and gentlemen, welcome to our next day of action for Southeast Asia IVC. My name is Elio, joined here with Soy Milk yet again for some more. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với ngày thi đấu thứ hai của vòng sơ loại IVC 2022 khu vực Đông Nam Á. Và hôm qua chúng ta đã có 4 cặp đấu và chọn ra được 4 đội đầu tiên tiến vào vòng bảng của IVC năm nay rồi. Và hôm nay tiếp tục sẽ là 4 cặp đấu tiếp theo để phân định nốt 4 vị trí tiến vào vòng trong nữa. Cái vị trí trong vòng bảng là có tổng cộng là 12 đội, nghĩa là 16 đội này, 16 đội của cái vòng sơ loại sẽ có 4 đội bị loại hẳn đi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn 8 đội vào sau 2 ngày thi đấu, sau đó là sẽ còn 8 đội thua thì đánh một vòng quay card nữa để họ có thể tranh nốt 4 vị trí còn lại. Thế thì hôm qua chúng ta đã có Zero Two, đã có GS, đã có Noi và cuối cùng là Rename. Bây giờ Rename đổi tên là Ryu, vậy là họ tiến vào cái vòng trong. Còn Rivernoon này, SKG này, Sugar và Loop sẽ phải xuống tranh suất ở vòng quay card. Hôm nay chúng ta sẽ có 4 cặp đấu tiếp theo. 4 cặp đấu đầu tiên là của BL đối đầu với một đội mới là đội TMX. Nói chung là để tôi cho các bạn một chút thông tin thì BL năm nay thì họ thay máu khá nhiều. Hunter thì đổi Hunter mới, mà Survival thì có Ram và có một người cũ của BL quay lại, đấy là Ram. Thì hai người còn lại thì không có nhiều thông tin. Rồi tiếp tục đó là TMX, là một team mà được free win vào thẳng vòng chung kết luôn. Thế nên là chúng ta cũng không hề có thông tin hay biết họ đánh như thế nào. Rồi tiếp theo ở cái bảng đấu tiếp theo, ở đây hai cặp đấu, đấy là cặp đầu nhá, đấy là hai đội đầu tiên nhá. Rồi cặp đấu tiếp theo là của team WP và team Mercenary. Team Mercenary là một team của Việt Nam và WP thì tôi không nhớ là của nước nào. WP cũng là một thế lực mới. Và cặp đấu thứ ba là cặp đấu của team Adam đối đầu với team AMX. Adam thì là một team có các thành viên cũ của Rename. Nếu mà các bạn để ý thì Rename năm nay là gần như thay máu hoàn toàn. Thì Adam là có các thành viên cũ của Rename, các thành viên Survival cũ của Rename. Sau đó là có một Hunter mới. Còn cái team AMX thì tôi không biết, họ cũng là một team mới luôn, chúng ta không có nhiều thông tin về họ. Và cặp đấu cuối cùng là cặp đấu của MP và team Icon. Team Icon thì nếu mà bạn nào theo dõi giải đấu IVR của Nelo Melo thì cũng sẽ biết đấy là một team đánh khá là nhiều những trận đấu ở giải IVR rồi. Cảm ơn Sira nha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với cặp đấu đầu tiên ngày hôm nay, cặp đấu giữa BL và TMX. Đây có lẽ sẽ là một phép thử dành cho BL ở thời điểm hiện tại, khi mà TMX là một team mới và BL thì là một đội đã từng tham gia 2 lần CO3, CO4, CO5 họ đều góp mặt. Cái tên BL nó cũng là một cái thương hiệu khu vực Đông Nam Á chúng ta rồi, một đội mà đã tham gia chung kết thế giới đến 2 lần, đúng không? Mặc dù họ có một cái kết quả không thực sự là ổn ở chung kết thế giới, nhưng mà một đội đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất là nhiều như vậy rồi thì cái việc mà họ mạnh hơn và áp đảo trong cặp đấu này tôi nghĩ là một cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và được rồi, chúng ta sẽ chờ đến lúc mà hai bên tiến vào trận đấu và bắt đầu ban pick. Cảm ơn Thảo Linh nhé. Và thật sự là BL tôi chỉ biết là họ có Ram và có một người cũ quay lại, đó là Ram. Hồi xưa là ở COA 4 là cặp đôi Ram ấy, bên Iden ghi MP thành MF à, thế thì nó cũng ghi WP thành WF ấy. Nói chung là không biết là cái thằng admin nào nó đăng caption, nhưng mà nói chung là nó nhầm chữ F thành chữ P. Team W không chỉ một mình team mình bị nhầm. Karin quay lại team Zero Two rồi bạn ạ. Karin không đánh cho BL nữa. Thật ra là Karin từ hồi xưa đến giờ là vẫn ở trong Zero Two, nhưng mà ở cái đợt vòng lại khu vực của COA5 thì thực ra là Zero Two chưa đánh, vì có lẽ là vì chưa đủ tuổi. Thế nên là Karin mới đánh cho BL lúc đó. Nhưng mà sau khi team Zero Two bắt đầu được tham gia giải rồi, bắt đầu có những thành viên đủ tuổi để đủ team tham gia giải đấu, thì Karin quay lại team Zeti. Quân Ly không thấy nữa em nhé. Không biết là có Quân Ly không? Này phải chờ vào trận thì chúng ta mới biết được. Nhưng mà mình thì mình chỉ có thông tin thôi.
Mình thì mình chỉ có thông tin là Ram quay lại, nghĩa là bây giờ sẽ lại có cặp đôi Ram nổi tiếng hồi xưa ở thời COA4 ấy. 72 giây giải nghệ rồi, 72 giây không đánh chuyên nghiệp nữa mà chuyển sang làm caster nhé. Nếu mà bạn sang kênh Iden Thái thì bạn có thể thấy 72 giây chắc là đang cast, hoặc có thể hôm nay là người khác cast chứ không phải 72. And I thought it was like a Percy dashing at me or something, and I got really scared. I was like, "Oh wait a minute, how that doesn't make any sense. It's a little dog thing. I don't know." So, anyways, enough talk about the pets for now. Though we're gonna get into our first match here. It looks like, or actually, we're gonna look at. Đấy, các bạn có thể nhìn là có 4 đội đã vào vòng trong rồi: Zero2, GS, Noi và Ryu. Và tiếp theo sẽ là 4 đội nữa vào vòng trong. Trong được phân định trong 4 cặp đấu ngày hôm nay: BL, TMX này, WP với cả Mercenary, Adam và AMX, và cuối cùng là MP với Akun. Đó. As we mentioned, Soy, and we're also going to have WP versus MRC after that. That will be the second match that we will be commentating. And we also have the last two later today. I'm very excited to see MP play as well. And we will have Entity and Chocho in to commentate that match once that comes around. Yeah, we're looking forward to see some familiar faces here with BL, TMX, ADAM, WP, MRC, old Icon as well. So all these teams have some of them have been into our IVA. So yeah, we are a little bit familiar, but we'll see them playing here. Ủa, mấy hôm nay. Very nice, exciting things coming in today. So watch out for chúng ta sẽ đến với các thành viên của hai team BL và TMX. Có vẻ như là Lead LIZ này là Hunter của bên phía BL trong mùa này. Và tôi đang nghi cái tên này đến từ Nhật Bản, khi mà Lead, cái tên Lead này nó không đem lại cho tôi gợi nhớ cho tôi một Hunter nào của khu vực Đông Nam Á cả. Còn Hunter của TMX sẽ là Yu. Và thật ra cả hai tên này đều lạ cả. Có khi nào hai team này đều ở Nhật không ta? And then we also have Dreamwitch on the side of TMX as well. So very interested to see what really is going to come out here. Tên Lead này lạ lắm. Có khi nào mấy ông BL bốc của ông Hunter người Nhật về không này? Và cái con tượng sáp này trước đó bên Nhật họ luyện rất là gắt. Thành ra có thể là đây là một người chơi Hunter bên Nhật nha. Vẫn còn Mini Blue này. Ok. Ok, bên phía BL vẫn còn Mini Blue. Mini Blue thi đấu cho BL ở cái COA 5, vòng loại khu vực COA 5, và sau đó là chung kết tổng của COA 5. Còn thành viên Kiter của bên phía TMX đó là Basic. Tại sao bạn không nghĩ đấy chính là thành viên của IVE mà bạn nghĩ lại bạn lại nghĩ đó là một fan của IVE? Bởi vì Yu của MS còn đánh cái giải này nữa là một ông người Nhật khác đúng không? Yu của MS còn đánh mà. Vậy là vẫn còn Mini Blue, vẫn còn Ram, và có một người quay lại là Ram. Thế thì BL năm nay vẫn khỏe, nhất là khi họ tuyển một đây, Potato này là chính là Ram này các bạn này. Ngày xưa tên của anh ta là Chilling Potato thì phải, sau đó là đổi tên thành Ram, cặp với Ram á. Bây giờ quay lại game thì lại để là Potato. Và một Kiter SQ nữa của bên phía TMX đó là Yun, nhân vật để đại diện đó là bệnh nhân. Nhóm nhạc à? Tôi lại tưởng đấy là team game. SQ bị down 2-0 rồi, Drop ơi, Angie ơi. Thì các bạn cũng phải đây là thành viên mới đây, Panda này là thành viên mới của BL này. Các bạn cũng phải hiểu là các team chuyên nghiệp họ có huấn luyện viên, họ có những cái người support để kiểu có thể phân tích số liệu hay là thống kê số liệu hộ các huấn luyện viên. Đấy là team nào mà cực kỳ chuyên nghiệp nhá, còn không thì sẽ chỉ có huấn luyện viên thôi. Thế thì bây giờ huấn luyện viên nhiệm vụ sẽ là gì? Quan sát, đưa ra chiến thuật, ban pick và định hướng luyện tập cho các thành viên, đúng không? Đúng chưa? Thế nói như thế thì là rõ ràng chưa? Thì bây giờ tôi hỏi các bạn là cả một cái vòng lượt đi đấy, tất cả các huấn luyện viên của 9 team còn lại đều đã quan sát ZQ. Thế thì cái việc mà họ đưa ra được chiến thuật để họ đánh với ZQ ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn có thể. Và Ram đánh cái gì ta? Ram không đánh à? Ủa, Ram đâu?
Rồi, quay trở lại với câu chuyện ZQ, đấy là qua vòng lượt đi thì 9 huấn luyện viên của các team khác đều quan sát được, đều có thể quan sát được ZQ đánh thế nào. Và việc mà lượt về họ bị bắt bài đấy là chuyện hiển nhiên. Các bạn sẽ có thể thấy là những người chơi Hunter sẽ là nhìn tên mà đuổi, không đuổi Mao Mao, không đuổi Li Bao nữa, không đuổi Mao Mao, không đuổi Li Bao nữa. Họ sẽ đuổi ai? Họ sẽ đuổi Drop, họ sẽ không đuổi San nữa. Đấy, họ sẽ nhìn ID tên họ đuổi luôn. Vì sao? Drop là điểm yếu nhất của team ZQ ở thời điểm hiện tại. Đấy, thế thì họ nhìn ID mà họ đuổi thôi. Còn chiến thuật chế định để đánh với Polun của Zibao với Anji thì họ có thể nghiên cứu Hunter đối phương mà họ đưa ra chiến thuật được mà. Nói chung là tôi mà là huấn luyện viên của IVL thì tôi cũng sẽ đưa ra chiến thuật là nếu mà mày gặp thằng này thì mày cứ đuổi nó đi, kể cả nó đánh con gì. Kiểu thế á. Bởi vì nó đánh rất là yếu, yếu hơn hẳn với ba đứa khác. Support thì được nhưng không cai được. Đó. BL cấm đi phố người Hoa và TMX chọn thị trấn say ngủ cho round đấu đầu tiên. Đó, ok. Hy vọng là tôi sẽ đoán sai và ông lead đấy của LIZ đấy của bên phía bên phía BL không phải là một người Nhật. Nếu không thì sẽ khá tội nghiệp các thành viên TMX khi họ sẽ phải đánh ping vào. I've seen Korea teams that use Doctor as well, like MS before the Koa qualifiers, and for them it worked in certain way. So it really depends. Like, of course, like meta is meta, but it is really fun to see, of course, off meta sometimes and see what synergy the team has to bring to the table. And tôi thấy hơi sai sai đấy. Tôi thấy ông Hunter thì mày roll Discord gì á? Tên Discord tiếng Nhật rồi đấy. Thôi, chắc là BL hôm nay sẽ đánh với một Hunter Nhật rồi các bạn ạ. Nghi lắm. Yeah, definitely having the advantage here going into this with the round 1 map selection. Of course, we do have the updated ban pick rules in terms of map bans. So essentially how that works now is the team that loses the coin flip is able to ban one map in the first round, and then it switches up in the second round, and the other team can ban a map. So you don't immediately have. This typically how coin flips would work is if you win the coin flip, you have a huge advantage, right? Because you can just pick the map. You're putting yourself in a great position. But now teams get an option to ban it, which makes things a little bit more balanced. But it still is Ever Sleeping Town. This is kind of the most standard round 1 map. Ever Sleeping and Chinatown being the two most common because they're very good for Breaking Wheel, very good for Dream Witch. Ever Sleeping Town is kind of the most versatile map. It's a good map for survivors, then it's also good for a lot of the round 1 hunters, such as Breaking Wheel, such as Dream Witch here. We are going to get into our picks and bans here. We'll see what TMX, the Hunter of TMX opts to ban here first. Ok, Hunter của TMX sẽ đánh trước và team survival của bên phía BL, Mini Blue, Potato, Pada và Chafa. Không thấy Rem ta. Rem đâu? Hay là Rem là một trong những cái ID này nhưng mà đổi tên ta? Chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề này trước và xem ban pick của ván đấu này. Chantel, Mamie, and Janice. Yay! So yeah, everyone in the chat, thank you so much for showing your support and being active there. We read all the comments. I'll be following. Cấm tiên tri đến từ vị trí của Yu. Đây là thị trấn say ngủ. Vậy nên là Polun hoàn toàn có thể là một lựa chọn được đưa ra. Và bên phía BL lập tức lấy cho mình chủ tế cùng với tiền đạo trong hai lượt chọn đầu tiên. Yu sẽ có thêm 2 lượt cấm nữa. Và có lẽ là anh ta nên khóa vào những nhân vật cai mạnh của đối phương. Và đúng là ban đi diễn viên tập kỹ luôn rồi. Thế thì lính đánh thuê. Lính thuê có lẽ sẽ là một lựa chọn ổn. Hình như là họ muốn lấy bác sĩ tâm lý luôn cho bài đấu này. Vậy là lấy tâm lý sớm. Lấy tâm lý sớm. Yu có đánh được Polun không ta? Nếu mà anh ta đánh được Polun thì hoàn toàn có thể chơi được ở kèo này khi mà đối phương là một con bác sĩ tâm lý. Cái kèo đấu Polun bác sĩ tâm lý thì Polun khá là lợi thế khi mà chỉ cần 2 gai lên người đối phương thôi. Đánh một đòn đánh thường là đối phương không kích hoạt được máu giả rồi. Và có vẻ như là gác mộ sẽ là nhân vật cuối cùng mà bên phía BL nhắm đến khi mà Yu cấm đi lính đánh thuê. Team này trừ con bác sĩ tâm lý ra thì đều đánh tốt với Polun này. Gác mộ, tiền đạo hay chủ tế đều có thể chơi tốt được với Polun. Galati dành cho Yu. Có lẽ
Yu này không đánh được Polun rồi. Chứ còn nhìn cái team này có lẽ là vẫn đánh Polun thì hợp lý hơn. Các mộ bạn không bạn không đuổi nó dễ thì bạn có thể lấy gai nó cũng được. Lấy gai nó sau đó bỏ đi ép đào đất các thứ cũng được. Tuy nhiên Galati thì lại hơi khó để mà đánh được với cái đội hình này. Trừ khi là bây giờ phải có những tình huống cay lỗi của bên phía BL. Assuming that Team X does not play Breaking Wheel, which I'd imagine they don't, because if they did, Breaking Wheel would have been fine against this comp. Going against Psychologist is very easy to deal with as a wheel, but I think the next best thing for them here is that Sculptor. Yes, the Sculptor works really good against these survivors because just like you said, Gravekeeper and 4 and Psychologist will be very, very hard to counter at the beginning of the match with not yet a full presence during which. So going for a Sculptor. Ủa, cái thằng lead trong team BL là Pipicha à? Phải lồn vậy? I think the best target to find it could either be Priestess or Psychologist because they both have they don't have unlimited resources. Or like Gravekeeper has 2 shovels and very long distance he can buy, and the forward with the football stun and also run away from the hunter. So I think Psychologist after using the 2 hits. Má thế thì chịu rồi. Thế là thực ra là mẹ có đứa đã gọi thằng Pipicha về đánh cái giải này rồi chứ không phải là chờ mình nghĩ đúng không? He also has a limited amount of portals. So I think that could be the best situation to encounter here for the Sculpture. And how about the traits for the first trait? I mean, because we definitely sure that she's gonna bring trump card most likely. So what is the idea for the traits in this case? Yeah, so it's less likely that we're going to see Flywheel. Flywheel isn't necessarily, again, we talked about this a little bit yesterday, Flywheel isn't necessarily as strong against chip hunters such as Bonbon or Sculptor. Obviously, it still can be useful. But it's a little Không, thật ra là có là Pipicha thì vào server thi đấu chắc là vẫn không sợ. Vẫn đánh được thôi. Vào server thi đấu sẽ không sợ. Bởi vì vào server thi đấu đặt cái máy chủ nó ở Singapore, thành ra là bạn chơi ở Nhật thì bạn kết nối đến sẽ bị lag thôi. Còn Đông Nam Á thì chơi bình thường. Với cả kể cả có là Pipicha thì cũng phải xem cái team này. Này, tôi bảo cái ID Discord này có phải Pipicha không? Sao tôi nhìn giống Pipicha vậy? Này các bạn. Wow. Cái ID Discord này có phải là Pipicha không? Mà là biết tiếng Nhật đấy. Cái này có phải Pipicha không? It's kind of an interesting interaction, but using that accessory, I think that's an accessory. It actually makes it, it makes it so you can actually see the Gravekeeper shovel easier. So typically with Gravekeeper, you đúng à? Thế đúng rồi. Thế là Pipicha đánh cho BL đấy. But it is a cool accessory though, I have to admit. And we actually see that he is able to recycle that shovel, still have 2 because of that Gravekeeper buff as well. And now Psychologist utilizing the portal to go to graveyard side. Priestess already taking the tram, not taking any chance to get any presence to this hunter. And now Psychologist will be the second one in kite. Now the status will be placed going around the graveyard area. There is a window ball here, just waiting a little bit, trying to kite an open areas. One of the best ways to kite and taking the first hit right here, but a Psychologist he needs enough time to heal, and Blink will be forced out for the hunter, and it will go right into the pallet. Perfect Blink, Eli, like go right to the wall. Very close to the dungeon, but no, she's gonna just try to chair her right next to the basement because she also needs to control the ciphers. At the same time, we see thì đúng rồi đấy. And the one who is going to rescue usually is the forward with the stun rescue. Được rồi. Không, kể cả là Pipicha thì cũng không phải là vấn đề khi mà đưa vào server thi đấu các bạn ạ. Chưa chắc nó đã thắng được. Cái này tôi phải nói thật. Đây là không phải là khu vực NAEU, cũng không phải là khu vực Hồng Kông. Thật, cái này thì phải công nhận đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu và có vẻ như là... Ôi dồi ôi, ông Hunter! Nhưng mà không sao, tiền đạo cũng đã gục trong tình huống này rồi. Máy của BL không thực sự là nhanh ở trong ván đấu này. Và đây là lần... Ủa, đổi người ngồi ghế à? Vậy là không đuổi Panda nữa, mà là bắt vào vị trí của tiền đạo. Ông tiền đạo này để tên tiếng Trung cho nên là không biết được ông này là ông nào. Ông Cha Pha gì đấy thì phải.
ở Potato, Panda, Mini Blue và sau đó là Chafa. Thì ông Chafa này là người chơi tiền đạo, vậy Mini Blue sẽ phải là người đi cứu Hunter gần mắc chiêu rồi. Một tượng nữa thôi, Yu sẽ có cho mình cái tượng hoàn hảo và anh ta sẽ chơi game dễ hơn rất là nhiều. Ê, muốn hiến à? Quả này không di chuyển vào là quá nửa rồi này. Cắm cọc sang bên Panda. Một tượng chính xác thôi, Yu sẽ có cho mình tượng hoàn hảo. Anh ta cũng phải cố gắng lấy được một tượng của đối phương, lấy vào ai cũng được, nhưng mà phải lấy được tượng. Và bây giờ thì nên chủ động đâm ra kiểm soát một phương hướng đi, chứ đừng đứng ở đây nữa. Soi được Potato, Potato đang đứng đập máy luôn mà. Kệ ông kia đi, đâm thẳng ra giữa map này, bao giờ ông Potato di chuyển thì bạn di chuyển về. Ông này đứng đây cam ghế luôn ạ. Ông này sai rồi. Ông này làm thế là sai rồi. Đáng lẽ là trong cái giai đoạn soi được chủ tế như thế này là bạn phải tiến thẳng ra. Rồi, Potato mất vòng rồi. Xem ra sau khi quay trở lại thi đấu thì Potato đánh cũng không được tốt cho lắm. Có lừa vòng không? Không có lừa vòng. Vậy là sẽ cai thẳng lên tầng 2 của khu vực biệt thự. Xem ra sau khi quay lại trở lại thi đấu thì Potato cũng không thực sự là xử lý nó đẹp mắt được như hồi xưa. Hồi xưa cặp Ram này là một cái cặp đôi đánh khá là hay ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Potato rồi, nhưng mà rất nhiều vòng. Anh ta đánh sai nhưng anh ta có rất nhiều vòng và Hunter thì không lấy được thêm một tượng vào người của Potato. Tiếp tục là một tiếng tượng, không chính xác luôn rồi. Đấm được, đấm quay cam lỗi luôn mà. Thôi chịu. Thế là đầu game đánh hay là ăn hên. Sau đó kiểm soát trận đấu không tốt và bắt người hai cũng không tốt luôn, mặc dù có tốc biến. Đầu game bắt người tốt, có lẽ là một là đối phương cai lỗi, hai là anh ta hên. Còn riêng giai đoạn cam ghế là đã lỗi rồi nha. Giai đoạn cam ghế soi được chủ tế đập máy mà không đẩy thẳng ra giữa map là tôi thấy cực kỳ sai luôn. Đẩy thẳng ra giữa map, cố gắng tượng các mộ, cam xa luôn ấy, sợ gì lúc đấy nữa. Và bây giờ thì lại đứng cam ghế tiếp, nhưng lần này thì bắt buộc phải đứng cam ghế thật vì máy đối phương ở trên tầng 2 cơ. Anh ta đứng giữa đường dây và phải cẩn thận cái tàu này. Tele sang máy trên tầng 2. Panda đã ngồi ghế một lần rồi, đòn đánh nó không chính xác. 3 cặp tượng này, 3 cặp tượng phải làm được gì đó này. 3 cặp tượng phải làm được gì đó. Vâng. Cặp tượng đầu trượt rồi. 3 cặp tượng này phải lấy được mạng của Panda này, nếu không là anh ta lỗ. Tiếp tục là một cặp tượng trượt. Thôi, ông này đoạn đầu bắt người ăn hên rồi. Bắt người ăn hên rồi. Đầu game ông Yu này bắt người ăn hên rồi. Thật. Mẹ, giai đoạn sau trận đấu có tượng hoàn hảo xử lý trận còn kém hơn ạ. Đấy, các bạn thấy tượng hoàn hảo đặt không? Đặt toàn đâu á. Ideal coming for the rescue, but no, they're both trying to decode two ciphers just in case. And I think that's something that we see often in competitive play. They always decode more than one cipher because they don't want to put all the eggs in one basket, and they definitely want to. Ooh, we will be a basement party here for Galatia, putting Ada in the basement for the first time. Yeah, Sculptor is going to be able to drag them all the way to that basement. They're unable to struggle free. The question is how does he pressure those... Mini Blue đào đất xuống dưới hầm cứu luôn. Hunter không biết gì hết, máy đã xong cho BL rồi, trận này ít nhất cũng hòa. BL mùa này Su đánh hòa thôi để cho Pipicha nó quẩy. Nghe lại hợp lý. Nhưng mà cái team Su này sợ là gặp mấy ông Hunter Pro là đi nhá. Rồi. Rồi luôn. À đánh trượt. Tượng. Rồi đúng rồi, đấm luôn không các bộ. Rồi, Pram máy với chúng tôi này. Pram máy với chúng tôi này. Xử lý cửa hầm không tốt đến từ các thành viên bên phía BL. Cái team Su này chưa chắc là đánh nổi hòa đâu. Đây là với một Hunter chưa thực sự là hay đấy. Tôi phải đánh giá là ông Yu này chưa thực sự hay. Cái giai đoạn bắt người và kiểm soát giữa trận đấu làm không hề tốt một chút nào cả. Và tôi nghĩ là những Hunter top đầu của Đông Nam Á sẽ không gặp những lỗi như thế. Và cái đội hình này chưa chắc là đã đánh hòa nổi với những Hunter của Đông Nam Á đâu. BL thực sự là họ lấy được một Hunter mạnh đấy, nhưng mà tôi cảm giác là team Su đang có vấn đề. Team Su đang hơi gãy. Một tượng. Ở đây có hầm cho Potato, nhưng Hunter có mắt đỏ, đòn đánh là không chính xác, cổng chưa mở xong đâu. Ép góc đi. Rồi ép góc đối phương. Ép góc đợi tượng. Thật sự là Yu đang cần đợi tượng. Tượng tốt. Rồi, đấy phải đặt tượng giữa người như thế chứ. Đặt tượng lúc nãy ông đặt toàn đâu ấy. Check được cổng đã mở rồi. Bây giờ là một tình huống đấu hầm. Đây là một tình huống đấu hầm.
50-50. Chủ tế cũng đang chờ hồi vòng. Anh ta đang có khoảng 50% cái vòng tiếp theo rồi. Ôi rồi. Ôi rồi ôi, ông gác mộ mở cổng nghĩa địa xong ông Potato này lấy cái gì ra mở cổng biệt thự mà phải check cả cổng biệt thự vậy? Trận này còn 2 người thôi mà, ở đâu ra người thứ ba mở cổng biệt thự cho ông chủ tế vậy mà check hẳn cổng biệt thự như đúng rồi á. Rồi một cặp tượng cuối kết liễu Potato thì sao? Nhảy cửa sổ, không được rồi. Vâng, sẽ là giết 3 dành cho bên phía TMX. Đây là BL Survival ở mùa này và thực sự họ đánh hơi gãy. But that portal was so close there, so if they're able to get that portal, they can push that graveyard exegate potentially through one of those buildings and maybe distract the sculptor away and then maybe push dungeon after that. It's really just a mind game in that situation, but Priest is really trying to go aggressive. The goal, the game plan for the Priestess there was vault that, get a broken window speed boost, juke the first hit, and with that speed boost, push for the dungeon, maybe get knocked into the dungeon with a basic hit. But they got hit back right away, so an excellent job from TMX not to allow that. Didn't give anything away there, and TMX is now leading 3-1. Yes, that was an amazing start match for TMXU with 3-man kill and getting that priestess, not giving that priestess dungeon was definitely hard because against a priestess with portals and the dungeon being such a convenient location, sometimes I've seen some players that will be able to juke the status and juke the normal hit and just rush for dungeon, but this time you definitely managed to get those status on Không, nhưng mà vác mấy ông Hunter Nhật này vào có khi trình độ của Đông Nam Á lại được tăng lên đấy các bạn ạ. Vác mấy ông Hunter Nhật này vào được cọ sát và khi trình độ Đông Nam Á đã được tăng lên đấy. Just wants to be completely sure that she'll be able to get a third person, ensuring the win for the first match of the day. So this is looking very good, Eli, because this is the first match against BL, a big team right here. So a lot of things are going to be really, really new, and we're gonna see some also good gameplays right coming in from both teams, as you saw. Tiny MX, you guys have a lot of pressure, but at the same time, you guys are also going to come in and have this chance to go against. Không, bình thường. Pipicha thì mạnh đấy, nhưng mà chưa chắc là cái team Su BL này đã chơi nổi đâu. Bây giờ ông Pipicha vào cứ auto giết 4 thì may ra. Thế còn nếu mà giết 3 là không đủ nha. This is kind of a new hunter, Liz. We don't really know what we're gonna see from them. So it's gonna be very interesting. We did see Gravekeeper getting that one, kind of just that one solo escape there. Yeah, just BL, a team that's known to be very strong overall in the Southeast Asia region, kind of going down quickly here, 2 points. It's just definitely an uphill battle now. So, you know, what can Liz do here? Again, we don't know what Liz is going to play. We don't really know much about them at all. But, yeah, but at least I did know a little bit. It's not only main Nayat, is also a good Geisha main and also a Breaking Wheel main. So we probably will see. I mean, I wish I could see Nayat. Không, trận này thì chắc là team TMX này không đỡ được BL đâu. Nhưng mà vào vòng trong tôi nghĩ là một số team có thể đỡ được. Ví dụ như kiểu là Zero Two đánh được, GS cũng có thể đánh được luôn á. Bởi vì đấy các bạn mà nói Pipicha thì bây giờ nếu mà định ra một cái chiến thuật để cố ý đánh hòa với anh ta, sau đó cho Hunter đánh thắng team Su của BL thì team BL vẫn có thể thua như thường. Đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu mà bạn biết Hunter đối phương là ai và bạn đưa ra một cái chiến thuật hợp lý để bạn đánh thì bạn không cố đánh thắng với Pipicha, thay vào đó là bạn đánh an toàn và cố gắng câu hòa. Thì sau đó để cho Hunter đánh thắng được team Su BL thì câu chuyện nó cũng sẽ không phải là quá khó. Có chứ, năm sau nó mà cho ngoại binh là mình phải đi vớt người về ngay. Năm sau nó mà cho ngoại binh là mình phải vớt người về ngay các bạn ạ. Again, you talked about some hunters that Liz could potentially pull out here. Breaking will make being the most logical for getting enough kills to actually, you know, tie or win this round. But yeah, just TMX coming out here making a statement against BL right away, putting BL on the back foot, and they're gonna need a lot to come back here. So this is just it's gonna be very interesting to see if we are gonna see Breaking Will here from IVE Liz. I think it depends on, you know, how the ban pick is gonna play out here. I think we're gonna see Seer first. Probably be banned Priestess before we get locked in after that. And then we may see things such as Enchantress, such as Entomologist, Patient, those characters very strong against Breaking Wheel, if they are prepared for that. And it could also be a different hunter that we don't know of as well.
Yeah, the other hunter that I think it could bring up, besides, it could be also a mirror match, kind of like sculpture as well. And then we could see the hunter list sculpture, and also will be very, very dangerous because a sculpture gameplay is very important, the timing and that you find the right survivor. Like you saw, she found Greatkeeper first and forced him to utilize the shovel, but immediately transitioned away from him and just giving room for him to just gothic hole, but then immediately found Priestess and Ada at the same time, a psychologist. So disturbing the cipher as well. So that's one of the thing about sculpture, to reach the presence really fast and be able to chip damage the survivors. So I was really, really surprised that Ada actually could take. I mean, she can take so many hits, but at the same time, she put so much time with that kite that it might not seem a lot, but you saw that Có the 3 survivors team, were có 3 very team có ngoại binh thôi. fast. They went from Nếu mà A bảo đi to đâu B cũng thấy ngoại binh là sai rồi. in Có no 3 team time. thôi. So that's one Mà thing to BL mention là có about the Pipicha này, sculpture. Like she's one of the hunters Noi that là có ông better CCC và ông DDD này. Hình như là Definitely. hai ông đấy thì lại đếch phải người Nhật. Hình như Again, lại là người Hồng Kông hay sao ấy. it's a situation where Đấy, còn chả biết nhá, không chắc nhá, tôi không chắc nhá. Còn SKG thì là Yu và Idenshi là hai hunter người Nhật. Nói chung là trong giải này hơi bị nhiều top thư ký luôn á. Dream which has map pressure with the followers. You know, any hunter that has any sort of extended map pressure and cipher control, those are the hunters that are going to have the win potential, right? You look at things like a Bonbon, for example. Bonbon cipher control and map pressure is so limited. TMX có hai hunter là Nhật á. Cái team này á, cái team đang đánh này là hai hunter là người Nhật á em. Sao anh thấy nó đánh Sida bảo vệ nó Nhật thật à? Đấy, cái đoạn bắt người sau đặt tượng đúng linh tinh luôn á. Nghĩa là cái ông Hunter U4 vừa rồi là người Nhật á. Uầy, thật luôn. Thế thì Nhật cũng có Nhật Zit, Nhật Giát. Cái ông U4 này đánh không ổn. Kiểm soát giữa trận rất là kém luôn. Cắm cọc soi được con bác sĩ tâm lý ở nghĩa địa rồi nhá. Soi được con chủ tế đang đập máy biệt thự nhá. Thì quả đấy phải đẩy thẳng ra giữa map, đẩy vào con gác mộ ấy. Sau đó nhìn máy ở nghĩa địa nó có rung không. Máy nghĩa địa mà không rung thì đâm về ghế. Là bởi vì con bác sĩ tâm lý đi cứu. Con chủ tế soi được mà. Nó di chuyển là, nghĩa là bạn ép ra giữa map để bạn ép hai thằng không được đập máy á. Bạn phải làm như thế chứ tự nhiên để cho BL được đập free hai máy, chủ tế đập được máy, bác sĩ tâm lý đập được máy, chỉ có một mình con gác mộ không được đập máy thôi, thế thì máy vẫn nhanh. Nhưng mà nếu mà bạn ép ra giữa map thì sao? Bạn ép hẳn ra giữa map thì sao? Mà nó sẽ phải có đứa di chuyển đúng không? Và bạn nhìn thấy quả di chuyển đấy thì bạn đi ngược về ghế, thế là hai đứa không được đập máy luôn. Đấy, bạn phải ép như thế. Cái này là kỹ năng cơ bản của Hunter luôn á, mà tôi lại không thấy ông U4 ấy làm, thì tôi không nghĩ ông ấy là một Hunter Nhật đâu. Người Nhật thật à? Thế chịu rồi. Vậy đánh thế thì Nhật có Nhật Zit, Nhật Giát. Thế thì Nhật cũng có Nhật Zit, Nhật Giát nha. Ông này đánh không ổn đâu. Thế là 4 team ngoại binh luôn. Rip các team ở quay cạc rồi. Thì vậy team nào xuống quay cạc kèo này hơi bị cút. Compared to what the survivors could do at this moment of basement, very, very tough. Absolutely, getting into the picks and bans here. We'll see what Liz has planned here for TMX to have to deal with here. If we are going to see that Seer ban first, it does indicate probably a breaking wheel from that Hunter side. If we see something else, maybe we go with something a little bit different. But we could also see forward, but it's less common. Again, the most standard ban here would be, if it is a breaking wheel, we're going to go Seer ban, Priestess forward locked in, and then maybe something like anything between Entomologist, Ancient, something like that will get banned next. It is going to be Seer here. Expect the survivors to go forward and Priestess, but we've also seen Enchantress be a pick from some of these teams as well. So we'll have to see if that's something that they do want to utilize here. And then of course, ban pick của round đấu 1B. Vậy là Pipicha sẽ làm tơ ra trận ở bên phía của BL. Cấm tiên tri cho Pipicha. TMX đưa ra hai lựa chọn, đó là tiền đạo cùng với chủ tế. Tiếp tục cấm đi lính đánh thuê của đối phương. Vậy là mất đi con giải cứu mạnh. Còn tạp kỹ này, TMX có thể quyết định lấy tạp kỹ ở trong tình huống này chăng? Yes, I'm reading the comments and some people saying that the hunter from Ivy Elise is Pipicha.
So yeah, that it could be quite interesting because Pipicha is one of the Japanese players that is really popular and actually was in Koa. And if you remember correctly, it went against big teams like Wolves and B4U, and it was a lot of pressure there too. But he did quite well, and really looking forward to see what Tập Lane kỹ, has to bring chính to the xác là tập table kỹ đã được today. lựa chọn rồi. Và tiếp tục cấm đi bệnh nhân rất nhanh đến từ vị trí của Pipicha. Yeah, shout out to everyone that is on the public. You guys are there. You guys got the first entrance À, ticket. nhân vật cuối cùng mà TMX họ lựa chọn ở trong trận đấu này nó là con đào vàng. Và Polun dành cho vị trí của Pipicha. Hello guys, hello there. And as we see, it's going to be the breaking wheel sitting Tôi nghĩ là on TMX sẽ không đỡ được cái team này. Không đỡ được cái con Polun này. Haven't seen Prospector against breaking wheel as much, but definitely we're in here for a treat because we did saw the basic is a Prospector main. So at the same time, I believe that playing Prospector, it is something that it requires a lot of skill. You need to be very skillful with those magnets, throwing out the donuts to the hunter to pick them and then stun. So I definitely think that we are in here for a trip, Eli. We're gonna see a very nice Prospector main, and hopefully he doesn't have to take the first kite though, because you know Prospector at the beginning of the match he only brought one magnet. So I think the ideal one for the survivor side, of course, will be to either find the acrobat or the priestess, so it can buy a little bit extra time for them to decode. That's what I think. Thế là có 4 team có ngoại binh ở trong IVL IVCC lần này. And it is a breaking wheel, so you have a lot of mobility, you have a lot of options for finding these characters early on. Prospector, of course, being an early round option, it's not something you see every day, but it is more standard of Japan region players to go Prospector early. And really, that's really the only region that goes for early Prospector plays. So, looks like we're going to see a Graveyard Gate spawn from the breaking wheel immediately rotating towards middle. Does catch sight of, I'm not sure who that is just yet. Polun của Pipicha. Anh ta có một tình huống lăn được vào tiền đạo rồi, cháp trúng tiền đạo, one tap luôn. Rồi, vừa mới vào game. TMX đánh thế nào đây? TMX bây giờ đánh thế nào đây? Khi vừa mới vào game thôi thì Pipicha làm luôn một quả lấy máu tiền đạo dễ như trở bàn tay rồi. Anh ta có chiều, anh ta chỉ cần giật gai mà thôi, đâm bóng đi xa, nhưng mà tình huống đâm bóng này thì không bền. Bạn phải có cái vòng chủ tế gì đó, và cái vòng thì đặt ở đâu kia? Nào, có một tình huống ném nam châm đến từ Basic và cái vòng đặt ra giúp cho tiền đạo tránh được một tình huống Hunter giật gai, nhưng mà Pipicha vẫn có thể đuổi theo được nha. Anh ta đang phá đi những chiếc vòng, anh ta bỏ mục tiêu luôn rồi, ta đuổi người khác. Vậy là Yun sẽ là người bị truy đuổi ở trong tình huống này. Yune là người bị truy đuổi ở trong tình huống này. Một gai lập tức đổi dạng và có một tình huống đục vòng tốt. Yun đang làm ổn trong tình huống này. Nhưng mà máy của bên phía TMX thì chậm quá. Máy của họ chậm quá, họ hồi máu cho tiền đạo, thành ra là tốc độ đập máy nó bị ảnh hưởng khá là nhiều. Giật gai lấy máu của chủ tế, sau đó lập tức đổi dạng. Thấy mục tiêu khó nhằn thì bỏ luôn và bắt lại vào các mục tiêu khác. Và đây lại là chú bé đần tiền đạo. Chú bé đần lạc giữa map. Sau khi vừa được hồi máu xong thì bây giờ vẫn đang bị lẻ máu. Tốc biến đang có dành cho vị trí của Pipicha. Đi theo đối phương và tốc biến một cái thôi. Tôi nghĩ đó hoàn toàn có thể là một tình huống hạ gục người đến từ vị trí của Pipicha. Ấy, đấm luôn con tập kỹ này. Bố láo nhảy, là dám nhảy bóng thẳng vào mặt Hunter. Dám nhảy bóng thẳng vào mặt Hunter luôn mà. Các thành viên của bên phía TMX đang bị bấu máu dần, mặc dù không ai lên ghế nhưng máy đập cũng rất chậm. Một gai nữa vào tiền đạo rồi. Tốc biến, ôi tốc biến mù mắt. Pipicha này thì Pipicha ăn hành ở Đông Nam Á. Ôi ok, ăn luôn cái ván. Pipicha đang ăn hành ở khu vực Đông Nam Á các bạn ạ. Bị chủ tế cai, xong bây giờ bị tiền đạo né tốc biến. Chính xác hơn là anh ta tự hủy với một cú tốc biến trượt. Và bây giờ thì sao? Chìa kiếm ra lấy gai vào forward, nhưng mà chìa kiếm lỗi rồi. Chamin đang đâm ra góc chết. Anh ta không đâm ra góc chết các bạn, anh ta vẫn đang cai. Anh ta lên tàu hay sao? Không lên tàu rồi. Pha này thì Chap. Ôi rồi, Chap này chết rồi. Chap này thì Chamin đi luôn. Chanim đi luôn rồi. Chanim mà lên tàu quả đấy thì ngon. Mà không, lên tàu đối phương giật gai vẫn được. Mà giật gai xong thật ra là vẫn ép được đồ đạc của đối phương ra. Như thế vẫn ổn. Nhưng mà các thành viên của TMX đang yếu máu nhá. Tập kỹ là người di chuyển đến cứu. Anh ta vừa được heal rồi. Trận này mất máu nhiều quá. Muốn lấy double down. Trận này các thành viên của TMX mất máu nhiều quá, cho nên tiến độ máy của họ rất chậm. Họ liên tục hồi máu cho nhau. Và bây giờ
Chanim liệu có cai được thêm hay không đây? Anh ta có một gai trên người rồi. Ở đây là một khu vực có vòng support đến từ nữ chủ tế. Phá vòng thì phải đuổi người lâu hơn. Pipicha mà bị hòa trận này là thôi, tôi nói thật với các bạn là BL thì lại chim cút. Lấy được hai rồi. Có một tình huống double down. Thôi nói thế thôi chứ còn trận này hòa được cũng khó. Khi mà có pha double down đây rồi. Đây là lần ngồi ghế thứ hai của Chanim. Và bây giờ có cứu anh ta ra thì cai cũng không được đâu. Hai máy đã xong, hai máy khoảng 90-80 và một máy mới. Bên phía TMX thiếu máy mới cho ván đấu này. In the wheel form and then just turn around and go right back to the other survivor. Looks like he's going to play very aggressive here, changing on to the priestess, getting one spike there. He's going to head back to the chair here to make sure there's no free rescue from the TMX su một ông Hồng Kông, một ông Nhật à? À bảo sao? Bảo sao? Thế là nói chung là ngoại binh đối đầu lẫn nhau đúng không? Vậy thế này thì đội nào xuống quay cạc thì các đội quay cạc cũng khóc. Vậy ông Pipicha này phải xuống quay cạc đánh thì chắc là mấy ông quay cạc cũng khóc. Mà cái team mẹ toàn Hồng Kông với Nhật này xuống quay cạc thì quay cạc cũng khóc. Và Tero sốc vào vị trí của Yun. Vỡ trận rồi. Vỡ trận cho bên phía của TMX rồi. Thôi. Nếu mà tập kỹ mà không mất máu cái pha đó thì có lẽ là trận này sẽ khác. Sẽ xong được nhiều máy hơn. Thì ít nhất là bây giờ cũng phải xong 4 máy rồi. Họ chỉ thiếu nửa máy cuối mà thôi. Và bây giờ thì Pipicha bắt đầu chuyển sang dạng kiểm soát khi anh ta đổi cắm mắt. Và có những tình huống mà cứa gai vào người đồng đội vào người đối phương. Anh ta bắt được người xong thì anh ta vứt nằm đó chứ không xách lên treo. Muốn kiểm soát ván đấu này rồi. Giật gai, có mạng của Acrobat một lần nữa. Lúc nãy thì Acrobat đã gục một lần rồi, tôi chưa biết anh ta đã mất tự dậy hay chưa. Bây giờ thì lập tức cắm hai con mắt ra và đổi dạng lăn sang phương hướng máy cuối của bên phía TMX. Nó trên nhà 2 tầng. Nếu mà TMX xử lý được cái máy nhà 2 tầng này, họ sẽ có cơ hội. Còn nếu không xử lý được thì họ thua trận này. Còn 2 chiếc vòng cho Yu. Đục một vòng. Sau khi mà từ từ này Pipicha không phá vòng. Đây rồi, anh ta phá vòng rồi. Anh ta phá vòng của đối phương rồi. Hai gai. Thôi, Yu lướt 12 để né nhưng không thành công. Lướt 12 né được cái giật gai thật rồi kìa. Ôi tôi lại tưởng pha đó lít còn chưa giật. Pipicha chưa giật. Anh ta giật gai bởi đối phương lướt 12 né các bạn ạ. Một cái cháp trúng rồi nhưng ván đã được hạ xuống. Pipicha phải đi vòng qua để đấm vào vị trí của nữ chủ tế. Hai máy đang được đập cho bên phía TMX. Họ vẫn đang cố gắng câu lại một thế trận cho trận đấu này. Một máy 62, một máy 53. Basic bây giờ phải cai được. Tập kỹ là người lên đập máy trên nhà 2 tầng. Basic ăn một gai rồi, anh ta có 3 nam châm. Nam châm chưa ném được cái nào ra, cháp quăng trượt rồi. 12. Không dùng 12. Không, anh ta không cầm 12 ạ. Đánh với Polun mà cha. Cha đánh với Polun mà cha không cầm 12 luôn, cầm 39 nhá. What the fuck? Ủa? Ông Basic này đánh 39 với Polun này mọi người, không cầm 12 luôn. Máy đã xong rồi và máy Prime luôn cho bên phía TMX. Họ phải Prime để kiếm cơ hội để hòa cho trận đấu này khi mà Hunter của họ đã giết 3 trong trận đấu trước đó. Nếu Hunter của họ đã giết 3 rồi, trận này họ hòa là họ thắng round 1. Còn nếu mà để Hunter chỉ giết được 3 người thôi thì vẫn là cơ hội. Hai gai trên người Acrobat, mắt được cắm ra, đang có một tình huống muốn ném cháp chéo. Ôi, nhảy bóng qua đi cho rồi ạ. Cái thằng này. Ông Acrobat này rốt thật sự luôn. Quả đấy nhảy bóng qua luôn đi cho rồi, kể cả có bị choáng đi chăng nữa thì phát đấy nhảy được bóng nhỉ? Phát đấy phải đè trái bóng chứ đúng không? Phát đấy phải đè trái bóng. Bên kia thì cứu được người rồi. Hai thành viên của TMX sẽ tách nhau ra. Basic ở trên tầng 2. Yune muốn về mở cổng. Họ muốn ít nhất thoát được một người. Acrobat thì đang nằm ở khu vực rồi đuổi sang chủ tế. Đổi dạ. Hai gai trên người Yune. Lần này thì không né được giật gai rồi. Vẫn có thể kiểm soát giết 4 được. Survivors, which is the prospector, is going to try to touch the acrobat so he can stand up, but the only saving grace here, Eli, is the priestess first time in chair, so she can buy so much time. Actually, khó. Giết 4 rồi. Giết 4 rồi. Nhưng mà lại đánh 39 với Hunter. Ui, tự đẩy mình vào cái cháp ạ. Chú bé đần. Chú bé đần thứ hai. Acrobat mất tự dậy rồi. Lúc nãy là được dựng dậy mà. Nhưng mà chú bé đần đẩy mình vào 500 đẩy mình vào cháp của Hunter à? Chú bé đần đánh với Polun không cầm 12. Chịu đấy.
that's exactly how PB Chai would play Breaking Wheel. If it, again, we don't know for sure. That's exactly Yes. how you'd play it. A lot of hunters would single target one survivor, and they try to secure that first down. But PB Chai's changing targets, they're being very aggressive. Leaving targets early. Just trying 6-3 cho nào đúng này. a lot of pressure to the map here, and even if it isn't PB Chai, this hunter has modeled their gameplay similar to them and similar to some of these other Breaking Wheels that play with that Cái aggressive ông strategy. I Yeah, just an excellent IVE lead này là ông very Pipicha nhé mọi người nhé. Pipicha của Nhật Bản nhé. we have to highlight how Okay, important sir. that is. Around a 5-point game is always a game changer here. And I mean, again, you're going into this match. It looked like TMX, a team that we never don't have too much information on, coming out and beating BL in the first round. It didn't work in their favor there. We saw Đâu đâu. BL getting 4 survivors eliminated, Acrobat not having that self heal at the end. He was able to push a drawn position into a winning one. That is the power of the late game Breaking Wheel with the peeper switch. It allows you to slow down ciphers, allows you to slow down healing, force survivors to waste their self heal, and they don't have self heal in the later half of the game. And because you have insolence, they can only heal 60% of the way because of that trait. If you build out to that left part of the persona web, that includes, I believe it's called After Effects or Aftershock, we can only heal to 60%. So that's really a big game changer as well. And Breaking Wheel taking perfect advantage of that. All 4 survivors eliminated. And again, it really begs the question of the Prospector. We talked about Prospector being a character that comes out in the Japan region quite often, but not so much here. Prospector against Breaking Wheel, it's not very strong. I mean, if you get trapped as a Prospector, your magnet will not activate in time, especially if you don't bring Flywheel. You're going to have a very difficult time kiting, and we saw that exactly happen there. Prospector got very fast towards the end there because he didn't have that Flywheel available. Yeah, we see a 3 to 6 points difference immediately, all set up by BL on the lead right now. So this is going to be a very, very much less pressure for BL's Hunter that we're gonna see coming in. But I have to admit, I have to admire the gameplay of this Breaking Wheel right here, immediately after coming out of wheel form, going for the hit, like not giving any chance for a normal hit. He just went for a terror shock. And that was extremely scary coming in from a Breaking Wheel, using all those controls with a mobile device as well. Very flexible. I have to say that it looks the way that this Breaking Wheel was playing, it is very smooth. It looks like he didn't get stuck at all. He was utilizing perfectly well. 4 team có ngoại binh thì bây giờ cứ tính là 4 team mới đều được vào vòng trong đi. Thì còn 8 team Đông Nam Á. 8 team Đông Nam Á bây giờ phải làm nào để không mất chức vô địch vào tay của 4 team ngoại binh. Nghe nào. Có buồn không? Các bạn ạ, 4 team có ngoại binh thì bây giờ là vào vòng trong là sẽ có 12 team đúng không? Bây giờ tôi đặt trường hợp mà cả 4 team đấy đều vào được. Thế thì 8 team Đông Nam Á họ sẽ phải cố gắng làm nào đó để không lọt vô địch vào tay người Nhật. Even though he got the magnet on the Breaking Wheel, he cannot go that far from him. And even when he got a little bit far, he landed on the trap. So that is one thing about Breaking Wheel. He got the snap, he got the trap, he got the hitbox, and he got the spikes. So you have to avoid 4 things right there. And as a prospector, I think that you will feel short sometimes because your magnets can take you just so far. Yeah, and that's also why, again, it's really just it's not only is Prospector not a very good strong character against Breaking Wheel. It's as simple as not having Flywheel. You have to bring, if you're playing a Broken Windows character, you bring Flywheel against Breaking Wheel, regardless. Doesn't matter what character you're playing. If it's a non-rescuer, if it's a character that does not bring Tide Turner, you bring Flywheel for Breaking Wheel. And I guess the Broken Windows there, it doesn't make any sense at all. I really don't understand it personally, and it was a big game changer. If Prospector doesn't go down there, GS dãy khê là vì team Su yếu em ạ. Chứ không bình thường là team là có khi gãy rồi á. Team Su của bên kia yếu quá. It's just really difficult, from there, you're able to pop the cipher, but it doesn't even matter. And then also just a really nice play as well was getting that trap over at the what we call the 11 area over near the graveyard game with the Paladin in that one window. He's able to get the trap through the window. That was really important. That's a very hard trap to hit. If you're able to knock that down, then you put yourself in a position where you down the Acrobat. He doesn't have self-heal. You can change targets. Find the Prospector at any point from there on out. You win the game. And that's exactly what happened. So just an excellently played game from the Hunter side there. I mean, the survivors, they didn't make a whole lot of mistakes. I mean, they had
They forced the breaking wheel in and out of wheel form a lot in the early game. Forward did an excellent job. Again, as soon as you miss that blink as a breaking wheel, that's the game changer. That's the turning point. If you're able to force out a blink, force the breaking wheel to miss it, as a Survivor team... COA5 BL, Karin là Hunter, Karin là thành viên của Zero Two, Shadow là Survival, Emic là Survival, nhưng bây giờ Shadow Emic về Zero Two rồi. Các bạn hiểu không? Còn một ông Mini Blue này, một ông Ram mới quay trở lại này mà tôi không thấy ông Ram đánh. We saw that it was one machine 88, the other 140. So he knew which machine he need to put more pressure on because he cannot do anything about the 88% machine is already almost done. So he put a lot of pressure on the second machine. But even though he didn't forget about the... Thì phần nhiều những cái team ở Đông Nam Á thì Hunter Nhật vào là đi Smurf mà. Ta hiểu không? Phần nhiều trình độ... Thật ra nếu mà những Hunter Nhật này vào thì trình độ chung của khu vực Đông Nam Á nó sẽ được tăng lên. Nghĩa là bạn nhìn vào cái giải đấu, chất lượng giải đấu nó sẽ cao lên. Bởi vì thứ nhất là Hunter Nhật thì nhiều người đánh rất là ghê. Nhưng mà cũng có những chú bé đần. Nhìn chú bé đần Galati thì tôi nói thật là phải có nhật dít nhật giát ấy. Hoặc có thể là ông ấy bị lag. Nhưng mà nói chung là giai đoạn kiểm soát trận là thấy hơi đần rồi. Và sau đó là giai đoạn bắt người thứ hai là nhìn cũng hơi đần luôn. Tượng hoàn hảo đặt kiểu mà toàn cách đối phương một khoảng vậy xa vờ lờ nó đéo hiểu nổ kiểu gì cho chúng á. To heal you all the way from 60 to 100. So that is the thing that PPChat took advantage of, the healing time, because he knows that is one of the survivors' weaknesses, that once they heal once, they can only heal until 60, and then somebody needs to come to help them to heal up again. And I think that worked really well for PPChat, especially in this match. That was so mà cái cặp BL với cả TMX này mà team nào mà xuống quay cạc thì các team quay cạc cũng khổ. Đã có một cái team SKG rồi, xong bây giờ lại thêm một cái team này nữa. Nói chung là hơi khổ. It's such a tough position when you have that first round, or whenever you have map selection. That's the round you want to win. If you ever tie that round or lose that round, you put yourself at a really big disadvantage. So it's just it's gonna be really challenging. I don't know how TMX can really come back here again. You have to, against a team like BL, a really good team like BL, you have to be able to go ahead early, especially when you have that map selection. Now that they don't have it available, it's really challenging for them. It's really difficult to come back. I don't really know what we can expect from them. Obviously, they still have Sculptor, and I think Dreamwitch is also going to be on the table. We should see it get banned though here, so we'll probably see another Sculptor from TMX in round number 2 here. But if the BL survivors are better prepared this time for it, Sculptor, while it does have win potential, it's still more of a draw hunter compared to something like Breaking Wheel or Dreamwitch, and since those characters shouldn't be really an option here, it's going to be it's a tough match for TMX for sure. Yes, and once they banned the main hunter of TMX, which was Sculpture, I think either will choose... Lâu thế, cho quả round 2 đi nào. Mất thời gian ghê, ban pick map miết gì, host miết gì mà đánh xong 15 phút rồi chưa vào trận mới. Đánh xong round 1 là 3 giờ là vừa. Round 2 là 3 giờ là vừa. Đánh mấy kiểu như này mà không knock out là dễ lắm. If you're comfortable with it, I've seen many bomb bombs getting all kills in tournaments before, so I wouldn't be surprised if there's a bomb bomb coming in. Although nowadays a lot of players already know what are the bomb bomb weaknesses, and that is the Cypher control. He cannot really go to control the Cyphers as much, and he can only take advantage of his camping ability. So I'm not quite sure whether bomb bomb will be one of the ideal hunters to come out. How about you? What do you think will be the hunter that TinyMX should bring out if he wants to get a 3-man kill? Yeah. So I don't think Sculptor is his main hunter. What I was trying to say is like the reason why he played Sculptor that last round is because the team comp was so hard anti-Dreamwitch that you can't really afford to play Dreamwitch against that team comp. So what basically what's going to happen here is that he has Dreamwitch and he has Sculptor available, so they have to ban one of them. And now that we're in round 2, Dreamwitch will probably get banned, so he should have access to Sculptor again. And obviously that's going to be the best character for getting the most survivors eliminated here. And I believe Red Church was the map selected here. And I could be wrong, but based off of that first round, based off of the ban pick there, that was 100% Dreamwitch bans. Nhưng mà trận vừa rồi PPChat đánh cũng hơi ẩu đi. Trận đấy mà
Hòa được thì phải nói thật với các bạn là Pipicha sẽ bị hòa ở Đông Nam Á, nghe nó lại chim cút vãi đái luôn. Nhưng mà trận vừa rồi là hoàn toàn có thể hòa được nha. Đánh cái con tập kỹ nó không bị ăn cái hit free đó là ngon đấy á. Nhảy bóng gì mà nhảy bóng ngược vào thẳng vào mặt Hunter luôn mà xong ăn đòn đánh mà thế lại phải đi heal xong lại đập máy chậm. Chứ nếu không là xong được á. Having a little bit Qua máy xong được á. Pipicha sức bị hòa á. back a lot of like memories here coming in because I've seen that Liz is actually also a main wax artist. And I remember during IVA we saw a match of wax artists in Red Church as well. So I have the feeling that if they choose this map, it might be because they're gonna play wax artist because wax artist is really Ok, strong. round đấu thứ hai tiếp tục sẽ là Pipicha, à không, Pipicha sẽ ra trận trước ở bên phía Hunter và cấm tiên tri tiền đạo của bên phía EMX rồi. Mộng phù thủy của Pipicha bị cấm đi. Và đây là nhà cờ đỏ. Nhà cờ đỏ thật ra vẫn có thể đánh Polun được. Không biết là anh ta sẽ muốn đánh gì đây. Thật ra Pipicha có rất nhiều Hunter có thể chơi. Anh ta có thư ký, mộng phù thủy thì bị cấm rồi nhưng vẫn còn Polun. Còn Naiad. Còn như Pipicha đánh với cả Gala hay sao tôi nhớ không nhầm là đợt vòng loại khu vực Nhật Bản là anh ta có đánh Gala. Gì kia, lính thuê và chủ tế sẽ là hai lựa chọn mà bên phía TMX đưa ra. And maybe mercenary being the two lock-ins here. You could also go something like patient or acrobat, but the most standard two would be mercenary and priestess are the most standard two lock-ins here. Again, we'll see what this next ban is. Based off of this next ban for Liz, we should be able to determine what hunter Liz is trying to potentially play here. If we do see something like a patient ban, there's a very good chance that we're trying to play something like sculptor. But if they ban something else, it could be something different. We're still waiting on that next one here, but the most standard ban here would be patient if they're going to go acrobat as well. Okay, so this also works the same sort of effect. Acrobat, another transition character that can be very strong. Gì đây? Con gì kia? À, đánh bóng à? Ok, vậy là đánh bóng cho bên phía của TMX. Sau khi mà tập kỹ của họ bị cấm đi, ở lượt cấm thứ 3 đến từ vị trí của Pipicha. Vẫn còn một lượt cấm cuối cùng dành cho Pipicha ở trong ván đấu này. Anh ta sẽ cấm gì của đối phương đây? Bây giờ bên kia có 2 giải cứu. À không, chưa hẳn là con đánh bóng nó đã đánh như một giải cứu. Bây giờ có thể cấm nhà côn trùng học chắc. Map nhà tử đỏ này thì con ong khá là lợi hại. I think they will definitely try to focus on their strengths, and since they put wax artist as one of their mains, I believe they could be very confident about it. And at the same time, I think that priestess and mercenary in this map is one of the perfect duos, if you may say, because we often see them playing together and they can provide so much support, the best rescuer in the team, and they definitely should maybe think about bringing a decoder because this map is quite small. So that means that the ciphers are also quite close to each other. So if you bring a decoder, Chọn lâu thế. It would help you speed up the cipher machine and also stopping the hunter from harassing the ciphers. So this is going to be important. And I believe there is also a main mechanic in Tiny MX, which plays is like an S-patch mechanic. So I don't know if we're gonna be able to see her mechanic coming out, but I think mechanic is definitely on the table. And I know sometimes you say like it's not like one of the best survivors right now for this meta particularly, but we do see that mechanic can definitely speed up. Nhà thờ đỏ đánh nhiều Hunter lắm. Đây là một map khá là cân bằng và có vẻ như ban pick bị lỗi rồi. Ban pick bị lỗi rồi. Chờ khá lâu mà không thấy pick hay là lại không có nhân vật. Vậy đừng bảo ông nào không đủ nhân vật nhá. Hôm qua có một cặp đấu nó như thế thôi. So they need to at least tie this around to force around 3. Ideally they can try to put themselves in a winning position for this round, so they have a stronger play going into the third round. We're going to see a restart here just because there was a loss of connection during the ban pick, so they're going to go ahead and reset that, and we will have that back in a second. But yeah, I mean, so far it looks like Ford and Seer being banned here. Those are the most common bans for something like a Dream Witch. It also works for Sculptor, but it's a little bit less common. So maybe we're seeing Liz gearing up to play Sculptor again or Wax Artist with the Dream Witch being banned. I don't think we're going to see Breaking Will in Red Church, but it is definitely a possibility. We'll have to see.
Yeah, definitely a possibility because we definitely have seen before breaking wheel in Red Church, although it's not common. And the main reason is because Red Church is a very small map and it has a long area from the wedding all the way to back gate that the wheel can bounce in the area and can dash from gate to gate pretty much. So in those area works really well. But for example, in the area of graveyard or in the small areas such as the one in top broken or bottom broken, it could be a little bit tricky to play along those areas. But definitely, if we see a breaking wheel, it will be another treat for us because these gameplays that we're seeing about breaking wheel is definitely showing us how flexible can a breaking Thật ra wheel chắc mấy be. đứa Nhật thấy kiểu Đông Nam Á chơi game dễ quá, It was so difficult cho nên là năm nay chúng nó nhảy sang cũng nhiều. because Đông Nam Á chơi dễ thật it mà. was Mấy mùa trước thật ra nếu mà xét về khu vực thì thật ra là giải của Đông Nam Á là giải it's not like you're lớn mà chất lượng kém nhất, that's why I say nghĩa like chất lượng và trình độ ấy kém nhất. star and then he drives away. Còn kiểu NIU, Hồng Kông, Hàn năm ngoái nó không có giải thì không nói. Nhưng mà kiểu tính trong kiểu các khu vực còn lại ấy, những khu vực mà có giải lớn ấy các bạn, có IVC, có giải chuyên nghiệp thì In his main. tính ra là trình độ nó thuộc lại kém nhất mà. Back to the band picks here. We are going to Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái the three survivor bands we had ban originally. pick của round đầu thứ hai này. And what are we going to see next here? Đánh bóng. It's gonna be, Đánh batter. bóng là lựa chọn mà bên phía TMX đưa ra. This is a very Pipicha sẽ còn một lượt cấm cuối cùng. honestly, against most of the meta, with the exception of Dreamwitch. Rồi, cấm đi bệnh nhân của đối phương. Cấm bệnh nhân thì có lẽ là đánh Madame mà. Bloody Queen may not be used Ôi rồi, in Dreamwitch bên kia version. pick đưa thư kìa, thôi xách con Madame Red ra thôi. Get off here. It's gonna be Tao mày xách con Madame ra bổ vào đầu thôi. you're Ôi, trying cấm con bệnh nhân mà bên kia không nghĩ là Hunter sẽ đánh Madame à? Ôi không đánh Madame luôn, it is đánh Galati ạ. talk about Elizabeth here. Tôi nghĩ trận này là phải vác con Madame ra quẩy bên kia luôn đấy chứ. And Postman again. Talk about decoder. Postman is the best decoder right now with that decoding letter. A lot more versatile than a mechanic. It has more win potential than mechanic because the kiting is a lot stronger. Postman. Not only does Postman have a decoding letter that gives the person that he gave the letter to 20% decoding increase, it also gives it to himself. And on top of that, it also gives him more versatility with supporting rescues with the rescue letter, opening the exit gate faster, and giving himself fighting potential with the dog and even support potential with the dog, making him just a lot stronger than mechanic, especially in a situation where Cái con Madame ra thì vừa khắc chế được đánh bóng, vừa chơi được với mấy con kiểu đưa thư các thứ này. Rồi, Basic sẽ đánh đưa thư. Yune đánh nữ chủ tế. Shirayuki đánh lính thuê. Cuối cùng là Chanin sử dụng đánh bóng. Yune là người làm được khá nhiều trong trận đấu trước đó cho đội hình của TMX. Nếu mà có người nào lỗi nhất trong đội hình của TMX thì có lẽ là Basic. Khi mà anh ta cầm con cái con đào vàng, cầm 39 đánh với Polun và sau đó là 3 cái nam châm để chết chay ở cái đoạn biệt thự. Đấy, người lỗi nhất chính là Basic. Cầm ba cái nam châm tèo. The inspiring one, so he can decode 10% extra. And then for the rescuer, either priestess or even mercenary, they can use it for speeding up the rescue 50%. So I think Postman here will be the star of the show. Trận đấu sẽ bắt đầu với So here we go. Galati của Pipicha xuất hiện ở khu vực nghĩa địa và tiến về cổng sau. Ở đây có hai thành viên của TMX. Chanim đang nấp sau tấm ván. Không biết Pipicha có check vào tấm ván này hay không? Không, anh ta không check vào ván rồi. Anh ta không check vào tấm ván rồi. Núp tốt đến từ đánh bóng ở trong trận đấu này. Và bây giờ lead không, Pipicha thì đang gặp vấn đề về việc tìm người. Anh ta chưa tìm một thành viên nào của bên phía TMX. Về đây thì gặp Basic trên đường. Đây rồi. Ông này hơi dơ nha. Ông này thực sự là hơi dơ nha. Rồi đi. TMX đi. TMX đi. Vậy cái ông Basic này chắc chắn là Đông Nam Á luôn. Đánh đau đầu thật sự ạ. Chạy vị trí, thôi được rồi, chạy vị trí đâm mặt vào Hunter thì thôi chúng ta bảo là bị đen đi. Nhưng mà cai các bạn thấy không? Gãy. Này thế này TMX xuống quay cạp rồi. BL chắc là sẽ thắng 2-0 thôi. Ông này chính là ông đào vàng cầm 39 trận trước đấy các bạn. Ông này chính là ông đào vàng cầm 39 trận đấu trước á, cầm 39 đánh với Polun á. Mẹ đúng kiểu đã mạnh hơn đối phương rồi, xong còn mẹ bắt được đúng cái thằng yếu nhất bên kia nữa. Rồi bây giờ tốc biến đang có, thoát bằng trời. Mà có khi nó còn, trời ơi, tốc biến từ đầu đi cho rồi. Rồi, không tốc biến từ đầu, bây giờ tốc biến ra.
Không tốc biến từ đầu lúc đối phương nhảy cửa sổ, và bây giờ tốc biến ra xong bị đánh bóng nó đấm cho ạ. Nhưng mà máy vẫn rất là chậm nha. Máy vẫn rất là chậm và Basic vẫn không đi đâu được. Ở đây có vòng này, vào được vòng không? Vào được vòng. Không lừa vòng à? Không lừa vòng thì đi rồi. Không lừa vòng thì đi rồi, nhưng mà đánh bóng đang ở đây. Ôi, pha đánh bóng này của Chanim nó không thực sự là hiệu quả. Anh ta đánh bóng choáng. Rồi. Anh ta đang giúp được cho Basic, nhưng mà Basic có cai được lâu nữa không thì chưa ai biết được cả. Máy quá chậm luôn. Tất cả mọi người đều phải support cho ông Postman này. Và bây giờ thì lên ghế lần 2, đánh bóng lần này nó không thực sự là hiệu quả. Chanim nhặt lại quả bóng của mình và lật ván xuống. Anh ta đang ở một vị trí rất nguy hiểm. Lính thuê của Shirayuki thì trong tình huống vừa rồi cứu khá là tốt. Họ phải cứu để cố gắng cho ông này cai thêm, nếu không là trận chắc chắn sẽ thua. Harassing both ciphers, and they think that I think that if they rescue, they can buy some extra time. But the thing is that if they do rescue, they will definitely give full presence to her, and that is the full presence sound. Đây là ba gà chứ Basic cái gì, khổ lắm. Postman đi rồi. Hunter mắc chiêu, Hunter chưa có chiêu còn chết sấp mặt. Nữa là lúc Hunter tượng hoàn hảo ạ. Trời ơi, tuyển ngoại binh vào mà các ông đánh thế này thì các ông ngoại binh, bố của ngoại binh không gánh được các ông luôn á. Các bạn ạ, mẹ đánh thế này thì bố ngoại binh nó cũng không đánh được cái chứ. Vâng, và bây giờ thì hai thành viên của bên phía, ôi rồi ôi, nát bét rồi. Tầm này nát bét rồi. Hunter đến nơi rồi vẫn còn đang heal cho nhau. Rồi, ba ông giật dẹo luôn, và chắc có lẽ là giết 4 máy rồi. Giết 4 máy rồi. Rồi, ông Yune này cũng đi. Ông Yune này cũng đi luôn, giết 4 máy rồi, 4 chú bé đần trong một trận đấu, mà thật ra là do một chú bé đần cầm đầu thôi, chứ còn 3 chú bé đần còn lại thì cũng không đần lắm. Đánh hay. Xin lỗi vì gọi là chú bé đần nhưng mà nhìn buồn cười quá. Cái chú bé đần Basic. Chú bé đần Basic. Xong rồi kéo ba chú bé còn lại thành chú bé đần luôn. Thật, tôi nói thật, một chú bé đần kéo ba chú bé còn lại, ba chú bé thông minh cũng thành đần theo luôn ạ. And the ciphers are nowhere near done anyways, so there's just no chance for any escape here for TMX. Yes, Mercenary here trying to avoid the status, and just like you said, this definitely looks like a... Rồi, ông lính đánh thuê không cai được nữa luôn, 2 găng tay, nhưng mà thật sự là pha đấy Hunter mắc chiều rồi cũng rất là khó. Bây giờ thì Tele sang vào vị trí của Chanim. Chanim còn trái bóng, anh ta đánh on tap trượt luôn trái bóng rồi. Rồi, có mỗi trái bóng cũng đánh trượt thì bây giờ chơi bời gì nữa, giết 4 máy. Giết 4 máy. Ôi dồi, cắm cọc cái gì vậy ông Pipicha? Rồi, lướt 12 tốt. Nhưng mà cũng chỉ là câu thêm được thời gian thôi. Tiếp tục là những tình huống đấm trượt. Ôi, Chanim đang làm rất tốt, khác hẳn với trận tiền đạo lúc nãy của anh ta. Đấy, 3 chú bé thông minh bị một chú bé đần kéo xuống. Rất tiếc. Yeah, absolutely. A 4K and 4K for Liz there against TMX, and just because of that, now we're in a situation where TMX their hunter needs 3 chú bé thông minh. 3 chú bé thông minh bị một chú bé đần kéo xuống. Even if you do get to that extra round, it's just such an uphill battle because you're still losing. You can, get 4 survivors eliminated, going to a last round down 6-3 is not ideal at all. So yeah, this is just really good for BL here. Definitely on track to go for a 2-0. We'll see. We'll see if TMX can come back. But yeah, looking at the important moments in that match, Postman going down very quickly. The Cypher rush was very much behind. Mercenary going for that rescue, Batter supporting right after means that there was only one person decoding. And of course, going for a potential first rescue, trying to support into a rebound kite. It's not a bad strategy to come back from a quick down, but the problem is the Cypher progress was not far at all. There was no Cypher rush whatsoever from the survivors. And you saw khổ thân 3 chú bé còn lại. Một chú bé kéo hết, một chú bé làm hết luôn mà. Một chú bé làm hết luôn mà. Yeah, Liz definitely cut down the Postman kiting time because he tunneled him so well, and you can see the stats right here: 82 seconds kiting from the batter and 72 seconds from the Postman. But that was really not enough because, like you say, the
ciphers definitely were struggling to be popped, and everyone was so busy also providing support for the postman as well. But sometimes you cannot play the match as you are playing like tarot, because in tarot we have to protect king, and in this case it seemed like everyone was in for postman, but no one was focusing on the cipher machines. And I think towards the end we saw how detrimental could that be for such important area where the sculpture gets all the presence, and that there's no ciphers there to pressure her as well. So she immediately changed to teleport, decided to just get closer to the survivors, and not giving any chance, not even for dungeon. So this was definitely how a strong can sculpture still be in a map just like Red Shirts. And even though again going against a batter, Nói chung là một chú bé đần kéo ba chú bé đần xuống, Hunter kéo ba chú bé thông minh xuống đần đần theo. Postman definitely Mẹ cái đầu game các bạn nhìn thằng thằng đánh bóng nó núp một phát, Hunter đéo tìm được người như thế rồi, xong kiểm soát được hướng di chuyển của Hunter luôn rồi, xong ông kia chạy đâm thẳng mặt vào luôn. Cút. getting the postman down quite early on game and using all the status to the maximum extent of his ability. So that was really nice gameplay from Sculpture. Yeah, I mean, the survivors, they had the right idea, going for a save and trying to support a rebound kite. Going for the second rescue was not necessary. That just feeds extra presence, gives extra injury, slows down cipher progress. So there really wasn't any need to go for that one. Interesting decision in that situation. But yeah, the first rescue was fine. It's just that Postman just eating those statues early on. An excellent job from the sculptor, getting a very fast down. That was the game changer. Again, Sculptor is a hunter that has win potential, but it's mostly known for drawing. The problem is if you get it down instantly, then how do you tie for that position? The Cipher Rush just not going to be fast. Even with the very fast decoding, if your decoder is eliminated first, which is the Postman, you don't have Cipher Rush to deal with. Thằng nó cũng huy nhá. And it just really falls out of favor there for the survivors. So yeah, excellent job again from Liz there. Bây giờ mà BL thoát 1 survival là thắng luôn đấy. Knock out hay không? Vào kim 4 2 trận nhẹ nhàng. Cảm ơn Phương Linh nha. Lâu lắm không thấy em. Yes, another point is like you said, once the survivor gets insta down, but in this case also we just saw that the survivors did bought a little bit time distracting him from the postman, because he first found the batter and he saw the batter and he was not interested, and then keep moving on all the way up. And when he found the postman, that is when the doggo got in and then trying to lock him in the church. But the changing thing was here is the statue placement at the window area. That is it, because if he misses the hit, there is fine. I mean, you have to get the character, but the thing is that he put the status in such a close space, not giving much chance for the postman to do anything, because he either gets hit or then he goes for the window vault and then terror shock. So I think what he did was Su TMX có Yune là người Nhật, Chanim là Hồng Kông à? À vậy là ông đánh bóng là người Hồng Kông, còn ông lại Yune đánh với chủ tế là người Nhật. Nói chung là trận đầu thì tiền đạo lỗi, nhưng mà cái trận thứ hai thì đánh bóng là làm rất là nhiều luôn rồi á. Cái ông Chanim đấy, trận đầu đánh tiền đạo thì lỗi, trận 2 đánh bóng là làm rất nhiều rồi. In the process, and that's what was able to get him down. So he took one statue hit, injuring him, one chip, and then he took a basic hit, and then there was a statue that bounced back and hit him after he took the basic hit, so that did the extra chip, downing the postman and getting an instant down there. So that was that was definitely the turning point there. You could talk about so many different situations in a match that the turning point was here, usually happening in this instance. Giải này năm nay nó khó, độ khó thì bạn mới gấp N lần năm ngoái rồi đấy chứ. Mercenary's decoding was behind. Priestess was kind of over supporting a little bit. That long portal in the back of church was very strong, but ended up not really mattering. And Batter just kind of missed one too many balls there as well. Hay là vòng loại khu vực để kiếm một ông Nhật Bản vào team nhỉ? Nghe hợp lý không? Challenge for TMX. Also to address everyone who says that I look tired. I actually had a coffee that I was supposed to drink, but me having the very high IQ that I have, that's sarcasm if you guys didn't know. I put it in the freezer and then it turned into like a giant ice block. Thằng Siru đang bảo lại gọi để giải sau gọi Kakiri vào team này. Không biết là I'm gonna be more tired than I was hoping for, and now it's kind of just like ice. But anyways, we're not gonna talk about that. Anyways, yeah. So
Yeah, but we'll do our best to keep the positive energy here, even with only Yes, about half definitely. caffeine that I was hoping for. But yeah, we'll see how again how TMX is able to come back here. But again, BL Yeah, definitely. such a big lead for BL right now. Yeah, don't worry, Eli. You're doing great. Even though with no sleep and Không. having like the time Kakiri là opposite Hunter mà bạn. our Asia time, definitely taking a Tuyển toll vào on xong rồi lại our cho Muru sang time Survival. together in this. Đấy, And of course, đánh this Hunter is người just Nhật. the preliminaries. So just take it as like the first time we casting this long. So it's of course the first time is always going to be a little bit not like "Ooh, wow amazing," but you're doing great so far. So just let's stay strong and let's enjoy these matches. And as you said, I'm really looking forward for Tiny MX comeback because it is not over until it's over, and they're still going for another round, as you know. And I'm looking forward to see what will be the hunter that Tiny MX you will bring. I mean, after we saw the main, it's a Bạn main bạn bảo field tuyển, hunter, bạn and đưa we ra nhiều see option Gold quá, tề Hunter cảnh đưa ra nhiều option quá, nhưng bây giờ phải hiểu đầu tiên là chúng nó có chịu Diamond vào Hunter. So không. we're going to see a Dreamwitch Đấy, game. chứ team yếu quá đó khi nó đéo thèm vào, nó sẽ bảo thì mẹ tao vào tao gánh chúng mày mất công tao. The ideal banning Các here dạng vậy. will be if they don't ban the Dreamwitch, she will take out Sculpture, and if they ban the Sculpture, she will take out the Dreamwitch. So I think that is either way. I think that definitely a lot of things in stake, but it is their first time going against BL. So even though they feel the pressure, especially after the match that we saw, all the pressure now will go back to the hunter, and sometimes the hunter will be able to take some more points. And Có lương là vào, thế là bạn donate cho mình tiền lương đấy đúng không? Cảm ơn bạn nhá. Cứ donate đi mình nhận hết. Bạn donate cho mình cái tiền lương đó đúng không? For Tiny MX to come back, but of course, we need to spec for the best and enjoy the match that is coming soon. And in the meantime, I do think that Wax Artist is still on the table, and then it's a good option, followed by Nayad as well. Even though they're not, like you said, the most common scene hunters for these big stakes type of matches. Không, mình nghĩ đến vòng lại khu vực là Pipicha nó sẽ phải đánh cho team của nó. Team AG ấy, chứ còn nó không đi đánh ngoại binh được đâu, không đi đánh lính thuê được đâu. Chứ còn mấy cái giải này là giải giữa năm ấy, nó thắng thì thật ra là được tiền thôi, thì đi cày tiền. Còn đến lúc vòng lại khu vực COA nó phải về đánh ở Nhật á. They're both very good and competitive. They're just not good for eliminating all four survivors, and you have to eliminate all four survivors here if you're the TMX hunter. So Nayad and Wax Artist just don't make a lot of sense in this situation, but they are still very strong hunters in the competitive scene currently. The problem is that you have to eliminate all four survivors just to force. 20 phút để xem một trận, mày không đến 5 phút. Đấy, chờ 20 phút cộng thêm 5 phút ban pick, cộng thêm 5 phút đánh, tức là 30 phút chúng ta mới được một nửa round. Các bạn hiểu không? Đúng là vô cùng cút. Nào bây giờ là xem ông U4 Hunter người Nhật là có kéo lại kèo được cho bên TMX không? I would expect Ford and Seer to be the first bans here, trying to force them into maybe Priestess ban as well, maybe Priestess Seer. But it should be one combination of those, forcing them to ban that Dreamwitch, and then he will at least have Sculptor to play with here in round number 2. Yes, the first ban definitely will be either Seer or Priestess. Nói là chia 70% tiền thưởng, thế thì những đứa còn lại phải đớp xương, đớp khói để mà sống các bạn ơi. Phải bỏ ra cái năm trời chỉ để mẹ được chia 30% tiền thưởng cho mẹ 5-6 đứa còn lại. Không, như thế thì tôi thà giải tán team cho nhanh. Làm gì mà phải khổ vậy. Cấm tiên tri, cấm tiền đạo. Và hai lựa chọn mà bên phía BL đưa ra nó là lính đánh thuê cùng với diễn viên tạp kỹ. Tiếp tục cấm đi nữ chủ tế này. Chủ tế bị cấm thì bây giờ sẽ còn nhà côn trùng học, còn đưa thư, còn đánh bóng. Bác sĩ tâm lý cũng có thể được lựa chọn nữa, bệnh nhân nữa luôn. Rất nhiều lựa chọn đang mở ra cho BL. Và có vẻ như là bệnh nhân là nhân vật được chọn rồi. Nhìn cái bóng kia giống bệnh nhân. A little bit too long time that she just doesn't prefer that. So I think that's what he went for the forward ban. Yeah, well,
I mean, the reason why you ban forward here is for a few reasons. The first reason why you ban forward is so that Cấm mộng phù thủy của Yu thì nghĩa là con Gala trận lúc nãy sẽ được thả ra một lần nữa. Và nếu bây giờ mà Yu có cho mình một trận giết 4 thì vẫn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi cho TMX họ bật kèo ở trong cái cặp đấu này. Tiếp tục cấm đi mỹ nhân của đối phương rồi. Đưa thư là lựa chọn mà bên phía BL đưa ra. Không biết là chú bé đưa thư này có giống chú bé đưa thư trận trước hay không đây. And make it even longer so the survivor gets even more distance, and we know how distance is crucial against a sculptor. We're going to see Enchantress ban as well. This is a very logical ban here. You don't want to have to deal with an Enchantress at all, especially as a sculptor player. Any chip hunters are never strong against an Enchantress. The survivors have given themselves a pretty good team comp to work with. Patient, difficult chase for a sculptor. Very good decoding with the postman. Acrobat, a good kiter as well. Mercenary, a stable rescuer. This is a very stable team comp for the survivors here to potentially win or get a draw. Again, they only need one survivor out the gate here, and with this team comp here, they shouldn't really have a problem unless the sculptor is able to perform very, very exceptionally. Yes, and also you see the postman, a very nice decoder right there, and at the same time against the sculpture, we'll see kind of like a mirror match, don't you think, Eli? Because we just saw a postman going against the sculpture, and we'll see now again how will you and Chapha will synergy together, because you see that you is also a main sculpture and Chapha a main postman, and they both will try to get the most points of each other. And I think the synergy will be definitely a little bit different because there is no priestess and there is no harasser like batter or forward or even enchantress. So it's going to be a little bit different coming in from the support side. There's not going to be that strong harass support like we saw in the previous match, but there will definitely be a little bit more like kiting and rescue, because the patient can use those hooks to reach the chair and go for that rescue. And then he could be the ideal second rescue, if not the first rescue, if the mercenary happens to not be available at the time. So I think the best survivor for sculpture to go after will be definitely postman, because patient with those hooks and acrobat with those balls will make it a bit difficult from the beginning of the match. Yeah, absolutely. We're going to load into the batch here. Sculptor immediately spawning at the top of Graveyard, going straight towards Backgate. Does find one spawn here, which is the location of I think that's Mini Blue, which is the Acrobat. So not a bad target early on here. Ok. Oh, getting pushed back by the Ôi, có vẻ như là có rau bà vừa vào vắt Mini Blue ăn luôn quả tượng kèm theo một đòn đánh luôn rồi. Ok. Vừa mới vào trận đấu thôi mà Mini Blue ăn luôn một quả rồi, lừa hướng tốt. Trận đầu tốt này, nào gạt tượng trúng được một quả nữa thôi là trận này có khi là Yu lại còn gánh được team ấy. Ôi, cái tượng gạt trượt nhưng không sao cả, đòn đánh. Rồi, BL chưa xong đâu. BL chưa xong đâu các bạn. BL chưa xong đâu. Lên ghế khó luôn, cho ra ghế khó luôn. Nhưng mà bây giờ ông Yu này phải kiểm soát đúng nhá. Trận lúc nãy là kiểm soát sai á. Bây giờ Panda bị soi rồi, Panda đập máy ngay chính giữa bản đồ thôi. Đây là một con lính đánh thuê, một cặp tượng spam ra nhưng mà nó không thực sự đem lại hiệu quả. Hai máy đang dùng. Yu cần phải có một tình huống xử lý tốt. Anh ta đấm được lúc đối phương đang dash gang, và bây giờ thì sao? Khoảng cách là khá xa, tượng sẽ được đặt ra. Ra ghế thì Mini Blue ăn luôn một tình huống tượng rồi. Tốc biến đang còn và thêm một tượng nữa luôn, không cần dùng đến tốc biến. Bắt người cực kỳ tốt, với là cắm cọc sang, bắt sang cái máy đang đập và đưa thư. Ôi, tượng trượt đưa thư rồi. Mini Blue còn ném luôn trái bóng đỏ của mình nữa. Đấm luôn một đòn đánh lấy mắc chiêu rồi, bóp nát, bóp bể ré cả team luôn. Lại còn cho Hunter mắc chiêu nữa. Bây giờ Hunter đuổi người thứ hai, mắc chiêu kèm tốc biến. Ui, nó lại ping cho ông Yu này. Ngon rồi. Đánh gala thế này còn mong chờ gì hơn nữa. Những tình huống spam tượng, ông này đặt tượng hoàn hảo không tốt. Chính ra ông này đặt tượng hoàn hảo không tốt. Tiếp tục là một tình huống đặt tượng ra nữa. Potato bị soi. Có thể đổi tele bay thẳng sang máy cũng được. Khi mà anh ta chắc chắn được Mini Blue sẽ không có ai cứu kịp. Panda đang có một tình huống núp lùm ở khu vực cửa sổ. Bây giờ cắm cọc sang đưa thư. Vừa thấy một tình huống gửi thư luôn rồi. Postman mất nửa máu.
Đó là hai tượng chính xác vào vị trí của đưa thư. Panda vừa leo cửa sổ, Yu biết điều này, anh ta tượng là đối phương nhưng không chính xác, anh ta đang bắt sang đưa thư của bên phía BL. Ê, bắt sai hướng rồi. Cắm cọc. Đây là dấu chân của lính thuê. Bắt sai hướng rồi. Bây giờ bệnh nhân thì bốc máy ở cái khu vực thảm đỏ. Thật ra bây giờ đổi tele bay thẳng ra bệnh nhân thì sao? Anh ta đang bị đối phương núp lùm. Ê, thấy rồi. Núp lùm thất bại. Tượng đang được đặt ra. Tượng là trượt. Chó thả cũng trượt luôn. Chó thả trúng vào tượng và đòn đánh là có dành cho vị trí của Yu. Anh ta thắng được trận này. Trận này có thể thắng 4. BL tan nát. BL tan nát. Yeah, it's still possible for the survivors to go for a tie here. The reason why is that the patient's able to pop the cipher. Có cho BL. Đánh 6 thì đã dùng rồi. Lính thuê chỉ có nửa máu thôi. Potato bây giờ ra cứu bệnh nhân. Bệnh nhân thì chắc là cố gắng thì vẫn cứu được. Tượng tốt. Rồi tượng nửa máu luôn. Cứ một cặp tượng lấy nửa máu thế này thì đánh cái gì nữa hả BL ơi? Cứu bằng niềm tin à? Rồi cứ một cặp tượng nửa máu. Không phải là 0,25 các bạn ạ. Một cặp tượng không chỉ lấy 0,25, một cặp tượng lấy luôn nửa máu. Nhật Giát trận trước chắc chỉ là kiểu tai nạn lác lết các thứ thôi. Trận này mới là đánh thật này. Trận này Nhật Giát mới đánh thật này. Đây vẫn là Nhật Giết nha. Rồi. Giờ thì chịu. Giờ thì chắc chắn là đưa thư bị hiến rồi. Không tài nào cứu được cả. Tốc biến vẫn đang còn check được tượng vào vị trí của Panda. Panda vào cứu tầm này là chỉ có đi thôi. Vừa rồi là Yu check được tượng rồi đấy. Anh ta biết hướng rồi đấy. Bây giờ Panda nên di chuyển đi thì hơn. Hai người nửa máu không heal được cho nhau. Potato bị cắm cọc vào người. Nào. Tượng. Rồi. Tượng trúng. Tượng trúng. Một tượng nữa thôi Potato sẽ gục. Anh ta còn nguyên 3 chiếc móc cho bàn đấu này. Nguyên Trinh 3 móc. Và Yu lại xác định ra không, anh ta đang muốn vòng về bắt Panda. Anh đang nghĩ là đối phương vòng vào đập máy giữa nhà và anh ta nhắm sang cái máy giữa nhà để dễ kiểm soát. Lính đánh thuê găng tay cuối cùng. Yu điều khiển cọc đi sai hướng rồi. Một cặp tượng cuối cùng chính xác. Không được rồi. Kiểm soát hai máy cổng sau và khu vực giữa nhà, không cho đối phương end máy. Nếu mà trận trước Pipicha thắng quá dễ thì trận này Yu thắng dễ cũng không kém luôn. Dãy được mạnh hơn một tí đến từ bên phía của BL. Cọc được cắm ra. Nguyên Trinh 3 móc bị quạ bu luôn, không dám đập máy. Tượng đặt ra không chính xác. Vẫn còn một cặp tượng nữa. Rồi tượng. Một cặp cuối. Cặp cuối đặt trượt luôn. Rồi 3 cặp tượng đặt ra trượt hết đến từ Yu. 3 cặp tượng đặt ra trượt hết. Từ từ nhé, trận này giết 4 có ra 3 rồi các bạn. Hôm nay chưa xong đâu. Hôm nay không nhanh thế đâu. Rồi. Bắn một cái móc để cho đỡ Nguyên Trinh đồ và tele thẳng sang phía lính đánh thuê. Panda tầm này còn một găng tay. Vẫn còn một găng tay để chơi được. Nhưng đối phương đặt tượng ra, một tượng là chính xác. Đòn đánh là không được. Nhưng mà cái tượng quay trở lại thì nó va trúng người Panda và giết 4 rồi. Đầu hàng không? Đầu hàng. Chứ còn tầm này dãy bằng cái gì? Nói thật, tầm này hai máy dãy bằng cái gì? Got to be more conservative with your kiting. Prioritize dodging statues, and in this case, the survivors for BL did not do that at all. And Potato tự dậy. Vẫn đang muốn dãy đến từ BL, vẫn đang muốn dãy thoát một đến từ BL. Tượng tốt. Còn một cặp tượng nữa cho Yu. Cặp tượng này thì nó không chính xác rồi. Bên kia thì lính đánh thuê vẫn chưa tự dậy thành công. Nhưng một cặp tượng cuối thôi. Việc hạ Potato đó là không khó. Bắn móc vào mặt. Bắn móc vào mắt người xem rồi. Yu vẫn đang gặp một chút khó khăn trong việc kết liễu Potato. Đối phương còn hai máy, anh ta có thể khá là nhẩn nha trong tình huống này. Không hề vội vàng với cả cắm cọc ra check hướng của đối phương. Một cặp tượng đặt ra là chính xác. Vâng, mất tự dậy đến từ bệnh nhân. Và Panda quay về máy giữa nhà đập. Thì thực sự là chỉ xong được một máy nữa cho bên phía của BL mà thôi. Nhưng máy cuối thì mới chỉ 40% mà không tài nào đập xong được trong ván đấu này. Nhất là khi người đã mất tự dậy. Tượng đặt ra là không chính xác. Không sao cả. Lính thuê chỉ còn một găng thôi. Và không cách nào cho con lính thuê này làm gì được thêm trong cái round đấu 2B. Đây sẽ là một trận giết 4 cho Yu rồi. Sẽ có round 3 các bạn ạ. Pipicha sẽ phải quẩy thêm một trận nữa. Rồi, giết 4. 5 đều cho round 2. Yeah, that was what we called
what we would expect to see, a 4 elimination build with the trump card with the confined space. Prevent, just giving up on detention. Whenever a hunter gives up on detention and prioritizes something like insolence or prioritizes something like confined space, it allows you to have a stronger early game. Confined space is really good early game. It's not good late game. If you bring confined space on a hunter over detention, it makes it stronger for you as a hunter in the earlier half of the match because your chase is stronger because you break pallets faster, and you have confined space, which prevents the survivor from kiting as well, right? Because you can block off the windows. So basically, you give yourself a stronger early game, and you give up your end game with having no detention, which in this case is exactly what TMX needed to do. They had to get 4 survivors eliminated, so you go for an aggressive build with a confined space with the trump card, and it ended up working out perfectly. You don't need detention here if you are trying to play ultra aggressively, which they did, and they got the job done with what they were given. Yes, and also what you did really Không cứu không được bạn ạ. hold on to Lính that thuê đập point. máy giữa nhà bị soi. State that she's not gonna change to abnormal teleport just yet. So Lính you thuê just đứng kept giữa the nhà ball bị and soi. you didn't have to use it. Discord của U4 là gì à? Anh không biết nữa. Từ từ để check thêm. Bởi vì anh không chắc được là Survivors, keep also giving có him đúng là chances to ông này get không. them Từ từ để from xem lại phần certain check-in này. points. And Team you have to give it TMX, motivation that Tini MX. Dave kited very nicely around the graveyard area after he missed some mishaps, but still able to recover and do a little rebound kite, if you may say. But let's check some match stats right here. We see that 79 seconds of kiting from the mercenary, the longest kiting time, and Emil patient decoding for 200%. That was actually quite a long kiting decoding time, because you see the acrobat barely has time to touch a cipher machine, and he was immediately targeted from the beginning. Đây, Tini MX. Maximum extent as well, so he only got a 40-second kite, while you didn't So get no any air shocks, but definitely had to drop. destroy pallet fast, and 7 knockdowns. That is a really high score for TMX. If you have to ask me, is one of the best sculptures we have seen. Shirayuki này, So Kanim này, Basic này, Yune này, 4 người rồi. Còn 3 cái ID là UA đây, chắc đây là ông Hunter của team TMX này. Discord là UA, nhưng mà viết không phải tiếng Nhật đấy mà. Chắc là thế. It's not too strong. It's hard because there was a 5-point game in the first round. That's the big difference maker. Whenever you have an odd number point difference, that's harder than an even number point difference. So for example, if you look at like if it was like a 5-3 game in the first round, you're at a 2-point deficit. You need 2 points to come back. In this case, it's 6-3 at a 3-point deficit. The reason why 3-point deficits are more challenging and odd number is challenging because for the most part, it usually will force a 4 survivor elimination or 4 survivor escape from one side. To get an odd number, to hit a 5 spot, which is a 5-point game, you have to that's an odd number. It's weird how the points work out, but it's being down 3 points is really crucial. So basically, the game plan here for TMX here is if they get a 3 survivor elimination and a 3 survivor escape, they will ultimately win on points, I believe, if I'm doing the math correctly. And if they get they would also need a 4 survivor game of their own too, which would make things a lot more easier in terms of points. But I think it's really difficult because just being down going into the last round is just really not ideal. Whoever has map selection here, that's gonna be really important. Whoever has an option to pick that kind of what we call, again, I like to say this a lot, home field advantage, is going to have the advantage in this last round. Whoever gets to pick a map that's stronger for their own hunter. Definitely. Map and hunter always go hand in hand. And as you know, also together with what they have in mind to stop the other team from doing so. So I think whoever has that Cặp mày á, vẫn cặp 1 đấy. Vừa có một thằng đánh y hệt mày luôn. Mày xem lại đi. Vừa có một thằng đánh y hệt mày luôn. Mày xem lại đi. And vice versa. So we'll see what is going to be the next map very soon. I will tell you guys what map we have to work with. But I think that I definitely haven't seen Sacred Heart Hospital recently, and I think that could be a good map to choose because some hunters really work in Sacred Heart Hospital, and as well as for survivor teams. If you play with Toy Merchant, Priestess, and TMX chọn xưởng vũ khí cho round 3. Vậy thì map đấu sau sẽ là xưởng vũ khí. Thế thì có lẽ là chúng ta sẽ được thấy con thư ký của Pipicha chăng? The map that do you think they should choose, they should prioritize?
Well, they did actually. We do have the map, and it is going to be Arms Factory, which was selected by TMX here, which definitely makes sense. I think the game plan here is that going into this last round, you're going to ban. You don't have to ban Breaking Wheel because it is Arms Yes. Factory. So we'll probably see Sculptor ban. We'll probably see Dream Witch ban. Breaking Wheel kind of gets banned automatically because it is Arms Factory. So then you're forcing Liz. You're getting rid of Liz's 3 main hunters. So that's a bit of a challenge here for BL with that Arms Factory selection. I mean, going back to your point, you're talking about was Sacred. Sacred, of course, it's very good for survivors, but it's so weak for hunters that there's really no point in picking it because obviously you give your survivor team a good map to work with, but then you make your hunter plan such a bad map as well that it's just not worth it in the long run. So and there's really for the most part, there's just really no hunters that are good on Sacred Heart Hospital. It's just really difficult. Even something like Soiver, which might not be bad because you have those webs to catch up. I actually had a conversation with Fafa, who's one of the best Soiver players from NAU. Even he says that something like Sacred Heart Hospital is just such a challenging map, even for Soiver, because hospitals, it's just so strong. It's just so difficult to kill people in that hospital. All you have to do, you take a basic hit, you run into hospital, and that's it. You get kited for such a long Để period xem of ở time, xưởng vũ such khí. a strong looping Xưởng area. vũ khí Sacred Heart thì Hospital, that's liệu very, là cái so team hard, survival của especially bên for phía the TMX có thể for cố the gắng solo. đánh hòa So được với anyways, to go PPCha back hay to không? the Có khi trận này mà Arms Factory, PPCha bị câu hòa bởi team Su của TMX là Hunter của TMX thắng 4 được luôn á. Ít nhất thì anh ta cũng thắng 2 trận rồi. Anh ta thắng một trận 3, một trận 4. Anh ta chỉ kém PPCha một chút và PPCha thắng 2 trận thắng 4 mà thôi. Nếu mà trận này mà bên phía Su với cái map lựa chọn xưởng vũ khí này và bên Su của TMX hòa được với PPCha chẳng hạn, họ hoàn toàn có thể chiến thắng ngược lại cái kèo đấu này. And Sculptor, he's also a main Nayad, and if I remember correctly, a Geisha. So I believe, and also wax artist. So he's a type of hunter that has so many hunters under his sleeve. But as far as I know, the ones that he also has but doesn't use them often are those 3: wax artist, Geisha, and Nayad. So I think from those 3, in this map particularly, I think Nayad or Geisha will work very well because we have seen the dashes that Geisha can do in small maps like Factory or Venture, but in this case Factory can go from hut to Factory and from cipher to cipher. So I think Geisha is a very, very nice pick here for Liz. Either that or maybe Wax Artist, although I haven't really seen how well Wax Artist works in Arms Factory. And then talking about Nayad, I have seen Nayad in Arms Factory from Wolf Alex before, and he plays his Nayad really well in Arms Factory. And also the advantage of the ciphers being right in the middle and also quite close to each other can work quite well. So, however, though, there's still the three ban of the survivors immediately: Mercenary, Forward, and Seer Eli. I think this can tell us a lot already of what Liz is thinking. Yeah, definitely. And yeah, going back to the characters that they do have, Wax Artist and Nayad would probably make the most sense. Unfortunately, Geisha is pretty weak on Arms Factory. There's a lot of walls that you just really can't dash through, whether that's inside Factory, whether that's 3 pallets. It's very easy to loot those areas. A lot of the ruins areas. Yeah, Geisha just struggles quite heavily on Arms Factory. And because we're going to see Patient Ban here, that also indicates... Lead lại là Hunter đánh trước rồi. Bây giờ mà trận này hòa thì có cơ hội cho bên phía TMX. Còn nếu mà bây giờ lại là giết 4 nữa thì có khi sẽ không có cái round đầu 3B đâu. Nó sẽ là thắng luôn cho bên phía của BL. Cấm tiền đạo tiên tri lính thuê đến từ vị trí của PPCha. Và bên kia cấm mộng phù thủy cùng với Galati của anh chàng Hunter người Nhật này. Đưa ra 2 lựa chọn đầu tiên là đánh bóng cho vị trí của Chanim. Sau đó là diễn viên tạp kỹ. Lựa chọn thứ 3 mà bên phía TMX nhắm đến nó là nhà côn trùng học. Và bây giờ thì đưa thư của họ bị cấm rồi. Ôi tại sao PPCha này lại phải cấm đưa thư nhỉ? Mẹ ông đưa thư đánh như DBGG ấy. Và Mỹ Nhân. Ok, còn Mỹ Nhân đang được lựa chọn rồi. Đội hình giải cứu yếu nhưng cai mạnh và support mạnh. Họ sẽ phải đối đầu với Hunter nào của PPCha đây. Với một cái bản đồ thi đấu như thế này thì Nayad, Madame, thư ký Madame rồi. Ok, đội hình support mạnh, cai mạnh nhưng mà có lẽ là hơi yếu với Madame. Đánh bóng cũng bị khắc chế bởi Madame. Mỹ Nhân cũng tương tự, có lẽ chỉ có tạp kỹ cùng với
Nhà cô trùng học là Kai Madam ổn nhất trong tình huống này mà thôi. Nhưng mà tôi nhìn kèo này là thấy hơi khó cho bên phía TMX rồi. As you see, the survivor team, it's more like support and a little bit of stun. It's both mainly like support and stun, and I think this is a little bit risky of lineup because there's not really any rescuer. So they're gonna go in all for the kiting and focusing on supporting each other and harassing the hunter as much as they can. Although you have to be careful though, because this type of lineup can also give the hunter presence quite quickly, because the enchantress feeds up of hits. She will get her curse if she gets hit. Together with the batter, he needs to be quite close enough to the hunter in order to be able to stun him. So both of them are like, they have good things and bad things. And I think with Liz in this map with a Bloody Queen, it's gonna be very risky, especially because there is no rescuer here. So she can easily stuff a rescue using a long distance mirror image and just stop the rescue from happening. So this is actually very risky. Nào, để chúng ta cùng xem con Madam này của Pipicha liệu sẽ có thể có một trận thắng 4 nữa hay không. Anh ta đang bắt được vào đánh bóng rồi, nhưng mà cái gương đầu có vẻ đây là vẫn lấy được hit. Đánh bóng này không cầm 12 à? À mà đầu game mà đã làm gì có 12 đâu, 30 giây trận đấu mới có. Vừa mới vào thôi đã ăn luôn một hit đến từ Chanin. Hơi khổ một chút đến từ anh chàng này. Ong đã được đẩy đến. Đánh bóng tốt. Là con ong thì đang câu thời gian để cho Chanin có thể vào được địa hình. Anh ta vào đến 3 ván rồi, lật ván, lăn ván, tăng tốc nhánh 9. Pipicha chưa hồi lại cho mình cái gương. Anh ta sắp hồi gương luôn rồi và Chanin sẽ nguy hiểm trong tình huống này. Gương được đặt ra 12 và 12 tốt, nhưng mà khoảng cách vẫn không đủ để cho Chanin rời được khỏi khu vực cái gương của Lit. Và bây giờ lại là một tình huống bắt người sớm rồi. Thôi, nát. Cảm ơn Vũ Tinh em ơi. Anh cũng hy vọng hôm nay cho nó đánh tốt, chứ còn bây giờ mà rớt vòng quay cạc là mình nguy cơ cút luôn ở vòng ngoài đấy em ạ. Cố đánh thì còn vào được top 12, chứ còn không năm nay giải khó lắm. Năm nay team nào cũng mạnh. Đã có ZT GS rồi, xong rồi lại thêm mấy cái team ngoại binh này nữa. Nói chung là tầm này vào top 12 xong cố đánh vào top 8 là may lắm ấy. Một tình huống chém ghế đến từ vị trí của Pipicha. Đang có body block. Basic body block thành công cho Chanin. Hunter có tốc biến, Chanin cần phải cẩn thận tình huống tốc biến này. Anh ta còn khá lâu nữa mới có cho mình cái nhánh 12. Và máy của bên phía TMX thì hơi chậm. Một tình huống lăn ván có tăng tốc nhánh 9 và đang thoát được khỏi tầm gương của Pipicha rồi. Vậy là cai được một cái gương này của đối phương. Bây giờ phải xoay sang thôi. Xoay sang thì ăn đánh bóng. Và tốc biến thì vẫn chưa thể sử dụng được. Nhưng mà Chanin thì cũng hết cho mình. Ôi, ong được đẩy đến tốt. Ôi, nhưng con ong bị vượt qua mất rồi. Yune đang ở đây. Hunter có tốc biến. Vâng, quả bóng này nó không thành công rồi. Và đó là một tình huống bóng hồi choáng, hồi đòn. Yune đang ở đây. Gương có thể được đặt thẳng vào người của Yune. Lách, vâng, lướt 12 tốt. Yune là một người chơi thấy bảo là Nhật Bản luôn thì phải. Nhưng mà ăn đòn đánh rồi. Những cái gương của Madam vẫn rất là ghê, mặc dù đối phương đã lướt 12 né. Cảm ơn Noric nha. Mày có hơn 2 máy cho bên phía TMX mà thôi, mà họ đang tan nát luôn cả đội hình rồi. Yune bị soi. Và bây giờ thì Shirayuki sẽ là người di chuyển vào cứu. Anh ta ăn một hit từ xa và gương đang có cho vị trí của Lit. Gương đặt về đây là đánh bóng không cai được nữa rồi. Chanin hồi nhánh 12 hay chưa đây? Anh ta lướt nhánh 12 né đòn đánh. Và bây giờ bắt buộc Hunter phải xoay gương sang. Đánh trượt. Đảo gương thì đối phương chạy thẳng. Pipicha vẫn chém được vào vị trí của Chanin trong tình huống này. Và đánh bóng mà bị counter bởi con Madam cực kỳ khó chịu luôn. Cảm ơn Hồ Vũ Tiêu nhá. Nhật năm nay không có IBC nữa. Nhật năm nay có có giải chuyên nghiệp là IGL và sau đó là có giải cho bán chuyên và nghiệp dư, đấy là IVT. Một người đầu tiên bay rồi. Đã có một tình huống hồi máu thành công đến từ Basic và Yune. Nhưng mà máy rất chậm các bạn ạ. Máy vô cùng chậm luôn. Đánh làm thế nào để hòa được đây? So they want to be all healed up, and now there is Enchantress just trying to hide here, but Liz immediately spot her out. Oh, that's the entomology using the bees to her maximum extent. I'm pretty sure this is going to be a very tough area for kiting, getting on the bees and then forcing Liz to move directly, switch images, and now using the full presence
to just hit the mirror image and taking the first hit on the entomologist. Very dangerous here because this is where the basement is. Rồi, So you khó. want to stay in this Trận này area khó để hòa rồi. because that will be put a lot of pressure on your team going for the basement rescue. So entomologist here needs to just try to rush away from the mirror image and the basement at the same time, getting on those bees again. Nicely done, but once again the hunter will see the entomologist light up right after using the bee. So that's one of the things that playing entomologist against Bloody Queen is, like you said, not one of the most ideal survivors, but she definitely bought some extra time for everyone to heal up. As you can see, the ciphers are still 3 ciphers remaining, putting a lot of pressure on the ciphers machine right now. Yeah, the problem is that they haven't started the last one, right? So even entomologicals and the rockets here, it doesn't matter. Your image is back online, crates online, and they have not started a 5th cipher machine. So this makes Liz have a winning position here. He's going to go ahead, cut off this survivor from distance, goes for a blink onto the Enchantress here. Enchantress has to be very careful. All they have to do is go for that mirror image. And if he hits this mirror, this will be 4 survivors eliminated. Goes for the flywheel to avoid that. Can he get the hit there? And he gets it. No, it doesn't hit the chair. And that one registers onto the chair. And Enchantress takes the save. If Enchantress does not make that rescue, but goes down to that hit as well. So Liz making things interesting here. But Enchantress at least got the rescue. If Enchantress does not make that rescue and get stuff there, that will 100% have been 4 stars eliminated. But now this gives them a slight chance here. We're going to see the Enchantress get shared into basement. Acrobat starting on that last cipher needs to be an ultimately be the one to pop it. Acrobat's gonna have to go for the rescue here, but Enchantress has a lot of stacks to work with here, so maybe there's a chance they can make it out of basement. Yes, those stacks right there hold a potential risk for Liz. So now going to just mirror the Acrobat. This is very important here, Eli, because if he gets hit there, it will be very crucial. She just needs to switch mirror image and finish him off. So they definitely need to not avoid getting hit by that long Ok, distance và mirror. xuống hầm đến từ vị trí của Yune luôn rồi. 4 máy rưỡi, máy cuối phải được bốc. Bây giờ cứu vị trí của Yune một lần, cố gắng đánh hòa ở trong ván đấu này. Máy đang được bốc rồi, 60% máy. Bây giờ thì vẫn là một tình huống xuống hầm khó khăn đến từ Acrobat. Gương ra vị trí của Shirayuki một lần nữa. Basic đang phải chờ máy Prime. Kém không được rồi. Máy 70%. Có xoay sang không? Xoay sang luôn. Ôi, thế thì ăn free một hit rồi. Ông Shirayuki này chủ quan quá, không nghĩ là đối phương sẽ bay xoay sang. Và bên kia thì không cứu kịp dưới hầm rồi. Rồi, không cứu kịp dưới hầm rồi. Toang cho bên phía TMX. Họ thua 4 lần này nữa rồi. Họ thua 4 lần này rồi. Shirayuki sẽ gục với tình huống anh ta đã mất bóng trong cái pha vứt bóng đen ở cái nhà máy này. Và bên kia Basic cũng sẽ không thể nào đập được máy nữa. Anh ta buông máy ra. Đây sẽ là trận giết 4 dành cho vị trí của Pipicha một lần nữa. 3 trận giết 4 và thực sự đây sẽ là một chiến thắng dành cho BL mà không cần đến round 3B. Kém trượt mất rồi. Cái bóng gương đang ở rất gần. Lần này thì không trượt đi đâu được cả, nhưng Acrobat thì đã tự dậy. Tính ra là team Su của bên phía TMX bị củ hành nguyên một cái cặp đấu này. Bị củ hành nguyên một cái cặp đấu này. Không dãy được tí gì từ bên Survival, luôn luôn bị bắt người sớm, không ai cai nổi cả. Không có ai của bên phía TMX cai được Pipicha. Có lẽ là Yu sẽ không được đánh round 3B rồi. Again, in the long run, yeah, there's the mirror image. He's not going to find anyone with this angle because the Acrobat has now gone for the heal onto the Entomologist. But I think the Bloody Queens probably maybe caught wind of this and will go back towards the Entomologist to see if they do get tinnitus at all. We'll have to see. Yeah, doing some cleanup here, destroying balls, destroying pallets, and just going all the way right to where she left Entomologist. Actually, interesting enough, Eli, I really thought that instead of abnormal, she would just switch to Peeper, because that's why... Giờ này chịu rồi, ông Basic kia bây giờ không làm được gì thêm nữa. Acrobat thì mất tự dậy rồi. Bây giờ chỉ cần Pipicha anh ta hạ được vị trí của Shirayuki thì trận đấu này nó sẽ kết thúc. Khi mà Shirayuki đã mất tự dậy. Thấy rồi. Gương đang hồi cho vị trí của Pipicha. Và anh ta đang đi theo dấu chân của người đã mất tự dậy. Đó chính là diễn viên tạp kỹ.
So that's why she went for the abnormal instead of the peepers, as you may say. Yeah, absolutely. And yeah, just going for this acrobat here does not have a ball to work with, so he will go down right at the swing unless he has a flywheel available. Looks like Noah is able to avoid these hits, staying alive a little bit longer here. And actually, Entomologist has started another cipher, so this is interesting, but I don't think Liz is going to allow this to happen. Yeah, just going to go ahead and go back for the Entomologist. Basically, what can happen here, if you're Liz, is you can kind of just camp both the ciphers. You can stand Thì on this little tại cipher sao giải này có Pipicha thì câu trả lời nó là bởi vì and then they're going to go BL ahead có một and nước try to đi force rất là the Entomologist cao to tay, the other cipher machine. người khác không ngờ tới, Kind đúng of, không? kind of Các mirror team mời image. Hunter Nhật trong cái mùa này có One những cái nước đi survivor rất là cao tay. obviously both would be here, but excellent job for the survivors, just kind of playing it slow and hiding out here, still trying to get one out. They need to get one out here if they want to force the last half of this third round. Definitely, they need to get one survivor out, and that's all they need. That's why they're forcing that last cipher, because that's the only way that they can get the gate. The get. Oh, there is some. There's going to be a new ball here coming from the acrobat, but it is a mirror image after all. Mirror images doesn't really work against the acrobat ball, and he will go down once again. And Liz, after spotting out the shaking cipher, she would just go to that location and just throw a mirror image either left or right, and thanks to that ability we'll just be able to spot on the entomology. So it's just a little bit of a waiting game here, because Liz pretty much got full control of the ciphers and also full control of the map. So the only thing she lacks right now is the vision, that she cannot really see where the survivors are. But this is when the game sense comes into play. Like, you will see how strong the game sense of these hunters are, and they will just be able to look around and then sometimes just spot the survivors, even though they don't know where they are located. They would just use their hunter instinct to hand down the last survivors, and that's what we're gonna see, ladies and gentlemen. IVE Liz going in for striving for an old kill. Yeah, absolutely. Again, we talked about just a matter of time. Once they're able to, Bloody Queen's one of those hunters that just has kind of endless pressure. You can just camp one of the ciphers and mirror the other one. Might abnormal this just for good measure. The abnormal progress is really just not going to go at all. It might go down like 5% here, but we're going to go ahead and mirror here, trying to find the location of the last survivor. They are able to get the heal off, so I mean, TMX is really they're not giving up here, and this is actually good. I mean, they're making Liz work for this, and if they continue to play like this, again, there's still a chance that they can maybe get one out. You know, keep in mind, every time that abnormal gets used, it's less and less for the next one. The abnormal progress will not be as strong for the next one. So we're going to see Liz looking for who's ever hiding back here. Acrobat, I think, has a wipe on board, but you can use that to try to make distance. Not going to go for a mirror just yet here. Acrobat needs to try to force out a mirror, and as soon as that mirror goes up, Entomologist knows they're free to decode until that mirror cooldown comes up. So there's the mirror. Acrobat is going to go for the bomb here, and misses that swing there. Can Acrobat go for the bomb here to try to make distance? No, Acrobat not using it. He held onto it a little bit too long there, and Entomologist is not able to finish the cipher in time, it looks like. So and the Bloody Queen knows, they know that they're at shack. Vẫn đang rất cố gắng để được các thành viên survival của TMX. Về căn bản là không thể chơi được, nhưng họ vẫn đang muốn cố một trận đấu ít nhất thoát được 1 để Hunter của họ có cơ hội giết 4 trong round đấu tiếp theo. Nhưng điều này nó đang vô cùng khó. Ở đây có dấu tay dành cho Pipicha. Terror shock if she gets found vaulting that. So I think she was just not into doing that, because some survivors will go all the way for just trying to get some item like either perfume or a remote control or a syringe, and that might be a game changer sometimes, because if you get the remote control, you can heal yourself and you can finish decoding a cipher while you get tinnitus, and that can work sometimes. But I guess in this time, Entomologist was just not going for that, and she just focusing on finishing the cipher. Basic đang có một tình huống di chuyển tốt. Bây giờ thì Acrobat của Shirayuki đã sắp hết, sắp chết não luôn rồi. Gương check trong khu vực nhà nhỏ. Hầm trận này nó ở chính giữa bản đồ. Bây giờ cái con nhà cô trùng học này của Basic không có nhánh 6. Các bạn có nghĩ một con ong không có nhánh, nó không có nhánh 12 chứ? Một con ong không có nhánh 12 có nhảy được hầm được có Madame không? Tôi thấy không được rồi đấy. Tôi thấy hơi khó cho Basic để nhảy được hầm trong tình huống này rồi đấy. Anh ta còn chả có đồ đạc gì nữa.
Nếu mà bây giờ có một cái đồ gì đó thì may ra có cơ hội nhảy hầm này. Có lẽ là khi mà Acrobat sắp chết não thì Lead sẽ xách đối phương lên. Rồi thấy luôn rồi. Rồi đi sớm rồi, ông ra sớm rồi nhưng mà thật ra cũng khó vì sắp quạ bu. Basic cũng khó cho anh ta vì sắp quạ bu thôi. Đội chiến thắng sẽ là BL. Không có cách nào cho bên phía của TMX nữa rồi. Congratulations for BL winning against Tiny. Không, sắp quả đấy sắp hết, sắp bị quạ bu rồi ấy. Bắt buộc phải ra các bạn ạ. Bắt buộc phải ra quả đấy rồi. Sắp quạ bu luôn rồi. Very extreme hardcore. Smurf IVC Đông Nam Á. And definitely kudos for the survivors for lasting this long. Không ra quả đấy thì cũng bị quạ bu ấy, thành ra quả đấy phải đấm đại ra thôi. Amazing work. Definitely they did so well. And for being a newcomer team, I think there's a lot of like you have pressure, yes, but at the same time you don't have as much pressure as a big team, of course, but it definitely takes a toll on you at the end because it is a very strong team that's going after you so early on. So kudos also for Tiny MX for lasting this long and showing some really nice gameplay with all those stunners and support characters as well. And of course, definitely the hunters also did amazing job hunting and chasing those survivors so early on game, getting those early downs. That was really scary and making the game actually go by very fast. So I feel that this is something that a lot of hunters at the beginning of the match they become a little bit like Không. Capcom đăng cái ảnh đấy thật ra là cũng có cơ sở. Thật ra GH có thể đánh được với những Hunter ở khu vực khác. Nhưng mà Pipicha gia nhập kèo này thật ra là trước đó không ai biết là BL có Hunter là Pipicha cả. Các bạn hiểu không? Trước đó trong đội hình báo danh của bên BL là không có Pipicha trong đó. Và sau đó là hôm nay họ mới bổ sung Pipicha vào Discord. Nghĩa là có thể là hôm nay Pipicha mới join cái Discord IVC này. Đấy. Thế nên là các bạn phải hiểu là cũng không phải tự nhiên. Bây giờ kiểu nếu mà họ biết có Pipicha có thể họ sẽ không dám gáy như thế. Trước hôm qua thì không ai biết Hunter của BL là ông này, là ông Pipicha này. Mọi người hiểu chưa? Trước hôm nay không ai biết cả. Hôm nay BL mới bổ sung vào ở trong Discord đấy. Thì mới nhìn thấy là Pipicha thì tôi mới hỏi các bạn đây có phải Pipicha không á. Đấy. Nó nằm trong cái club là xác định rồi mà. Chẳng qua là kiểu trước đó chưa vào Discord thì chưa add role ấy. Bây giờ vào thì báo danh thôi. Thì trước đó thì các đội khác không biết là BL có Pipicha là Hunter. Họ biết là BL có ngoại binh thôi. Nhưng mà họ không biết là ngoại binh đấy là Pipicha. Đó. I feel like it would have been stronger for them to have maybe a solid rescuer, maybe another type of fighter that would be good against. Rồi, vậy là cặp đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng thuộc về bên phía BL và tiếp tục có một đội ngoại binh khu vực khác sẽ xuống vòng wildcard. Rất khổ cho các đội vòng wildcard. Bây giờ 4 đội vào wildcard ở trong ngày hôm qua là Riffernoon này, một đội đến từ Thái Lan này. SKG là một đội Survival Thái Lan nhưng mà Survival Thái Lan đúng không nhỉ? Không biết là Survival Thái Lan hay không nhá. Nhưng mà có một Hunter nước ngoài. Sau đó Sugar và Loop cũng xuống vòng wildcard và bây giờ có một đội xuống wildcard nữa và đội này chắc chắn là có ngoại binh rồi. Đấy là TMX, thậm chí là 3 ngoại binh luôn. Đội team khác biết à? Ở Anh thì hôm nay anh mới biết bởi vì anh hôm nay mới thấy nó add nó cho Pipicha vào Discord xong rồi hoặc là Pipicha bây giờ mới join Discord xong nó báo danh. Nói chung trước đó thì anh không biết đấy là Pipicha. Nhưng mà kiểu không nghĩa là biết nó có ngoại binh nhưng mà chưa chắc các team khác đã biết Pipicha. So you can basically don't do much about the mirror image. So learning to kite the mirror image is definitely a skill that we should all try to acquire because it definitely gets to the point that you will be able to have to kite against that mirror image at one point. And as a stunner as well, you cannot really stun the mirror image as a batter or an enchantress. I think one of the few survivors that can definitely counter that mirror image should be the ones like the patient, a little bit the hooks, can fly well from that mirror image. And as you saw, there were also some flywheels utilized in this map. So I think flywheel will work a little bit against the mirror image and trying to get some extra distance that you have.
but we'll be MVP chắc chắn sẽ thuộc về vị trí của Pipicha rồi. Yeah, it's gonna be Ivy Liz there. Yeah, eliminating every survivor in all 4 rounds or all 3 rounds. All 4 survivors being eliminated, each of them. Just very excellent gameplay overall. So yeah, just very strong there. And yeah, going back to a point you were talking about with Bloody Queen is it's really unfortunate. There's no real way to kite a Bloody Queen mirror image. A good Bloody Queen just won't miss mirrors. The only strategy you really have is to try. Nhưng mà nhìn cái team Su này của BL các bạn có chắc là Pipicha gánh nổi không? Nhìn team Su hiện tại của BL các bạn có chắc là Pipicha gánh nổi cái team này không? Chưa chắc là cái team này đã vô địch được đâu. Hunter mạnh nhưng mà bây giờ Dotama cũng có team mạnh mà. Zero Two này, GS này, họ vẫn có thể đánh được với cả Pipicha. Đánh bây giờ không cầu là thắng, chỉ cần cầu hòa thôi được không? Cầu hòa không cho gót dây xử cái team Su của BL đánh được mà. Các bạn có nhớ hồi COA 5 xong kể cả là IVC năm ngoái thì COA 5 thì không thì GH có slot rồi GH cũng đánh vòng lại khu vực, nhưng mà các bạn có nhớ IVC năm ngoái là gót dây lù qua phát nào là team Su của BL gãy phát đấy không? Các bạn có chắc là bây giờ team này nó ăn được hay không? Chắc là Pipicha gánh được cái team Su này không? Nên là cũng chưa nói được điều gì cả. From the Hunter, and some people may saying that actually this account is Pipicha's girlfriend account, but definitely not quite sure about that. We have to check out if that's actually true or not. But yeah, if it is Pipicha, then definitely shout out to him. Like he did so well in the playing as a hunter for BL, so that's gonna be big, Ila, because imagine if I think this is also like a type of warming up, because right now in Japan there's also another tournaments, and you have to get the most expert experience in this game in order to have the confidence to play in a tournament level, because you see the survivors and the hunters that get the most experience are the ones who will be getting into these tournaments. Yeah, absolutely. We are going to go into a 5-minute break here in between the next 2 rounds. Congratulations to BL for winning this first round here against TMX, and we will be back shortly with the next round of today. Việt Nam mình có ai thi giải không à? Không bạn ạ, Việt Nam mình không có ai thi giải hết. Không ai thi giải hết luôn. Vậy ông Đào Vàng ở trận này lỗi bách trưởng. Trận này chính ra mới là trận có cơ hội hòa nhất này. Trận này mới chính ra là trận có cơ hội hòa nhất này. Ông Đào Vàng này vẫy được khoảng 30 giây thôi là máy xong là đánh được hòa rồi. Cảm ơn Hồng Ngọc nhá. Team mình đấu trận cuối cơ, phải chờ khá là lâu, cảm ơn bạn.
Hy vọng là cũng sẽ đấu tốt. Năm phút nữa sẽ là cặp đấu tiếp theo, cặp đấu giữa hai team WP, một team hình như đến từ Thái Lan thì phải, và team Mercenary, đó là một team Việt Nam. Lắm ngoại binh quá. Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Shao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? She's but a girl. What does she hope to accomplish? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge.
place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were made. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway, she let down her guard. Grow, lurking Datura, feeding up Rosemary, who couldn't let go of discard. Hello, fellow detectives, and welcome back to our IVC Preliminaries 2022. Nào, chúng ta sẽ đến với cặp đấu thứ hai của ngày hôm nay. Cặp đấu giữa team WP và team Mercenary. How are you feeling, Eli? Yeah, definitely. We saw a very exciting matchup first there. BL taking the victory. And in terms of how I'm feeling, I was talking to you guys in between rounds. As soon as this match is over, I'm probably gonna instantly just like go into such a deep sleep that I'll probably sleep for like 12 hours straight and then wake up the next day. But you know, anything we'll see how that goes. But we are gonna have another matchup here ahead of us. The second matchup of today. These are two teams that we talked about in the last round. BL, a very well-known team, and then TMX being a newer team. We have another matchup here. Two teams that we're not too familiar with, so that opens up a lot of exciting options. So we'll have to see, what we're gonna expect between these two. Yes, because after these two matches, there is Chocho and Entity that will be coming to accompany you guys for the rest of the day. So really looking forward to that. But for now, we have two newcomer teams coming, which is WP and MERC. These teams are absolutely, I don't know anything about them because they're completely new. So we're gonna learn together, Eli, what is going to happen in today's matchup. What do you think WP stands for? I think it could be either like Win, Penguin, or what other word do you think would work well with WP? I'm really not. Yeah, I'm really not sure. I'm really not sure. It could just be WP. It could mean something else. We're not really sure. And then MERC could be I don't know. Mercenary. Yeah, Merc? mercenary. Yeah, mercenary. Probably not, but it's possible. I don't know. But yeah, again, two teams with players that we're not familiar with. And this is the thing that happens when you go into a tournament with 128 Rồi, teams. hy vọng là mà tôi nghĩ là hai team này không có ngoại binh đâu. WP hình như là một team của Thái Lan. Như là một team của Thái Lan. Chắc là sẽ không có ngoại binh. Còn team Mercenary là team Việt Nam. Chắc là cũng sẽ không có ngoại binh luôn. Yes, as you said, one of the most popular picks for the Hunter. We might be seeing another Breaking Wheel and also a Sculpture again. However, though, if it comes for the first match, I believe they could also pick a Dream Witch. And we haven't seen Dream Witch today, so I think Dream Witch. Bên phía WP cấm phố người Hoa và bên phía Mercenary họ lựa chọn nhà thờ đỏ cho cái round đấu đầu tiên. So Red Shirts as starting the match, I think is very cool, very interesting because one of the smallest maps as well. So that makes it very, very fast for the hunter to find the survivor and also try to count the ciphers. Yeah, Red Church first, being the first map pick, is actually, believe it or not, Red Church is a common map, but it's actually very rare in round number one. And the reason why it's very rare in round number one is because the two best round number one hunters are Dream Witch and Breaking Wheel, and both hunters are not particularly strong on this map. Dream Witch, of course, being a Breaking Wheel. Chúng ta cùng đến với giới thiệu thành viên của hai team. Whereas Dream Witch is still fine, but it's not as good because Dream Witch can struggle with getting the followers out. Potter, ZZZ và Husion. Hai cái tên đều rất là lạ. Một người Hunter của bên phía WP thì bên Polun, và người còn lại của bên phía Mercenary thì bên Madame Red. Chắc vậy. Đây là thông số của họ. Bloody Queen is very strong on the Red Church map. It can also force an opposing Breaking Wheel into something that's not as ideal.
Of course, as we talked about, a lot of very strong windows here. Rồi, nhìn tỷ lệ thắng của Hermione kìa. Make it very difficult for that type of hunter to eliminate any sort of survivors. If Wow, they mẹ, were thế to team này shoot Hunter là tên là Potter, Exactly. And for the Survival tên là Hermione. Thế thì đây là team Harry Potter à? Đây là team Harry Potter à? Nhìn cái tỷ lệ thắng nha, 27%. So sánh với bên đối diện là Judas thì là 68%. Khác biệt hoàn toàn. Cedric luôn. Ok. Cedric và bên này là Kuma. Rồi, thế có Voldemort không? Có Voldemort không? Little girl, we haven't really got the chance to enjoy many little girl matches. We only saw one yesterday, so really looking forward to see whether we're gonna find we're gonna see another little girl match today. It might be work better against another type of hunters, or maybe together with a mercenary. We will see whether they can synergy well. There is a cowboy also in the lineup of. Đây là cái gì nhỉ? Harry Potter phiên bản Identify à? Scamander. Ôi trời ơi. Scamander. So far is a very typical lineup from WP, and a very interesting lineup together with a cowboy and little girl on the side of MERC. So from here I'm just getting the vibes that this team. Chết mẹ, team toàn phù thủy thế này, Mercenary chịu nổi không? À không à, hết Harry Potter rồi các bạn ạ. Hết Harry Potter rồi. Hết Harry Potter rồi. Có lúc name. A lot more. It's a very strong character for certain matchups. And Bomber can be very good against round one Dreamwitch because the reason why, and this is kind of a very complex strategy. We'll go over. I'm going to just go over it briefly, just so everyone gets a good understanding. But in Bomber is good against Dreamwitch because Dreamwitch is a character that thrives heavily on injuring survivors. What happens is the Dreamwitch downs a survivor. They chair them, and then someone comes in for a rescue, and that person takes a hit while rescuing, leaving them injured, and the Dreamwitch will then leech the person that was rescued, making it so that person then has to de-leech before they can go back to decoding because they're half health. If they try to decode with the leech on them, they'll die to their leech because they've already taken one hit and they're at half health. But Embalmer plays around that because he can self-rescue, preventing someone for having to go into a rescue at all, and that also prevents the Dreamwitch from getting an extra leech into play. And it also stems out and becomes a lot more complicated in the long run. But that's sort of the basic idea. But Embalmer can be very good against good camping hunters as well, like Sculptor and Bond. But it looks like we're going to see forward for the first ban. If forward ban first indicates a Bond or Sculptor, 100%. I don't think we'll see anything else here with a forward ban first. Unless there's something I'm not really thinking of, but it looks like we're going to see Seer potentially locked in. I'd imagine some sort of Seer Priestess, Seer Mercenary from the survivors here. Yes, definitely. Seer Mercenary is a very, very good target right here, especially in Red Shirt, such a small map that you definitely need to take advantage of the location. And we'll be see Seer and Priestess being selected very soon as we speak. A nice combo right here, a duo. I was surprised that they didn't pick Mercenary, like you said. So important thing here, they feel more comfortable playing with Priestess and Seer instead of Mercenary and Seer. So that is something to take. Rồi, chúng ta sẽ đến với ban pick của round đấu đầu tiên. Hunter của bên phía WP, đó là Potter, sẽ ra trận và anh ta cấm đi tiền đạo cùng với lính thuê của đối phương rồi. Hai lựa chọn đầu tiên mà bên phía Mercenary đưa ra đó là tiên tri cùng với nữ chủ tế. Đây là nhà thờ đỏ và họ bị cấm hết giải cứu rồi. Họ bị cấm hết giải cứu mạnh rồi. Bây giờ họ sẽ đánh giải cứu nào để đặt bệnh nhân ra, đánh một team đi cốt nhanh. Thật ra còn gác mộ nữa. Có thể lấy gác mộ cũng được. First ban forward again. It really indicates Bond or Sculptor. It could actually, now that I'm thinking, it could also technically be a feaster, but that's kind of like. Đó là gác mộ cho bên phía Mercenary. Và bây giờ thì Potter sẽ còn một lượt cấm cuối cùng. Tạp kỹ thôi. Cấm tạp kỹ cũng là một lựa chọn hợp lý. Đối phương sẽ không có một nhân vật vừa giải cứu mạnh vừa cái mạnh. Và đúng là Potter cấm đi diễn viên tạp kỹ của đối phương. Và thợ máy là lựa chọn mà bên phía Mercenary đưa ra. Kèo này thì Potter sẽ đánh gì đây? Polun map này luôn à? Sợ là hơi cao.
I think they're trying to play this conservatively as possible here in the first round. Mechanic also being very strong against something like a Sculptor and a Bonbon because they struggle against that against that Cypher Rush from the Mechanic. They have a hard time eliminating that bot. Let's see what the Hunter is here. Again, I'm gonna say it's gotta be with the forward ban first. It's gotta be Bonbon, Sculptor, and then like I guess maybe Feaster. But yeah, okay. So it is gonna be Sculptor here. That obviously makes the most sense here. You know, again, Seer ban obviously is very strong, but you know, getting rid of the Seer, or sorry, giving the Seer here and going with a Chip Hunter is also okay. And forward is just such a strong Hunter again, such a strong survivor. My apologies against a Chip Hunter like Sculptor. Yes, the Sculptor once again for the first round. It was something that we already saw before, but this one is against a different lineup. There's no stunners here, Eli, so only going to be more like decoding and support with the Priestess portals and the shovel of the Gravekeeper, which he can also utilize to cover a hit for the teammate. Like once he rescues, he can use the shovel to cover for hit and give some extra time for kiting. And you know that this is a game of time. So once the shovel gets out, he can buy so much extra time. But of course, it really depends in which situation he gets found. Because if he gets found too early on the match, then he'll be forced to use his own shovel. However, though, if he gets found later on, he can use the shovel to cover up for a teammate and buy even some extra time. So it really depends on what are the spawns here and what is the luck also for the hunter who's gonna find first. So definitely going to look how will the Gravekeeper support the rest of the teammates. Yeah, absolutely. And if I'm not mistaken, the hunter's name is that Potter or Potters like for Harry Potter? Galati dành cho Potter. Đây là một kèo Galati, anh ta phải đối đầu với thợ máy. Nếu mà Potter bắt người không tốt thì có lẽ sẽ là một khó khăn rất là lớn cho anh ta khi đối phương có một nhân vật đi cốt nhanh. Đó chính là thợ máy. Và cái đội hình này thật ra của Mercenary nó hơi mềm một chút. Con này gặp ai đuổi người đấy cũng được, đuổi gác mộ luôn cũng được. Và gặp được những con decoder của bên phía đối phương thì càng ổn hơn. Một kèo gặp ai đuổi người đấy. Thì có thể là Potter sẽ cầm những tốc biến ra, cầm cái phép bổ trợ tốc biến ra. Having Seer and Priestess in round number 1 in the same team is just very strong. Gravekeeper is not as good against Sculptor, obviously, because you know, Chip Hunters can be very effective against the Gravekeeper, and then also Mechanic Cypher Rush can be very good here. For the most part, this is just a draw build. This is a draw team comp. They're going to try to tie, it looks like, against the Sculptor possibly, and then just try to put themselves in a position for their hunter to do well. It also depends on what kind of hunter their the side of MRC has available, because again, round 1 Red Church, it's not good for the two most common Breaking Wheel and Dream Witch, so maybe they have something else that you know, we haven't really seen yet. We'll have to Ok, chúng ta sẽ có round đấu đầu tiên, cặp đấu giữa WP cùng với Mercenary. Potter không bắt được vào vị trí của Judas rồi, một tình huống núp tốt của Judas. Anh ta đã về đến được khu vực nghĩa địa và có vẻ như Potter nhận ra điều này. Anh ta vòng ngược lại nghĩa địa và Judas thì đang đập máy luôn rồi. Anh ta đã có team đập và đây sẽ là một tình huống cai đầu đến từ tiên tri của bên phía Mercenary. Tượng đâu rồi? Cần có những tình huống đặt tượng ra. Cú búp và con cú bị tượng gạt trúng rồi. Tuy nhiên cũng là một pha mà Potter anh ta bị lật ván. Và bây giờ Judas, một tượng kèm với một đòn đánh. Cái khu vực nghĩa địa này không phải là một địa hình cai tốt với con Galati. Anh ta đang có hướng muốn thoát vào trong khu vực nhà lớn. Tượng tốt. Rồi, gục sớm rồi, gục siêu sớm luôn. Có hầm ở đây luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là có nữ chủ tế thì sẽ không treo xuống hầm đâu. Mercenary đang gặp khó khăn rất lớn ở đoạn đầu trận khi mà người cai đầu mắc lỗi nặng. Đúng hầm không? Không, xách ra thảm đỏ đi. Mất máy robot luôn rồi. Xách ra đây, Nopomo lộ vị trí, lộ dấu chân. Potter chắc chắn đã nhìn thấy anh ta rồi. Potter đấm luôn Nopomo. Đây là một tình huống cứu nóng. Một tình huống cứu nóng đến từ bên phía Mercenary. Có nhánh 6 đến từ thợ máy trong tình huống này. Và đòn đánh. Potter gồng đòn đánh trượt kìa. What the hell? Đây rồi, anh ta có đòn đánh chính xác. Và bây giờ tượng hoàn hảo cũng sẽ có dành cho Hunter của bên phía WP. Revault that pallet after going for a pallet stun, and that was kind of the big difference maker, because then the Sculptor just turns around and gets a free hit on the Seer. Cắm cọc về phía robot, ngăn cản đối phương đập máy. Thật ra trận này thợ máy của
Nopomo cũng chỉ đập được một máy thôi, anh ta chưa đập được máy bằng người chính, nên là tình huống nó vẫn khá là khó khăn cho bên phía của Mercenary. Và bây giờ thì gác mộ bị soi rồi, gác mộ bị soi. Tiếp tục cắm cọc vào con robot. Một tượng đầu tiên trúng và sau đó tượng thứ hai thì nó không lấy được robot của đối phương, không lấy được robot của Nopomo, máy xong mất rồi. Bây giờ thì sẽ là một tình huống hiến người đến từ Mercenary. Hiến người rồi, tốc biến đang có cho Potter, anh ta nhắm vào giữa nhà và đuổi vị trí của gác mộ. Một tình huống đang soi được gác mộ nhưng tượng không chính xác đến từ Potter. Khoảng cách của gác mộ đang là khá xa, anh ta có lẽ sẽ muốn hạ ván xuống rồi mới đào đất. Tốc biến đang có lẽ không cần đến tốc biến trong tình huống này. Không ai trong phía của Mercenary cai được cả. Họ cai đầu gãy, cai hai thì cũng gãy luôn, thậm chí là chưa dùng được một lần đào đất nào. Khó cho Mercenary. Robot đang bốc máy ở khu vực nghĩa địa, cọc sẽ được cắm sang con robot này. Một tượng nữa là gục này, con robot này một tượng là gục này, tượng tốt, robot gục rồi. Bên phía Mercenary thiếu máy và bây giờ Kuma đang bị bắt hướng. Anh ta có vòng đặt ở khu vực tường đổ 2 này và không còn cho mình một chiếc vòng nào, đang sắp hồi một vòng. Có lẽ cái vòng này sẽ được dùng để vào ghế. Potter cần phải bắt được chính xác hướng vào Kuma. Hình như anh ta nhìn thấy rồi, Potter, tượng tốt, đấm luôn và không có Tero Sốc nhưng quá nửa 51% rồi. Lập tức có một tình huống đào đất xuống. Potter đấm luôn cái đào đất này của đối phương và anh ta vẫn còn tốc biến để kết liễu vị trí của gác mộ. Tốc biến rồi, xong 51% rồi. Và Mercenary sẽ thua 4 trong ván đấu này khi mà chỉ còn 2 thành viên thôi và họ đều đang giật dẹo. Potter này biết dùng Avada Kedavra rồi. Potter này biết dùng Avada rồi các bạn ạ. Hơi khổ cho Mercenary. Nopomo gục luôn với một tình huống đặt tượng của Potter. Chỉ còn một mình Kuma mà thôi. Một mình Kuma thì không làm được mùa xuân gì cả, khi mà anh ta cũng đã mất 0,75 máu. Tan nát đến từ Mercenary và bây giờ thì việc thua 4 nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tượng đặt không chính xác nhưng vẫn còn khá là nhiều tượng cho Potter. Anh ta còn 2 cặp tượng nữa cơ. Anh ta đặt đại thôi có khi là nữ chủ tế cũng chết luôn rồi. Heavy attack không tốt, anh ta đấm dụng cái tường đổ của khu vực tường đổ 3 này. Và bây giờ thì cắm cọc về phía Nopomo, cắm không tới rồi. Potter có một tình huống cắm cọc không tới. Máy bên này 73%, từ từ máy có thể prime được nha. Nếu bây giờ Nopomo end được chiếc máy ở khu vực nghĩa địa và sau đó là tự dậy đến từ Kuma và hoàn thành nốt được một máy cuối thì bên phía Mercenary vẫn có thể cố gắng thoát một được. Thoát một để lại hy vọng cho Hunter. Hunter của họ có thể giết 4. Nước hoa được xịt ra từ Nopomo. Máy cuối chưa có ai chạm được cả. Máy cuối là máy giữa nhà. Máy cuối là máy giữa nhà. Đó là máy trước đó mà gác mộ bốc. Và bây giờ thì phải bắt được vị trí của Nopomo trước khi máy xong. Tượng tốt. Gục luôn rồi. Xách kịp không? Xách kịp. Xách luôn. Không cho đối phương cơ hội qua máy. Và bây giờ kể cả Kuma có Prime thì anh ta vẫn sẽ là một tình huống solo với Hunter mà thôi. Check cọc. Thấy vòng rồi. Thấy cái vòng của đối phương. Kuma đang thoát về tường đổ 3. Và đây là một tình huống solo chặt kill. Solo chặt kill. Khi mà có dấu tai thì tôi nghĩ Potter có thể dùng tượng để check được vị trí của Kuma. Khá là dễ dàng thôi. Anh ta chưa có dấu tai các bạn ạ. Anh ta chưa có dấu tai, chưa check ra tường đổ 3 nữa. Cắm cọc về ghế. Không thấy ai ở đây cả. Có khi nào muốn về cổng không? Thế thì Kuma có thể tính toán đến một tình huống nhảy hầm được. Và thật ra là Potter cũng không hề có mắt đỏ. Không có ai ở cổng khu vực thảm đỏ. Đổi đây bay về cổng sau. Dễ ông này làm thế lắm. Ông này đang check về tường đổ rồi. Lúc nãy không check tường đổ 3, không check kỹ tường đổ 3 là đối phương núp lùm được. Bây giờ thì solo với Hunter không có mắt đỏ. Cơ hội là có dành cho bên phía của Kuma. Anh ta thoát được 1 sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho bên phía của Mercenary. Tele về cổng sau rồi, không có ai ở đây cả. Kuma chưa hề bị quạ bu bởi vì anh ta vẫn còn đồng đội đang ngồi ghế. Nhưng mà sắp rồi. Có lẽ ngay khi mà Nopomo bay thì quạ bu sẽ có và bây giờ phải là một tình huống đấu hầm. Đấu hầm với Hunter không mắt đỏ. Cơ hội là có dành cho vị trí của Kuma.
her cipher and then also go back to finish the Check last được đối cipher. phương rồi That nhưng mà was không thể ngăn cản kịp. incredible pop right here. Going to try to Xử lý stop tốt her, đến but từ no Kuma Mercenary và just chỉ là stuck 3-1 thôi. her. Cơ hội vẫn còn cho bên That phía will be của a one-man Mercenary. Hunter của họ giết man 4 họ sẽ thắng round 1, còn không thì for cố gắng the giết 3 team. để hòa lại ván đấu này. Hòa lại cái round đấu này. Like, I really didn't thought at one point that they could get it. I was just imagining if they could get it done, but they did it, and that is the amazingness of bringing mechanic on the first round, and that's why sometimes it could be a very strong ban, especially the way this mechanic utilized the robot, because the robot advanced 2 machines on his own while everyone was focused on their own decoding and kiting. So that definitely gave advantage for them, because playing with a mechanic is like playing against a team of 5 people instead of a team of 4 people. So that is definitely something to take into consideration, that mechanic gameplay here coming in very strong, a very important decoder survivor. Yeah, definitely. It just you see it as well. Mechanic is also a character that can afford to bring Tide Turner. You typically don't want to go heavy rescuers against something in this sort of meta. It's really more built around Cipher Rush and single speed decoding survivors. And you saw Gravekeeper and Mechanic be the ones with Tide Turner. Mechanic can go for that first save, which they did go for that. They didn't lose any Cypher progress there because the bot continues to decode. Mechanic's Cypher Rush isn't slowed down anyways, because again, she's taking the injury and not one of the other survivors. And it was just barely enough, right? They barely, MRC barely had Cái gì ăn bây giờ các bạn nhỉ? Chưa ăn gì hết. survivor out there, and that was, they were able to do it. That's what's important. You don't ever want to give a 5-0 to your opponent under any circumstances. At least get the 1 point, make it a 2-point game instead of a 5-point game. That is such a difference in points, so much so that it's just so hard to come back from. So making it at least a 2-point deficit is not as bad here for MRC. Yeah, 3 points directly for WP team. That definitely gives them the higher ground right here. And quickly gonna go through the stats. There is 227% decoding progress on the priestess. That is a lot for someone who has a decoding debuff. And I think Mechanic definitely decoded her farewell, also almost 200%. So as you saw, Gravekeeper and Seer didn't have much chance of decoding, but they were very busy kiting and also rescuing and everything as well. So I think definitely the Priestess did the most job here, trying to contain and trying to kite. And ultimately, she taking the dungeon as well. So everything that she worked hard for, like the decoding, definitely pay off, because the fact that she could get the dungeon, not allowing the 4-man elimination, like you said, that is what worked here for MRC Survivor side. So once again, we're gonna see whether the MRC Hunter can also play something similar as well, putting their teams in a comfortable situation, because right now what we're facing is that WP is having the higher ground. They're getting that 3 points of advantage. So that's something to look out for, and we'll see what MRC Hunter will bring to us. As you know, he is a main breaking wheel as well. So we'll see. Do you think breaking wheel will be utilized in the next match? Unlikely, yeah, because it is Red Church. I mean, maybe they'll try to play it here, but it's just Red Church. It's so bad for Wheel. I mean, it's just like basically how that matchup plays out is if you're able to get a double rescuer team comp, you make it so you can't chase 2 of the rescuers because who wants to chase rescuers first. And then basically the two other survivors will stay around the church windows in the early game. So the breaking wheel, for example, breaking wheel spawns top broken. You have I don't know, a postman who spawns bottom broken, immediately they rotate straight to church window and they just stand there and they wait for the wheel to come to them. And the wheel comes to them, they vault the window into church, forcing the wheel out of wheel form, and then it's a free kite from there. So that's really just breaking wheel is just so hard. And then also rebound kites as well. If you get any point a rescue and a survivor's able to make it a church window, they can't get spikes. So wheel has to get out of wheel form, vault the window, maybe put up confined space, go back into wheel form, and then continue to chase them. It wastes so much time. Breaking wheel loses a lot of time on Red Church. They lose a lot of time in Red Church, and that's why it's not a good character for Church. So I think it's unlikely we're going to see Wheel, but it is a possibility if they're very strict to playing Breaking Wheel. It's definitely a possibility because it's not the worst map for Wheel, but it's also not a good one by any means. Yes, definitely. Breaking Wheel is very difficult to play in Red Church, especially for the
that depending on the survivor lineup, if we see a postman or a patient, those type of survivors that can definitely harass the wheel once he gets out of wheel form. And then also the batter who can also throw his balls through the window. But there's also a cowboy on the team, so a cowboy could work really well in red shirts, if you may ask me, because of those windows. Because he could lasso the survivor through the window and steal him from the hunter before he's ready to put him on the chair. So bringing a cowboy on red church, I think that could be a little bit of a game changer, if you may ask me, because of the way that he can use his skill, making the teammate go all the way to the back of the church in that corner area, and then trying to make him struggle free because the hunter's going to have to put him down. He doesn't want to get the lasso on. And then once that happens, then the struggle will become more faster, and then there is a possibility of struggle free. So that is one thing that cowboy can do against some hunters, like breaking wheel, in of course. And then that could be one of the ways they can use this map to benefit them for this first round. Yeah, absolutely. It's definitely Trời possible. ơi, cho tôi round 1B đi, lâu quá. Chờ giữa round lâu ơi là lâu ạ. I mean, yeah, sure, that strategy would work if they wanted to try to pull that out here. Mẹ, năm nay cái IVC này chính là một cái drama luôn, chứ không cần phải chờ một cái drama gì. Mẹ, chưa có một năm nào mà kênh chat của IVC chửi nhau loạn xì ngậu lên ấy. Chưa có một năm nào mà kênh chat của IVC nó chửi nhau loạn xì ngậu lên như năm nay. I think it's really going to be strong for the survivors here. All they have to do is get a tie here. Maybe they'll be able to push for more, but yeah, just like WP just having a very nice lead here right out the gate, and maybe they'll go with a similar strategy. Maybe they'll play mechanic. Maybe they'll play postman. Just play those decoding characters. Try to go for ties that way. But I don't know. It's really a kind of an uphill battle for MRC here. So let's see what they're able to do to come back here on Red Church. And again, the map was selected by I believe it was WP, if I'm not mistaken. So yes, WP. So WP, of course, is going to want to try to win on their map selection. Yes, definitely. As we just saw, the survivors of MRC have a lot of things at stake right now because they have to bring back. And as far as I know, their survivors are actually very, very meta. So I think they should be able to bring. Ooh, we see the names already: Hermione, Cedric, Scamander, and Pluck name, something like that. So I think if you follow Harry Potter, a lot of these are actually from the series of Harry Potter, from both the book and the movie. Nào, Harry Potter đã Avada được 3 người ở trong ván trước rồi. Bây giờ thì liệu Hermione, Cedric và Scamander sẽ làm gì được trước Hunter của đối phương đây? Bây giờ Huxian, Hunter của Mercenary ta sẽ ra trận và có 3 lượt cấm ở round 1 này. Thật ra là cái đội hình Scamander xong rồi Cedric cộng Hermione thì tôi lại cảm thấy nó chưa đủ khỏe. Đội hình này phải Dumbledore, Snape xong rồi Voldemort thì chắc là mới nhìn nó mới lực, đúng không? Và Huxian cấm tiền đạo của đối phương, thả tiên tri ra cho bên phía của WP. Vậy thì tiên tri chủ tế sẽ hai lựa chọn đầu tiên của WP chăng? À không, họ không lấy tiên tri sớm, họ lấy lính thuê cùng với chủ tế thôi. Prioritizing Seer less so here. If it is a Bonbon, we won't see Seer get banned. We probably won't see Seer get banned here. If it is a Sculptor, then we might see Seer get banned anyway, because Seer is not a bad character for going into Sculptor. We could also see Mechanic get banned as well, because this Hunter does need to get 3 survivors eliminated, and Mechanic is a very good draw survivor, especially when going against something like a Sculptor or a Bonbon. Yes, a Sculptor, a Bonbon, super scary Hunter picks right here.
At the same time, we see that once again, the priestess is being picked first, and that is very strong in this map, as you saw before. One of the survivors that can potentially get the dungeon at the end. So I think that is very good. And as well, we see the acrobat being picked very soon. One of the strongest support and kiters in this map. With all those Bệnh nhân là lực cấm thứ hai mà Husian đưa ra, và tạp kỹ là nhân vật mà bên phía WP lựa chọn. Vẫn còn một lực cấm cuối cho Husian. Bây giờ thì tạp kỹ lính thuê chủ tế à? Bây giờ cấm cái gì đấy ta? Cấm đưa thư, cấm ong. Bé gái đợt này đang khá là được ít sử dụng ở trong cái vòng sơ loại của IVC này. Có lẽ là không cần cấm bé gái. Cấm con gì đấy ta? Mình không biết nên hỏi thôi nha. Luật của IBC mấy năm trước không cho tuyển thủ khu vực khác tham gia, năm nay đổ luật hả? Không hề có việc này nhá. Luật không hề thay đổi. Nhưng mà những năm trước thì họ không chú ý đến việc này, và năm nay thì các đội có một số đội họ chú ý đến việc là vẫn có thể có người ở khu vực khác tham gia. Thế nên họ mời ngoại binh từ khu vực khác về. Chứ không phải là luật mấy năm trước cấm. Luật không hề cấm. Luật không cấm thì họ mới được làm. Thế nên là họ không làm sai luật. Thì cái này phải công nhận. Các bạn nhé. Luật không cấm cho nên là họ làm. Được chưa? I expect the best character here is Postman. 100% the best character to play here is Postman. I don't know if the survivors will do that. It looks like maybe they're going entomologist, but Postman here is so good because Postman it's a Cypherrush character that has decoding progress, or that can support decoding progress with the decoding letter. And in a situation where you only need two survivors out, you only need a tie, Postman would be very, very good here. Thư ký round 1 dành cho vị trí của Husian. Đánh ngay round 1 rồi. Cấm thợ máy à? Cấm thợ máy thì bây giờ đối phương lấy ong, anh ta sẽ bất lợi khi mà đánh thư ký hơn. Tôi tưởng bình thường đánh thợ như là thư ký sẽ không ngán thợ máy lắm chứ đúng không các bạn nhỉ? Ok, thư ký có lựa chọn bất ngờ đến từ bên phía của Mercenary. Vậy là Hermione sẽ đánh nữ chủ tế, Cedric đánh lính đánh thuê, Scamander đánh nhà cô trùng học, và Plugnem anh ta sẽ đánh diễn viên tạp kỹ. Yeah, MRC choosing a clerk for the first round, that shows a very strong character that they are choosing for just suppressing the survivors, because once again, you have to keep in mind, Ila, these two are newcomers, so we don't know much, everyone doesn't know much about each other, so we're just learning here, and they're picking clerk on the first round, definitely for a good reason. They know that they banned their patient and forward, one of the worst first kiters, and together with Mechanic, one of the best decoders of the game, so definitely knew what she was going for with the clerk. And at the same time, like you said, neither of this survivor lineup is good for clerk at the same time. I mean, they can use a lot of tools for running away and wasting her time. So it's definitely going to be interesting how this clerk will get the first presence. Sometimes maybe she will be able to just go for insolence. But I'm going to talk a little bit about the chat here. There is a shout out to Caitlin, Parrot, Victor, Pisos, Monica, Yams, Crazy Lazy, Carmen, ADG, Chue, Sophia, Ayana, Safir. Everyone, thank you so much for being so positive in the chat. Let's keep it that way. We've seen two newcomer team, guys, so please show your support for these nice teams that they're coming in this tournament and giving their best to us. So here for WP and MRC. Let's go Clerk on the first round. I'm so excited, Eli. Yeah, I'm very excited as well to see Clerk getting played here. And again, we talk about Clerk. It's kind of a surprise character, so it just kind of looks hình này like thì cũng khá là khó đuổi, trừ khi bây giờ chủ động bên WP họ cai lỗi thôi. Nhưng mà đây là một round đấu mà họ chỉ cần hòa. Tôi nghĩ là có thể xử lý được với cái đội hình này. Đây là ba nhân vật cai khá là khỏe. Chủ tế cũng cai được. Ong và tạp kỹ thì khỏi phải nói rồi. Đây là hai khắc chế của con thư ký. Opening kite for the first survivor. Priestess portals are very crucial. Actually, Priestess portals destroy Clerk. If used properly, Priestess portals, Priestess support. If you have portals set up and the survivors can take it, there's nothing the Clerk can do to play around those portals, because again, Clerk relies on using that recording on the survivor vault window or a pallet. Rồi, trận đấu bắt đầu với Husian xuất hiện ở khu vực tường đổ 1.
tiến ra hông nhà thờ, và đây là Scamander của bên phía WP. Rồi, vậy là nhà côn trùng học sẽ phải là người cai đầu chăng? Huxian có quyết định đuổi ong hay không đây? Và câu trả lời có lẽ là có rồi. Anh ta đang đuổi theo nhà côn trùng học và đang có một tình huống lừa đèn. Lừa đèn thành công, nhưng con ong đã được đặt ra. Không, Scamander vẫn đang lái ong. Anh ta đặt ong giữa đường. Có một tình huống gắn giấy lên người của Scamander luôn rồi. Tiếp tục là một tình huống đặt ong, ép đối phương phải đánh một đòn. Và bây giờ cái giấy vẫn chưa hết tác dụng. Scamander mất một máu đầu tiên rồi. Anh ta bị lừa đèn và anh ta mất đi cái thế giãn khoảng cách với Hunter ở giai đoạn đầu trận. Giấy xong, không, chưa giấy vào lúc nên. Bây giờ thì lật ván, lăn ván. Hunter sẽ phải phá ván đi trong tình huống này. Và đây là phá ván chậm. Đây là phá ván chậm đến từ Hunter của bên phía Mercenary. Đang có một tình huống diễn viên tập kỹ Flukname muốn can thiệp vào pha truy đuổi này. Hunter có tốc biến rồi. Liệu có tốc biến luôn hay không đây? Đánh ong. Thu ong về không? Không thu ong về. Vậy là hết ong sạch luôn rồi. Đánh quá phí ong đến từ Scamander ở trong trận đấu này. Có lẽ sẽ là một tình huống có Tero Sốc dành cho Huxian. Tốc biến rất dứt khoát và máy của bên phía WP rất chậm. Với một con thư ký, đây là một thế máy hoàn toàn có thể giết 4 được. Và nếu giết 4, đây là một thành công rất lớn của Mercenary. Khi mà trước đó họ thoát được một người. Họ thoát được một người ở round đấu 1A. Hunter bên phía đối phương chỉ thắng 3-1 thôi. Nếu bây giờ Huxian thắng 4, anh ta hoàn toàn có thể giúp cho Mercenary vươn lên dẫn trước trong round 1, mặc dù đã gặp bất lợi ở round survival. Giấy sang Hermione. Mới có một máy xong, kèm theo đó là 2 máy được khoảng 50% cho bên phía của Mercenary. Cho bên phía của WP chứ. Cedric đang di chuyển vào ghế. Có vẻ vào... không, vào này là vào đúng lúc rồi. Ngồi được khoảng 40% ghế rồi. Cedric sẽ là người cứu. Cứu được người. Có một tình huống búng găng đi đến từ Cedric. Trước đó thì Huxian đặt một cái bóng đánh ra. Sau đó là anh ta đặt một cái giấy đánh. Và sau đó là anh ta đánh thường đối phương. Và Mercenary của Cedric né được đòn đánh. Né được cái đòn đánh từ giấy. Anh ta cứu được người. Và bây giờ Scamander ra ghế thì không thể cai thêm được. Bắt buộc phải chết vào khu vực nghĩa địa đấy thôi. Nghĩa địa là một khu vực máy đã xong. Chết vào đây là cực kỳ hợp lý. Nhưng nãy giờ thì đang liên tục có những tình huống mà... đâu, ông này có phải là chữ H đâu. Đây là Illusion chứ mà đúng không? Mẹ, thế mà nhìn ở cái kia nó để chữ H ạ. Ông này là Illusion mà. Mẹ, nhìn đây là 2 chữ Y, có phải là chữ H đâu ta, mà mẹ trong tên của ban tổ chức để là chữ H à? Hay là mày nhìn nhầm nhỉ? Và Illusion mới đúng, Illusion chứ không phải Huxian. Ok. Có một tình huống cổng xa được gọi ở khu vực hông nhà thờ. Máy được đập đến từ bên phía của WP. Giấy được vào Flukname rồi. Anh chàng này bắt buộc phải buông máy ra. Nhưng mà cũng đã lấy được một cái giấy của Hunter. Không có động tác từ cả máy có thể sẽ được đi cốt ngược ở trong tình huống này. Flukname sẽ là người cai. Anh ta là tạp kỹ và còn nguyên cho mình những trái bóng. Giấy sang Hermione. Không, chưa giấy được vào Hermione. Check được vị trí của đối phương thôi. Flukname. Bóng đỏ. Chỗ này không ném được, phải đi tiến lên một chút. Nhảy. Ok, tình nhảy bóng đỏ tốt. Hunter 10 giây nữa sẽ có tốc biến. Và có vẻ như là Illusion muốn bắt về phía Hermione. Nữ chủ tế sẽ là mục tiêu ngon ăn hơn con tạp kỹ này. Đó là chắc chắn rồi. Nếu không phải là trận này nhà côn trùng học cai lỗi thì tôi nghĩ là máy của bên phía WP sẽ ổn hơn rất là nhiều. Thật ra là anh ta bị gọi là như nào nhỉ? Bị lừa đèn. Đúng. Nhà côn trùng học bị lừa đèn ở giai đoạn đầu trận. 2 máy đã xong. Máy thứ 3 khoảng 80. Máy thứ 4 67 và máy cuối 56% cho bên phía WP. Họ cần end nốt những cái máy cho vào đấu này. Đang có một tình huống giấy được vào người đập máy ở khu nhà nhỏ. Mercenary. Đây là giấy phá ván. Một tình huống xử lý tốt của Illusion. Ở đây có ván nữa. Heavy attack đấm được đối phương. Đây là một tình huống heavy attack đi qua ván đấm được vào vị trí của Hermione. Hermione bị lỗi rồi. Bị tốc biến Tero Sốc. 2 cái Tero Sốc trong trận đấu này đến từ Illusion. Máy đang được cố gắng hoàn thành nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có người cắt ra để đi cứu. Mình lính thuê đang cố gắng hoàn thành nốt chiếc máy ở khu vực tường đổ 1. Flukname ở đây hoàn toàn có thể cứu được. Còn 2 máy cho bên phía của WP. Một máy 88 và một máy mới 75% mà thôi. Đang đi cốt ngược. Illusion đang đi cốt ngược chiếc máy của bên phía WP. Cái máy bị mất khoảng 2% đi cốt rồi, đánh trượt. Flukname có thể sẽ cứu khá là dễ. Cứu được luôn rồi. Ném bóng đen vào người đối phương luôn. Hợp lý. Đây là tạo cơ hội cho Hermione cai thêm. Hermione hồi cho mình một chiếc vòng rồi.
Nhưng anh ta đâm thẳng vào mặt Hunter và chưa rời được khỏi khu vực không nhà thờ này. Đục một chiếc vòng đi, giấy sang nhà nhỏ và không có ai ở đây cả. Các thành viên của bên phía WP cố gắng hoàn thành chiếc máy ở khu vực đó là hông nhà thờ. Cedric cố đập máy luôn, còn máy đã xong. Thế thì còn một máy 86% cuối cùng này thôi. Cứu và body block nhau thì sao? Hoặc bây giờ lính thuê phải áp thẳng vào ghế này. Bây giờ lính thuê phải áp thẳng vào ghế. Hunter có thể prime hộ được. Hunter có thể prime hộ được nếu anh ta muốn. Nào, cứu luôn, áp thẳng vào ghế cứu luôn. Có vẻ như là khóa máy rồi. Không, prime máy hộ. Chính xác là một pha prime máy hộ. Nhưng sau đó thì bên phía WP họ cứu luôn chứ Hermione bị bò qua cửa sổ nhưng Hunter không đánh. Hunter không đánh thường, anh ta không ngờ đến đối phương sẽ có một tình huống xử lý dơ. Đó là bò qua cửa sổ. Anh ta nghĩ đối phương sẽ nhảy bình thường cho nên anh ta nhảy theo. Và bây giờ thì Hermione đang cố gắng cai được rồi. Vậy là không có thế thắng 4 dành cho Illusion. Cổng đang được mở. Cổng bị khóa ở khu vực cổng sau. Nhưng mà Hermione vẫn đang cai được. Tiếp tục giấy sang vị trí của lính đánh thuê. Không, Hermione gục mất rồi. Cổng như thế nào rồi? Cổng mới 45% mà thôi. Không giấy được vào ai cả. Không giấy được vào ai cả. Hai người đều đang buông cổng ra. Bây giờ giấy lính đánh thuê thì diễn viên tạp kỹ sẽ là người mở cổng. Không được rồi. Vứt người xuống, tiếp tục soi sang. Giấy sang lính sang tạp kỹ thì lính đánh thuê lại là người mở. Và đây sẽ là một trận đấu hòa mất rồi. Và 5-3 cho bên phía WP. Bên Mercenary gặp khó khăn rồi, họ thua round 1. Yeah, absolutely. And you know, Clerk, you can tell they knew how to play against Clerk. They knew the matchup very well, and they were able to get a draw. That's all you had to do in that situation. Two survivors at the exit gate gives a 5-3 lead in favor of WP. Không ngờ lại bò qua cửa sổ mà. Yeah, they did the Đó là không ngờ bò qua cửa sổ luôn đó. You know, they came out to do. They got a win for round number 1 on the map that they wanted. So they kind of just did what they were supposed to do, and that's just excellent gameplay there from WP. So now going into round number 2 here, WP needs to get, if they're able to win this second round here, they will secure things completely. And it's just kind of, it puts some pressure onto MRC. MRC needs to at least get a tie if they want to force a round number 3. And, you know, maybe if they want to close the distance in points, maybe they'll try to win this round for themselves. Yeah, WP being the Harry Potter team, I think they definitely playing very clutch moments right here. They definitely forced that tie, and that was really clutch because after receiving 2 blink terror shock, that will have bring most teams down. But no, they didn't settle for that, and they tried to win, and they went for the tie. So after all, we see the most containment time was from the entomologist and the priestess. Entomologist taking the first kite, unable to decode much, and priestess once again 84-second kite together with 100 decoding plus mercenary almost 200% decoding together with the acrobat. So as you see, the 3 of the teammates that were not chased first by the clerk managed to finish all the machines they could on time. And there's something really crucial about playing against clerk. You have to keep in mind that you not only need to kite, but you have to focus on your cipher rush, and that is with the mercenary not being near the best decoder in the game. He still managed to reach 200 decoding cipher progress, and that is how it played well at the end because they were able to pop it. And even though with the ultimate skill of Clerk, which is controlling the ciphers, they still managed to get those ciphers pop, and that is one of the hardest things to do against a full presence Clerk, but they did it, so that is very impressive. Yeah, absolutely. So yeah, just again, WP having the lead here, over MRC. So looking into the second round here, how does MRC opt to come back here? You know, they do have, I believe, if I'm not mistaken, MRC gets the big map here. So if that is going to be the case for them, you know, what map are we gonna see them go for? You know, we talked about Breaking Wheel is an option for them, so maybe that's they're gonna try to pick a map. I think what they're gonna do here, so is they're gonna pick a map that's good for Wheel, and then that forces them to actually ban the Breaking Wheel, and then they can still get to play one of their other hunters because the survivors did waste a ban on something like a Breaking Wheel. Yes, a ban on the Breaking Wheel will be crucial because it's one of the strongest and more scariest hunters, as we just saw the hunter before with Liz. She played really well the Breaking Wheel, and I'm really afraid of seeing another Breaking Wheel because those controls, those moves,
and almost very close to doing Terror Shocks as well. So it is also about the way that you choose the map and also the way you play the hunter that you choose. In this case, Red Church seems to be a very good map for Clerk, if you ask me, because it is quite a relatively small map. At the same time, the survivors also did a great job entertaining Clerk at the beginning of the match, and the acrobat with those bombs right on point. Team The này là last bomb Mercenary, không hiểu sao ở bên definitely ban tổ was chức nó lại viết là an MRC. extra for the Đáng phải entomologist thêm chữ E vào, graveyard to church. nghĩa là MERC Support team nó mới đúng, MRC. chả hiểu sao nó rút gọn thành có chữ ba chữ MRC thôi làm người ta cứ hiểu nhầm ạ. If the hunter finds you, you go to your teammate and ask for support from them, and then you can kite away. And that is the thing that we're seeing right now, the transitioning and the supporting from each other. But just like you said, Miracle Trung breaking Quốc wheel mà is sang cái on giải the này line. chắc nó làm khỏi So cả cái giải if luôn đấy we see chứ. another breaking wheel, Rồi and đấy then là the Miracle lineup Trung Quốc. has to be a little bit more strong. That they're gonna definitely ban for the Seer. and Miracle the Trung Beast Quốc sang đây nó làm khỏi cả cái giải luôn đấy So chứ. the only one Chùm left cuối is hả? Mercenary, and I believe they're gonna strive for Cypher Rush. So all the decoders are definitely on the line, Postman and Mechanic maybe. Yeah, absolutely. Those are the two most common decoders being Postman and Mechanic are definitely a possibility here. It just we'll have to see what the map is again. We don't know just yet. I think it really depends on what other options both these teams have in terms of hunters as well. We saw Sculptor and Clerk. I think it's kind of interesting, right? Going into the second round, does WP opt to actually ban Clerk at all? They were able to play against it. They seem to know the Clerk matchup very well. So I think maybe what's going to happen here is they won't even ban Clerk. They'll probably try to ban, some other type of hunter, and then just kind of take the Clerk, be prepared to play against it. And then who knows? Maybe we'll even see the potential Explorer that you talked about earlier. We talked about I think yesterday, right? If I'm not mistaken, Yes. or maybe it was earlier today. I'm not really sure, but we talked about Yeah. Explorer being a good character for going against Clerk because Clerk again is about blocking off those ciphers, preventing survivors from popping that last cipher machine. Whereas with Explorer, you can just pop it instantly, right? So Explorer is a very good character there. Maybe we'll see like a breaking wheel ban, and then maybe Nói chung là nếu mà Miracle mà đánh cái giải này ấy thì tỷ lệ thắng của nó, tỷ lệ thắng chung cuộc của nó phải khoảng 80% các bạn ạ. Because if you ban Clerk, Vẫn có những cơ hội nhỏ nhoi cho các đội của C đánh được nhưng mà nó nhỏ lắm. Clerk is Cửa nhỏ lắm. definitely countered by decoders, and I think if they do know they're gonna clerk a potential Clerk coming out, I think if they use Explorer, it is definitely one of the survivors that can definitely counter many hunters. Really, because against Breaking Wheel, he will know beforehand where is he coming from and hide. So one of the things that Explorer mains master is always the hiding spots. They can hide close to the chair, they can hide next to the graveyard tombs, and they can hide in a stone, in a wall, in a bush, in everywhere they can find, they can hide there. And that's one of the things about it, that you need to have a very good eye as a hunter. And I remember that even in a match with Wolf's Alex, he took a axe boy just to counter the Explorer, and he wasted 3 ciphers just trying to find the Explorer as an axe boy. And of course that was definitely very detrimental for his gameplay. So Explorer, if you take it out as a surprise, it can definitely do some damage on the hunters that are not used to face a tiny little survivor that blends in the map. That could be really, really scary, and he can pop the ciphers, pop this one, and then the only thing though that Explorer has against himself is that every time he finds his pages, it will pop like a alarm, and then the hunter will know where is the direction. But if it happens to be away from the hunter will have to go all the way there and find him. But it's not like Mechanic that you can see it. It will be small. So that is one of the things that Explorer is his strength, that he can lure the hunter away and also make him waste time in trying to play hide and seek. So if they do pick Explorer, I think that will be really, really good pick if there's a Cleric, of course. So also Breaking Wheel a little bit too. Yeah, and it looks like we're going to have Ever Slipping Town as the map here selected by WP. Ever Slipping Town is it's a very good Sculptor map. It's a very good Breaking Wheel map. So that actually works really well for WP Hunter. We saw them play Sculptor back in that previous round. So I guess it was
MRC's Clerk opted to go for Red Church there, so WP is selecting map. So WP actually is able to win on the opponent's map selection, which means that they're really favored going in. I thought they were only favored a little bit, having a 2-point lead. Now the other team gets map selection. Now they get to pick map after winning on the opponent's map selection. So that makes things really a lot more complicated for Lâu for thế, MRC sao and sao năm makes hai things nào các very bạn difficult ơi? here, for WP. So I think that basically what needs to happen here now is that the survivors need to get at least 2 survivors out the gate here, and you got to hope that maybe they don't ban Clerk. The problem is Clerk is on Ever Sleeping Town can be a bit challenging. There's a lot of really nice tight kiting areas for Clerk, a lot of very nice support options on this map. So I think that in reality, maybe you just don't ban Clerk at all, as you mentioned, and just kind of take the Clerk on Ever Sleeping Town here. Yes, if I was a survivor team, I will go for the Claire. Now that you know a little bit how to counter her, of course, there is some Claire gameplays that she gets really lucky, and if she gets an early terror shock or an early down, that will be very detrimental for the whole match because once one survivor is down, then everyone will decode a little bit slow, especially if you get that persona build. So that will be very scary. But at the same time, there is this survivor discipline that we see that no matter what happens, they will finish their ciphers machine and go to the next one and go to the next one and push that cipher rush to the limit. And even with the last skill unlock of Cleric, controlling the last 2 ciphers and even controlling the gates, survivors are now slowly learning to adapt to this new type of gameplay from this Đồ ăn của tôi hunter sắp đến that này. Cleric brings out, which is just countering the cipher rush, countering the gate opening. So, but it is not something easy to do though. It's easy to say, but when you're actually in the game and you see that your tempo is messed up, then sometimes it can really make you panic and make some other mistakes. Yeah, and learning how to play against Clerk, it's quite simple in reality. Like it seems like it's going to be this big complex, sort of idea of how to be Clerk, but in reality, it's pretty simple. Just don't get recorded while interacting with things, especially while interacting with cipher machines. If you interact with a cipher machine while being recorded, then they're just going to go ahead and block off the cipher and reduce the progress that you put into it while you were being interacted with. But if you get if she uses the ability to get vision on you, tries to record you, just get off the cipher machine, wait for it to disappear, and then go back to decoding. Same with the exit gates. If you're not touching an exit gate, then it's not going to get blocked off, right? But the Clerk relies on the survivors doing something and then taking a recording of that and then placing it out. Tôi xuống lấy đồ cả các bạn nhá. If you get if the Tầm này không có ngoại binh đâu. Prime Cipher Machine, not the Sculptor, the Clerk. Sorry, they have a similar ability. The Clerk is using that ability on you. Just don't let yourself get recorded while you're interacting with a cipher, while you're touching the cipher machine. Yes, actually, even though it's simple, like you said, sometimes you have no choice but to touch it because there's no other way. There's only 2 machines left in the map, and then you have to speed it up, otherwise your teammate will fly. So if you don't pop the machine, then there's no time to pop the other machine, and then no one can be alive. So there is also one thing that Clerk is good at doing, which is putting pressure on the survivors and messing up with what they're used to do, because you're used to just pop it when the rescue is done or when before he goes to rescue, when he gets down, and then just pop it so he can make the rescue. But what happens here is like, and you might have seen it in the last NAU tournament, what Cleric did was control the last cipher and stop that rescue from happening, and stop that rescue, ultimately not letting anyone rescue. And that was the strength at the moment. So I think like when the survivors realize how important it is to not interact with the machine and not feed the Clerk what she wants, which is the interactions that you have, then maybe we'll start countering Clerk better. Yeah, absolutely. We saw the Clerk go for some interesting plays as well. The recording where the Clerk records themselves swinging and tries to go for a hit that way, we never really see that recording come into effect. The Clerk did try to use it a couple times, where they dropped the recording and then swung and got the hit on the survivor, and then tried to make it so the recording would get a follow-up hit right after, and ended up not working out. And then they tried to use, I believe they used the spike, the chisel ability, just like the Sculptor has, but for Clerk, and then used that recording as well to try to get a hit on a survivor at some point in the game, but unfortunately did not work out for them there. But yeah, that's definitely something you got to watch out for as well. It's less common for that strategy to be utilized. Most of the time, it's just
Most of the time, it's just using recordings, on survivors vaulting windows, interacting with pallets, throwing pallets down so you can pick them up. You can block off windows, block off pallets, and you make it so you can get free hits on them. Yes, and we see a little swap there from the team MRC that's going to swap as survivors there. And I think sometimes that's good about having playing a tournament with survivors. They can all swap a little bit and focus on trying to keep all your spirits up, because this is going to be an important match, Eli, between WP and MRC. For all you guys that have just come to this tournament, we are about to see WP MRC round 2 first half. And they're gonna definitely ban one of the strongest hunters of the other side. And as you said, the map is going to be Ever Sleeping Town. So this map is very good for Breaking Wheel. So if they do ban Breaking Wheel in this map, that could be put the other hunter in a difficult situation unless they have another hunter that is equally strong in this map. So yeah, this map is one of the most common used bán pick đây rồi. in the IVA. So I'm very familiar in general, especially the graveyard area being one Rồi, of chúng ta sẽ đến với ban pick của round đấu 2A, cặp together đấu with giữa the second Mercenary và WP. one in the middle. Đây là Zukan sẽ là Hunter ra trận ở round 2 cho bên phía Mercenary. Đổi Hunter rồi. I believe the first band we're gonna be seeing here is the Priestess band, together followed up by either the Mercenary or the Seer. Yeah, absolutely. And also Cấm depends tiền on, đạo okay, we're cùng gonna với see chủ four tế waves từ Zuka. this year. So, we saw this in the first round. Again, the clerk just did not care about Seer at all, and the survivors didn't opt to pick it. The question is Clerk gonna cấm get thư banned? ký của đối phương. Clerk is gonna get banned. Yeah, so they are gonna ban Clerk here. Now the question is, do they go Có vẻ như là đổi Hunter nhưng mà WP vẫn nhắm đến con nhân vật mà đối phương sử dụng khá là tốt. Hunter Illusion của bên phía Mercenary xử lý khá là tốt ở round đấu đầu tiên. Trận đấy hơi đáng tiếc một chút là giai đoạn sau kiểm soát có lẽ là không ổn lắm. Và thời gian bắt nữ chủ tế nó cũng hơi lâu. Vậy nên Illusion mới không có cho mình chiến thắng. Bây giờ thì vẫn cấm đi con thư ký này. Họ sẽ đưa hai lựa chọn đầu tiên là tiên tri và lính đánh thuê. Maybe Acrobat instead, actually. They're hovering over that here. Acrobat, a very good kiter overall, but your support with the owl is so strong. So nó không phải tiên tri. Tôi nhìn nhầm các bạn ạ. Nó là tạp kỹ. Ooh, Eli, yeah, that's right. They didn't respect the Seer. They didn't respect. They're definitely not too sincere, because I believe that they also they feel they probably don't want to get spotted too early, and then with no owl, and then might be after the owl is utilized. With these pro hunters, it's so hard to get your second owl sometimes. So most of the time, you just use the Seer for the vision and taking covering one hit from your teammate or for yourself. So I think this team, WP, already knows that they don't want only that. They probably are going to go for a little bit more like a defensive survivor, and I think also for decoding. So I think they might either pick Mechanic if she's not banned, because they definitely need a little bit of Cypher Rush, and if not, then another Entomologist, because Zukan sẽ có thêm một lực cấm. Tiên tri, thợ máy. Đây đều là những nhân vật mà Zukan có thể cấm đi, nhưng mà hình như anh ta lỗi, anh ta không cấm nhỉ? Thợ bán đồ chơi trong bên phía của WP. Oh, I almost forgot that Annie Play Merchant works really well in Ever Sleeping Town, because there's so many places that she can just use the plane wings and just fly from the window, and both second story buildings. So yeah, and Annie pick here, very interesting things here, and I think the last one definitely should be a decoder. What do you think, Eli? I still think Cấm thợ máy. Vậy là lúc nãy Zukan miss mất một lượt cấm rồi các bạn ạ. Có vẻ như ma thuật sư cái là lựa chọn mà bên phía WP đưa ra. Ma thuật sư. Postman or Seer here would be very good, but yeah, Magician being taken for the survivors. I guess both these two teams, they seem to. Oh, Nightmare? No way. Nightmare. Lần đầu tiên trong một giải đấu. Wow. 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 Yeah, he's hovering over it.
hovering over it definitely. Nightmare bị ma thuật sư khắc chế nha. I have just so far, if we see Nightmare Eli, this will be the first time in our IVC that we're seeing Eli so far. Sorry, Nightmare, but it is going to be locked in, guys. Nightmare coming in, the hunter that came together to follow up with little girl. This is such a new hunter, Eli, coming in for tournament gameplay. Is definitely going to bring so much for this game because it's going to have a little bit of a teleport and also cipher control. So for this survivor lineup, I believe that the magician is going to bring a lot of new things against Nightmare because using the illusion, he can trick the Nightmare to dash to him and then going away and then wasting time for the Nightmare fly. Actually, yeah, and not Đây là lần only đầu that, tiên so trong một giải đấu tôi thấy con ác mộng này xuất hiện ở vị trí Hunter đấy các bạn ạ. uses an illusion. So if the nightmare like gets you know how the nightmare has to like hold the vision on a survivor for a few seconds. Sáp thì không khó để thấy nữa, chắc chắn là sẽ không khó để thấy. Nhưng con quạ này thì rất khó. And they have to reset it and redo it every time he uses an illusion. It actually just completely removes the effect completely. So he has to re-get the vision on him before he can dash at him again. So magician actually, as long as there was no changes. Sáp bây giờ sẽ không khó để thấy đâu các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy sáp nhiều, tin tôi đi. Nhưng mà con quạ này thì không phải lúc nào cũng có đâu. Absolute 100% ridiculously strong hard counter to Nightmare, like so much so that he's unchaseable. So that's probably why I guess the survivors probably knew that Nightmare was going to get pegged. That's why they went magician here. Something like Toy Merchant also can be good because you know if they do get vision on the merchant, they can jump on their glider and fly away here, and then they have to maybe re-get the vision as well. And then Mercenary, very good rescuer, acrobatic fighter in general. So those are there for that reason. But yeah, magician is a really strong hard. Ma thuật sư là một lựa chọn khắc chế được con quạ này. Khá là khó khăn cho Zuka đây. If they use the watch, it actually also removes the vision, which first officer is not a very good character, so it makes sense not really playing it. The magician is a little bit better than first officer and actually can be very good against Nightmare if done properly. Definitely. Really excited to see this magician coming in, and together with Toy Merchant, you have to keep in mind Toy Merchant appears in the match with an item in her backpack. So imagine if that item is going to be a wand, it's going to provide magician with a fourth wand, and that will give him so much power because a wand in the hands of this magician can work so well with the speed boost and the extra mobility that he will get. So this will be very good because that's one of the beauty about playing together survivors that can have good synergy between each other. Any and magician can work so well together. She can either, if it's not a wand, she can also throw a perfume. Nào, round đấu 2A, bên phía WP đang dẫn trước 1-0. Và bây giờ họ sẽ phải đối đầu với một con ác mộng của bên phía Mercenary. Nếu round đấu này họ chiến thắng thì đây sẽ là một cặp đấu knockout hay không. Còn nếu round đấu này Zuka anh ta có chiến thắng thì cơ hội nó sẽ quay trở lại cho Mercenary một lần nữa. Có vẻ như là gặp phải lính đánh thuê ở giai đoạn đầu trận luôn rồi. Đây không phải một tín hiệu tốt. Cầm cho mình. Ê, lính đánh thuê. Dash găng tay quá suýt nữa bị tàu đâm. Phải gọi là một pha dash rất liều lĩnh. Vẫn đang muốn đuổi lính đánh thuê đến từ vị trí của Zuka. Anh ta có teleport, anh ta muốn ép đồ của lính đánh thuê ra. Anh ta muốn ép đồ của Brooklyn. Ít nhất là ép được 2 găng tay thì sau đó chơi sẽ dễ hơn rất là nhiều. Búng găng tay thứ 2 rồi. Tele không? Tele luôn. Vâng, Cedric là người được chọn. Cedric là người được chọn. Nhìn nhầm dấu chân rồi. Bên này đối phương hạ được ván xuống, quạ đã được ném lên người của Cedric. Có một tình huống ném luôn bóng trắng rồi. Khó. Không đuổi được ai rồi. Lúc nãy sang Zuka còn bị lạc hướng nữa. Cedric ném luôn một trái bóng đỏ rồi. Thêm một cái con quạ được ném ra. Và nó ném vào vị trí của thợ bán đồ chơi. Nãy giờ liên tục là những tình huống di chuyển, đi bộ theo đối phương, đi dạo quanh cái bản đồ thi đấu. Đắt! Không trúng rồi! Rồi, đi. Zuka quả này phải đi. Ôi, Scamander bị quạ bu. Scamander 001 bị quạ bu. Ôi, cái tàu vừa lướt ngang qua người Zuka luôn. Rồi. Tiếp tục là một tình huống ném quạ. Vẫn chưa lấy được một điểm hiện diện nào đến từ Zuka trong trận đấu này. Đối phương sẽ cai ra khu vực giữa map. Một tình huống xử lý tốt. Bắt được theo hướng của đối phương. Sẽ có một đòn đánh đầu tiên cho Zuka trong trận đấu này. Một đòn. Máy đối phương xong gần 3 chiếc rồi.
already. We see one Cypher machine 70% of the Phải way thêm một done. đòn đánh nữa, Zuka mới có cái teleport. Another one already started. Rất Actually, khó. they have all Cyphers. All Cyphers have been worked on. They've all been started here. They've set themselves up really Vứt well. thêm một con quạ lên người của đối phương. Nightmare still hasn't even Bắt gotten tốt, his first có Tero Sốc cho vị touchdown. Zuka, lấy thêm được cho mình đó là một điểm hiện diện nữa. Anh ta thiếu 2 điểm hiện diện cho việc mắc chiêu, xách luôn xuống hầm rồi. They are putting themselves in a Mặc really dù good now basement. câu kéo được khoảng thời gian đầu trận lâu, nhưng bây giờ người ngồi ghế đầu của bên phía WP lại ngồi dưới hầm cơ. Lính đánh thuê sẽ phải xong máy, sau đó đi cứu, chắc cứu một lần thì sao? Cứu một lần thì sao? Một tình huống ném quạ đi. Có lẽ Zuka phải di chuyển kiểm soát rồi, anh ta soi được vào Hermione. Nhưng bây giờ sang đuổi con ma thuật sư sợ là hơi khó. Sang đuổi con ma thuật sư sợ là hơi khó. Đang có 2 người đi cứu. Đang có 2 người đi cứu. Tạp kỹ đang di chuyển vào ghế. Từ từ nha. Zuka, anh ta chưa thấy tạp kỹ, anh ta đang bắt phương hướng sai. Đối phương xuống luôn được hầm rồi. Nhảy xuống đánh không được. Body block. Đang muốn câu quá nửa đến từ vị trí của Zuka. Quá nửa. Không được rồi. Không quá nửa được. Thế là trận này đi. Không quá nửa được thì trận này đi. Đối phương chạy thẳng vào hầm luôn á. Chạy thẳng vào hầm luôn. Nhưng mà Zuka đang quan sát góc nhìn khác. Anh ta không để ý đến việc con tạp kỹ vào gần. Nếu pha đó bắt tạp kỹ từ trên, sau đó tele xuống là bên phía bên phía WP không cứu được rồi các bạn ạ. Thực sự pha đó đấm thường, xong vứt con quạ xuống ghế, bay về con quạ, không cần mất tele cũng được. Là bên phía WP phải có khi phải chấp nhận hiến người. Nhưng mà Zuka bắt hướng, sau đó anh ta không nhìn, anh ta không hề quan sát cái hướng Cedric di chuyển vào ghế luôn. Giờ di chuyển sang đây, mắc chiêu rồi, con quạ bây giờ nó mới thực sự nguy hiểm khi mà nó có cho mình tối đa những điểm hiện diện. Đát 2 lần. Tiếp tục sẽ là những tình huống đát 2 lần. Không, ăn phải bóng đỏ. Ê, ăn bóng đỏ vẫn đát được à? Căng vậy. Đây rồi, có mạng của Cedric kiểm soát máy, nhưng mà máy đối phương gần xong luôn. Máy 85%. Bây giờ thì hết nhánh 6 rồi. Nhánh 6 đã không còn nữa, nhưng mà chỉ cần ngơi tay khoảng 10 giây thôi là máy của trận đấu sẽ xong. Hermione đang là người di chuyển vào cứu. Anh ta bị soi. Gậy đâu? Vâng, dùng gậy mất luôn cái nhìn của con ác mộng luôn rồi. Tiếp tục là một tình huống mà Hermione đang muốn câu kéo thời gian. Dash một phát vào là bây giờ cứu luôn này. Cứu tốt, không có nhánh 6. Giờ ra ghế Hermione bị nhắm đến, anh ta gục luôn rồi. Cedric đang muốn rush máy, nhưng anh ta không nên làm như vậy. Bên phía WP nên đập máy mới. Đây là giai đoạn kiểm soát cuối trận đến từ Zuka. Anh ta xử lý khá tốt, bóng đen được ném ra. Giờ dash theo thì ăn trái bóng đen của đối phương. Nào có muốn kiểm soát máy không? Chưa có cái bay, chưa có cái tele. Bây giờ Cedric lăn ván lỗi, anh ta gục rồi. Còn một lần cứu nữa cho bên phía của WP. Từ từ kiểm soát được trận này thì sao ta? Máy đang được bốc 50%. Người được hồi đầy máu. Người nửa máu là Scamander đang di chuyển đi cứu Hermione bên này. Tự dậy được chưa? Tự dậy được. Tự dậy cai đi. Tự dậy. Ui rồi ôi, tự dậy xong chết luôn. Nhưng bên kia diễn viên tập kỹ sẽ được cứu. Máy gần xong rồi. Máy cuối khoảng 80% đập ở bên phía biệt thự. Và bên này nếu Zuka bay sang bên đó thì máy bên này cũng 87%. Có lẽ cần có một người support cho. Đây, 2 người sẽ cứu. 2 người sẽ cứu. Scamander đang ở đây. Anh ta bị đát đến, nhưng đát đập mặt vào tường rồi. Cedric di chuyển từ phía sau lưng đến. 2 người cứu. Máy gần xong. Máy Pram cho bên phía của WP. Pram luôn rồi. Cứu xong người luôn. 4 thành viên. Pram với 4 người. Bây giờ nếu Hunter của Mercenary mà thua thì cái kèo này dễ knock out lắm. Trying to get the attention away from the gates so at least they can escape. So this is going to be a very good end game for the survivors. Everyone preparing for the last minute. Ôi, 2 đòn đát trượt mất rồi. Tiếp tục đáp một lần nữa, đối phương bò lại qua pallet. Cổng đang chưa được mở. Scamander gục phát này là gục luôn. Anh ta đang cai tốt. Lần này đát vẫn không được rồi. Đát vẫn đập mặt vào tường. Tiếp tục là những tình huống đát không tốt. Tele sang bên kia luôn. Đây này là Hermione với một tình huống dùng gậy. Anh ta bị phát hiện rồi, anh ta gục luôn. Anh ta đã mất tự dậy nha. Cổng bên kia đang được mở. Tele vẫn còn dành cho Zuka. Trận này chưa xong đâu. Tele vẫn còn. Bay không? Bay luôn. Scamander không còn địa hình nữa. Anh ta lăn qua ván. Chạy khá xa khỏi Hunter. Đát không tới. Còn một lần đát nữa. Vẫn có thể đát tiếp. Thôi, lần này đát vào ván rồi. Thôi, đi. Pha này thì có thể mở tiếp cổng khu vực nghĩa địa.
Có thể mở tiếp khu vực cổng nghĩa địa cho bên phía của WP. Scamander đang làm tốt. Đấy có ván. Anh ta lăn được qua ván rồi. Hunter đi. Lăn được luôn qua ván rồi. 3 thành viên của bên phía WP sẽ ra ngoài. Và Scamander chỉ chạy thẳng thôi. Nhưng mà Hunter đát không được. Đúng kiểu chỉ chạy thẳng thôi mà. Chỉ chạy thẳng thôi. Con quạ đát không được. Và sau đó là bay. Thoát 4 thì sao? Thoát 4 thì sao? Thoát 4 thì Scamander thì sao? Anh ta đang phi ra phía hầm. Khoảng cách là khá xa. Khoảng cách là khá xa. Lật ván xuống đến từ Scamander lăn qua ván. Tăng tốc nhanh chín chạy về hầm. Đát không được rồi. Lần này thì đát trúng. Không có thoát 4 cho bên phía WP. Sẽ chỉ là thoát 3 mà thôi. Nhưng mà như vậy là khá đủ rồi. Yeah, 3 survivor escape there. Now all WP has to do now for the Hunter side is just get a tie. So excellent job there. You really see it's very unfortunate, but you really see why Nightmare just doesn't get used in tournaments. Good survivors will be able to kite Nightmares consistently. Even a full presence Nightmare, which on paper has very good chasing abilities with that double jump ability, but it's just like it's just so tough because a good survivor can mind game very well. The Toy Merchant is definitely the MVP of that game. Excellent mind games overall, especially in the end. Wasted so much time, forced him to the Nightmare to teleport earlier than they wanted to, and it really messed with the Nightmare's end game. And Nightmare, again, double teleport Nightmare, which when you say double teleport, we mean having the teleport trade and also having the crow available. It allows for better map pressure, especially in the late game, but it also makes your chase worse because you don't have blink. So that's kind of the trade-off, right? So that's kind of was a big difference maker there. Having very good map pressure, trying to push for win in the end, but the Toy Merchant just kited so well, and the survivors just played things. They just took advantage of Nightmare being a weak hunter, and they're able to get 3 survivors out the exit gate. If WP's hunter gets 2 survivors eliminated or more, then WP will be winning this matchup. Exactly, as you saw, even though with the teleport on point and using the ultimate skill, which is just teleporting to anywhere he wants, just following the crowd, that definitely didn't manage to pay off at the end, especially because of the last kite that the Toy Merchant did against a full detention, full presence Nightmare. Kudos for the Toy Merchant there, managing to contain the Hunter as long as possible, giving chance for everyone else to just go for the gate and almost aiming for the dungeon as well, because I believe if she still put a catapult in the middle or somewhere else, she could use the glide to just glide to the dungeon, and that's just something a lot of Toy Merchants like to do. So that was really close, almost a 4-man escape for WP right here. Amazing gameplay. I will see the stats real quick. There is the Acrobat kite with 115 seconds, and the longest kite was by the Toy Merchant Scamander by 165-second kite. Yep. Actually, I think this is one of the longest kites we have seen so far. That is really long containment time. And we see Merc Coder once again, 240% decoding progress. I think one of the things that WP did really well is that they didn't become stubborn about the last cipher, because you saw they had a cipher that was almost 90%. Imagine if they just go for that one and focus on one cipher and they don't go for another cipher like this mercenary did. That will have been a totally different outcome, because the power of the Nightmare is to go from one cipher to another, and they knew that. So they decided to start a whole cipher from scratch, and that's what the mercenary did. And that paid off so well, because at the beginning, when they didn't manage to pop it on time, it was the Magician's turn to be on the chair, and that was his first chair. And that definitely bought so much time for Mercenary to finish the last cipher. And that was also a very, very good decision that the WP team made to try to finish the last cipher before there is the Nightmare goes there. Yeah, absolutely. And it's also interesting to see Toy Merchant having the best containment time. It's like Toy Merchant's typically in there for support, right? They're in there they're in there for supplying that extra item. They're in there for supplying the catapult support. They're not really in there to be a kiter, right? Toy Merchant doesn't have kiting abilities besides the glider, right? So that's really it's really interesting to see how the Toy Merchant, just the raw kiting skills of this player, having very good kiting mechanics, is able to mind game that Nightmare for long periods of time and just extend the kites longer than the Nightmare would like.
And it's just again just goes to show Nightmare just a tough character. Of course, it's always very exciting to see a non-meta character like Nightmare. Like I always really enjoy to see that sort of character come out and play in these sort of tournaments. It's just really unfortunate because they're just never gonna have a lot of win potential. As long as the Survivor teams really know what they're doing, they're never really gonna lose to a hunter like Nightmare because Nightmare just struggles so much in chase, and that's just kind of the biggest downside for him is that his chasing abilities are just very underwhelming. Yes, exactly. As you saw right at the end of the game, even though with the full presence that the Nightmare got, is still unable to land a hit on the Toy Merchant, even with the tension. So that's one of the things some of the survivors not even fear the tension, and the Toy Merchant did an amazing job luring those hits, luring those swings. And sometimes the swings can be a little bit fast or a little bit short. In this case, it fell a little bit short for her, and she would just keep going all the way up and using everything she can, because at that point, like you said, it has nothing to work with. She's not a kiter survivor, she's just a support survivor. So this shows how can you, even with full presence Nightmare, still kite him for giving enough time for everyone to escape. And that is the power of the survivor's kite, especially towards the end of the game, where they can definitely take advantage of the hunters stress for taking one survivor back with them. Yeah, for sure. And again, going into this last round here, what hunter do you think we're going to see here from WP? Again, they only need to get a tie, right? So if they get a tie, then WP is going to win this round number 2, and they will be advancing. Considering what we've seen from them so far, what hunter do you think would be the best option for them to just at least get 2 survivors eliminated and just kind of win the round from here? I think WP Potters, the hunter name is Potters. I really like the name. I think he definitely will try to bring either a breaking wheel to this point, or if not, like you said, only need a tie, right? So maybe if it's not breaking wheel because one of his mains, then maybe a Bloody Queen, because as you see, Bloody Queen is a very strong tie hunter, and it also depends on the map. Another tie hunter that we haven't really Bây giờ chỉ cần một trận đấu hòa thôi, bên phía WP sẽ kết thúc cái kèo đấu này. Hơi khó cho Mercenary. All of you Anne mains with the cat lady, really rooting for seeing an Anne, to be honest, because Anne is one of the ideal hunters for reaching if you only want to settle for a tie, especially, of course, sometimes you can get an old man kill, but if you just want a tie, Anne is the way to go. So if we see an Anne right here, I wouldn't be surprised at all, because WP only needs a tie, and Potters is also I don't know if he's main Anne, but I wouldn't be surprised if he is, because there's many hunters that like to play with Anne as well. It's a fun card to play. You can just throw your cats, grab the survivors on the cats, and then count the chair with your cane, and that is really just much as the Anne gameplay it is. So this is. Chúng ta sẽ đến với round đấu 2B. Nếu Mercenary họ bị hòa trong cái round này thì đây sẽ là một cặp đấu họ bị knock out 2-0 bởi bên phía WP. Potter, anh ta có 4 lượt cấm ở trong round đấu này, và cùng chờ xem Harry Potter sẽ cấm gì của bên phía Mercenary đây. Tiên tri tiền đạo, vậy là chủ tế được thả ra một lần nữa. Chủ tế cho Kuma và Polun của Potter bị cấm đi. Chủ tế cho Kuma và tiên tri chắc là sẽ dành cho Judas chăng? Hay là họ lấy lính đánh thuê đây ta? Con kia nhìn như lính đánh thuê ấy. It definitely could work, but I don't think that's going to be the first character in mind here for the WP Hunter. We are going to see Breaking Wheel is banned here. Ford and Seer, of course, being eliminated here, the 2 most standard. The 2 kind of strongest characters in the game currently, Mercenary and Priestess, are also being very good, but they are going to be go ahead and locked in for the Survivor side. Now, the next ban here will, again, it's really the next ban. The second ban that they have as an option after the first 2 locks really helps us figure out what type of hunter they're going to play. Oh, Psychologist gets banned. This is interesting. Okay, so this means that they might be gearing to place maybe something like a Dream Witch. Maybe they're also just eliminating this because it would also work for a single hit hunter they're trying to play. Maybe they're trying to play Bloody Queen or Geisha, 2 single hit hunters. This pretty much eliminates any thought of Bonbon with Psychologist and Seer being banned. We're not going to see Tiên tri tiền đạo, bác sĩ tâm lý. Đây là 3 lượt cấm đầu tiên mà Potter đưa ra. Bên phía Mercenary, lính đánh thuê, nữ chủ tế, tạp kỹ. 3 lựa chọn cay mạnh rồi. Và cuối cùng thì họ muốn lấy thợ máy như vậy. Vậy là thợ máy dành cho Nopomo.
survivor that can contain Thợ máy the dành cho hunter Nopomo, for long. chủ tế Because cho we Kuma, both know that có lẽ right tạp now kỹ cho Kuma Judas và lính is lính thuê dành cho vị trí của able to Cassandra. use shovels. Geisha cho Potter. Able to get the hit. So we will see the Geisha coming in, a Geisha gameplay from Potters. That is amazing. Especially because I think Geisha is, we forgot about Geisha. Geisha is a perfect hunter for getting a tie. And I think we might be able to see a tie coming in from this Geisha. We'll see how will she strive to get this tie done. And on the side of the survivors, very dangerous here with a mechanic, Eli, if you may ask me, because this survivor is like playing with, instead of 4, like I said, it's like playing against 5 because of that robot. It can bring so much attention for the hunter because she has to transition away if she finds the robot first and then go to the mechanic, and if she finds the mechanic first, she would just be able to go with the robot. So either way, it is very, very strong here counter for the Geisha. One of the hunters that what most fears is Cypher Rush. So very, very risky. But anyway, they're gonna go for it. And Potters with Geisha in this map, I believe is one of the best maps for Geisha. Yeah, it's not a bad map for Geisha. And we're gonna see, yeah, mechanic here is a little bit risky as well, just because you know, survivors need to get they need to get a win, right? They need to get 3 stars out the gate. Mechanic draw. Đây là Potter chơi bướm các bạn ạ. Đây là Potter chơi bướm. Yeah, we'll see what Potters Ồ, do. We're gonna load vậy là match momentarily. Judas mới là người đánh lính thuê. Kuma đánh tạp kỹ, chủ tế dành cho vị trí của Cassandra, và cuối cùng là Nopomo với thợ máy. Potter có vẻ như bắt vị trí spawn đúng rồi, nhưng mà thợ máy thì không hề về biệt thự mà anh ta chạy sang khu vực nghĩa địa cơ. Con robot đã được thả ở khu vực này, máy hết khóa. Khi cái máy hết khóa cũng sẽ là lúc mà thợ máy của Nopomo điều con robot về đây để giải máy. Team Su của Mercenary chạy vị trí tốt ở giai đoạn đầu trận, và nhất là thợ máy của Nopomo chạy vị trí tốt. Bây giờ ra đây thì gặp Kuma. Kuma là một diễn viên tạp kỹ và anh ta phải sẵn sàng cai thôi. Bây giờ tạp kỹ không cai thì đội hình này chả ai cai nữa cả. Bướm được vứt ra, dash bướm sang, nhưng mà đây không phải là một tình huống dash tốt. Bóng sẽ được nhảy và Kuma vứt được một trái bóng trắng ở ngay khu vực cửa sổ. Anh ta lăn qua ván, tiếp tục lút một vòng nữa quanh cái khu vực Geisha này, sẽ lại nhảy được cửa sổ thôi. Không, như có vẻ Kuma không muốn nhảy cửa sổ pha này thì anh ta ăn đòn đánh rồi. Tính toán sai khoảng cách của Hunter với bản thân mình. Kuma ăn một đòn đánh, trong khi pha đó anh ta hoàn toàn có thể nhảy cửa sổ được. Trận này Potter cầm đá máy. Một trận đấu có thợ máy của đối phương. Đây là nhảy bóng đen thẳng vào mặt Hunter luôn. Có vòng support của nữ chủ tế ở đây. Tình huống support vòng tốt. Chủ tế của Cassandra cần phải cẩn thận. Ôi rồi, dash lé. Rồi. Ôi nhận vứt bóng đập mặt vào tường. Rồi. Kuma đầu tiên thì tính toán sai khoảng cách, sau đó là vứt bóng đập mặt vào tường khi mà Hunter đã đát lỗi. Và cuối cùng là anh ta phải mất cái nhánh 12. Hunter đấm giữa ván vẫn không quay lại lật ván luôn. Nhảy cửa sổ ra ngoài. Ok, Hunter sẽ có bóng đỏ, và với khoảng cách này mà Hunter chưa dùng tốc biến thì bên phía Mercenary có lẽ là phải rút ra được một việc là Hunter không cầm tốc biến chứ, đúng không? Tôi nghĩ là phải như vậy. Máy đã được đập nhanh. Và lần này thì có lật ván rồi. Đánh không tới. Kiểm soát hitbox gây xa không tốt rồi. Bướm được vứt ra. Kuma ăn luôn con bướm này. Anh ta sẽ có thể anti-dash được. Thật ra mặc dù là hơi đau mắt tí nhưng vẫn đang là cai thắng đến từ Kuma. Vẫn đang là cai thắng. Máy đang đập rất nhanh. Trận này có lẽ là Hunter chấp phép rồi. Anh ta còn không có cơ hội nào để đá máy cơ. Rồi ôi, vứt bướm đát thế đấy. Yeah, just like you said, being abnormal in this type of tie, you only need a tie situation. It doesn't really work well because we have seen so far many. Oh, another bullet stun from the mechanic, and without the blink. Rồi, cháy à? Harry Potter và gây xá bất lực, cô gái bất lực. Ok chưa? 4 máy sắp xong cho bên phía của Mercenary. Máy cuối dù có bị đá thì cũng không sao cả, họ có thể đập lại máy mới hoàn toàn ổn, và họ còn biết phép của Hunter nữa. Với việc biết phép của Hunter, trận đấu này có thể chơi một cách rất dễ dàng, chơi dễ dàng hơn rất là nhiều. Nopomo đang là người cai ở khu vực giữa bản đồ, có nhà 2 tầng, vòng xa được gọi ở trên tầng 2. Nopomo vẫn đang làm tốt, luôn lách ổn. Không được rồi, đấm xuyên pallet đến từ vị trí của Potter. Bên phía Mercenary sẽ phải cứu, họ xong 4 máy rồi, họ thiếu một máy cuối cho trận đấu này mà thôi.
and we're gonna see him chair the mechanic over near this last cipher machine. So this will force them to start a new one. So I mean, Potters isn't out of this just yet, but it's gonna be really hard here. Goes for that dash to the priest. Wow, what a dash! Got through the wall there. He's able to get a free hit on Priestess in the process. Mercenary getting an early rescue, but all he has to do is go back for this mechanic, get mechanic down back on the rocket chair as well. And that last cipher is 0%, so Potters has a little bit of time to work with. Yes, now there's only one cipher remaining, and mechanic is gonna go down right here with last effort. To be honest, because it's a little bit far away. Máy cuối đang đập được khoảng 20% cho bên phía của Mercenary. Họ cần phải hoàn thành được chiếc máy này. Nếu không hoàn thành được chiếc máy này thì số hỏng bóng không, tất cả lợi thế giai đoạn đầu trận sẽ mất. The robot is also here, and will she make it to the basement though? Because wow, going for the basement, it definitely buys a little bit extra time for that last effort to be popped, and without teleport on the hand, it's just gonna make it a situation where the survivors can prime it and just go for the normal rescue. So the only thing left here for the Geisha is to try to camp this chair with all her might. And she missed the acrobat right there. Oh, Một tình huống Kuma xuống hầm cứu người, cứu được thành công rồi. Hai thành viên của họ đang muốn đứng lại ở đây, chờ bắt Hunter phải đấm thương. Rồi, máy Pram đâu? Wow. Mercenary, máy Pram đâu? Máy Pram đâu? Vãi trưởng ạ. Ông này chỉ cần hòa thôi mà ông ấy thắng rồi đấy, mà đánh thế này đây. Ủa, vãi trưởng Mercenary, không có ai đứng máy. Máy 98% không ai đứng máy. Ủa. Máy 98 không ai đứng máy, bây giờ thì nữ chủ tế đi rồi. Cái gì xảy ra vậy? Mercenary không ai đứng máy để Pram cả. Rồi, chịu rồi. Unless we missed something, I don't really understand what happened there, but maybe they thought that mechanic had an extra chair time and they could go for another rescue. I don't really know, but Potters are going to put Priestess on the rocket chair, and with the tension, he can just camp out this Priestess, destroy that long portal, and that should be the tie there. So Hòa là đi luôn rồi. Hòa là thua luôn cặp đấu này rồi. 5-3 đi luôn hay không? Survivors ran away from the cipher machine instead of having someone prime it. So Tôi còn tưởng là có phải có ông đứng cổng, xin lỗi, một ông đứng cổng, một ông đứng hầm trong pha đầy rồi chứ. Vãi trưởng ạ. survivor side of MRC, and that's gonna most likely make it so WP is able to win here. Yes, it's gonna cost them this one that they needed. It's gonna cost them a lot because they needed a win here, and the fact that they cannot, because I was also waiting for the pop, and then I also saw that there's no one popping it. Like you said, I was a bit. Kuma đang là người phải cai ở đây. Anh ta bị vứt bướm sang đát rồi, Hunter mắt đỏ. Còn khoảng 30 giây nữa cơ. Bây giờ thì gọi là đổi người chết mà thôi. Treo sang khu vực ghế gây xa này là khỏi cứu luôn rồi. Rất cứu xong không có cái gì về cổng cả. It's definitely going to be a tie, but there's all going for these rescues, and you don't know that the tension is almost about to be over in the next 10 seconds. So that 10 giây mắt đỏ. Lính đánh thuê đang đến. Potter bắt sai hướng rồi, từ. Potter bắt sai hướng rồi. Đối phương cứu được này. Rồi, con gây xa này, cái con gây xa này. Nữ chủ tế về được cổng. Rồi, ông gây xa này đi. Hai ông kia heal cho nhau, chạy thẳng ra cổng là xong rồi. Heal cho nhau. Heal cho nhau. Rồi, ông Potter này tele sang cổng kia. Thôi, tự nhiên Hunter tống ngược lại trận thắng 3 cho Survival. Ôi, chịu đấy. Đứng canh cổng, đứng canh ghế là được luôn á. Tham lam. Survival đánh như đùa rồi, ông Hunter đánh cũng đùa luôn. Rồi, vậy là cơ hội lại quay trở lại với Mercenary. Tôi tự hủy rồi mà anh không nhận. À không, hay là gọi là tôi đã tự hủy cho nên là anh cũng tự hủy theo tôi. Thực sự là khó hiểu. Thực sự là một trận đấu khó hiểu. Không ai có thể hiểu được luôn. Survival tự hủy, Hunter cũng tự hủy theo luôn. So they both divide and then they mix all together once they know Geisha used teleport. So that was amazing mind game from the survivors right here, that they managed to clutch that 3-man escape for WP right here. That was so scary, Eli. This is top tier gameplay, guys. This is how you counter when you need a win. They just find a way somehow. And you saw, Eli, that actually Geisha
tried to Lú, cheer lú, the lú, lú. priestess as Lú quá. far as the gate, as far as she could possibly, which is inside the graveyard. But they still managed to reach there, and Bạn that is bạn all bạn because bạn no bạn one đã had gọi thì mình pictured phải a trả lời secret hả? relic at that point, and that Harry chair Potter này was thì phải the Harry bọt seven bèo match mẹ này. line to go for those clutch rescues. Đây là Harry bọt And bèo rồi, không phải Harry ultimately, Potter. going in for that 3-man elimination. Yeah, 3-star escape. Yeah, I don't really understand. I don't really understand at all what happened at the end. I mean, so basically, just to recap, what happened is on the cipher pop, what both survivors left the cipher for some reason, so no one could pop, and then the mechanic gets chaired, and then it turns into a draw situation because of that. Otters then downs the Mẹ priestess. cả hai bên, cả hai gone team into đều the graveyard, đều and đau all đầu the chứ. other Mẹ two team just came up survival with lỗi thế rồi, ông này Captain, trận thắng trong and, tay luôn rồi. and they win. Thì mẹ And trận he thắng ends trong up tay winning. rồi, And đánh then còn thế he này nữa. changes to acrobat for some reason. Again, there's no reason to try to push for win. Just take the tie and get the win overall. But gets greedy, goes for acrobat. And even then, it's still fine because then he just gives up on camping on acrobat and goes for priestess instead for some reason. And then priestess goes to the exit gate. And then he could have just teleported to the gate and cut off priestess from making it, but then just didn't teleport and let priestess walk out the gate instead. And then had tinnitus at the gate and then teleported to the other gate. I guess assuming someone might go there, but I'm not really sure. That was an interesting game. I'm not really sure how to sum that one up, but yeah, very exciting back and forth matchup there. Definitely like a game of attack, like a tag war. Definitely pulling all the strings back and forth, both Geisha and survivors. Kudos for the Geisha though. She really was doing so well for the tie, but at the end the survivors did such a mind game on her, and we will see Đây là both phần mới của match Harry Potter stats. nha các bạn. Acrobat 160 seconds together with Mercenary 34. Đây là phần mới của Harry Potter nha, phần 8 của Harry Potter. Harry Harry Potter và Closeter. Ok chưa? Harry Potter và Closeter. And also last but not least, we see Merc Coder coming in with 245% of decoding speed. That was amazing. Trả lễ. Qua mấy lỗi thì tôi trả lễ cho không. Thế thôi. Trả lễ cho không trận thắng 3 cho nó công bằng. A very nice third round. Like both teams are doing their best here. Kudos to both teams, by the way. Both Hunters and Survivors are doing such a great job trying to pull these points out, taking the much points they can, because this is actually their only chance they have right now to try to get into the match. So yeah, definitely Vẫn còn cơ hội các bạn ạ. Thua có 2 điểm thôi. These are the match Thua có 2 results điểm so thôi. far. Chơi được. WP Kèo này 9 đánh được. points and MRC 7 points. Okay, so yeah, it's Entity speaking here. I'm just gonna announce that Eli has been trapped in Ever Sleeping Town. He's going to be staying in one of the houses. Đổi luôn caster luôn, NTT vào luôn. Tức là ông Elio bị mất mạng à? Casting session. Nice to be here with you, Soy Milk. Hello. Hello, Entity. Hello. This is Hello, chat. Hello. This is the also amazing Entity here. This is also a streamer as well. Really glad to be and seeing with you together. He's also a top tier survivor. So yeah, yeah, I'm totally a top tier survivor. 369 no Terror Shock. Now believe in me. Yeah, I'm actually a top tier hunter, but that's a story for another day. Yeah, exciting match that we have been having. As Eli just stated before me, what a sequence of events in the previous round. The survivor miscommunicate and didn't have the time to pop the cipher, and the Geisha missed the opportunity to get a 3-man to get a draw in that game. So. Cơ hội vẫn còn cho Mercenary. Họ chỉ cần một cái round đầu chiến thắng nhiều hơn 2 điểm ở round 3 thôi. Còn ngược lại ở phía WP, họ chỉ cần hòa, ít nhất là hòa ở round này là họ có chiến thắng trước đối phương rồi. Yeah, we both are very shocked, but once again, Geisha is actually known for being a tie hunter, so him about to get the tie was actually what everyone was expecting to happen.
but suddenly there was some mishaps here and there from both Survivor and Hunter side, and that's what we see. That's the also the real thing about seeing these matches live together with you guys, is that this is the reality, you know, guys. Like, this is what happens. We're all humans, and we all bound to, you know, get a little bit stressed, get a little bit nervous, and make some little mistakes here and there. But now we're gonna go soon to the third round. Yeah. WP versus MRC. Let's see whether these little warm-up things they have been doing, maybe they're just, it's just making them bring up their best. And you know that diamonds are made in the high temperature, so they need to feel this heat, this pressure, and then to try to bring the best of them for the next following matches. A little bit unlucky for the Geisha there, but I believe the Geisha was doing us a favor, giving everyone another game to witness in this very exciting matchup between Mercenary and WP right here. Thế là có round 3. Actually, quite Biết đâu lại có cả round 4. knowing what the third Bây giờ Mercenary thắng lại 5-3, thế là đánh round 4. prediction, because I'm kinda leaning Ôi, thế là towards tự nhiên China. hôm nay lại lâu. Nghe nó có sai không? I would like to see Chinatown entity because I Ah, haven't yeah. seen a Chinatown today, and Eli and me were seeing a lot of Chinatown yesterday, especially in the first rounds, because like he mentioned also, Chinatown is such a strong map for breaking wheel, and Oh, yeah. and even though we also saw Soul Weaver in Chinatown, so it's a strong map for Hunter. So I think that if we see Chinatown, we're definitely in for a treat, because Chinatown is one of my favorite maps, because all the decorations, it makes it look so familiar. So I really Yeah. like Chinatown a lot. How about you, Didi? Which map do you think that you would like to see in the next round? Yeah, I just say that I think it's going to be Chinatown, because the structure of Chinatown is kind of similar to Ever Sleeping. A lot of corridor, like a lot of big building, and a two-story building in order for the Survivor to transition. As for the breaking wheel, I don't believe the Survivor is just gonna take them out here. But actually, Mercenary gonna pick Lakeside Village as the third map in this matchup. Lakeside Village, such a nice map for many hunters, especially like Nayad, Breaking Wheel, as well as Bloody Queen, maybe, because actually Bloody Queen with the long mirror can counter that long distance between ciphers and survivors. So I think having a Bloody Queen in this map could be good, because we know for sure they're gonna ban Cleric, they're gonna ban Breaking Wheel as well, and most definitely we won't be seeing such hunter like Green Witch, most likely. So I believe they should bring out something a little bit more safe, such as we've seen Bloody Queen works very well when you want to play safe. Nhưng mà kèo này tiebreaker, có khi kèo cuối mình lại bị delay. Kèo này 2-0 thì mới không delay các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà đánh 3 round thì chắc là sẽ phải muộn một tí, còn nếu mà đánh 4 round là chắc chắn là bị delay ít nhất là 1 tiếng. Nếu theo cái tốc độ này, vì bây giờ là 6 giờ rồi. Bây giờ đánh round 3 xong là nó phải khoảng, nếu mà xong luôn là phải khoảng gần 7 giờ. 7 giờ kém khoảng 7 giờ kém 20. Sau đó là bắt đầu vào trận mới, cặp cuối, cặp sau và đánh khoảng 2 đến 3 tiếng, là khoảng 10 giờ mình mới đánh. Nên quan trọng là knock out thì mới được đánh đúng giờ, còn không knock out là giờ ấy lâu. Even the Clerk, as we have seen in the first match in this matchup. Yeah, I also agree with you. I don't really think we will see Clerk in this match, but not only because of the ban, but I also believe that this type of large maps don't really benefit Clerk, because Clerk being a hunter that relies mainly on the early presence. Survivors can definitely run away from this middle boat area, window area, and pallets hut area, and especially the boat area. Imagine being a cleric and having to deal with survivors looping you in the boat area. That can be very scary. So I think the reason they pick Lakeside Village is because they don't want to have to ban the cleric, because they're pretty sure they're not gonna play cleric in Lakeside Village. It will be a very bold decision if they do. I have had some experience in playing Nightmare, and I have to say that the Nightmare is very powerful in Lakeside Village. So I think the map pick from Mercenary is kind of leaning toward allowing Zuka to utilize the Nightmare. Làng ven hồ cho round đấu thứ 3, cặp đấu giữa Mercenary và WP. Harry Potter. Vâng, Harry Potter không biết bây giờ sẽ là phần thứ mấy của Harry Potter đây.
Ai chà, Harry Potter anh ta vừa thua 3 một cách rất khó hiểu trong round đấu trước đó. Và bây giờ anh ta phải làm là điều anh ta phải làm ít nhất là từ hòa trở lên trong cái cặp đấu này. Bây giờ thì Potter sẽ có đến 5 lượt cấm. Đối với làng Hoen Hồ có lẽ sẽ cấm tiên tri tiền đạo chủ tế thôi, hay là tiên tri tiền đạo lính thuê đây. Cùng chờ những cái quyết định đưa ra của Potter. So those are the most likely bans here because we know they have a strong sculpture and breaking wheel mates. Yeah, the tea party has started. Eli, Priestess, and Forward is going to be staying in the tea party right here. Porter, yeah, not wanting to deal with the Priestess at all in Lakeside Village. The Portal can be detrimental in chasing a character because the Priestess allows the survivor to transition more easily. As for the two hunter ban, it could be the Geisha actually, because the Geisha has actually got a lot of map pressure previously, and the Geisha can also transition from area to area more easily, especially in a big map. Oh yeah, totally agree with you. Geisha in Lakeside Village is very scary because she can hide as well for the survivors using the walking mode where she can be very fast before going into flying mode. And that could be very scary for the survivors. Cấm tiên tri tiền đạo và chủ tế đến từ Potter. Và nhóc dìu cùng với Polun của Potter bị cấm đi. Bên phía Mercenary thả ra con Geisha mà họ vừa thắng 3 trận đấu vừa rồi. Có vẻ như con Geisha của Potter không đủ nguy hiểm đối với đối phương và quyết định cấm đi nhóc dìu. À vậy là ông này là cái ông 5 chữ Z đánh IBC năm ngoái đấy đúng không? Ông 5 chữ Z đánh nhóc dìu đấy mà. Rồi. Phải là Potter thêm 5 chữ Z. Ông này đánh IBC năm ngoái tôi có nhớ đánh nhóc dìu với Galati. Team ET thì phải. Và lính đánh thuê cùng với tạp kỹ là hai lựa chọn đầu tiên mà Mercenary đưa ra. Potter sẽ còn 2 lượt cấm trong ván đấu này. Bây giờ đối phương lấy sớm tạp kỹ rồi. Anh ta sẽ cấm vào nhân vật nào của đối phương đây? Đánh Gala thì bây giờ có lẽ nên cấm ong. Đánh con Gala. Anh ta cấm thợ máy cũng được. Đã 2 trận rồi Mercenary đánh thợ máy. Vậy nên việc cấm đi thợ máy của đối phương là hoàn toàn khả dĩ. Và bây giờ bác sĩ tâm lý là lựa chọn mà Mercenary nhắm đến. Thế thì cấm nốt bệnh nhân đi. Cấm nốt các bệnh nhân đi. Một là ong, hai là bệnh nhân. Có lẽ là Potter nên nhắm vào hai nhân vật này của Mercenary. Since in the big map like this, you really can force the hunter into an area, and by that, the other survivor can decode. I mean, they can totally go with the sacrificial situation in order to gain a better result here. Banning the embalmer also. Ooh, yes. Ooh, just like we were talking, Embalmer definitely going to be banned because they also know this team has a strong Embalmer and they definitely do the homework right there. But no, now Andrew coming in. Rồi, vậy là gác mộ cho bên phía của Mercenary. Và lượt cầm cuối cùng mà Potter nhắm đến đó là tẩm liệm. Một nhân vật có khả năng khắc chế khá tốt Gala Bon Bon với việc mà không cần giải cứu. Galati rồi, đấy tôi bảo mà. Galati. So one of the best survivors to be caught at the beginning definitely will be Acrobat because he's kind of a little bit slippery at the beginning of the match with only one bomb there to deal with and not much room. So I believe if he founds the Acrobat will be good for the Yeah, I think in the bunch the psychologist would be the best. Because you can gain the presence. Judas với lính đánh thuê, Kuma với diễn viên tạp kỹ, Cassandra với bác sĩ tâm lý, cuối cùng là Nopomo. Sau khi không còn thợ máy nữa thì anh ta đánh các mộ. If else, then the psychologist really is a great target to go up against with the Galatia. Yes, I think one of the things, like just you mentioned, getting that presence is crucial for a hunter like Galatia. So the fact that psychologists can take more than one hit and still be up, that can work a lot. And if she places the status very on clutch spots like windows and then forcing for that terror shock like we saw before it happened in Red Church, they will place the status right at windows, waiting for the survivors to vault or make a little mistake, and that's when the hunter takes advantage and
and forces them to just get all the presents from them and then forcing for the rescue as well. So I think Sculptor is one of the best hunters in this map because of those long distance cipher control, as well as soon as he gets the presents. Okay, we're gonna head into the match between MRC and WP in round 3. Here, Galatea spawned at the front gate right here, and gonna transition into the big boat. I believe someone is in the big boat. I'm just gonna make sure. Trận đấu sẽ bắt đầu với Potter, anh ta di chuyển lên khu vực thuyền, và ở đây là ai đây? Bác sĩ tâm lý của Cassandra. Dấu chân là có dành cho Potter, nhưng mà đây là một khu vực thuyền lớn, đặt tượng sẽ khá là khó khăn. Một vòng thuyền luôn rồi, một vòng thuyền rồi mà vẫn chưa thể nào mà chạm được vào người của Cassandra. Tiếp tục sẽ có những tình huống đặt tượng. Tượng tốt, một tượng đầu tiên đã trúng vị trí của bác sĩ tâm lý rồi, và lại là một vòng thuyền nữa. Đang làm tốt đến từ Cassandra, nhưng bây giờ khoảng cách sẽ bị thu hẹp rồi. Khoảng cách sẽ bị thu hẹp. Tượng tốt một lần nữa, sẽ có một đòn đánh dành cho Potter ở đây. Anh ta nên tận dụng đòn đánh sớm đi. Và tốc biến sắp có rồi. Mặc dù cai vòng thuyền nhìn khá là ổn, tuy nhiên khoảng cách sau khi nhảy cửa sổ xong, đáng lẽ Cassandra nên có hướng rời khỏi cái khu vực thuyền lớn này và sau đó mới vòng trở lại một lần nữa, chứ nếu không mà kích hoạt thành 9 xong bạn vẫn chạy trong thuyền, đối phương sẽ áp sát được vào bạn. Rồi, không còn máu giả nữa, và đây có hầm. Một trận đấu khó cho bên phía của Mercenary một lần nữa. Ở đây có hầm. Sau đó là Hiến đánh hòa thì sao? Hiến đánh hòa xong trao cơ hội lại cho Zuka. Có lẽ sẽ là một phương án tốt dành cho Mercenary lúc này, khi mà cái hầm ở làng ven hồ là một trong những cái hầm khó nhất để bạn vào được. Và nhất là khi mà không có lính đánh thuê nữa. Gác mộ vào ghế nghe chừng hơi khó. Nopomo rất xa, ít nhất là 2 máy rưỡi xong cho bên phía của Mercenary. Nhưng Judas, anh ta liên tục bị... không, có lính đánh thuê mà ta quên mất đấy. Trận này có Judas lính thuê đánh 2 red đến từ bên phía Mercenary. 2 máy rưỡi. Máy giữa map liên tục bị quấy bởi những tình huống di chuyển và cắm cọc của Potter. Anh ta đang muốn... Anh ta đang sợ đối phương vòng vào cứu thuyền à? Không có dấu tay này. Không có dấu tay, đẩy ra giữa map một lần nữa. Judas lại không được đập máy rồi. Judas lại không được đập máy. Bên kia máy rung. Bên kia máy rung một cái là... Đây, anh ta đi về ghế lại không có dấu tay tiếp. Không có ai vào được ghế nếu mà cái tầm tay như thế này. Tele luôn rồi. Tele thẳng sang phía Nopomo. Đào đất xuống đến từ người chơi gác mộ của bên phía Mercenary. Một tình huống Potter anh ta xử lý tốt, sau đó đổi phép Tele sang đây, đuổi gác mộ. Nếu mà lấy được một đòn đánh nữa thì tượng hoàn hảo sẽ có dành cho Potter. Tượng tốt, một đòn đánh. Ok, cái đào đất sắp hồi cho Nopomo rồi. Nhưng Hunter đã có tượng hoàn hảo. Bây giờ thì sẽ không ngán những tình huống đào đất của đối phương nữa. Tượng mù, không chính xác mất rồi. Đào đất xuống một lần nữa của Nopomo. Anh ta đang ở một chỗ khó, khá là khó. Judas đang muốn di chuyển ra bù máy của Nopomo. Một tình huống đặt tượng. Tượng gì thế này? Tượng cầu may à? Lính đánh thuê đang ra máy. Potter phải biết điều này. Anh ta vừa nhìn thấy dấu chân đi ngang qua rồi. Anh ta cần phải bắt Nopomo thật nhanh và kiểm soát chiếc máy cuối của bên phía Mercenary. Tượng đặt ra là chính xác và Nopomo gục rồi. Xách về gần máy cuối. Chắc chắn là như vậy. Anh ta biết máy của gác mộ ở đâu và sau đó là xách về đây, ngăn cản tình huống lính thuê đập máy. Judas bây giờ sẽ phải cứu. Cứu để làm gì? Cứu để Nopomo chạy xa khỏi chiếc máy này. Chắc chắn là anh ta còn nhánh 6 rồi. Búng thẳng các tay vào cứu luôn. Chính xác. Một tượng. Potter đang chưa có cặp tượng tiếp theo. Bây giờ thì có rồi, nhưng anh ta đặt nó chính xác luôn. Và Judas bị double down. Ôi, chịu đấy. Toang rồi. Từ từ nha. Có một đòn đánh đến từ vị trí của Potter. Anh ta treo người xong anh ta tele về máy luôn được. Không cách nào cho bên phía Mercenary xong máy được cả, bởi vì bây giờ Nopomo sẽ lên ghế. 2 người cùng đập máy chăng? 2 người cùng đập máy đến từ bên phía của Mercenary. Judas sẽ phải buông máy ra. Judas sẽ gục và Kuma sẽ phải buông máy ra để di chuyển đi cứu. Tự dậy trong tình huống này có lẽ là không thể nào kịp được. Kuma sẽ bị bắt hướng vào ghế. Kuma chắc chắn sẽ bị bắt hướng vào ghế. Anh ta đang có ý muốn đi vòng ra giữa map, nhưng Hunter nhìn thấy anh ta rồi. Check tượng, thấy luôn rồi. Bắt hướng từ rất xa. Tượng tốt. Một cặp tượng nữa thôi. Và không được rồi, nhưng Tele đang có để bay về ghế. Kuma không vào nổi ghế trong tình huống này.
Tele về ghế quá sớm, Kuma chưa hề vào gần, anh ta đã tele về ghế rồi. Máy đang được đập cho bên phía của Mercenary. Đáng nghe pha này Potter cứ đi theo thôi. Rồi, máy sắp xong. Trận này mà để thua 3 là coi như cơ hội là không có dành cho... Rồi, máy Pram kịp không? Không kịp, xách người lên luôn rồi Pram máy. Ôi, thoát được một hay không cũng chưa biết chừng này. Hunter có mắt đỏ. Thoát được một hay không cũng không biết chừng. Khó lắm, trận này thua 4 là đi luôn rồi. Dungeon is actually as a small boat, so there's a chance that Mercenary can escape through the dungeon. Exactly. There's a huge chance right here, Entity, because Mercenary got 2 elbow pads left, and that is huge for a Mercenary. So he's gonna have to wait around a little bit. We don't know if the Acrobat doing a snooze or not, but trách tượng không được. Trách tượng ở ghế không được này nhá. Ông Potter này hay lạc cuối game lắm này. Lính thuê đang bấm cổng trước rồi. Potter chưa check về cổng trước. 8 giây nữa anh ta mới có cái cọc. Và bây giờ thì Judas chỉ mới chạm cổng mà thôi. Anh ta chưa dám mở hẳn. Có lẽ là tính toán sai thời gian phép của Hunter chăng? Cắm cọc, có dấu tay. Từ từ có dấu tay này. Đặt tượng ra check thì sao? Dấu chân là có. Dấu chân là có, dấu chân là có. Judas còn 2 găng tay, búng găng ra phía hầm. Anh ta ăn một tượng rồi. Bây giờ một đòn đánh nữa thôi là Judas sẽ không thể nào vào hầm được khi Hunter có mắt đỏ. Tượng tốt một lần nữa. Không kịp rồi, thua 4 cho bên phía Mercenary. Và thôi. Thua 4. Một pha double down là quá nặng đến từ bên phía của Potter. Và chiến thắng dành cho bên phía của WP rồi. Vậy là một team Việt Nam nữa sẽ xuống vòng wildcard. Một team Việt Nam nữa sẽ xuống vòng wildcard. And that's what she did. She went. You only go with that build when you're definitely thinking about an all kill. Sometimes only when you don't bring detention is when you're playing conservatively. But this time Sculpture choosing the detention heal because you have to think Entity. If he didn't bring detention, then there's no way that he can stop the Mercenary from getting dungeon. Exactly. Yeah, exactly. The two statue hit right there with a normal hit. If that wasn't a detention hit, Mercenary still had the chance to make his way into the dungeon since Acrobat already expired at that situation. So yeah, congratulations to WP and thanks MRC for joining. You guys did very great. Look at the result. I think the result is very close, like a 6-3 or 4-4. Yeah, incredible stuff on both sides. Yes, that was an amazing gameplay from Sculpture, and of course kudos for the survivors for also doing their best so far. Everyone did so well, and once again these are 2 newcomer teams that are new to the arena, so kudos for everyone for joining and putting yourselves out here for us to watch your gameplay. It is really a trip for me. I really enjoy watching this tournament so much together with you guys, and we will be seeing here a little bit of the stats. Yeah, look at the stat here. The Acrobat actually decoded 217%, while the Gravekeeper seems to be the most that contained the Hunter with 63.3 seconds. Yeah, pretty much in control of the game for Galatea with that down of the psychologist in the big boat and the basement. Với 8 đội xong còn một vòng wildcard nữa. Lấy 8 đội từ 8 trận này đúng không? Sau đó 8 đội thua sẽ đánh với nhau một vòng nữa để lấy 4 đội vào wildcard. Because imagine if she decides to put Ada, the psychologist, outside the boat, then that could give a huge chance for the survivors to get an easy rescue and also. Sau cái vòng này là xong vòng sơ loại này là còn vòng wildcard. Đánh 4 suất nữa, là tổng cộng 12 đội vào vòng trong, buộc 12 đội vào vòng trong chia 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, đánh vòng tròn với nhau. Sau đó là lấy ra 8 đội vào playoff nha. Đấy. Luật nó cũng khá là dễ hiểu thôi mà. Yeah, my apology. It's actually a 5-3, but yeah, same opinions still apply. Both sides did incredible. It's just that the luck were on the Galatea side, and also the ability to go for the teleport right after downing the psychologist in the basement. Yeah, them not going for the rescue is actually a good call, but the Galatea
just on top of the game at that very moment. Yes, totally agree. And such a good lineup they had though. They had Andrew and Mercenary, two of the survivors that can last the longest in match, together with psychologists as well. So it was really really good to see how Sculpture could counter MVP the thuộc rest về of the Potter. survivors. Anh ta có một trận thua nhưng sau đó có Yeah, bad deduction. hai trận thắng. MVP is going to Porter as the Galatea in the previous match. Yeah, very deserved. Sonia, what else to talk about here? Super super well deserved for Potter. For all you guys Harry Potter fans, yeah, the Potters Hunter won together with the survivors Hermione, Scamander, and Cedric Yeah. Diggory, and also one more survivor there that doesn't have the Potter name, but yeah, it's all the whole Hogwarts theme Harry Potter series. One of my favorite, to be honest. I read all the books. Yeah, I really liked it. But yeah, anyway, yeah, definitely good gameplay from Potters coming in, saving the day definitely because we know that this team both had a really good clerk. So the moment they changed from Potters from Illusion to Potters, we knew that they're definitely not going to play clerk. Actually, Illusion is Mercenary Hunter, MRC Hunter. Mercenary, but yeah. yeah. But yeah, I think for the team of Porter, I think they use magic. Yeah, definitely, definitely. Yeah, Yeah, they use magic in order to get the win. Yeah, I have to read some comments for you. People is asking about your hair routine. Oh my god. I just use shampoo, that's all. There's no secret. They also say you should be a hair model. Ooh, that is so cool. Maybe I could do Yeah, thanks everyone for supporting and supporting my hair, of course. Yeah, it's very yeah. exciting to cast in IVC along with Soymil and another caster. It's an honor to be here, and being welcomed by you guys is very much appreciated. Yes, that's very nice. We're gonna go to a very short break, but don't go anywhere. We're gonna come back with more action. Hôm qua right khoảng here. 11 giờ đã Guys, nghỉ stick rồi. around. Hôm There's nay đánh nhanh hơn mà mọi người. some Hai cặp mà đến 6 giờ đã nghỉ. So, guys, Hôm qua hai please cặp mà đánh đến 7 giờ, 7 rưỡi gì đấy cơ mà. It's gonna be her Hôm qua first lâu hơn, time hôm nay on đánh nhanh stage. hơn So á. yeah, Hôm nay có một let's cặp go. knock out, cặp này đánh cũng có 2,5 round thôi. Next week. Bye bye. Được pick quạ rồi ấy. Sát còn được pick rồi nữa là quạ. Nói chung là còn con tiểu thuyết gia và giáo sư là chưa được pick thôi. Còn lại bây giờ tất cả đều được pick hết rồi. Nha.
Ngoại cạc căng thẳng lắm, ngoại cạc có 2 team ngoại binh, ít nhất 2 team ngoại binh rồi, SKG với cả đâu, đúng rồi, TMX cũng là một team ngoại binh luôn, ít nhất có 2 team ngoại binh ở đấy rồi. Ngoại cạc căng thẳng lắm. MP cặp cuối các bạn, đây là cặp 3 đây. Tôi chắc phải khoảng sau 8 giờ. Thật ra trận quạ đấy hòa được, chẳng qua là đánh lỗi thôi. Đoạn cuối cuống quá, đoạn cuối ông Hunter cuống vãi trưởng á. Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Shao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathe in the spring. We drink. We worship. We indulge. Place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were named. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway she let down her guard. Grow, lurking Datura, beating up Rosemary who couldn't let go of discards. Welcome everyone back to IVC Southeast Asia 2022 with Entity and Chocho. We are gonna be your caster for the last 2 matches for today. Hey Chocho, how are you today?
Okay, nice to have me Rồi, and cái cam lát thank kìa. you. And I mean, it's my first time casting for Identity 5, especially for such a big tournament like IBC. And a huge shout out to all the casters who has helped me out, you know, because I'm like compared to. Ê, xin phép các bạn im lặng một chút để tôi It's great các to bạn have pick you here as well. map nha. And also huge shout out to Nell Mello as well. Đây này, as admin là cho bạn pick map trước cho cặp sau luôn. encouraging me to step out of my comfort zone to just try new things out. Yeah. We are all newbies, so no worries. Yeah, we just step in the caster scene, and it's an honor to be here casting for you guys in the IVC out at Southeast Asia for today. We are going to have ADM versus AMX for the third match, and for the fourth match, it's going to be MP versus Icon. So yeah, the last game a familiar name, and the third game, I believe ADM was attending as a contender in IVC Southeast Asia 2021. Yes, exactly. And we have ADM this time. Quite an interesting team, I would say. I mean, after looking at the lineup, Rồi, cấm ký ức Leo very familiar faces. đến từ bên phía Yeah, exactly. AMX And, và for chọn Manchester, we phố have người seen Hoa đến từ ADM. Leo's memory here, and Chinatown Vậy là bản is đồ thi đấu in the của round first 1 round. So, nó yeah, sẽ apart là from to cái have, phố người Hoa. which, on Polun or even the Galatia. What are your Sure. thoughts on the on the potential picks for both sides in this map? It's really hard to say because for ADM side they do have quite a number of hunters that do play survivors and survivors that do play hunters. So Oh yeah. depending on who they're gonna let out as their hunter. Yeah, I guess we're going to see the players that are here right here. We're gonna have Huruka and I'm sorry, but yeah, I'm having a difficult time pronouncing your name. I'm so sorry. Hai người chơi Hunter của hai team ADM và AMX. Một người đầu tiên đó là main Madame Red đó, và một người thứ hai là main còn Mộng Phù Thủy. Vậy là Hunter của bên phía ADM đó là Huruka, main của anh ta là con Madame. Còn bên phía kia T-Lab sẽ là Mộng Phù Thủy. And near Sky. 67.90 containment time. Rồi, hai người chơi win rate 27%. Nhìn chỉ số nó hơi bị chim cút một tí. Average containment time. That's rather long. Okay, so we're gonna head on to hamsters. Okay, hamsters. A person that I have met in rank for quite a while now, with a win rate of 29.9%. As for NX official, 28.9% for the win rate. Cái bọn IVC này chia lịch cast Sida nhỉ? Đáng lẽ phải để một cái ví dụ trong trường hợp mà hai người mới cast có một người mới cast thì phải kẹp một ông cũ vào á. Hay là có một người cũ, ví dụ như kiểu Nelo Melo hoặc là Pox Spy thì đấy là hai người đấy mỗi người kẹp một người mới, ví dụ như kiểu trong kèo này này. Ví dụ như kiểu bây giờ cast với NTT thì nên là một ông cũ nữa. Thế là kiểu bây giờ một ông Tung, một ông Hứng, xong kiểu bắt đầu khi mà NTT vững rồi, bắt đầu kiểu tự tin nói hơn rồi chẳng hạn thì để cho thì lúc ấy mới cast riêng ra sau ấy. Chứ còn tự nhiên xếp kiểu này xong hai người mới mà cast với nhau xong thì vậy bà Châu Châu ấy đéo nói được cái gì cả, mình ông NTT phải nói hết, trong khi ông NTT cũng là người mới. Chán đời. Đáng lẽ phải kiểu ví dụ như kiểu mấy cái kèo này là phải kẹp một cái người caster vững vào rồi ấy. Ví dụ cast vài giải rồi như kiểu là Pox Spy ấy, cast từ đầu đến giờ, cast từ mấy cái giải đầu của C đến giờ ấy, đỡ mấy người mới thì bây giờ nó mới kiểu ổn hơn. Chứ còn để hai người mới mà cast với nhau xong mẹ kiểu ông NTT gánh mẹ hết luôn, bà kia chả nói năng được gì. I would say as for Seer, I mean it's a very standard meta character, so it's a very popular selection amongst many players. As for the psychologist, it has been quite meta. I mean, with its ability to heat up, it 3 hits. Yeah, Those support character that can brings a lot of benefit to the survivor side. I totally agree with you on that. Trong đội hình của bên phía ADM có vài thành viên
là người cũ của Rename. Oren này là một người cũ này. Hồi xưa là Oren này tôi nhớ không nhầm là trong Rename. Sau đó là bây giờ Rename có nhiều thành viên mới và rồi có vẻ như là một nhóm tách ra và lập ra team Adam rồi thì phải. Tôi không chắc điều đó lắm nhưng mà tôi thấy vài cái tên quen quen. So Jojo, what are your thoughts on the teams that we are having right here? All the picks and their stats. Okay. Seer has a win rate of 20. As for their character wise, Đấy các bạn thấy không? Vậy ông NT nên nói hết phần của mình rồi xong rồi bà kia không đỡ lời, thế là NT đang kiểu đéo biết nói gì tiếp. Khổ vãi rồi. Vì vậy phải cắt lần đầu xong rồi phải gặp luôn một và newbie nữa, xong rồi phải tự nhiên lại phải gánh. Ok NTT. Cả này vào xong là hơi bị khổ này. Nói hết phần của mình rồi, nghĩa là bình thường là các bạn cast, các bạn nói hết phần của mình xong rồi các bạn sẽ ngưng khoảng vài giây, một là để lấy hơi, hai là để nghỉ nhịp, và ba nữa là để cho người kia nói, người cast cùng mình sẽ đến phần ấy thì tiếp lời ấy. Nhưng mà kiểu ông NTT cast xong rồi im mẹ khoảng 5 giây không có nói năng gì tiếp rồi ông lại phải nói tiếp, khổ thật sự. Rồi ok, chúng ta sẽ đến luôn với ban pick của round đấu đầu tiên, cặp đấu giữa AMX và ADM. Hunter của bên phía ADM sẽ là bên ra trận trước và phố người Hoa là bản đồ thi đấu của round 1 này. 3 lượt cấm dành cho Huruka. Bình thường là phải có nhịp nghỉ, bạn cast mà, cast phải có nhịp nghỉ, không thể nào mà bạn nói liên tục mãi mãi được. Cái đấy là bất khả thi. Là bạn phải có nhịp nghỉ. Chủ tế dành cho Huruka. Cấm nữ chủ tế dành cho Huruka. Và đối phương đang có tiên tri cùng với tiền đạo. Hoặc là có thể nhìn hình thế này, họ đang pick tiên tri và lính thuê các bạn ạ. Không lựa chọn sớm tiền đạo đến từ bên phía AMX. These are pretty standard picks, so I believe they wouldn't hesitate to pick those. But this map. Oh, we can see that they have already picked us here as well as Mercenary. Cấm chủ tế sớm, thả tiên tri cho đối phương. Vậy là Huruka sẽ không muốn đánh con Polun chắc, chứ còn thả tiên tri ra mà đánh mà để đối phương ít cú được thì thực sự sẽ là hơi khó. Cấm đi mỹ nhân đến từ Huruka và nhà cô trùng học có vẻ như là lựa chọn mà bên phía AMX nhắm đến. Enchantress ban, I'm not too sure. It's not a everyday kind of BP that we'll be seeing. I mean, usually hunters that ban Enchantress, I would say, would be leaning more towards a geisha, but I doubt geisha. A magician ban. Cấm ma thuật sư à? Ủa, con Hunter gì mà ngán ma thuật sư ta? I'm actually quite surprised to see that. Đánh ông Huruka này đánh con gì mà cấm ma thuật sư của đối phương ta? Lucky Guy cho AMX. Ok, Lucky Guy cho AMX và rồi cấm ma thuật sư bởi vì đánh thư ký. Ok, cấm ma thuật sư để đánh thư ký các bạn ạ. Không, chính ra con không, ma thuật sư khắc chế được Naime và khắc chế được cả thư ký luôn. Một cái gậy đổi một cái giấy, thế là lời rồi. Đổi, không còn là thư ký nữa, đó là mộng phù thủy dành cho Huruka. Interesting, I would say. If it was against a cloud, then it makes sense for Enchantress and Magician, but I believe the Hunter had another main up his sleeve, so he decided to change from a Clark to a Doomwitch. Yeah. So it's kind of giving us information that Huruka is a very diverse hunter player. He or they can play a lot of hunters in this matchup. So I'm actually excited to see what the other hunter that Huruka is going to bring out. But Lucky Guy, đỉnh đấy. Đây là lần thứ 2 Lucky Guy được pick trong giải này rồi các bạn ạ. Hôm qua thì có một người chơi là Nayeon của SKG pick Lucky Guy. Hôm nay thì có một thành viên nữa của AMX cũng pick Lucky Guy luôn. Chiến. Lucky Guy depends on what equipment he's gonna have during the entire match. So
I think the best chase would most likely still be the Lucky Guy. Yeah. Again, this team is quite, I would say, meta. In the term of the three characters that we have, Seer, the Mercenary, and the Entomologist, apart from the Lucky Guy. But the Lucky Guy had recently received, not recently, but he did receive. Vậy là Nia Sky với Tiên Tri, So he can be Enix coordinator, Official medic, whatever với he can. lính đánh thuê, So I'm quite interested. Caesar với nhà cô trùng học, cuối cùng là Chamomile, mẹ tên khó đọc thế, Chamomile với Lucky Guy, khá may mắn. And with this team com, I mean, either team comms or the center cipher must be decoded first. Cố Kỳ Hoa không phải là một map lợi cho mọi phù thủy. And then Đây sẽ là một tình huống khó và đối phương còn có Tiên Tri, nó có nhánh 12 nữa. Cái tầm này chắc là skip chó không quá là một vấn đề lớn đối với team AMX. Yeah, they really should have a great map control in Chinatown. The map is quite controllable. It's very, I'll say very small, so rather easy for. Đoàn pick xong là không đánh, hay là ông nào không có nhân vật. And I think yeah, so Dreamwitch pick in this game. The first game we have Dreamwitch. You're right there, Chocho. Yeah, I'm right. Okay. Yeah, I mean, it's a. Okay, so yeah, the Dreamwitch in Chinatown, easy map to control, but also easy for the survivor side to transition from area to area, especially when the map has a lot of cutting area close to each other. Yes. Most definitely, and Dreamwitch in this case, I think it's. I mean, looking at the team column, is definitely leaning more towards a draw for sure. Yeah. But we have, I haven't really seen this hunter in rank, so depending on how skilled this Dreamwitch is, it might be able to push for more objectives, like a 3-kill, 4-kill, Yeah. with many leeches during the end game, or probably an abnormal, a change of skill and abnormal. Oh yeah. Really Yeah, turn the the game abnormal. around. Yeah, the abnormal can really control the maps. Especially in this game, I believe in the lineup, the Lucky Guy would be the best optimal target. Especially when the Lucky Guy hasn't got the opportunity to get into the chest to get those items that he needs. The Entomologist has those speed that quite pesky to deal with, and also the Seer with the owl that can block one hit for the survivor side. Mercenary, no one chased the Mercenary first off. Let's just accept that. For sure. Yeah, I mean, the hunter must be really confident in his own ability to really chase the mercenary from the start of the match. But NTT, what do you think the two? If the Lucky Guy is able to open the chest, what do you think the two? If he can wish for the exact items, what do you think the two? I was saying it's going to be. Trời ơi, tôi chỉ muốn biết cái lượt pick Lucky Guy đó là lỗi hay là gì thôi. Yeah, the flare gun from Coordinator. Since those are the two optimal targets that Lucky Guy can use to, kite around in the map. The magic one can also be utilized, but yeah. Oh, actually, the hunter did ban the magician, so it could actually be the Lucky Guy. The Lucky Guy pick is utilized to open the chest and get that magic one. So yeah. It is possible. Perfume is for Cái gì? sure. QC anh nghĩ như thế nào nếu nớp sau một lần dùng một trong 4 hướng thì cả 4 hướng thì bị hồi 25 giây hết. Một lần dùng. Không, thế thì con đấy không đánh được em ạ. Nếu mà như thế thì cái khoảng trống giữa bọn nó là quá lâu. Nếu mà một lần dùng sau đó khoảng 5 giây sau hoặc đến 10 giây sau mới được dùng lần tiếp theo thì anh thấy ok. 25 giây là quá nhiều em ạ. 25 giây là quá nhiều nhá. Gần như là không thể nào cai tiếp được. Có khi trong 25 giây hồi đấy em chết mẹ luôn đấy chứ. Thế ra anh thấy là một khoảng thời gian khoảng 10 giây là hợp lý. Giống như bóng của tập kỹ thì cũng hồi 10 giây thôi. Đấy. So yeah, it could totally be a syringe from the side of Lucky Guy.
Yeah, but I mean, bringing in such a non-meta characters could be really risky for these teams. I mean, it is a risk, but I mean, if they are really skilled in the character and they are confident that I can definitely heal up by at the end. And so picking a doctor is definitely, although not so ideal, but if you're confident, sure, go for it. And we are here Yeah. we're here to see Yeah, it. I have met some great doctor player in ranked, and let's just say that they make me furious. Oh, Uh, I mean, Gardener is also a popular pick. oh yeah. Yeah, in during rank. So, depending on how, like, some Gardeners really do have their own thinking. They just go one cipher and just start to go harass. So, depending on each style, and different people have different play styles. We don't expect that, and excited to see what this team with this team comp is gonna bring to us. Hmm. Yeah, it's actually quite exciting to see the lucky guy right at the first round. Um, I I had to try to predict the meta that they were trying to pick the lucky guy to, go to look for a chest for that magic one and play the lucky guy as a magician. But the lucky guy can be used in much more different way. As we said earlier, the chest can provide the perfume, the syringe, the flare gun, even even the first officer watch. That could be very good for the survivor side, and also the elbow pad. In the Yes, line, for sure, elbow pad. Mhm. Yeah, in the lineup we And have. Go ahead. oh yeah, and I was just thinking, like, Lucky Guy is actually it's actually not too bad of a character. I mean, it doesn't have any decoding debuffs, no, and Yeah. and I was thinking that maybe the Lucky Guy, they picked the Lucky Guy for a faster decoding, maybe like having a half a bot to decode ciphers. Oh yeah. That is totally possible. So we'll have to see how it goes. Bây giờ với cái việc pick quả lucky guy cuối thì đấy, lý do có thể được đưa ra ở đây là ban pick lỗi hoặc gì đó. Thì nếu mà không thấy vào đánh như thế này, tôi nghĩ là chuyện ban pick lỗi có thể xảy ra, cái họ không kịp pick nhân vật hoặc là họ bị thiếu nhân vật để họ pick chẳng hạn. Hôm qua có một vấn đề xảy ra khi mà cặp nào nhỉ? Cặp SKG có một cái người chơi hình như là không có con đồ chơi, thế nên là họ phải remake để host thường chứ không thể nào ban pick bình thường được. Yes, for sure. I mean, oh wait, I just thought about another thing for the lucky guy, which is a football. I mean, a football. It's fully well utilized. I mean, it's totally possible in this comp. I mean, you can you can't stun the hunter with that football. Only the forward can do that, but the football can be used to transition from area to area, and it's perfect for this map. Since the middle area, basically no obstacle, and you just can use the forward football to run from the Taylor's house to the hotel. Exactly. I think moving on to the entomologist, how they might be able to counter the Dream Witch, or even give support to his teammates by pushing the leeches. I mean, because I've been as an entomologist, I do know that it's actually quite a counter against the Dream Witch, especially because when you're on your beast, you actually have the upper. You can look from a bird's eye view, so you can actually gives you more mobility as well. So in terms of mind game, it's not really easy to mind game an entomologist, and with his beast able to do some crazy support, pushing the hunters away when they are not controlling it. Like, the hunter usually park their leeches right in front of the chair to camp it, but entomologist beast can actually push the leech away, which is kind of a naughty, sneaky move, but fun. I mean, the hunter will come back and be like, where am I? Exactly. So lâu thế, cho tôi vào game coi. Bring up a great point there, using the entomologist bee to get a bird's eye view of the entire location. So yeah, knowing where the leash is coming from is a very major advantage that you can have in this game right here, especially in Chinatown, where there are corridors that the Dream Witch can hide their leeches and go in for the surprise attack. True. But NTT, have you ever wondered why the hunter might have banned the enchantress
first. If the hunter was gonna play Oh yeah. it was quite interesting then. Like Yeah. like You usually when you ban Enchantress, that is when you trying to play the Breaking Wheel. But I think it's a misdirection plan that is coming from the hunter side, but it doesn't work out since the survivor side immediately go for the entomologist and the lucky guy. They're not going for, I would say, the better character that can counter Pollen, which is the batter and the Gravekeeper. Yeah, what are your thoughts on that, Jojo? it's like acrobat or patient that is acrobat for sure is a meta character that Delay quá, they mãi không vào game. they can use well. Against Chắc là phải hot lại. I mean, in terms of kiting abilities wise, Red has it to cancel the hunter's skill with its red ball, slowing down the hunter, making them bulk slower. It's totally possible for the acrobat to come out. But if in this case, AX has not picked the acrobat, so no, they did not. Not only did they not pick the acrobat, they did not pick the forward as well, which was interesting. Yeah, that's made me quite wonder interesting. whether they do have a forward. Yeah, that's quite interesting since we usually seen in the tournament, even in Southeast Asia or in Japan, Korea, China, even in NAU, they kind of go for the forward first. Like the forwards, the priestess, and the seer are usually the three that is going to be picked. But here they actually prioritize the mercenary over the forward, and even the hunter didn't ban the forward after that. So maybe they learn from each other. They learned that there's no forward player in this team, so the hunter didn't actually ban the forward. And yeah, I think the best explanation for those bans and those picks as Chắc là có well lỗi kỹ thuật gì đó xảy ra. À đây rồi. Hunter has Có vẻ hai team sẽ tiếp tục. À vậy là lúc nãy pick Lucky Guy là do không pick được, không chọn được nhân vật. any character that he Nào. sees after seeing the team call. Không chờ lựa chọn đưa ra đến từ hai bên. Yeah, so we are waiting on the ban picks here. Actually, the lucky guy pick isn't registered, so we're gonna see that the magician is still banned. But now we're gonna wait on the last pick coming from the survivor side, which I'm looking right here. Kind of hoping that it's going to be a patient. Oh, who's this? Who is joining me? Bác sĩ tâm lý sẽ là lựa chọn mà bên phía AMX đưa ra. Thế thì bây giờ thực ra là Furuka có thể đánh Polun được. Một con tiên tri chắc là vẫn đánh được. Không bắt tiên tri là được, không đuổi vào tiên tri là được. Hoặc là đuổi tiên tri thì cố gắng là lăn đít thôi và đổi dạng lên ép đối phương phải không có nhiều cơ hội hit cú. Đúng rồi, anh biết Yu đấy là người Nhật đấy mà. Các bạn ấy có nói, các bạn xem có nói luôn lúc đó rồi. And it seems like the last pick is that is that a psychologist coming in? Yeah, it's looking like Based a on the hair. psychologist. Yeah, we have built-in registering of the survivor. We can identify the survivor immediately after looking at the hologram. Yeah, we're pros that way. I think just like who's that survivor? It's Pokemon. It's Ada. Exactly. So we're able to find that out, and hopefully in the silhouette, that is definitely a Galatea. I'm kidding. It's a Dream Witch. Can't you tell, bro? He's Vẫn là mộng phù thủy dành cho vị trí của Furuka, không hề thay đổi lựa chọn này. Not the chair. We don't will, so it's still Adion. There you go. It's still Adion. Looks like Cloak. I'm not sure. We'll just have to wait and see. But you know what? I feel like it might be a Dream Witch. Would you agree? It might be a Dream Witch match, especially if I may ask, what are we in Arms Factory? What map is this? We are in Chinatown. Chinatown. Okay, Yeah. so look at that, NTT. Our guess was correct. It's not a Galatea, but a Dream Witch here. So first round Dream Witch on the side of Adam's Hunter, and again, Adam, a really known team, participated in various mini tournaments, specifically IVA, and AMX now with a really strong lineup. So let's head into the match right now. We do see that the Hunter already trying to rotate around. It seems like Scythe will be the first one in the vicinity, not going to the center just yet.
but you know what? That Tinnitus will be popping up and actually cutting the corner here. So let's see if he's gonna actually run into AX's scythe. Yes, I actually knowing where the Dream Witch is, but wasn't able to transition. Ok, trận đấu sẽ bắt đầu với mộng phù thủy của Huruka. Right here, able to get Một a tình huống vision. đặt ấn ký sinh lấy máu của tiên tri quá dễ. Rồi, thả chó luôn. Đời đi. Đờ là đờ y đi. Cắn chó ở chỗ này lấy gì mà cai bạn ơi. Cắn chó chỗ này lấy gì mà cai bạn ơi. Lật ván, skip chó được lượt 1. Lăn ván, skip chó, không skip chó được. Nhưng mà ong đẩy tới, nhưng ong đẩy trượt luôn rồi. Cú được búp. Đấm luôn cú. Và bây giờ thì tiên tri cũng không có chỗ nào để chạy cả. Còn một lượt chó cuối cùng. À không, không có lượt chó cuối cùng. Nhưng mà có Thero sốc. Chịu luôn đấy. Chịu luôn đấy. Lúc mà Hunter đấm con cú tại sao không đẩy ong hộ đồng đội luôn đi. Lúc mà Hunter đấm con cú tại sao không đẩy ong hộ đồng đội. Nát rồi. À đúng rồi, trận này có một thành viên của bên phía AMX chắc là không có nhân vật cho nên là họ phải đánh ở map thường này, họ phải đánh ở tận thường này. Bây giờ nhà cô trùng học đang là người bị đuổi. Rồi, chưa gì đánh đã thấy cái team AMX này là hơi sida rồi. 2 hit ong phá ong luôn rồi. Trận này ADM có lẽ là ăn chặt. Lính đánh thuê bị phát hiện vị trí luôn. Xong. Nia Sky đang núp ngay trước mặt Hunter, đi rón rén ngồi xuống ngay trước mặt của Huruka. A mercenary right here. Entomologist actually got spotted out by Wanted Order and was the target for Huruka for a moment right there. Now the survivors trying to bait out actually trying to keep the Dream Witch at bay here in this basement area. And not going for the rescue at all. Yikes. Yeah, we do see that the mercenary will get leeched already, so he already has another leech once Ok, một máy, xin lỗi, 2 máy đã xong cho bên phía của AMX rồi. Huruka bị đối phương lật ván, hiến luôn tiên tri đến từ bên phía của AMX. Đây là một quyết định chính xác. Và bác sĩ tâm lý thì còn 3 máu. Nhà cô trùng học đầy máu với một lượng ong. Cùng với đó là lính đánh thuê. Đây sẽ là một kèo mà Huruka chưa chắc là đã có thể có chiến thắng. Khi mà bây giờ bác sĩ tâm lý sẽ là người cai. Một tình huống đánh hit được đến từ con đệ chủ thể. Và Huruka bây giờ sẽ có ấn ký sinh. Anh ta bắt thẳng về nhà cô trùng học luôn. Chamomile anh ta lên ở khu vực tầng 2 của cái nhà đôi rồi. Và nhà cô trùng học còn khoảng một nửa ong nữa. Tiếp tục là Enix. Lật được ván Hunter. Still having the patroller on hand, Huruka should be using one here to keep the psychologist at bay. Một tình huống đặt ấn ở khu vực nhà ăn. Already transition to the window. Chamomile sẽ cai vào nhà ăn này luôn à? Thế thì ở đây có 2 con đệ nha. 2 người cứ cai quanh đây, không hề kéo đệ của nhau đi, không hề có nhận ấn. Thế thì bây giờ không biết là AMX đánh thế nào với Hunter đây. Không có ai có ấn cả. Nia Sky bây giờ đập máy được khoảng 40%. Chắc chắn là bác sĩ tâm lý sẽ ăn một đòn đánh ở đây nữa rồi. Không có ai có ấn giải cả. Chưa hề có ai nhặt ấn. Thực sự là đội này có biết đánh với mộng phù thủy không vậy? No one has anti-curse. Oh, actually, the psychologist did pick up one, right as you said. The survivor side are trying to decode with 3 cipher remaining. Not a great situation as the psychologist is downing very near the cipher that the entomologist. Cái đọc cái gì cơ? Chamomile à? Vãi trưởng ạ. Ôi, tôi cứ gọi nhà cô trùng học cho nó dễ. Vậy đọc cái tên khó quá, đổi tốc biến. Rồi, đầu tiên là thả chó, sau đó đã đổi tốc biến, dùng 2 phép bổ trợ để bắt máu cuối của NX. Khó, tầm đấy có cai đến tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng khó. Nhưng lính đánh thuê xong được máy rồi. Chỉ còn thiếu một máy cuối cùng cho ván đấu này đến từ bên phía AMX mà thôi. Nếu họ làm được điều đó, họ sẽ có thể có được một ván đấu hòa. Còn nếu không, thì Huruka sẽ đem lại lợi thế cho bên phía của Adam. Kiểm soát chiếc máy cuối rồi. Một tình huống cứu tốt đến từ lính đánh thuê. Nhưng bây giờ ra ghế thì sợ là nhà cô trùng học, sợ là bác sĩ tâm lý của Enix không thể cai được nữa. Đang cố gắng câu kéo trong cái khu vực nhà ăn này. Nhưng mà thực sự điều anh ta nên làm là chạy thật xa về góc nhà đôi ngay từ đầu. Bởi vì con đệ của anh ta, các bạn nhìn xem kìa, nó còn đang cam cái máy luôn á.
Anh ta lại còn chạy về đây nữa thì con đệ nó cứ đặt ở máy thôi, làm sao mà bên phía AMX giải được máy trong tình huống này. Đang cái chạy vào góc nhà đôi kéo bắt con đệ của mình đi về ấy, thì bên này còn đập được máy. Cứ ấn cho nhau, đập máy nhà đôi, lại không tình huống đặt ấn ký sinh ra. Máy cuối nằm trong sự kiểm soát của Hunter, và đây sẽ là một thế thua dành cho bên phía của AMX. Không biết đánh với một phù thủy rồi. Không biết đánh với một phù thủy rồi. Họ không biết kéo đệ ra khỏi máy để đập được máy cơ mà. Let's see what their next play is because they want to deleach. It seems like they're gonna try to go for this last blood rescue. Một tình huống cứu đến từ Nia Sky một lần nữa. Ở đây có ván. Ồ, đi qua ván đấm được luôn. Yeah, hiding behind the pallet, it didn't work out. I mean, the psychologist had two for two slams, right, on this Dream Witch, and now she'll be sent out of the game. So the pressure is definitely on these survivors. They were at a moment they looked like they were gonna get a tied game, but now it seems like quay đi quay lại ông Pok Spy đang cát rồi kìa, nghe giọng này quen quen. Thế là đuối. Và thanh niên Châu đuối quá là phải thay ra à? Đấy, nó phải như thế này này, ví dụ ông Pok Spy này vào kẹp một người mới này. Ví dụ bây giờ kiểu kẹp Châu hoặc là kẹp NTT là kẹp một trong hai người mới, bắt đầu ông NTT phải cắt khoảng vài trận rồi bắt đầu vững rồi, bắt đầu kiểu quen với cái nhịp cast ở trên giải official rồi thì lúc đó thì mới cho kẹp người mới chứ. Mẹ vãi trưởng ạ. Một cái trận xong bắt hai người mới kẹp với nhau, vậy sắp xếp thôi đã thấy gãy rồi. Ông Pok Spy cắt ok mà, cắt từ kiểu giải C bắt đầu đánh là Pok Spy với cả cái gì Articuno à? Nhưng mà Articuno nghỉ rồi, nên còn mỗi Pok Spy thôi. Yeah, and you see the split situation he's putting them in. He does not want them to heal up. He's forcing them to touch ciphers, and the main body is already positioned in between them. So you got one spawn follower on the Thôi, trận này là giết 4 dành cho Kuruka rồi. Team AMX căn bản là không biết đánh với một phù thủy. Không biết đánh. Một phù thủy là một Hunter đòi hỏi teamwork rất là nhiều. Bạn đánh tốt được với một phù thủy là bạn có thể teamwork tốt được với tất cả các Hunter khác. Mắt ai với một phù thủy là hai thể loại Hunter như vậy. Bạn đánh tốt được với nó nghĩa là bạn có thể teamwork được bình thường với tất cả các Hunter khác. Yeah, it's tough because honestly, it's only a matter of time because you know what, these skills are going to keep refreshing. Survivors, I mean, you can only hold on to 2 elbow pads for so long. Entomologist is going to have to open up a chest because she has no more bees left. And it's only a matter of time to be honest, but you got to give it up to the hunter. Úi dồi, Tốc Biến đánh trượt. Thôi không sao, cũng không ai đập được máy trận này mà. Nia Sky còn đang bị kiểm soát vị trí đây. 10 giây nữa Tốc Biến sẽ có con đệ của lính đánh thuê. Đây là một trận đấu quá dễ dàng dành cho Huruka rồi. Xách luôn cho check luôn cái nhân vật nhà cô trùng học lên. Tôi đang thấy một cái lỗi rất là nặng của con ong này á. Đầu game lúc mà tiên tri búp cú mà Hunter đánh cú đó, đáng lẽ phải đẩy con ong đi cho tiên tri để tiên tri cai tiếp. Đáng lẽ có thể cai tiếp được đến từ tiên tri, nhưng mà chính vì con ong không đẩy cho nên anh ta không cai được. Mà kiểu đẩy cái phát mà Hunter đang hồi đòn là bạn đẩy free nó đi luôn á, là tiên tri có thể giữ đầy máu cai tiếp luôn rồi. À không, mất luôn máu từ đầu rồi. Nghĩ là vẫn cai được tiếp. Đấy được chó hư vô. Since it's allowed Mercenary to go for the dungeon escape with 2 elbow pads available, as you said earlier. Looks like Haruka is having a hard time trying to find out where the Mercenary is. Nia Sky với nửa máu, 2 găng tay, liệu anh ta có thoát được một để giữ lại hy vọng cho Hunter của bên phía AMX hay không đây? Anh ta còn 2 găng tay, ấn ký sinh được đặt ra. Nia Sky chạm máy, Hunter nhìn thấy anh ta rồi, búng găng đi không? Ui, búng đi được kìa. Hầm đang ở trước mặt của Nia Sky, chạy về cũng là lúc mà nhà cô trùng học anh ta bay khỏi ván đấu này. Hoàn toàn có thể có một tình huống nhảy hầm. Đúng rồi, chạy thẳng về hầm thôi, thoát được một luôn rồi. Một trận chủ quan của Huruka. Anh ta cứ nghĩ mình có thể hạ gục được lính đánh thuê nhưng không. Câu trả lời là Nia Sky nhảy được hầm rồi. Treo luôn bác sĩ tâm lý là quá sai lầm, mất toi luôn trận thắng 4. Mất toi luôn trận thắng 4 rồi. Chủ quan. Quá chủ quan luôn. You'd rather chase the entomologist than the mercenary in endgame, especially if he has 2 elbow pads. Yeah, the entomologist has no bees left, so it's easier to chase out the entomologist apart from
ability to have that delay damage from the mercenary. A little bit of a miscalculation, as you said, but still great control from Dreamwitch, able to put the survivor at bay, even though the situation was looking like a draw for the survivor. Oh yeah, it was actually a good. I mean, I would say a good start to the match. Downing the seer early on, the mind games he was playing, and I think the swap to Blink was very timely. Like he didn't hold on to the patroller really long. All the patroller drops were actually on point and very much maximized. So I would say this is a pretty good start for the Hunter side. But honestly, the survivors showed a lot of prowess and a lot of I would say promise, because the psychologist, even though she was rock hiding, she had 2 pallet slams on a Dreamwitch that constantly kept changing targets. We can also see that survivor side are actually very conservative on their usage of item. As we can see, the mercenary at the end game still had 2 elbow pad. That's unheard of. That's true. Usually, like, I mean, when I'm using mercenary, I forget to turn that thing off, and I just keep bouncing everywhere. I'm like, I'm sorry, I have no more elbow pads. Oh no. Yeah, I know that from experience. Right? Like, oh shoot, I forgot we got to turn it off. Oh my gosh. Always on elbow pads, ladies and gentlemen. So that's a healthy tip. Conserve your elbow pads, because this was actually a good case study on why mercenary is so good. Honestly, like all throughout the game, like he's one of the survivors that like hunters have been saying, all right, you know what? I'd rather face a mercenary. But once you're facing a mercenary, he's such a tanky survivor and has great mobility that honestly, like, especially now in this meta, accelerated decoding comes in where mostly all of the time in matches that mercenary, his decoding buff means nothing anymore. Yeah, the decoding debuff with the accelerated decoding allow the mercenary to become a mechanic. A mechanic. There we go. There we go. So, any other highlights do you want to point out in this match, NTT? Because honestly, I just dropped in here. It's picks and bans. Someone shows me. I was summoned, and we're still waiting on Chocho. But yeah, any other highlights do you want to the talk about? The highlight is that Eli actually stuck. Với việc thoát được 1 thì cơ hội nó đang vẫn còn cho AMX khi Hunter của họ chỉ cần ít duy nhất là 3 người để cầu hòa, và sau đó nếu mà xuất sắc hơn giết được 4 thì hoàn toàn ra có thể lật ngược thế cờ lại cho AMX. Chúng ta cùng chờ ban pick của round đấu 1B để xem là liệu Hunter của bên phía AMX có làm được điều này hay không. Nếu anh ta có chiến thắng, đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời dành cho AMX ở lúc này. Kind of help the hunter a little bit, since she can bait out that owl with the patroller. As you can see, baited out the owl, but the patroller is still on the seer's feet and getting a terror shock right after that. So very fast on unlocking the present. I'm actually quite surprised that the seer didn't bring flywheel effect to counter the patroller bite. You're right, actually. I'm surprised. We've been seeing a lot of flywheels as of late, and usually it's like with breaking wheels, right? And honestly, I feel like, flywheels with chip damage hunters, that's where you don't really bring it out. But this is a Dreamwitch, especially if she's a single hit hunter. I think, or maybe we didn't even know he had flywheel. I didn't see the personas, so I'm not sure what he did bring out. But what I am seeing is a lot of love in the chat for you, NTT. I know they were asking about your hair. We see, I'm seeing the usual suspects here. You got Razy Lazy, you got Maney, you got Sab, you got P, you got Chantel. Big shout outs to you guys. Chocho will be here in a bit. She's just getting some stuff fixed out, but for now, I'm gonna keep the seat warm for her until we continue this. But I mean, NTT, you're the host here. I'm just here, man. Like, you are here and become the host. What? No, dude. I'm just a guest in the show. Yeah. Welcome to my house. Thank you. That's nice here. Very nice. Built-in AC. That's awesome. So far, I mean, I know you've been watching IVC since yesterday. Were there any standout moments? I mean, we've been seeing a lot of Clerk. Đây là cặp thứ 3 rồi, cặp ADM và AMX nha. Hiện tại thì Hunter của ADM đang thắng 3-1 ở round 1A và chúng ta đang chờ đến round 1B. Not up to par as the other hunter that we have seen, like the Bloody Queen, the Dreamwitch, or even the Galatea. But when she got to max present, that's when she pop up. That's when she control the game entirely and give the survivor side a lot of hard time. As we see in the previous match, the Clerk used the decoding image to pop the Cypher right in front of the Rescuer.
And that's How scary. dare they? Yeah, how dare they, right? And then you unlock the detention. That's such a, I don't know. I really feel like we're still on the cusp of finding the ceiling or the power levels of a clerk. Because I mean, we did see some of it in IVL. I mean, we know we saw it at the start, and it didn't work out quite well. I don't know. In Southeast Asia, they might unlock something because they have that freedom, right? And honestly, I feel like with Flywheel and if you have Clerk, Flywheel could still be used, but honestly, if you're in the game for so long with a Clerk, it's so debilitating, especially on your mental stack. Yesterday, I mean, me and Nell had the marathon of Clerk matches, right? Oh, I mean, yeah. GH probably has up to here with Clerk matches. And they're like, can we pick another hunter? Are there any other hunters in this game? Yeah, the opportunity of a clerk being in meta is quite visibly in IVC that we are having right here. The clerk can be very stressful to deal with, I believe. Even in ranks that I play, whenever I met a clerk, I'm like, not again. It's going to be a hard game immediately. It's So like do you how think, yeah. Do you think that Clerk would be best BO1, BO2, BO3? Where would you best come out in? Because I think yesterday was kind of a special case because both of them main Clerk. I mean, so where do you think she pops Đấy out? rồi, ban pick của round đấu 1B cuối cùng nó cũng tới. Chúng ta sẽ có mẹ đây là mắt Resut mà. Không phải là ban pick ạ. Vãi trưởng, thế là hai ông ngồi nói chuyện 10 phút đồng hồ xong rồi mấy ông kia mới bắt đầu chiếu kết quả của ván đấu trước. Tôi chịu luôn đấy. Well-rounded. That's the type of person you want on your team. But also you got to give it up to Adams, Haruka. The Dream Witch here really popped off. I mean, at the start, I really think the 3-1 is still pretty good. I think it was just I think the clutch factor or like the tension was too much. That's why he decided to just go for the. Ngồi 10 phút đồng hồ thì mới chiếu kết quả của trận trước. Put the entomologist in the chair. You Chịu kind of luôn. put yourself in a shot clock where you have you're timed to find the mercenary. And usually, we know in competitive they're gonna take all the time they can, and we're just gonna keep like just watching the tension, like the cat and mouse chase going on. I mean, when you put the entomologist on the chair, the clock gonna start counting down for 1 minute. Now you have 60 seconds to catch a mercenary that have 2 arrow paths, still have a delay effect on his health without detention. So it's very hard to capture that mercenary. Đấy rồi. Lần này thì chắc không mừng hụt đâu đúng không? Ban pick của round 1B. Chúng ta sẽ cùng xem Hunter của bên phía AMX anh ta có thể lấy lại được lợi thế cho bên phía bọn họ hay không. T-Lab anh ta sẽ có 3 lực cấm ở trong round 1 này. Bản đồ thi đấu nó là phố người Hoa. Đây là một map lợi cho Polun. Liệu T-Lab có muốn đánh Polun hay không? Meta hunters come out, especially since there's no hunter bans. So now we are banning the mercenary. Oh my gosh, I feel like cấm lính đánh thuê đầu đến từ T-Lab. Một lực cấm khá là cục và hai lựa chọn đầu tiên mà bên phía ADM đưa ra đó là nữ chủ tế cùng với tiên tri. Vậy là không lấy sớm tiền đạo. Tôi nghĩ T-Lab có thể cấm luôn tiền đạo của bọn họ đi. So big shout outs once again to everyone in chat. They're also looking for Soy. Soy is honestly taking a break right now. Chocho will be back hopefully soon, but right now it's you and me, NTT. You and me, bro. We're gonna watch this next match. Yeah, I'm stuck with you. I know. I'm so sorry, man. Yeah, we gotta have the picks on the survivor side. Actually, quite meta here with the priestess and the seer, but not banning the forward coming from the hunter of AMX. So kind of allow the survivor side of ADM to go for that picks right here. Yeah. So, not sure, allowing the forward to come through. I mean, maybe they just preference, or maybe they know that they won't prioritize the forward, because I think I see a Gravekeeper come into the mix. Cấm nhà cô trùng học, vậy là thả tiền đạo cho đối phương. Nhưng gác mộ mới là lựa chọn mà bên phía ADM ra. Không có ai đánh tiền đạo à? Không có ai của ADM đánh tiền đạo à? Sao con tiền đạo thả ra mà lại không được pick thế này? Con tiền đạo thả ra không được pick kìa các bạn ơi. Back to our thinking caps. Last survivor ban, if now they're not going to ban the forward. I mean, you got a lot. You got Acrobat, you got Patient, you even got Psychologist if ever, if they don't choose to ban the forward. But honestly, on paper, you really want to ban that forward. And banning the bomb is so... Cấm bartender. Go for Dreamwitch game here. Yeah. Hunter of AMX. Thả bác sĩ tâm lý cấm bartender. Cũng định đánh Dreamwitch chăng? Nó hơi khó hiểu với những lựa chọn này. Diễn viên tạp kỹ là nhân vật cuối cùng mà bên phía ADM họ lấy trong round đấu 1B. Hunter của họ đã thắng 3, vậy nên họ chỉ cần từ hòa trở lên mà thôi, và cũng là Dreamwitch thật luôn.
Và ADM thì không lấy một cái lựa chọn nào chống lại một phù thủy trừ con tiên tri kia. Họ sẽ phải cẩn thận. Nếu mà có bác sĩ tâm lý thì có lẽ sẽ ổn hơn trong lựa chọn cuối cùng. How fast? Because I think the match ended around the 6 to 7 minute mark. So now we can kind of compare and contrast both the Dream Witches. Yeah, exactly. Looking at the chat in YouTube here, people are shouting your name, Koch. As long as you maybe put a poo at the end, I don't know. I'm gonna not do that. You guys gotta give NTT a nickname. I don't know. What is Entity sounds like entity. It's actually entity. It's actually like an entity. Yeah, that's so cool, right? Actually, when I told my brother that, I was like, "That's a cool name. That guy sounds like he has cool hair and puts on cool glasses." And I was like, "Dude, you're right. That is." Nhưng không ai đánh được tiền đạo, cho nên là thả tiền đạo ra không pick luôn. Nhưng không ai đánh được cả. Tìm đau đầu ghê. Vậy là các team khác nếu mà gặp ADM trong những trận sau có thể xác định được một điều là ADM không có ai đánh tiền đạo nha. Free ban, hiểu không? Họ có một lực cấm free. Đối phương không đánh được cho nên là họ thả luôn tiền đạo ra cũng được. Không cần thiết là phải cấm. We also big shout outs to Mello, you guys. He's also in the chat, so play nice with him, and also subscribe to his YouTube. He is producing content. He did just actually while we're waiting, what are your thoughts on the latest Antiquarian? Because Nell did try her out. Yeah, I did try her out too, and I would have to say she's just like a combination of the acrobat and a batter. Yeah. That's all what people say. And I would even argue that the Antiquarian is a better acrobat since she has a 6 jump right at the start, while the acrobat had to gain for the other 3. Well, that's true. But I did ask Nell which jump is farther, and he did say probably the. Trận đấu đầu tiên trong cặp đấu giữa trận đấu 1B trong cặp đấu giữa AMX và ADM. T-Lab cũng sẽ đánh mậu phù thủy và anh ta có hướng bắt về sau nhà hát rồi. Ấn ký sinh được đặt ra và đặt lên ai đây? Tên tiếng Trung nên tôi chưa thể nhận ra. Đặt lên tạp kỹ rồi. Vậy là tạp kỹ sẽ là người bị đuổi đầu trong trận đấu này. Một tình huống điều đệ luôn. Nó cai luôn lên tầng 2 của khách sạn rồi. Cái spawn này là khó khăn dành cho vị trí của T-Lab. Hai con đệ đang bị dồn cùng một hướng và bản thân tập kỹ sẽ chỉ cần chạy thẳng trong tiếng này là anh ta cai được 2 đệ rồi. T-Lab có vẻ như không lấy được hit đầu tiên một cách dễ dàng rồi. Anh ta thậm chí còn bị đối phương cai xa ra khỏi tầm kiểm soát của con chủ thể. Và bây giờ ép 2 đệ hai bên. Nhảy bóng đến từ diễn viên tập kỹ. Anh ta nhảy được bóng và có cửa sổ trước mặt thôi. Thôi, cặp này giống 2-0 lắm. Cặp này giống 2-0 lắm các bạn ạ. That was settled by the Dream Witch over here, but now closing the distance. Oh, not quite there yet. Các bạn ạ, trận này giống ấy lắm, trận này giống như là knockout 2-0 lắm, chứ nhìn ông Mộng Phù Thủy đánh như thế này thì sao chơi. Bỏ qua tạp kỹ rồi, bắt về khu vực nhà đôi và ở đây là tiên tri. Tiên tri có cú. Đây là Mộng Phù Thủy tốc biến nha. Chưa chắc đâu này. Tuyên ván không thành công. Tốc biến sang lấy luôn máu của đối phương. Bây giờ biết phép rồi. Bản thân tiên tri sẽ có thể xử lý một cách đơn giản hơn. Anh ta cần phải búc cú ở đây rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ là T-Lab sẽ đánh đâu. Quay cam đi. Tốt. Bây giờ đợi thôi. Đợi đối phương hết cú rồi xử lý. Cú nó có 8 giây thôi mà. Và có vẻ như hướng chạy của tiên tri nó không được thực sự tốt. Và căn thời gian cực kỳ tốt của T-Lab. Vừa hết cú là anh ta dã luôn một đòn vào người đối phương. Mới có 2 máy rưỡi thôi. Rồi được rồi. Tạp kỹ thì cai được nhưng mà tiên tri thì không. Tạp kỹ thì cai 2 đệ đầu rất tốt nhưng tiên tri thì không các bạn ạ. Và tiên tri lên ghế rồi. Tiên tri lên ghế, máy ở khu vực nhà đôi bị kiểm soát. Bây giờ bên phía ADM phải đập lại 3 máy cơ. Họ phải đập lại chiếc máy thôi, chứ còn máy ở khu vực nhà đôi là gần như không xong được. Bên kia thì diễn viên tạp kỹ đã giải xong ấn. Anh ta khá là mất thời gian trong việc giải ấn, thế nên là không thể nào Cypherus nhanh được. Pha đó thôi thì tôi đề nghị tạp kỹ là không cần giải ấn mà đập máy luôn đi, tôi đánh thì mất 1 máu, đánh nửa máu thôi. Thì may ra mới kịp tốc độ cho Cypherus trận đấu này, đấm luôn vị trí của Hamsus để có thể ép đối phương cứu sớm. Tiên tri ra ghế không có gì để cai cả. Một đòn đánh không chính xác. Ôi. Có tăng tốc nhánh 9. Tiên tri của bên phía ADM đang câu được khá nhiều thời gian sau khi ra ghế. Anh ta đang hit cú, lướt nhánh 12, đấm được không? Đấm được và xuyên cửa sổ nhưng
cú mới chưa có dành cho tiên tri. Vậy là không cố hit xong được con cú rồi. Tình huống lướt 12 nhảy cửa sổ khá là tốt, nhưng mà không thể kịp tốc độ cho anh ta thoát khỏi tầm truy đuổi của Hunter. Ngồi ghế ở đâu đây? Ngồi ghế ở sau khu vực tượng. Vẫn có thể kiểm soát chiếc máy nhà đôi nếu mà anh ta muốn. Ai là người đi cứu đây? Soi được vào Acrobat. Lính thuê, à không, gác mộ đang ở rất xa. Nữ chủ tế là người di chuyển đến cứu. T-Lab chưa bắt được phương hướng của nữ chủ tế trong tình huống này. Đang kéo con nệ đi đâu đó. Hiến à? Hiến à? Chủ tế có vào không? Chủ tế đang ở ngay gần, nó đục một chiếc cổng là vào được gần ghế rồi, nhưng có vẻ như anh ta sẽ không vào rồi. Anh ta sẽ không vào ghế trong tình huống này. Một thành viên đầu tiên của bên phía ADM sẽ bay. Và bây giờ thì sao? Mộng phù thủy của T-Lab bắt sang vị trí của nữ chủ tế ở ngay cái khu vực nhà đôi này. Đây là một máy dở của bên phía ADM. Họ cần phải cố gắng giải nó chăng? Nhưng mà tôi thấy là không nhất thiết là phải cố gắng cú đấm ăn xôi ở cái máy nhà đôi này. Bỏ máy nhà đôi cũng được, bốc lại một máy khác. Và bây giờ gác mộ đang là người làm điều đó. Nhưng anh ta nửa máu, anh ta không được hồi máu trong tình huống sau tình huống đi cứu vừa rồi. Thành ra là nếu bây giờ gác mộ của Hamsut mà gục thì rất có thể là bên phía ADM sẽ vỡ trận. Con gác mộ này mà gục ngay bây giờ là ADM vỡ trận luôn. Kéo sang đánh tạp kỹ còn banh đen đang được gồng đến từ người chơi diễn viên tạp kỹ. Đấm không được rồi, đối phương nhảy bóng tốt. Tốc biến tốt, nhưng mà ăn ván rồi. Không sao, quay về đây kiểm soát, quay về đây ký sinh Hamsut kiểm soát. Rồi, hợp lý. Bây giờ chuyển sang đánh kiểm soát là đẹp rồi, đẩy con đệ sang máy của nữ chủ tế. Đẩy con đệ sang máy của nữ chủ tế. Rồi, chính xác luôn. Hợp lý. Một tình huống kiểm soát game rất hay. Hai thành viên của bên phía ADM đang hồi máu cho nhau và Hunter thì biết điều này. Anh ta lùa lên tầng 2. Có lẽ là phải mất một chút đồ đạc rồi. Phá luôn chiếc vòng. Bên này tạp kỹ nhảy xuống, anh ta có thể có ván. À không, ván ở đây đã bị phá luôn. Nhưng trước mặt anh ta là 2 tấm ván nguyên. Địa hình này hơi yếu một chút. Không đánh xuyên qua được rồi. Tình huống đánh xuyên hơi cố đấm ăn xôi. Bên này nữ chủ tế thì sao? Anh ta đang di chuyển về máy. Với việc đã dùng tốc biến để lấy máu đầu thì bây giờ T-Lab không làm gì hơn được cả. Anh ta sẽ phải ký sinh lên nữ chủ tế ở đây để tiếp tục kiểm soát máy mà thôi. Ký sinh. Chủ tế đầy máu, có thể chịu được một đòn đánh. Bây giờ lầy vào đập máy luôn được. Hunter vừa mới ký sinh xong mà đánh anh ta là sau đó cũng không có cái gì để bắt người cả. Đang tự giải ấn luôn rồi. It's really the battle of this last cipher. The Dream Witch has to be very careful and very proactive in trying to defend the cipher, but not giving a little too much time away because they will try to heal up or get more items. I think what the Dream Witch is trying to do is to force the survivor to use their stuff here to go for the end game situation. Since the Acrobat only have one ball left, the Gatekeeper on shovel and the Priestess just use on. Nãy giờ thì T-Lab chưa lấy được thêm một chút lợi thế nào. Anh ta đang kéo đệ về phía nữ chủ tế. Lật ván. Đánh xuyên ván thất bại rồi. Đối phương hạ ván khá là sớm. Vẫn đang là một tình huống muốn lấy máu nữ chủ tế trong tay của bên phía ADM. Lấy được rồi. Chỗ này hết địa hình, không còn một tấm ván nào nữa. Hai thành viên của ADM đang hồi máu cho nhau ngay cạnh cái chỗ mà nữ chủ tế vừa ăn đòn. Họ hồi được máu rồi. T-Lab sẽ phải chơi lại từ đầu trong tình huống này. Anh ta có thể đổi phép bất cứ lúc nào. Với việc mà anh ta cầm tốc biến là đầu trận. Bây giờ kéo đệ về chiếc máy ở 4 hoa. Hình như là diễn viên tạp kỹ phát hiện ra. Không, anh ta chưa phát hiện ra. Đây. Bây giờ thật ra là cũng sẽ nhìn thấy thôi. Đầy máu và cố gắng đứng nấp máy từ vị trí của diễn viên tạp kỹ. Hết bóng chưa? Còn bóng đỏ. Nhảy được bóng đỏ tốt. Nãy giờ là những tình huống nhảy bóng của tạp kỹ phải gọi là rất tốt. Anh ta né được những cái pha đổi đệ của Hunter. Tốc biến. Có đòn đánh rồi. Nhưng bên kia thì họ cũng đã hồi máu cho nhau xong. Vòng lặp vô hạn. Vòng lặp vô hạn. Team Su thì đang xử lý tốt, còn Hunter thì đang cố gắng kiếm sự đột phá. Sự đột phá ở đây có lẽ sẽ là hai thành viên còn lại của ADM đầy máu. Sau đó là họ đập hai máy mới trong trận đấu này. Nữ chủ tế sẽ bị ký sinh, nhưng bên kia thì tạp kỹ cùng với gác mộ sẽ giải ấn cho nhau. Cùng với đó là hồi máu và bốc máy ở cái khu vực sau tượng chăng? Chưa có một tình huống nào hai thành viên của bên phía ADM gỡ ấn và hồi máu cả. Đây rồi. Gỡ ấn, hồi máu cho nhau sau tượng. Tiếp tục gỡ. Không. Họ bị Hunter đẩy đệ đến rồi. Mất quá nhiều thời gian trong việc. Rồi, tốc biến trượt. Nhưng mà sau đó xuyên ván thành công.
and tried to drop Không the có ai của trump bên phía card. ADM ở gần máy cả. So Họ mắc lỗi rồi. when the trump card Pha này was mắc lỗi rồi, dropped, không chủ động giải ấn nhanh được, thành ra là Hunter tốc biến hạ gục được Acrobat. Bây giờ thì có cho Acrobat lên ghế không? Có vẻ như T-Lab đang muốn làm một điều gì đó. Đây, anh ta đẩy đệ về rồi. Anh ta đẩy đệ về và treo ở khu vực ghế sau tượng này. Đây sẽ là tình huống kiểm soát một máy của bên phía ADM. Bên kia chủ tế đang là người đập máy, đi sang ký sinh chủ tế. Xách xuống hầm rồi. Oh my god. So at least the gravekeeper Thằng kia got ký sinh chủ tế so kịp I không? think that's why. Well, either of these survivors could actually make the Yeah. rescue happen. But So- again, Không, it's the anh ta không muốn ký sinh chủ tế rồi. situation. Yeah, You should be Khá là- cleaning up stuff, in this Uh-huh. moment. that's Great very keeper. Quyết định tôi nghĩ khá là sai lầm. Hamsus đang xuống hầm. He's Có một cái ấn được đặt trên hầm. Rồi, actually rồi. Đây là một pha cam trên hầm rồi. really scary. Và cam trên hầm này. Có Tero sốc! Ô là trời! Máy Pram chậm. Và xa ghế thì Acrobat gục luôn. Và bây giờ thì Hamsus bị con đệ chặn bên trên. Rồi. Rồi, thua 4. Thua 4. Ký sinh đâu? Treo tập ký sinh bên này xong kéo thẳng sang xong đổi tele bay sang bên kia. Cổng đang được mở. Không, anh ta xách luôn người rồi. Vậy anh ta sẽ chưa thể nào mà can thiệp vào chiếc cổng đang mở của đối chủ tế. Rồi 3 giết 3 thế là 4 đều. Rồi, đi. Chú bé đần. Tele sang đây không kịp rồi. And it is the priestess that escapes. Rồi, chú bé đần. I was shocked. Yeah, I thought it was going to be 2-2, and Đau đầu. you know ADM would take the lead there, but they're getting the terror shot on the Gravekeeper. No one, very little hunter can do that. So yeah, great skill, great timing from Greenwich there, and able to turn a tie to a 3-man kill. Oh yeah, that's actually pretty good. Honestly, it was looking kind of dire for the Dream Witch, especially in that, well, once the first survivor was sent out, the Dream Witch really had a hard time pinning down the survivors, especially that Acrobat. I mean, I think the Acrobat was just the most annoying survivor from the start to the finish of the game, but luckily the blink hit did land. And honestly, yeah, you can't, it's really hard to predict these things because the terror shocks here, miss blinks there, so it's Placement here. Exactly. Oh man, blame NTT with that basement placement, by the way, guys. He has so the curse of the sorry. basement. He's like, oh, at least the basement's not here. Oh wait, hang on. Why is he going there? Oh, the basement's mean- here. Oh no. that time when she got down the Acrobat, I didn't say about the basement, but the basement was still there, so it's not my That's fault. true. NTT basement god. Let's go. Oh my god. I could see the memes already. Anyway, so great performance so far. Honestly, it seems like Team ADM not really much for forward. They really wanted to go tanky and want to go for mostly support and not much stuns. And I think both these teams have definitely done their homework. It seems like a very Tính ra pha đấy nó chỉ là đấm bình thường nữa. honestly both Ai dè, survivor sides tự nhiên Tero. I think maybe it's just because of the Dream Witch and maybe the Dream Witch had good bans. But this is shaping up to be a really intense game, and for sure we are going to see a best of 3. Yeah. With a draw at round 1, we are for sure to see a round 3 in this game. But still, yeah, we are excited to see more Hunter coming from both sides in this matchup. But before that, we're gonna see the match start in the second round. Oh yeah. So here we have it, ladies and gentlemen. Honestly, the Seer was the first one to expire because the Acrobat did get that early chase. And you know what? With Dream Witch containment times, it's actually a little. I would say it's lower. I honestly wouldn't be surprised if Maple Leaf did get like above 200 because that was quite long, with how much screen time he had on the Hunter's cams. But you gotta get up to AX's Hunter Talap. Tap. Yeah. Honestly, it didn't look. Đây là chúng ta lại phải nhìn lại sự tự tin thái quá của Hunter ADM trong cái round đầu tiên. Anh ta treo người quá sớm với một con lính thuê còn đồ và sau đó bị đối phương nhảy hầm. Và bây giờ thì team Su của anh ta thua 3. Thế là tự nhiên lại hòa. Cay. Bây giờ thì bị cấm mất một phù thủy này, chả biết là có đánh thắng được nữa không. Sau kiểu gì cũng bị cấm một phù thủy cho mà xem. Các bạn cho tôi xuống lấy nước nhá. And honestly, this is where I would say the mental fortitude comes in because that was a very unfortunate terror shock. Very favorable on the Hunter side. So now it's the Survivor side's job to kind of shake off the cobwebs and not let that play in their head and move on.
because honestly, that game looked like at least a tie, so they would have won that. So again, it just the swing of the momentum can happen in a snap of a fingers, ladies and gentlemen. So you got to show your love and support to these. I would say these players because they're honestly under a lot of stress. Yeah, exactly. We can see even though the survivor was giving the Dream Witch a lot of hard time in that in that mid game right there, dragging the Dream Witch from area to area. As you can see, still the survivor can, make mistake and allow the Dream Witch to pop up. It's the beauty of the game, basically. Oh yeah, the beauty and the bane of the game, I would say, because as you are celebrating one side, the other side is also it's at the expense of the other, and I think that's definitely the beauty of it, right? Yeah. And you have to celebrate and also kind of look at the other side as well, because yes, you can be happy for that, but you also have to look at the other side of the coin. So that's why you have to give your love and respect to both these teams, because they are leaving it really all on the line. And I'm going to show some love and support to everyone in the chat, you guys. Honestly, a lot of love and support being thrown around. We do see that Haruka, jeez, I was going to say my math. I'm like, no, I'm reading. It's Eclipse. All right, I'm gonna leave NTT here. He is the host. So Eclipse gonna be the one in replacement of Haruka here. Haruka, great Dream Witch player, but yeah, we're gonna see what Eclipse bring to the table. With a name like Eclipse, let's try to theorize what kind of hunter he is. Eclipse, that's the moon, right? Okay. Moon. Celestial cycle. Wu-Chan. Wu-Chan. I was gonna say that. I was gonna be. Maybe. Moon. Yeah, big what brain else? moment. Could be werewolf. There's no wolf. There's no wolf. I just know wolf here. Yeah, I just know wolves from IPL. Like, there's Wolfie too. I don't know, but that's an idea for you guys to take in. That is. There could be a werewolf, right? Yeah. And depending on the map, like if there's a full moon that comes out, then he transforms. But okay, here's the thing: what if at the start he's like among us? Like you don't know which of the survivors. Then once the moon happens, that's when he starts hunting. What? Yeah, bro, that's kind of sus. That's survival kind of sus. You've been calling me sus since the week ago. Anyway, we are gonna see a switch also on the other side. Polar is coming in. So Polar, cold. I'm gonna think we're gonna see a breaking wheel because of the the snow skin. Yeah, I know. Exactly. Yeah, both sides seem to change their hunter in this second round here. So yeah, they could be the first round to which hunter, and after that, the other hunter gonna come in for the surprise factor. Oh yeah, 100%. I don't think there's a doubt in my mind that. Honestly, I feel like teams, like, since they do have a lot of sub survivors, there's still 4. I think it's very important to even have a sub hunter. Like, we had that with PPJA and Shaoma. Like, when they won the Koa 4, right? Shaoma would come in as the point hunter, and then PPJA would come in later on. I think, honestly, what the mental strain that the hunters go through, I think it's good to have like a teammate or like a sub to happen, just in case like maybe the hunter's not feeling too up to task. I think that also happened with GodJ and Last Human before. So who knows? I'm super excited to see what these new hunters will bring to the table now. Yeah, it's very stressful to play the hunter side. I know that from experience. Having played the game from season 5, I know. Very stressful, and then stressful. if you play 5v5, it's like they blame you. Why didn't you get the? They all Why got did you killed. get 4K? Yeah, but they get all killed. You get a tie, and then you get 4K, and they blame you. Why didn't you tie with them? Hunters, guys, you got to respect your hunter mains, and you got to respect. And it seems like in the chat they came up with your nickname, the Hair God, NTT, baby. I'm gonna hide my hair. God. How are you gonna hide your hair? Next stream, ladies and gentlemen, he's gonna shave his head. I'm kidding. Don't do that. That is a travesty. Don't do that. You're sexy, sir. That is the source of your power and strength. I'm gonna take Elio's hoodie to cover my hair. You could. I mean, or you could just play. What's that Joseph skin? The one that so I keep saying you look like. Which I feel like, yeah, if his eyes were totally blue, maybe. No. The wine stain, yeah. The one series, yeah.
That was Oh beautiful. my God. Yeah, the 1 series one. Yeah, you should totally The do that only next time. difference is that Tại sao bạn không để một cái điện thoại trong nhà vệ sinh và sau đó vừa xem vừa tắm? Not blonde yet. Nghe lại có vẻ hợp lý mà. not You blonde could just- yet. You could get some Ah. bleach. Who knows? Vừa xem vừa tắm chẳng hạn. Could happen. It could happen. But yeah, lots of love being thrown at you, Hair God NTT. So I'm really excited to be in this next match. Hopefully, oh, there he is. We have a third commentator. One of NTT's favorite hunters has graced our presence. Every time that comes in, I'm pretty sure Grizzly's like, oh, what? There's a feaster happening? Oh no. Is Glizzy in the chat? Man, I think he's still asleep. I don't know. The time Yeah. difference? Who knows? Who knows? Actually, where do you think this? Okay, we just need to find out where the next map is gonna be. Then we could kind of speculate what the next hunter is gonna come out. What are the hunters that are possible for this map? Oh yeah. Since usually the hunters is going to pick the character that seems to benefit most in the map. Like Oh yeah. in Moonlit you can pick the Breaking Wheel, the Bloody Queen, or even Wu Chang. As apart from the apart from the Bonbon, since Bonbon had less mobility than the other hunters. Honestly, I say that too, but I mean, you have PPX proving us wrong. Like, you just Oh, use yeah. Bonbon Moonlit, right? Unless you're a Bonbon expert, that's great. But I kind of agree because the distance will definitely catch up with you. Maybe in a BO1, but if you're able to ban the Priestess, but it's still a tough call. Anyway, go for it. What other maps do you think, like, we'll talk about maps and also viable hunters and survivors, because honestly, for Moonlit, yeah, I would throw in the reins there. Geisha has been making waves in that map too. Yes, the Geisha, the butterfly throw can go from the other side. But here we're gonna have Everseen Tao being picked. That's where you live, dude. Then you pay rent there, remember? If you guys didn't know, NTT lives in the 2-story building with a hole in the floor, which is, I don't know. Did you get evicted from the corner house or did you move to the center? I moved to another area. Leo's memory. Yeah, and Very Eli cold. is in my house. Elio. Elio, you guys are sharing rent. Nice. I love to see it. I love to see it happen. So we do know the map. We're gonna get. I'm pretty sure we're gonna get a. Wait, we can't. They can't ban Dream Witch because these are 2 new hunters, right? Yeah. So hopefully the they Breaking did their Wheel. homework. Yeah, the Breaking True. Wheel ban seems to be the most optimal, but still we have seen Galatea, Bonbon, even Geisha popping up in this kind of map, and hopefully we see no patient. Yeah, we have seen our fair share of patient curses here in the Ever Sleeping Town. We talk about Bây giờ the thì patient tram curse, we talk thế about trận nó lại được cân bằng rồi. basement Hunter curse. của bên phía AMX đã We're gonna gỡ see lại được hòa come into this. cho bọn họ, và bây giờ Blessed with everyone in round đấu chat. thứ hai, Big mọi shout thứ out lại được to mở them. ra cho cả hai bên. We Bên nào are cũng có looking cơ at hội what cả. survivors do you think are gonna be Tuy nhiên thì tôi making nghĩ their way là to we do know that Haruku Breaking Wheel sẽ không có cho mình câu mộng phù thủy nữa. survivors, best Yes. viable survivors on this map. Yeah, What do you think? survivor ban. I think the survivor ban for the hunter should be the priestess and the seer, or even the forward. But looking at their ban picks in the previous round, the hunter side seems to not optimize for the forward ban. So I'm not sure why. Probably they learn from each other that both sides don't have a very great forward player, but that can be proven Maybe. wrong. Yeah, you know what? You'd rather take the chance of banning the forward than like, oh yeah, I'm pretty sure they don't have a forward. Then all this time before IVC, they've been training forward, so they got their sensitivity on, and they're really good at like making 360 stuns. I mean, we usually saw the the hunter ban. Like sometimes the survivor think that the hunter can't play a character, but then in the end, the hunter still pick that character and go for the 4K. So it's quite interesting to see what their pick will be. I guess it's that balance of you doing your homework and being confident enough to know, like, all right, you know what, this is gonna be a big gamble, not really a gamble, but a calculated guess that I don't think y'all have a forward. I don't know. It's kind of like that bluffing moment. Are you bluffing or am I not? So we'll just have to see, because honestly, I wouldn't take the chance, especially with how the meta is. I mean, we usually refer to the ban pick as an unspoken conversation between the two teams with their picks and ban. Like,
I would Yeah, say you the- think I can play that? No? I would say the picks and bans are like a stand battle. Like it's just like, they're just- especially when you see the animations coming out and Ora coming out, like whoa no. And we always say, I think, yeah, Nell has brought it up, like the picks and bans in the drafting phase is half the battle. Usually, if you have such a strong drafting phase, if you have a good banning phase on the hunter side, you've kind of propped yourself up Thắc á, for a victory. thắc ở dưới nhà em ạ. Also, on some occasions, Phòng when stream it's a này mèo very không được solid vào. lineup, but unfortunately, like maybe due to circumstance or like the spawn points or the rotation, it doesn't work quite well for the survivors or heck, even the hunters sometimes. They're really good hunters, but they're able to find a way to circumvent the meta. I mean, take it to ZT, right? They're the ones who yeah. kind of are the meta killers, but give them wax artists and yeah, that Coconut, that wax artist. that is. They totally practice with the meta survivor. We have seen ZT survivor dealing with Gotche's Pollen with ease. Mhm. Like, Yeah. they kite him very easily, and that's just Mhm. unheard of Mhm, in that's very Southeast true. Asia. Yeah, especially with a very known hunter like God J, for you to be able to do that. But it's I think it's a mix of the skill and also just I think everyone kind of catching on to how you can counter Pollen, because honestly when Pollen first came out, like, oh, this hunter is broken, man, like, oh, he can down everyone with those spikes. Then people started figuring out you gotta hug the walls, you gotta hug the windows, and slowly but surely, even though like they're so good at driving, they just, I mean, there's flywheel, dude. That's another The thing that flywheel just effect. That's a new thing that Survivor has been using to counter the breaking wheel. And, exactly. yeah, and it's making scene. Like some breaking wheel player said to me that they can't even play the breaking wheel normally now. Like they have to constantly mind game the survivor into tricking Yeah. that into tricking that flywheel effect to initiate. Yeah, imagine like the hunter's life. It's like, all right, you know what? I am already thinking about 4 survivors, and I'm just gonna, like, the survivors right in front of me. I'm just gonna whack them real quick. Oh no, flywheel! I have to think about mind gaming. So imagine the mental calculation. that these hunters Anh em do. xui xẻo lắm ạ. Another PSA, Xui ladies xẻo and thập gentlemen, cẩm. respect your hunter players. They're going through so much, and like they're going through so much stress. Respect NTT, the hair god. People are asking, NTT, what is your secret, bro? Is it coconut oil? Is it what is the secret for that luscious? silky Only smooth hair? shampoo. Only shampoo. shampoo and then once you- every 2 days. Once That's every all. 2 days. Okay, that's good. All right. I mean, the longest I've grown my hair, it's not as long. It kind of looked a little long. I don't know. I think we've seen each other when my hair was a little long, but Yeah, NTT, they're doing it. and I kind of celebrate that Porsche is finally having long hair. Yeah. But then so- but so in hot, the dude. next week, I'm so it's just sorry. immediately. I could have been hair buddies with you, bro, but no. Honestly, maybe you could cosplay Antonio. He's got the hair going on. Who knows? Just attach a violin to your shoulder. That would be great. Yeah, people should ask Antonio for the hair routine. His hair looks nice. His hair looks scary. If his hair can play music, oh, that's I want to know what his shampoo is or what his salon is. So yeah, a lot of people are saying also don't people want to braid your hair, NTT. Oh, no. Don't go bald. Yeah, P, I see you. Shout outs to you. I see Geo as well. Officially Mew. We got Ayana. Maney as well. Maney, actually, I think she sold her general admission ticket. I don't see her that much in the Bro. what's up? Are you looking at the comments right now? Yeah, I'm looking at the chat. Oh my god. Yeah, dude, they're loving you right now. So I mean, I would have to say, honestly, this is NTT's first time in IVC, so hope you guys are showing him some love. Also, Chocho will be coming back in just a bit, and also you got to show your love to Eli O and Soy Milk, and of course Nello Mello. You know, yeah, they're taking their break now because honestly, these matches have been crazy. I think yesterday it did end like at 12-ish, and then Eli in a different time zone, in a different, I don't know, timeline in the multiverse was able to come here and also cast. So big props to him. Show some love to him as we head to the Ban pick cho round đấu thứ 2. Cặp đấu giữa bên phía AMX và ADM. Tính Danh Thuê cùng với nữ chủ tế là hai nhân vật bị cấm đi. Đổi Hunter rồi. ADM đổi Hunter rồi, không còn là Haruku nữa. Đây sẽ là Eclipse. forward as well if they want. They
have to bring out the forward now if they want to gain that respect, because they're going to be more banned. Eclipse thả tiên tri, thả tiền đạo. Đã thả tiền đạo chắc là ổn thôi. Cấm nghệ sĩ tượng sáp đến từ bên phía AMX. Có vẻ như họ hiểu, họ biết về người chơi Hunter này của ADM rồi, là đối phương đánh được tượng sáp, thế nên là họ cấm đi con tượng sáp này luôn ở round đấu thứ 2. Exactly. So I guess this kind of shows that they did their homework. So now it seems like, yeah, they want a stunner and a kiter here. They got the enchantress. Eli's. I would say he did. Hai lựa chọn tất chiến đến từ bên phía AMX, tiên tri và mỹ nhân. So I'm excited to see more enchantress plays come out. Didn't Pen approve your enchantress? Oh yeah, Pen. Shoutouts to you, sir. You gave it a 7 out of 10, baby. I'll take that. That's a passing grade for me. Oh, but actually banning the magician, so... Geisha? Cấm ma thuật sư. Could be also, yeah. Đánh thư ký à? I mean, it's a map like this. We do see Có thể sẽ có thư ký. don't have a forward, so wow. I wonder who ADM will be choosing next. Rồi. Nếu mà không lấy tập kỹ ra là nã thư ký luôn này. AMX pick con gì ở cuối cùng kia? Đánh bóng à? Rồi, đánh bóng. Galati dành cho Eclipse chứ không phải là một con thư ký. Anh ta cấm đi con ma thuật sư, làm tôi nghĩ anh ta sẽ đánh thư ký, nhưng không, anh ta quay xe ở phút cuối và Galati rồi. I would have to say good counter. I mean, like if he did pick Breaking Wheel, this is gonna be a tough matchup because she could just stun him out of the AOE. I mean, the batter's there as well. Seer has the owl. At least here with the chip damage, you can actually easily down the enchantress and the seer without their skills popping off. Batter might be a little harder of a chase, so I would, in psychologist, you really have to invest your time at the start to down her, and then at least when she escapes the rocket chair, she's gonna have nothing to work with. I would say that not only the character pick is countering Pollen, even if they pick the flywheel. Vậy là Nia Sky với đánh bóng, NX với mỹ nhân, Caesar với một tiên tri và Chamomile, tôi mới đọc tên này nào, Chamomile với một con bác sĩ tâm lý. Wow, and TT, I'm so surprised you know Ever Sleeping Town. It's like you live there. Like, oh my god. Đây là thị trấn say ngủ và Hunter và bên phía ADM lựa chọn sẽ là một con Galati. Look both ways for across the street because you got that tram. Yeah, the tram. Yeah, the biggest hunter of all. Do you remember when the tram actually put you down? Like it actually removed your life? That was yeah. So bad. Oh my god. It was in the old day where Ever Sleeping Town actually got introduced. But here we wanna head into the game between the survivor side of AMX and the hunter side of ADM. Galatia here spawning at the geisha area. Gonna transition to the corner hub where the tram is saying hi to the other hunter. Hey, what's up? Yeah, we're supposed to work together, right? And now Galati trong tay của Eclipse cầm cho mình là 36, có soi người, có hồi đòn và có giảm choáng cộng dồn nữa. Caesar ăn luôn một tượng rồi. Một pha tượng mù tốt đến từ Eclipse. Bây giờ có lẽ con tiên tri này không, khoảng cách là khá là xa. Caesar nên búp cú thì hơn. Anh ta búp cú và lấy được đòn đánh của Eclipse luôn rồi. Một tình huống cầm tượng luồn qua một chiếc ván đến từ vị trí của Eclipse. Anh ta chưa tượng trúng được vào Caesar một lần nữa. Và đối phương thì đã búp cú thành công mất rồi. Chỗ này còn ván, có thể nhảy qua. Tốc biến chưa có dành cho vị trí của Eclipse, nhưng anh ta lấy được tượng lên người của đối phương. Một giây nữa thôi, và bây giờ tốc biến đã có cho Eclipse. Khoảng cách là khá xa để anh ta có thể mà tiếp cận được vào Caesar trong tình huống này. Tượng tốt, đánh bóng xuất hiện. Nia Sky tốc biến lên đánh gục Caesar. Đó là một tình huống đánh bóng hồi đòn. Tốc biến lên đánh sau đó hồi đòn luôn mà. Và bây giờ thì cả Nia Sky cũng sẽ mất đi cho mình máu. Anh ta đánh những pha bóng thực sự là không có nhiều hiệu quả trong tình huống này. Không, pha đó hình như là tượng gạt trúng chứ không phải là còn tốc biến là tốc biến đánh trượt hay sao ấy. Tượng gạt trúng tiên tri, sau đó tốc biến là tốc biến đánh trượt. Còn quả bóng kia nó cũng chưa hề đánh ra. Rất nhiều thứ mù mắt trong một tình huống.
for the Eclipse to stay on the rocket chair. Yeah, but Có một tình huống truyền máu đến từ bác sĩ tâm lý của bên phía AMX, và đánh bóng thì sẽ là người cứu thôi. Thời gian cai cũng coi như là được khá nhiều. Xong được 2 máy đầu tiên. Máy của đánh bóng chưa xong. 2 thành viên của bên phía AMX sẽ đi đập máy mới. Yeah, I mean it's a little too risky. Eclipse đang không tìm được vị trí của đánh bóng trong tình huống này. Và tôi nghĩ Nia Sky sẽ cứu một lần. Với 2 trái bóng còn lại, ta có thể cover cho vị trí của tiên tri. Đây rồi. Cứu không mất máu thì sao? Đánh lui được đối phương, sau đó cứu không mất máu. Đó là một cách. Và đánh trượt rồi. Bóng đánh trượt, ăn tượng, bị đấm. Máu của đánh bóng cho Nia Sky chỉ còn đó là 0,25 mà thôi. Caesar ra được cái ghế, nhưng mà đối phương có tượng hoàn hảo rồi. Anh ta đang luồn được qua ván, lật được ván luôn rồi. Cần có sự cover của đánh bóng ở đây. Đánh bóng đâu? Không cover nữa rồi. Vậy là thả trôi cho vị trí của Caesar. Và có lẽ là muốn... Đấy, tượng đặt tặng. Tượng không chính xác vào đánh bóng rồi. Một tình huống tượng không chính xác vào đánh bóng. Caesar đang cố gắng dãy trong tình huống này. 3 máy bao nhiêu? Một máy 80% đến từ đánh bóng. 2 máy còn lại khoảng 80. Nếu mà Caesar hit được con cú thì sao? Anh ta ăn tượng rồi. Đòn đánh là trúng. Vâng, không thể nào kịp máy cho bên phía của AMX. Vậy đây sẽ là một tình huống họ mất người rồi. Mỹ Nhân không thể nào can thiệp kịp. Còn chưa hit sọ nữa. Bây giờ Mỹ Nhân trong tay của Enix đang cố gắng hoàn thành nốt chiếc máy ở khu vực cây xa này. Máy Pram luôn cho bên phía AMX. Chưa có ai đứng ở cổng cả mà đã Pram máy rồi. Hunter mắt đỏ. Cái gì đấy? Eclipse làm gì đấy? Có sọ rồi. Tốc biến cũng đã có cho... Đâu rồi, tốc biến đấm trượt luôn. Và có một tình huống lăn ván thành công đến từ Mỹ Nhân. Vẫn đang còn cho mình một sọ nữa. Check cọc về khu vực cổng biệt thự. Và bây giờ bên kia thì sao? Cổng đang được mở. Enix có cho mình một sọ. Giật sọ, lật ván được Hunter và chạy thẳng về hầm. Ôi không, bị tường gạt lại rồi. Có 12 không? Còn một sọ nữa cho Enix. Sọ đâu? Không giật sọ kịp rồi. Và đây sẽ là một trận đấu hòa. Sculptor was able to get a hit before that, and yeah, a 2-man escape from the survivor side, still a great result. But yeah, I think the pop was quite surprising for all of us. Yeah, I mean, everyone was surprised. I think the Hunter was kind of surprised too. Maybe the Enchantress was surprised. All right, I'm taking this guy. All right, cool. But what a sequence, right? We saw the blink attempt. It missed. Enchantress was able to vault, and in that time, I feel like if the Enchantress kind of hugged the pallets a little more, gained more stun, could have gotten a 3. Well, I mean, like 1 detention hit. It was already. I don't know if she could have kited for 3 stacks. That would have been way too hard. The distance was established a little too much already for her and the dungeon, so I think it was still a pretty intense chase. But GG's to both sides because now we're all tied up. Low key, in my opinion, I think the Enchantress should take that statue. That statue hit, because one statue hit, only only a quarter of the hit, but she gained a curse coming from that, so she could gain a 3-stack curse and, you know, stun the Galatea, going for the dungeon. True. Easy escape. Isn't that kind of counterintuitive? Like, as an Enchantress, okay, statues hit me. Perfect statues, that's all right. Let's go. I would say I agree, because at that point, yeah, you'd rather take the statue hits than the detention hit, because you could stack 3 up, and like you said, could have kited till the end game, but and also you don't have to worry about the blink because the blink was already spent, so you just have to worry about the chisel. But I mean, I think this is how back and forth this matchup is gonna be, so I'm super excited for what's to come. I think the Paul was so surprised that our brain just malfunctioned immediately. Like really? Even the Galatea was, you know, kind of confused why the Enchantress is running in front of me. Yeah, honestly, yeah, you're the one that kind of said it, right? It was like 20 more seconds. If the Seer was able to kite that long, could have waited till the end result there. Could have waited till the borrowed time kicked in. But yeah, I think well, him running back and forth, it seemed like he was kind of set to get hit first. Yeah. Like, all right, and then force the pop to happen. But all right, I'm gonna kite you with detention. Sure, let's go. Yeah, for the Seer to kite more, I think another survivor has to come in for the support. But the battle is already a cheap damage hell, and the other two is still trying to,
Primus Cipher. So Seer is totally on his own, but he did a very great job kiting out this Galatea. And yeah, as we see here, 92 seconds of kiting against a Galatea, and not to mention at half health, he was able to kite the Galatea with max present. That's true. The corner house kite was so long, and honestly, Sith was able to even bait out a hit onto the owl, which kind of bought him a little more time. You got to give it up all to Nezsky here on that batter. Was able to provide a little bit of that support, got the full blood rescue. And I mean, 56 seconds, that's 56 seconds with detention in DT. So that's very impressive on the side of NX official. Yeah, and she has been the one decoding the most here. So the Cypher Prime was, was kind of fast and not expected by the Hunter side, but still quite unfortunate for the Enchantress. At that endgame situation there, she could totally go for a dungeon escape in that very moment. Could have, but at least they kind of, I would say the survivors now, they're kind of ramping up. Since the last game, it was really Hunter-sided. So now I can't wait to see the switch up to happen. For the next survivors to come in and probably also have that redemption. So I mean, the previous game it was a Dream Witch-sided match, 3-1. So hopefully this time, I mean, I think it's Polar's. Polar coming. Polar coming in. Polar coming in. I don't know if he also uses Galatea or are they gonna ban Wax Artist? I'm not quite sure. We think that the Breaking Wheel might come out, but I mean that's just an instant ban if ever he's a Breaking Wheel main. Yeah, we are still waiting on the element of surprise here coming from both sides. Since both sides changed their Hunter to another one. So yeah, let's see in Ever Seven Town. As you said, a lot of Hunter can be used in this map. Like even the Breaking Wheel, or sometimes even the Geisha can be making a way in. And I was quite surprised to see the ban on the Wax Artist. Yeah, to be honest, I was kind of disappointed we didn't see a Wax Artist because I love Galatea, I love these meta hunters, but it's so rare to see the Wax Artist. And honestly, yesterday was kind of like a pinch me moment when I was seeing a Wax Artist, because honestly, it didn't like when the Wax Artist first came out, it was a little hard to see him like in competitive. But I mean, he's got some changes. He gets his presence faster now. And you gotta admit he is pretty tough to deal with. I mean, just as ZT, they handle him. And a great kiter like MX fell first to the Wax Artist, and I can't wait to see actually more. So hopefully, who knows? Maybe Polar can come up with a Wax Artist if he doesn't get banned, or even a Feaster. Oh my God! Who knows? Something special has to happen with you, NTT, if a Feaster comes in. What can we expect for you if a Feaster pick comes in? Are you gonna sing? Are you gonna do a little Feaster dance? Are you gonna? If a Feaster came in, I'm not gonna. I'm putting you on the spot, but I'm allowing you to choose because you've been a championing Feaster. Bây giờ nếu Hunter của bên phía EMX là Tilap tiếp tục có cho mình một trận thắng ở round đấu này thì lợi thế nó sẽ nằm thuộc về EMX luôn. Rất đáng tiếc cho ADM. Đấy là Hunter của họ không giành được chiến thắng 4 ở round đấu đầu tiên. Chủ quan, tự tin về việc là mình có thể bắt được lính đánh thuê cuối trận, nhưng sau đó anh ta hoàn toàn bất lực với việc lính đánh thuê búng 2 găng về hầm. Bây giờ thì thế khó nó nằm ở phía họ, khi mà team survival của họ thì có thể nói chung là đánh hơi đuối một chút so với Hunter của bên AMX. Và Hunter ra trận round 2 thì cũng bị hòa luôn rồi. There we go. That's NTT. Keep it simple. That's what NTT is saying. So, ladies and gentlemen, right now I want you guys to promote anyone to use a Feaster when NTT is on screen, because he will do a hair flip for us. So right now you have to be as still as possible. We got to save that hair flip for when the Feaster comes out. Yeah, I'm excited. Yeah, I'm just gonna sit still. Okay, here's a question though. I mean, I know we're gonna talk a little bit outside of what the competition is, but what draws you so much to Feaster? Like, is it the playstyle? Is it the character? Is it the lore? He looks cool. That's it. One of the most unique hunters out there, I have to say. Especially with, I mean,
Yeah, getting referred to as food is totally special. Yeah, honestly, some of my friends too. They show love for Feaster and Photographer. I mean, we know why Photographer, right? Because of the looks. But Feaster is just, I don't know, he's so appealing. And honestly, I think Grizzly also would share the same sentiment. Round đấu 2B. So now we're gonna switch things Hunter. up to ADM. Ồ, bên phía AMX cũng đưa ra một Hunter khác luôn. Pola sẽ là Hunter ra trận ở round 2 cho bên phía AMX và anh ta sẽ có 4 lượt cấm lên survival của bên ADM trong cái ván đấu này. And also one Hunter's ban coming from the side of ADM. I'm expecting a Priestess and a Seer ban as the same as the previous game, or if not, could be a Mercenary ban in place of a Seer. That could be it. Yeah, actually, but I think it's safe to say maybe they won't risk a forward ban. Yeah, they called it Seer and Priestess, so this is gonna be a little tough on what ADM can counter with because those are the survivors. Tiên tri và chủ tế là 2 lượt cấm mà Pola đưa ra. Ma nhện của Pola thì bị cấm đi. Cấm đi ma nhện đến từ bên phía ADM. Vậy là cũng có thông tin về nhau chăng? Vậy là Pola là một bên ma nhện à? Bây giờ mất nhện rồi, ta đánh gì được ta? Tiền đạo đã được thả, lính thuê đã được thả. ADM có muốn lấy 2 nhân vật này hay không? Họ lấy tạp kỹ rồi. Tạp kỹ lính thuê. Oh yeah. Is this an acrobat? Oh yeah, it's an acrobat. That is an acrobat. Yeah, there we go. Okay, cool. I still know my Pokemons. Okay, so acrobat and hai bên đều không chơi tiền đạo. Yeah. Hai bên đều không chơi tiền đạo. Neatly placed. Another looker. What? Không lấy. Sao lại tiên tri bị cấm không? Pick tiên tri đấy kia. Hình hai bên nó khác nhau này. Có lẽ là đây là lỗi kỹ thuật thôi. Còn lựa chọn mà phía ADM đưa ra nó vẫn sẽ là lính đánh thuê các bạn ạ. Tạp kỹ lính thuê thôi. See the future though, but what I can see is love in the chat saying what's up to bestie Chantal. I think she's your bestie too, NTT. Yeah. I'm pretty sure they're gonna show some love to the hair flip. Christina X, of course we notice you, girl. I definitely can see all the love in the chat. So I want you guys to throw all that love and support to ADM and AMX. We are seeing more survivor bans here on Psychologist. Nhà côn trùng học là lựa chọn thứ 3 mà ADM đưa ra. Trước đó thì Pola đã cấm đi con bác sĩ tâm lý rồi. Cấm tâm lý. Nghĩa là cấm nó khá là khó hiểu. Có lẽ anh ta muốn đánh Madame chăng? Nhìn đội hình này là Pola muốn đánh Madame Red chăng? Nên cấm bác sĩ tâm lý đi. Thật ra có một con nữa mà Pola cần cấm nếu anh ta muốn đánh Madame, đó chính là bệnh nhân. Cấm mỹ nhân rồi. Và đưa thư là lựa chọn cuối cùng mà ADM họ lấy trong cái round đấu 2B này. Nào, cùng chờ xem Hunter của AMX sẽ đưa ra lựa chọn gì. Thì đánh với cái đội hình này của bên phía đối phương đây. Một team cai mạnh. Một team cai mạnh, tạp kỹ, lính thuê, đưa thư và nhà côn trùng học. Một team cai mạnh. And yeah, excited to see. Oh my god! Wait, for real? It's a nightmare coming out? Lại là ác mộng. Ok, lúc này đã có một trận ác mộng được debut trong cái IVC 2022 Đông Nam Á lần này rồi. Và tiếp tục chuẩn bị có một lượt chọn ác mộng thứ 2. Có một lượt chọn ác mộng thứ 2 đến từ một Hunter khác. Lần này không còn là Zuka của Mercenary nữa, nó là Pola của AMX. Lựa chọn sử dụng ác mộng ở trong cái ván đấu thứ 2 này. Trong cái cặp đấu trước đó của Mercenary, Zuka cũng pick ác mộng ra ở round 2. Và bây giờ thì Pola cũng pick ở round 2 luôn. Nhưng liệu kết quả của Pola nó có khác gì so với Zuka hay không? Thì chúng ta phải xem diễn biến của ván đấu này. Nightmare is, had a very hard time chasing the first target, so it's quite often to see the Nightmare usually bring insolence and also the blink. So very interesting to see what Polo will bring to the table here with this Nightmare. Again, the Postman seems to be the most optimal target. Yeah, for sure. You want to stop that Cypher Rush from happening. So
You want to go for that postman at the start. Honestly, yeah, it's gonna be a nightmare, nudge nudge, to chase any of these other survivors if ever you are using this character. So yeah, you want to find that postman. I think he should take his time to look for the postman and not take a chance. Maybe try to force out an elbow pad from the mercenary. I mean, it's easy for Nightmare to look for the postman since he can drop the crow and Oh yeah, right. yeah, and whoever Monitor. touches the cipher will be highlighted. So he will basically know the location of that survivor, and that is very crucial to the hunter. Oh, for sure. So I guess yeah, the meta coming into this match, like, be careful not to touch ciphers or get caught by those crows. They can latch onto you for pretty fast. Honestly, sometimes I'm away from the cipher, but I'm in just that crow vicinity. Then the crow latches onto me, so I'm like, dang it. That's one of the buffs that the Nightmare should have, because honestly, early game it's a little tough for the Nightmare to gain that presence. Were you the one that said yeah you're related to Wu Chang? For the Nightmare, I think the build should be quite similar to Wu Chang. Oh no, I was saying like the early chase, like he needs to gain his Oh presence. yeah, from the he needs pop-off. to get the Yeah. present. Yeah, so it's kind of like Wu Chang. So usually when we see Wu Chang and Nightmare, they are gonna bring in the 6-9-12 build. So yeah, for detention, insolent, and fast breaking pallet. But sometimes we can see them bringing a 3. Rồi, ác mộng dành cho vị trí của Pola trong cái ván đấu này. Một lựa chọn khá bất ngờ đến từ Hunter của bên phía AMX. Và bây giờ anh ta xuất hiện ở khu vực biệt thự và có hướng di chuyển sang cổng cũ có Pau Game. Vừa mới bắt đầu đã Pau Game rồi. Lag chưa? So Entomologist, yeah, not the best early chase, but I mean, I'm gonna refer to you NTT as a Nightmare expert. I mean, that's such a weird name, but like, the one Ở Hà Nội có trà sữa than tre không à? Mình không biết. Mình tạm biệt trà sữa lâu rồi bạn ạ. in terms of the survivors. Mình tạm biệt trà sữa lâu rồi. Mình không uống trà sữa lâu rồi. It would actually be the batter. The batter can, you know, when you jump into the survivor, the batter can use the ball to, pull you to push you back. But also the entomologist can just drop the bee in an area and stop the Nightmare in his The track. jump. That's another one too. So yeah, the jump is actually, yeah, you got to break that line of sight, but if you're out in the open, you need someone to just be able to push the Nightmare away. And yeah, the bees could definitely slow down, but I could see the batter honestly like being able to time the hits to get there. But luckily for him, no batter was picked in the lineup. But I mean, you got some brawny survivors. You got the acrobat, you got the postman, you got the mercenary. Pretty solid picks on the survivor side. So still, I can't call the match just yet because this is one of the first Nightmares we are seeing though. Yeah, I mean, I believe they wasn't expecting Nightmare at all. Like that is a surprise for all of us. Excited to see how the survivor are going to use the character to counter this. Vừa mới vào game đã Pau rồi. The early game, the early chase for Nightmare is crucial to the end game, especially when Nightmare is able to unlock all of his present. Then it's going to be very easy for Nightmare to go for a survivor chase. Right, and a big map like this, you could definitely see how well he can kind of traverse around. You saw he already just released the crow to the fake gate. He already captured the image of the entomologist, like you said. I think he seems like he's gonna take a left to go inside the middle of the house, in middle's 2-story. So I'm not sure which he's gonna commit to. I think, yeah, he might take a page out of what you said, NTT, and just kind of look for that postman to kind of stop that cipher rush from happening. Yeah. I mean, for the lineup, I don't think chasing the entomologist is best, since the bees can be pesky to deal with, and also the Bây giờ, trận đấu sẽ được tiếp tục với ác mộng trong tay của Pola đuổi vào vị trí nhà côn trùng học. Ok, nhà côn trùng học bị đuổi đầu. Nhà côn trùng học là một nhân vật có thể khắc chế được con ác mộng. Ôi dồi ôi, đát lỗi luôn rồi. Rồi, lần này thì người lỗi lại là nhà côn trùng học khi mà anh ta để ong ở đó và ác mộng của Pola vẫn dash qua được. Chưa có một hit đánh nào vào ong. Lần này dash không được rồi, đánh vào ong một hit. Hơi khó cho vị trí của nhà côn trùng học rồi. Đưa thư có một pha thả chó tốt. Pha thả chó này cực kỳ hay luôn.
Nhưng mà tốc biến sắp có dành cho Pola rồi. Con quạ có tốc biến rất nguy hiểm. Gần như là bạn không thể né được. Tập kỹ đang ở đây. Tôi nghĩ là đây là một tình huống bắt người sớm rồi. Tốc biến qua, có mạng. Đấy tôi bảo mà, quạ có tốc biến nó rất nguy hiểm. Ong không chạy được rồi. Ong không chạy được rồi. Thậm chí là còn hiến ong luôn đến từ vị trí của nhà côn trùng học nữa. Tập kỹ mất máy, anh ta phải buông máy ra và di chuyển sang khu vực khác. Quạ được quăng sang phía của đưa thư. Đang có một tình huống nhắm sang diễn viên tạp kỹ rồi, nhưng mà người đi cứu là lính đánh thuê. Hamsut đang di chuyển vào ghế, anh ta bị phát hiện vị trí. Cố gắng câu thêm một chút xíu thời gian để cứu muộn hơn. Lấy được một hit. Cứu xong thì Hamsut phải cẩn thận, đối phương lấy double down. Không, Pola không lấy double down rồi, anh ta nhắm thẳng sang nhà côn trùng học và lấy được máu của đối phương. Một trận đấu mà AMX có cơ hội vươn lên dẫn trước khi con ác mộng này của Pola bắt người sớm, và sau đó là con ác mộng này nó sẽ mạnh, rất mạnh ở cái giai đoạn sau khi nó mắc chiêu nha các bạn. Nó tele đi được, nó kiểm soát trận đấu, và sau đó là cái lúc mà nó có 2 lần dash là rất khó để cai luôn. Máy thế này không xong kịp rồi. Cái thế này Pola ít nhất cũng có từ hòa trở lên. Thậm chí kiểm soát tốt giai đoạn cuối trận, việc thắng là chuyện đương nhiên. Mới có 2 máy rưỡi, máy thứ tư thì được khoảng 40%. Quạ sẽ được quăng sang khu vực cổng cũ. Diễn viên tạp kỹ bốc máy không được yên thân, và Hamsut thì phải buông chiếc máy ở khu vực gây xa này ra rồi. Không có một thành viên nào của bên phía ADM đang ở gần ghế cả. Diễn viên tạp kỹ đang bị phát hiện phương hướng. Anh ta sẽ ăn một đòn đánh. Anh ta sẽ bị ăn một đòn đánh. Đắt luôn không? Không, chưa muốn nhảy thẳng vào đối phương. Có nhánh 6. Mắc chiêu rồi. Pha đó Pola đã nghĩ lên nên là hit sớm. Tốt quá. Một tình huống double dash sau khi mắc chiêu. Và nhà côn trùng học không thể nào cai thêm được rồi. Anh ta sẽ gục về khu vực biệt thự. Và vừa rồi tôi thấy Pola quăng một con quạ ra ở phương hướng máy khu vực lề đường thì phải. Postman có thể sẽ gặp nguy hiểm sau khi mà nhà côn trùng học bay khỏi trận đấu này. Bay thẳng sang đây luôn rồi. Đã lật hết ván xuống đến từ đưa thư trong tay của bên phía ADM. Thả chó nhưng đối phương có dash mà. 2 lần nhảy và con chó nó cũng không ngăn cản được Pola. Anh ta lấy máu của đưa thư. Trận này thắng được này. Quạ thắng thì sao? Double dash tốc biến. Không, thật ra chờ đến đây giờ tốc biến cũng được. Tốc biến qua đát thẳng vào người thôi. Không thể cai thêm. Không thể nào cai thêm nữa đến từ người chơi đưa thư của bên phía ADM. Rồi ADM mà gãy kèo này thì hơi bị bất ngờ luôn này. ADM gãy kèo này là hơi bị bất ngờ luôn. Chasing Postman, the survivor side were actually healing, so no decoding progress was actually made. So the hunter can totally be, feeling calm in this situation, finding out where Hamsut is gonna try to. Hamsut đang bị bắt hướng. Búng găng. Anh ta vào ghế cứu tốt. Pha này Pola mắc lỗi rồi, vẫn lấy máu của lính đánh thuê. Có muốn đi kiểm soát vào đấu này hay không đây? Quạ đang có. Ném quạ vào đối phương. Đây lê thẳng vào. Ok, không chạy đi đâu được rồi. Tầm này chạy bằng mắt. Tầm này chạy bằng mắt. Chạy bằng mắt. 2 máy còn chưa xong kịp đây. Giờ làm sao đây hả ADM ơi? Hamsut bốc máy ở khu vực cổng cũ. Hunter ném quạ về phía lề đường và Kamsa sang hướng cổng cũ rồi. Có lẽ Hamsut sẽ phải cứu tiếp nhưng anh ta chỉ còn nửa máu thôi. Phát này không cứu được rồi. Mất găng luôn. Mất găng luôn. Có thể vẫn cứu được. Nhưng mà ra ghế thì không biết. Ra ghế sợ là không chạy được rồi. Đây là một tình huống quạ lên. Ấn lên người của đưa thư. Máy bên kia không có ai về bù kịp cả. Bán được lật xuống. Cái gì đây? Hết. Xong rồi. Máy không xong kịp rồi. Máy không xong kịp rồi. Đang có một tình huống chèn lên nhau. Sách phải lính đánh thuê. Buông người xuống. Máy pram không? Không pram được và sách đúng vào vị trí của Postman rồi. Và bây giờ pram máy thì câu chuyện nó cũng chỉ vậy, khi mà chắc chắn đưa thư sẽ bay khỏi ván đấu này. Và Hunter thì có thể có được một trận ít nhất là thắng 3.
Đuổi vào ai cũng thế thôi. Con lính thuê tầm này không có đồ thì còn dễ bắt hơn cả con tạp kỹ nữa ấy. Và chưa chắc là đã là giết 3 nha, giết 4 thì sao? Giết 4 thì sao? Tạp kỹ chưa dám mở cổng. Tạp kỹ chưa dám mở cổng các bạn ạ. Quạ được vứt ở cái cửa đó. Tạp kỹ chưa dám mở cổng rồi. Yeah, kind of second guessing himself, looking if anyone's in this exit gate, but everyone is actually transitioning towards the other exit gate. Đang hơi lạc phương hướng đến từ vị trí của Pola. Tạp kỹ vẫn chưa mở cổng, chưa có ai của bên phía ADM chạm cổng trong tình huống này. Lính thuê đang vòng về khu vực cổng biệt thự. Quạ đang có. Vứt quạ vào vị trí của diễn viên tạp kỹ. Tàu đang tới, tàu đâm. May quá, tàu không đâm. Nhưng mà vứt bóng lỗi đến từ diễn viên tạp kỹ. Tốc biến thì sao? Có mạng. Vậy là ít nhất là giết 3 rồi. Từ từ nhá. Quạ về bên cổng bên còn lại. Xách người lên luôn. Sau đó quạ về bên cổng còn lại. Bay về kịp không? 5 giây nữa Tele sẽ có. Nào 2 1 quạ. Rồi bay thẳng về cổng bên này. Thắng 4 rồi. Vâng, lại ác mộng. Trận ác mộng thứ 2 trong giải lần này. Và đây là một trận thắng 4. Quá đơn giản luôn. Tầm này quá đơn giản luôn. Mắt đỏ 30 giây, thách kẹo, lính thuê không cai được thêm và ác mộng giết 4 rồi. Round 2 chiến thắng cho AMX. Bật kèo. Bất lợi ở cái round 1A nó không phải vấn đề. Quan trọng là tôi thắng round 1B. Thắng rất cách biệt luôn. And you know what? This kind of rewrites everything. I know the previous match you said it didn't go so well on the Nightmare side, but right now, Nightmare, a 4K hunter in Ever Sleeping Town. Let's go. 27. I mean, I would shape Nightmare in the same pace as a Clerk. In the early game, they are not really chasing the survivor, but when they got to max present, it's like a GG situation. Yeah, it's like a GG situation for the survivor side. You see how the hunter was able to capture a survivor quite easily when he got to max present, so that's why some of the Nightmare player bring insulin. Yeah, you did mention that build, like detention insolence or top-down build just in case, but we saw there, yeah, early game kind of struggled. I mean, it was stuck at 3 ciphers at a point too, but I think also the constant back and forths, and I don't think there was a missed blink attempt, and the way he was able to blink jump hit also. Just closing out the distance early on. Polar coming in hot here with 5 points, a big 5 for his team. Clearly AX has won the second round. So great start. Well, great second round for AX, but ADM not out of it just yet. They need to get a perfect score. Actually, yeah, they need to get a perfect score and win the next round. So that's gonna be tough. Yeah, 5-0. Yeah, it's almost impossible to fail a blink with Nightmare. Này thì trận Dreamwick quẩy sớm ăn gì này. Này từ trận Dreamwick mà chủ quan này. Bây giờ thì chết. Hiện bị cấm mà. Này thì trận đầu không giết 4 này. Không giết 4 xong bây giờ 1-0 rồi. Sau mà hòa cho một cái là đi bên đấy luôn. Đi bên ADM xuống cái quay cạc bây giờ toàn đầu trâu mặt ngựa thôi. Xuống quay cạc bây giờ toàn đầu trâu mặt ngựa thôi. Đừng có đùa. Make the escape, that would have been MVP of the night, but unfortunately, yeah, Polar was able to down the Mercenary towards the end, but AMX breaking the tie here, getting 11-6, getting the second round. That's huge for AMX. So yeah, ADM has to go for at least a 5-0 here in round 3, or else I think, yeah, they are at a tough spot right now, kind of forced into a perfect round situation. The Nightmare totally flipped the script entirely. Yeah, honestly, like I love it. Like we had, I mean, the Wax Artist stole the show at the first half of the first match yesterday. Then Clerk all throughout, and now we had Nightmare. You know, it just shows like best of. Once we go to BO2, like I think every hunter is very viable. So I'm super excited to see what else they have in store for us. This is going to be BO3 now. And I don't know if there's going to Biết ngay là sẽ phải delay mà. If it's Polar again, you gotta respect that. Nhưng mà thôi, hôm nay delay còn đỡ hơn hôm qua á. Ít ra đến giờ này còn thấy hốp rồi. Hôm qua giờ này còn đang đánh cấp 3. Đánh như là mới đánh round 1.
It's Mhm. going to be very interesting in round 3, especially in the map that they are going to pick. Since it is going to shape the picks and ban for the next Mhm. round. Oh yeah, 100%. So yeah, ADM put in a tough spot here. I'm not. Wait, let me try to recall who picked the map. Uh, we actually don't have any word on that. But if ADM can pick the map, I really feel like maybe they should buff their hunter coming into this, because it seems like their survivors are starting to gain their footing. Hunter though did get a tie with Sculptor, and a lot of people were saying Galatai, like because Yeah, Galatai. yeah, and which sucks because I mean Galatea was really, I mean Core 4, like that was the height of her power, right? Everyone was picking Sculptor at the start, but now because of the changes, because people kind of caught on how to be able to dodge statues, she's kind of been relegated. She can still get 4K. I would say she's still in the meta, but in the survivor sided game, getting a tie is still pretty good with Galatea. Yeah, and also the puns, for Mhm. Galatea, the Galatai. Yeah, I believe in Galatea. China there is also a pun for Bloody Queen. Mhm. Oh yeah. When Chocho comes in here, we gotta ask her if she knows that pun, because I'm not gonna attempt to try to speak Mandarin. I apologize. I'm not going But to also. I know. I know we can try and ask, probably maybe in Soy, maybe even nail that. But I can't wait to hear that pun, because like, right, she's been the Thai Queen, and she's been kind of she did move down, but honestly she's still very solid. Wildcard Even nhìn in- vậy if you go to mà rank, toàn thấy mấy solo team có rank, người Nhật group rank, thì ít nhất là một team SKG rồi. she's Team really thứ hai là solid, team even TMX. and she still gets the Đấy. job done. So Ít nhất là hai I team just rồi. wonder, for someone, for like the hunters, right? In ADM side, Eclipse, right? He has Wax Artist. He brought out Sculptor. I wonder with that type of hunter lineup, who else he can bring to the table. Same goes for Polars. He had Spider Ban. He picked up the Nightmare. Who else can he bring out? Hey, we're gonna get the hair flip. Oh my gosh, we could definitely do that. I'm Có excited CL to see nha. that hair flip come out, and everyone in the chat were like, "Oh my gosh, Entity, don't make us don't make us blush with this hair flip of yours." So I'm pretty sure they want that hair flip coming out from you. My God, yeah, the hair been keeping it since how long? Birth. 2010. When was the last time you got a haircut? Or you just 2020. trim? 2020, but you don't yeah, you don't trim it? I don't trim it. I never trim it. Wow. There we go. All natural, ladies and gentlemen. Boom. Just the manly locks on NTT. And also, I mean, this is we've seen Soy cosplay. Are you gonna cosplay? I know you're a cosplayer, sir. That's a surprise for another day. All right, that's why you guys got to tune in each and every week in IVC to find out if NTT will cosplay or won't he cosplay. Because this man here, honestly, top-notch cosplays all throughout. So. Like, I'm not gonna reveal that I'm gonna cosplay DM in another day. Oopsie. Ooh, whoops. Did that come out? Oh my god. When does that come out? Yeah, I don't know. I didn't hear anything. I'm just looking forward to the hair flip, man. I'm not gonna expect anything from cosplay and NTT, but yeah, we just have to wait and see. Let me just ask real quick. All right, Yeah. cool. Okay, so Great let's stuff. discuss things. ADM put in a tough spot here. What do you think their mentality should be coming into this next match? Because not only do they have to win, in one of the rounds they have to at least get a perfect. Yeah. So, you're getting a perfect round. It's more viable for the hunter to go for 4K than the survivor to go for 4 escape. So, the hunter player has to get a surprise element in their picks to counter the survivor. As you said earlier, like in 0-2 survivor, they are caught off guard by the off meta picks, since they are all trained well with the meta picks. So the off meta picks could be the key to the victory for. You just ADM. want to see a feast. Yeah. You Which caught brings me that. to my next point. You got to bring out the feaster. Okay, here's my thing. I would love to see a feaster, but I mean, you have to understand he's been out for a while, and I'm pretty sure they know. I know everyone. I mean, the competitive players at least. I still get hit by those tentacles, but I'm pretty sure they know how to counter it. So I agree. Maybe go off meta. Okay, so off meta Gamekeeper. 100 GameCube. That's another OG hunter.
So Yeah. if they go off meta, you think they should go old school off meta or new school off meta? Uh, is Nayad off meta? I don't think so, right? No, especially best of 3 she comes out, right? So I Yeah. don't think she's off meta, but she's kind of put there with those solid hunters that can get ties, but she Mhm. can struggle too to get a 4K unless she gets like a Terror Shock or something. So yeah, the old school off meta could be Joker. Yeah. But Honestly, yeah, maybe Clark. She comes. I mean, if you're gonna respect ban with Eclipse though, they might even allow the sculptor to come out. They handled that sculptor pretty well. So if they did more homework, yeah, obviously ban the wax artist. Obviously in both hunter side, yeah, ban for Eclipse, ban the wax artist. For Polars, ban the Nightmare, and then Nightmare and Spider. yeah, So where does that leave? Oh. We're Lâu ghê changing ta. things up. yeah. Okay, Kalisti is coming in from Chamomile So on replacement. The Survivor Yeah. switch. could be a surprise for us, since changing the survivors means that survivor is popping up at a certain character. Mm-hmm. So forward player. Ooh, Khaleesi could be the forward player we were looking for. That Yeah. back from best of 3 go back to the meta, right? Who knows? That could Yeah. happen. Another survivor that we haven't seen, or I haven't seen when I just pop in and out of the stream. Little girl. We haven't seen Little Girl, and I didn't see one yesterday. I don't know if you were able to catch one. Was there Yeah, anyone, Jack? there was no little girl since. Yeah, that's quite surprising since little girl can be utilized in many ways. Yeah, and do also in IJL Mhm. and IVL, she has been popping up always. Yeah, I guess we're still trying to figure her out here in Southeast Asia. What we did see, I think it was Godjay that banned Little Girl, so there is some respect with that. So maybe she's gonna pop off maybe after the preliminary finals or maybe in the group stages. Who knows? Because honestly, right now it's really best foot forward. So maybe they don't want to risk too much of the new school, especially with survivors. Maybe with the hunters, yeah, because you're just solo, right? But with survivors, it's like you kind of have to be on Yeah. point. Mhm. Yeah, basically, little girl require a lot of team call, a lot of support, and great communication from everyone in the team. Yeah. Since usually when I met a little girl, Ôi, round đấu thứ 3. AMX sorry đó. ADM chọn cái bản đồ đó là bệnh viện Thánh Tâm cho cái round thi đấu này. Vậy là bệnh viện cho round 3. We're not switching hunters, right? So Đây là map lợi thế cho survival. gonna ban the wax artist and the spider here. It's just a choice who else that they have, because honestly, this is kind of the beauty also of IVC with the teams here. We're able to cement themselves in. I know IVA is another beast, but I think IVC is just definitely a step higher, and we get to see what other hunter and survivor pools that they have and how deep they go. Yeah, exactly. So yeah, in this map, you have to ban the priestess. That's almost certain. And with the third, and with the third round ban pick system, you have 3 survivor to ban right off the start. So in prediction, Seer, priestess. I don't think forward going to be banned. Yeah, probably Seer Priestess at the start, and then let's see. Yeah, maybe because it's gonna be 4 survivor bans, right? Maybe Merc next if they don't lock it in at the start. Yeah. Then Ever Acrobat, Psychologist, just the others. And while we're waiting, I know the wait is kind of intense. I just want to give a shout out to Officially Mew. He says, "Spot, your hair is as beautiful too." I'm like, it's not as beautiful NTT, guys. I cut my hair. We almost had the same hair. We were about to be hair bros. Yeah. But I was disappointed. I know. But I do also want to give a shout out to Loom. We also have breadsticks. We also got cheesecake. We got Takako-kun and toast. Yeah. So big shout outs to everyone in the chat. Let's head on over to the picks and bans. Yeah. Cảm ơn Xanh Dương nha. Chúng ta sẽ đến với ban pick của round đấu thứ 3 sau khi mà map thi đấu được lựa chọn. Và bệnh viện Thánh Tâm, cấm tiên tri, chủ tế, lính thuê. Đối phương không đánh được tiền đạo. Eclipse biết điều này và anh ta không cấm tiền đạo luôn. Rất thoải mái. Khi mà team bạn không ai đánh được tiền đạo thì cái việc đối phương lời một lượt pick lính thuê là chuyện hiển nhiên luôn.
Và AMX sẽ quyết định như thế nào đây? Bây giờ họ đang có lợi thế với trận thắng 7-2 ở round đấu thứ hai. Bây giờ đánh hòa thôi. Cấm tượng sáp, cấm Bon. Đưa ra hai lựa chọn đầu tiên là ma thuật sư. Ma thuật sư mỹ nhân. Để không pick giải cứu sớm. Không pick sớm giải cứu mà lấy hai lựa chọn Kaiter. Yes, thank you. But right now we are seeing the Survivor band, Seer, Christian as well as Mercenary, with the Hunter bands of Wax Artist as well as Bon. Ma thuật sư và mỹ nhân, hai lựa chọn Kaiter mạnh ở trong meta này. Eclipse sẽ có tiếp một lượt cấm. Có lẽ là tạp kỹ là nhân vật anh ta nên cấm đi. Một nhân vật vừa có thể đi cốt vừa có thể giải cứu, nhưng tạp kỹ nó khá là khó chịu cho Hunter. Và khi mà đối phương đã không lấy sớm tạp kỹ thì bạn có quyền cấm đi nhân vật này. Tuy nhiên Eclipse không cấm tạp kỹ mà anh ta nhắm đến nhân vật nhà cô trùng học của đối phương. Thế thì AMX thì sao? Lấy tạp kỹ luôn đi. Tôi nghĩ bây giờ là quá đẹp rồi. Tạp kỹ 369. Họ không lấy tạp kỹ à? Họ lấy bác sĩ tâm lý mọi người ạ. Đây cũng là một lựa chọn ok. Tâm lý 3 máu đi cứu cũng được. Tâm lý cầm 369 cũng xuất hiện khá là nhiều trong những cái giải đấu chuyên nghiệp. Potential Antonio match right here. Banning the entomologist and allowing the psychologist to make way. There for the final ban is going to be the better. So I mean, right now I believe the survivors might be taking a it should be a rescuer if it's a normal team comp. But I mean if they decided to pick a Kaiter, it's totally Đánh bóng là nhân vật cuối cùng mà Eclipse cấm đi. Còn gác mộ này. Còn gác mộ, còn bệnh nhân. Tạp kỹ cũng có thể là một nhân vật vừa cứu vừa đi cốt được. Pick 4 con đi cốt nhanh đi. Hợp lý luôn. Cảm ơn Huy nha. Thuyền phó à? Một lựa chọn nó hơi bất ngờ đến từ AMX. Thôi được rồi, Eclipse thì sao? Anh ta sẽ sử dụng Hunter nào cho cái ván đấu này đây? Not confirmed yet though. Galatia again. Galatia. I will say that Galatia would be better at dealing with a psychologist than an Antonio, since the chip damage can be crucial to downing the survivor. And also the fur officer, the string, predicting with the string is quite hard, especially when the fur officer used the pocket watch. But we will have to wait and see how it's gonna pan out in this match. For sure. And Eclipse in his BO2, he did take out the Sculptor Ever Sleeping. Results were a tie. I believe survivors are quite confident kiting his a Sculptor. And I believe Eclipse is actually also an S-Badge Bonbon, if I remember correctly. S-Badge Bonbon. All the S-Badge. I only have one S. Galati dành cho Eclipse. Một đội hình cai mạnh đối đầu với Galati. Trận này nếu mà bên phía AMX cai được, cố gắng câu hòa, thì tôi nghĩ là AMX sẽ có chiến thắng chung cuộc cho cái cặp đấu này. Khó cho ADM. Một trận chủ quan ở round 1 thôi. Họ mất rất nhiều thứ. Họ mất chiến thắng của round 1 luôn. But also the magician also can be utilized to can be chased easily since he is prone to getting chip damage. Yes, definitely. But okay, so this team comp is actually kind of support. I mean, in a way, Enchantress can come and OB. Oh yeah. That's the only support that we have. In terms of kiting wise, it really depends on their individual strong kiting abilities already. I believe Hunter will be avoiding. Nhân vật cuối. Sao quả cuối pick đánh bóng? Ban đánh bóng rồi lại pick đánh bóng là như nào? Thuyền phó chứ. Vậy Nia Sky với thuyền phó. Enix tiếp tục với mỹ nhân. Caesar với bác sĩ. Xin lỗi, không phải. Đó là ma thuật sư. Và cuối cùng là Caliste. Phải có một tình huống đổi người à? Bên AMX đổi người hay sao ấy? Bác sĩ tâm lý là một thành viên mới này. Crucial for the survivor side to go to heal up, especially with a chip damage hunter like Galatia. Hospital manage. I mean, we've seen in IGL actually. China did it in China. We're going right into the match. Yeah. Alright, Just so continue your thought there.
And so the hunter has spawned at T4. Chúng ta sẽ đến với ván đấu 3A, cặp đấu giữa ADM và AMX. AMX đang dẫn trước với tỷ số là 7-2 sau round đấu thứ 2. Và bây giờ Hunter của bên phía ADM đó là Eclipse ta phải cố gắng có một trận đấu chiến thắng và giành lấy lại lợi thế cho bên phía của ADM một lần nữa. Bây giờ anh ta phải thắng 4, sau đó Team Survival thắng 3 8-1 thì mới ăn lại được cái kèo 7-2 của đối phương. Đuổi Caliste ở giai đoạn đầu trận rồi. Đây là khu vực trong nhà và ăn một tượng đến từ bác sĩ tâm lý trong tình huống này, và sau đó là cả một đòn đánh nữa. Né được đòn đánh rồi, nhưng đòn đánh thứ hai của Eclipse thì nó không trượt được đi đâu cả. Cái vòng cai trong nhà này rất khỏe. Mặc dù bây giờ thì tốc biến đã có cho vị chủ Eclipse, nhưng đối phương thì ôi trời, ăn tượng nữa rồi. Tốc biến thì sao? Không, chưa có góc tốc biến. Eclipse sẽ phải tranh thủ tình huống này. Đây nào, tốc biến đối phương luôn chăng? Không, anh ta sẽ đặt tượng trước. Lại là một tượng chính xác. Bây giờ thì phải tốc biến rồi. Không, vẫn không dùng tốc biến. Tiếp tục là những tình huống hạ ván xuống. Và bây giờ tốc biến đánh trượt của Eclipse luôn. Thôi thế này là mất 3 máy rồi. Thế này là Eclipse mất 3 máy rồi. Thôi mặc dù là vẫn ăn tượng chết sau đó, nhưng mà thế này vẫn là mất 3 máy. Ê từ từ, ma thuật sư buông máy ra. Máy này được bao nhiêu đây? Transition far away. This is my very moment. For officer is the only rescuer in the team, so either a 99% rescue or they should go for the sacrifice situation. Cái này đánh hòa hoàn toàn thoải mái. Hunter tốc biến trượt, bắt người cũng không nhanh. Ít nhất là gần 3 máy sẽ xong cho bên phía của AMX. Và Nia Sky vẫn có vẻ như là muốn di chuyển đến cứu một lần thì vẫn ok. Caesar cần phải cẩn thận, không nên ăn tượng trong tình huống này. Cho Hunter điểm hiện diện đồng nghĩa với việc là nguy hiểm của họ ở giai đoạn cái 2 sẽ càng lớn hơn. Nia Sky bị phát hiện rồi. Anh ta ăn luôn một đòn đánh và vào cứu vị trí của Caliste. Cứu tốt. Sau khi ra ghế, hai người cần tách nhau ra. Tiếp tục truy đuổi vào vị trí của bác sĩ tâm lý. Tượng đặt ra là không chính xác. Ăn một tượng rồi nhưng sau đó lật ván được xuống và ăn tiếp một tượng tiếp theo đến từ bác sĩ tâm lý của bên phía AMX. Hunter mắc chiêu rồi. Với pha cứu này họ để cho Hunter mắc chiêu luôn rồi. 60 giây nữa tốc biến mới có. Mỹ nhân khoảng 30% máy, 40% máy. Anh ta cần phải hồi máu cho Nia Sky. Và Caesar, anh ta có 2 máy dở, một máy ở khu vực vòm và một máy ở khu vực 2 ván. Caesar có lẽ sẽ là người cai trong tình huống này. Anh ta ăn một tượng rồi. Hunter đã có tượng hoàn hảo, vậy nên Caesar mất máu cho tình huống đó. 2 thành viên của bên phía AMX hưu giữa đường giữa chợ luôn. Mỹ nhân sẽ bốc tiếp chiếc máy trước nhà nhỏ này. Còn thuyền phó đi ra bù máy ở khu vực vòm hoặc là 2 ván cổng trước. Một tình huống dùng gậy tốt của Caesar. Anh ta né được tượng của đối phương. Bây giờ thì ăn thêm một tượng rồi. Vậy là đã mất nửa máu. 3 tượng. Lừa hướng tốt. Lừa hướng tốt. Nhưng mà Caesar đang cai gần về chiếc máy cuối của team. Nó chính là máy ở khu vực 2 ván cổng trước này. Anh ta cần rời được khỏi đây để đồng đội lát nữa về bù máy. Tiếp tục dùng thêm một gậy. Tăng tốc rất nhanh và chạy về phía bãi cai. Anh ta nên về thẳng bãi cai luôn đi. Hunter có tốc biến lên đánh. Ở đây không có ghế. Xách về 2 ván nghe chừng có vẻ hơi khó. Xách người về 2 ván nghe chừng có vẻ hơi khó. Xách được. Xách treo ghế ngoài cửa. Máy 2 ván vẫn sẽ bị kiểm soát. Máy 2 ván vẫn sẽ bị kiểm soát. Tôi bảo mà, cai về đây thì mất máy thôi. Không rời được khỏi đây thì mất máy. Đánh 6 không còn nữa. Bây giờ làm thế nào để cho... từ từ nhá. Con ma thuật sư này ra ghế có tàng hình. Biết đâu với một tình huống cứu tốt, sau đó ma thuật sư tàng hình rời khỏi ghế thì sẽ có thể đập máy cuối được thì sao? Three set of statue available for Eclipse to use. I think she's already spotted out where the first officer is. But the fact Quá nửa vị trí của Caesar, máy gần xong rồi. Nia Sky đang vào ghế. Anh ta né được tình huống tượng nhưng mà ăn luôn đòn đánh. Phải cứu ra thôi. Máy xong rồi. Pram máy luôn không? Pram luôn lấy máu cho cả team. Caesar ăn thêm một tượng. Máy Pram cho bên phía AMX. Kèo này hòa thoải mái luôn. Hunter không có phép.
Hunter không có phép, Caesar thì vẫn đang cai được, anh ta ăn một tượng. Nhưng mà cổng trước đang được mở bởi Nia Sky. Hunter bỏ người rồi, di chuyển ra cổng trước và bắt sang hai thành viên còn lại của AMX. Tốc biến sắp có. Nia Sky có cho mình một đồng hồ cuối cùng. Anh ta đang chờ đồng hồ hồi. Rồi lắc luôn rồi. Đấm trượt. Thôi, khó. Enix tiếp tục quyết định mở cổng. Đây là một quyết định sai lầm. Cổng mới gần xong thôi, chưa thể nào mà cố được. Rồi, Hunter không bắt đỏ kìa. Đủ má. Ô, thế thì kèo này có khi thắng luôn này. Thoát 3 rồi. Thoát 3 thắng luôn. Thoát 3 thắng luôn cho AMX rồi. Rồi, chuẩn bị tiến đánh đấy các em. I think the better chair to put the survivor in would be the chair. Rồi, ADM xuống nhánh ấy rồi, xuống cái vòng quái vật rồi. I don't think the Galatea should quit chasing the magician instead going for gate. Because the magician has already utilized all the magic one and just 2 statues away from being down. As for the other survivor, yeah, it's impossible to down them without detention. But actually the prediction by Eclipse when the first officer used his first watch at when rescuing the magician was a nice prediction. And the second skill statues on magician at the statue was also very well placed. Just a little bit unfortunate, yeah. True. Eclipse, I think he forgot about the last cycle. Cảm ơn Eulalia nha. It was an opportunity loss for sure. I mean, it looked like it was gonna be a tie, and then suddenly a 3-run. The survivors had great control of the cycle percentage, the decoding percentage at the gate. So they were really trying to force it and took advantage that the hunter didn't have detention and forcing the gate to be opened. After that, the escape from the dungeon. Had coordination for the survivors. Yeah, they definitely got a teamwork in this game. Now it's for the survivor side of ADM to make up for the mistake that the hunter has made, but it's going to be very hard since the requirement for the survivor side is going to have a 4-man escape. So yeah, they have to pull out everything that they have to go for this. I would say almost impossible result, but almost impossible doesn't mean that it's even impossible. It just means that it's very hard to happen. But there's still a chance. I mean, 4 escape at this map is totally possible. I mean, Hospital has been known for its 4 escape for survivors. It's a very similar map, so nothing is impossible. This might be favorable for ADM for sure. Yeah, recalling the map with SD Survivor and the Hunter side in COA5. I believe it was Arfu using the Soul Weaver in the hospital and actually lost to SSC Survivor with a 4-man escape. So yeah, anything could happen. We have seen it over and over. As you said, a 4-man escape in this map is quite easy for the survivor side. Yes, but we have to see what kind of team comp they be bringing though. Like for sure they won't be picking mechanic. I mean, because it's a dual character. We'll definitely be seeing. I mean, all the characters that could go for the potential 4-man escape. I would say forward, prospector, any character that has the ability to regenerate their skill and keep them until the very end of the game. Yeah, maybe coordinator might be a good choice. I mean, we've seen many 4-mans with coordinator being one of the members, but yeah, but coordinator will be an easy target to chase after using the flag. Nó một nhà thờ mà. Đấy. So yeah, could be Toy Merchant. Đấy, nó kìa. Yeah, the Toy Merchant. We have seen some of the catapult placement. I believe I have seen a video of the entry. Rửa mặt đi, rửa mặt cho tỉnh táo xong vào khởi động trận. Bọn kia nó đang đòi delay 30 phút kìa. It would be devastated for the hunter to see the Alo, nghe không? Alo. Sao lại không khởi động? Vào hả? À solo với thằng Cường à? Ok, Thùy bọn mày. Ủa bao lâu vậy? Nghe em ơi. Ý em là bao lâu để em giữ
Từ từ, admin chưa trả lời, cái để xem admin nói gì đã. Yeah. They'll be able to do it, but they do have an. Em từ từ vô game nha. Chưa cần vào game vội đâu, em cứ giữ pin đi. Oh, yeah, Thế thì có. Bạn ấy con gì? Mày nói chuyện to rõ ràng lên, địt mẹ mày cho to cái mic của mày lên ra nào, mày nói như kiểu mày chết đói vậy. would be the best. Nói to rõ ràng lên thì phải đàn ông con trai. Yeah, the prisoner, or even the Ai con gì? explorer that can hide on the side. Since the Nói mày ai? mechanic is more of a tight situation survivor. Phải rồi. She's found first. Gặp mày ai á? It's GG for the game. Nó xin delay rồi, nó bảo không cho delay được không? Perfumer? I mean, perfumer. I mean, up down. Anh bảo là bọn admin quyết định như thế nào thì mình theo như thế. Oh, yeah, the perfumer utilization. Rồi mày ngồi đến 12 giờ, phải tới 12 giờ. Ra bọn admin bảo cho tụi nó 5 phút. Yeah, and Được sometimes, lắm. and I believe I have seen some of the prospector main using the magnet to pull the survivor from the. Được lắm nha. Mày không xong. Vậy xong nghe tiếng nói. Sao bây giờ mày không chạy mẹ nó về nhà? Bây giờ bọn nó ok delay 30 phút phát mày chạy thẳng về nhà đi chứ luôn ạ. Về nhà này tao chạy đó, cái này đó. Perspective at this map, pretty big. Thằng nào Hunter mình cũng đánh trước mà, cứ bình tĩnh. Not many perspective players have been playing the character. It's not really. Bạn đang đi với một chuyện bạn rồi luôn, rồi đi luôn. Thế thì cứ đợi tí. Such higher, better character. Đợi đó, bên em còn 7 bay thôi, chắc đủ. Ừ. Yeah, the Enchantress. Enchantress is OP, of course. I mean, if you really know how to play Enchantress and you use it well, then you're really strong. And now we'll be moving on to BO3. Oh no, we'll be looking at the stats right now. We see the 3SC for first officer, Enchantress, and Magician. And the cipher progressed by Enchantress being 243, more than half of the ciphers decoded. Yeah, I think the Galatea has a very hard time after eliminating the psychologist to catch another survivor since they are coordinated so well, transitioning from area to area and able to pop the cipher in time. And in the end, it's just an easy 3-man escape for the side of the for the side of A. Bạn ơi. And Bạn đi rồi. ADM on the top spot. Tình đó. Ở trên luôn á. Trên luôn á. You know, Chết rồi. Con mất như vậy này nó tâm tí chứ. Tôi tưởng cái lần đầu nó đánh trước á. Trình diễn chết đó, chết dở luôn á. Đánh trước rồi, 4 mấy rồi đó. 4 mấy. Chết rồi, Đăng ơi. Đánh trước các bạn hợp lý á. Lỗi mình luôn á, mình. Ôi cảm ơn Xuân nha. Cảm ơn Quỳnh Hương nha. Cảm ơn Xuân nhiều. A little bit of miscalculation on my side. Tự nhiên quá. Cái đồ quá. Mày mà lên tí. Ai hết. Cho nó 500 mắt nha anh. Là sao? Cho 500 mắt nha, nó mới bom up lần quả và lên ghê lắm. Cho 500 mắt đi. Mẹ ơi, xong rồi. Sao mình bố anh em? Có. Phải có. Vậy vậy. Mày bỏ làm được á. Đang ổn không Đăng? Không ổn lắm anh, 101 giây á. Cây solo 101 giây. Thì vậy thế thì cai trong trận chắc là bao nhiêu? Chắc phải như vậy với 5 máy à? Làm luôn á, gọi là anh thì thằng nha cộng á. Nó sẽ lòi máy á. Để lúc đó đánh mắt đỏ là kèo sao? Rồi, một cái yếu mồ đủ hả? Ủa vậy là yếu mồ mà đủ á? I mean, I was watching the end game for the nightmare. It was very nicely done. I mean, I mean, even though the trend came. Mới tỉnh ngủ à? Mới tỉnh ngủ à? Đánh gì để cho tình cho tao trên bảng. Để cho giờ không báo anh tơ xong cầm lấy 1 giây thua. Tỉnh ngủ chứ à Đăng? Cần đi rửa mặt không? Ôi xong rồi, anh ơi. Thằng chú bạn nó mới đọc thằng chú á. Mình kiểu mình chưa phải gặp đối thủ mà kiểu nào hả bạn? Nào mà chậm lại 1 giây à? In the place of chưa, thì nào khó. Đâu rồi? With the picks and ban and the op meta. Vậy nha. The clerk, the clerk, Đây là trận 2 chưa ba bước trận 2. Chưa, trận 2 chúng nó chắc là phải chờ. So yeah, em ai đó. that's quite interesting to see the
the meta had been shifting to the off meta and going for the element of surprise Em bạn to, ngon ngon mà. the other side, you know, in a difficult situation. Để tôi bỏ cái nhà. Putting them off guard as well. So I mean, ADM do have very high potential as well. I mean, we've seen them in previous tournaments, IBA. Hiểu. They dễ. have been very strong in their own team, Yeah. and I'm expecting to see quite a lot in the wildcard stage. Yeah, but before that, we're gonna head into a very short break to prepare for the next match between MP and Icon. Entity, here's Jojo, she's Jojo, and we are gonna be back in the next matchup. Sao ăn 2 đòn đánh tay rồi sao? 2 đòn đánh tay á. Còn 3. Vừa đủ 5 máy á. Đổ mặt em này ơi. Mình có một nhà mình đi luôn. Mình đi luôn á. Cảm ơn Hương Giang nha. Mày đang ngồi cùng thằng Siru mà mày vẫn tặng sao được cho anh à? Cảm ơn Thanh Nhàn nhá. Cho cả thằng Ban khởi động nữa được. Thì mày có chữ 3 trong tên đấy Ban. Ban. Mày có chữ 3 trong tên đấy, đi vệ mày. Hôm nay mày thấy được 3 xích không? Mày có xem trận thằng 3 xích không? Đi vệ mày, nó có chữ 3 trong tên đấy. Chết các mẹ mày. Nhưng mà Hưng ơi, thiết bị của em thế này hơi bị căng á. Thiết bị của em thế này hơi bị căng đấy, đánh sợ vòng trong là mày, nhiều khi là gãy do thiết bị đấy em ạ.
Đúng rồi. Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Shao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge. Place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were named. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway she let down her guard. Grow, lurking Datura, feeding up Rosemary who couldn't let go of discards. Night and night stood aloof from the light. Down and down fell into addictions and took to light. Time and time behind the curtain he hid till that came into sight. Place at its finest, bellow stain, where passionate vines often chase the butterflies. A place with fragrances, bellow stain, and now to dust the flower has returned. What happened on the island? Let's go and see. Welcome to Identity 5 Championship Southeast Asia 2021. Right away, despite the terrain, but look at that. Oh, yeah. Oh, but oh my god.
just in time. He wasn't able to open up. He did. Wow. Just trying to kite his way around here, trying to push. Oh my! The Cypher is almost right. Can Anchan survive this long? Excellent vault there. Oh, they popped the Cypher. Have to keep in mind that teleportation effect. GG's will be called. Excellent stuff, guys. Southeast Asia, congratulate GH because they are your champions, ladies and gentlemen. Cay thế nhờ, thì vậy là chiếu lại cái cảnh mình thua GS kìa. Cú chưa? Mày vào lại trên cái cửa sổ. Rise beyond the constraints of life and death. This is an endless game of chance. Greed has tainted the sanctity of faith. Pawn your lips and tongue, never to speak of the past. Pledge your beating heart, break free from the Reaper's hold. Surrender your soul, submit to eternal desire. In this never-ending revelry, you must wager your immortality. The new season of O-Lettuce, branded parent-child wear. Loose, comfortable trousers suited for different working scenarios. Tailored t-shirts fit for everyone. Fashion options for robots are also on sale. The final version is for parent and child? Manor-themed special photo sticker machine for couples. The video is not sponsored by Bloody Queen. If the product has quality problems, Bloody Queen won't be responsible for this. Chắc là trận sẽ bị delay một chút các bạn ạ, bởi vì bên kia đang có một thành viên chưa online được. Changes across species aren't impossible as well. That is not the mirror that we should use willy-nilly. News story still goes on. Look through the Olitas Mana mirror to see the other side of you. Lettuce Bar's grand opening. We have a special barmaid who can make famous Dublin drink. The bar has a warm and welcoming vibe. Hey, don't drink weird beverages in my bar. It was never a ruse. This is a requiem. Requiem for peace in a chaotic dreamscape. Even if it amplifies their fear, requiem for an exercise to extend extracting every last drop of that crystal dew. Cast their memories into the abyss again and again as they stand on the border of truth and vanity, mourning them.
Thì tôi bảo các bạn mà có một cái đội kia họ đang có một người chưa quay lại ấy, chưa về ấy. Thế là xin họ xin admin delay rồi. Some reminisce about its former Chờ glory. thôi. Some long for its splendor. Now, you're here too. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge. Miss Kyo, how was your childhood? Cảm ơn cơm nắm nhá. Well, at the dinner table, Mỏi đi. Father said with a smile, "You sure love playing judge, don't you?" And then they wanted me to pursue my own happiness. Of course, so did my brothers. Your brothers? He was not qualified to represent justice. And I won't allow that to happen. Something happened, I suppose. I did what I had to do. Justice needs obedience. Justice needs sacrifice. It ain't over till the fat lady sings. That's all. The arrival of the first letter was the prelude to a change in tone. An accentuated sign of fate's shifting course appeared on the night the second letter arrived. Those fragile wings flew in with the dying light. Who forgot one simple truth? The purer the light, the deeper its shadow. My nightingale, never chase after illusions of hope. Looking back with longing eyes, this is just his unfailing bait. All that remains upon this throne is nothing more than a fragile, incompetent heart. After the embers fade and die out, our homeland ripped asunder by the flames of war. At the height of my desperation, I finally saw the light of a star above. She was the one who brought the light of dawn back into my life. But when the
the sun sank below the horizon, I saw the flames of war burning without end. Flesh torn and blood spilled before me. The illusion of my utopia had lost the favor of the sun. I have to get out of here. I have to... Why do you wish to escape, my dear king? In this everlasting Colosseum, you will forever be my gladiator. Anna, night, girls' school. To discover the truth about what happened to Anna, I disguised myself as a maid at the school. After the incident, someone was still the center of attention. Someone was still beloved. Someone seems to be hiding something. And the odd thing, someone Thằng was Hưng, trying to look for answers in those thằng Hưng khởi động chưa? legends. The truth may not be what it seems. Everyone is under suspicion. Things were not as simple as I imagined. Mới ao game mà ra cái phòng có cần vậy? Ủa ao game rồi? Đâu mới ao game đâu? Kìa chạy ra độ á. Tại máy nó nóng quá, để máy ngủ chứ. Nóng chơi. Bình lắm. Chơi nhiều. Mày giật binh, mày giật FPS đi. Hết. Xin tờ bên anh trước chặt. Hunter bên mình là anh, xin cái gì? Mình quyết định. Mấy người này nó kêu đi giải một giờ sao? Mình chọn Hunter đánh trước còn gì đọc ở kênh như kìa. Ấy là mấy người này nó kêu đi giải sao mà. Thì thằng này đúng là đã đi giải lần đéo nào đâu. Đấy là phần đó xin Hunter bên đánh trước còn mình chọn kêu nó kêu chọn map lại kìa. Cho bên mình. Em có muốn. Nhưng mà đây cái này phải đợi trọng tài xác minh đã. Như vậy nó tuyên bố ấy luôn mà, tuyên bố luật luôn mà. Ăn vậy. Không thể trả lời câu mình. I dreamt of returning to that place once again, trapped in a trance. The scent of the soil leaves. The chimes of midnight were beckoning me. No matter how many times you found salvation within your own creation, you could not escape the nightmares of your memories. Này nó nói vô không đi. Bạn không Remember now. It's all coming back. Chào mà. Cái ly được chào cái gì? When the nightingale sings, Thôi. the mansion gates will open for me under the starry sky. Tìm đâu đây đó, xong anh tìm này. The truth Wow. will be
Để bọn tao chơi game nhẹ nhàng nha. Lần ghế là tao Hiến á, lần ghế là còn Hiến á, Hiến. Cái là Hiến á. Tao cho tụi mày chơi, cứ vô. Tao phải cố gì. The islanders often say the wayward sons will eventually return home, just as migratory birds always come home to roost. À, ok rồi kìa. Chuẩn bị đây đang, em online đây đang. Fear has gripped the island, and strange rumors began to take hold. Rumor has it, a vast silhouette overshadows the shore. Some also say a resentful soul lies beneath the waves, luring voyagers to their doom. While many claim, even in a storm, the swallows will guide you in the right direction. However, is this calamity wreaked by disgraced deities? Or perhaps it all stems from greedy hearts? Stay a while. I have an interesting tale for you. Sergei, once the backbone of this circus, he brought numerous joy and laughter on stage. But he was a slave to the bottle off stage. His mistress began to fall for a more considerate man, and after a heated argument, she sought refuge in that man's tent. Sergei couldn't stand for this. He destroyed that man's wretched face with acid and ruined his life forever. The truth was finally spilled in a fit of drunkenness. In turn, on that drunken night, Sergei also lost his face. I don't like this face. Oh, it sickens me. But this face has become a new symbol, belonging to Sergei and to me. Waking up through the darkness, I can see the sun. Leaving behind what I have done, future's already begun. Can somebody sing
Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Xiao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Uầy, các bạn ạ, admin căng vậy rồi. Đội kia on muộn, xử thua round 1 10-0. Thế là bọn tôi free win 10-0 round 1. Đéo hiểu. No, I mustn't hide. For the Xiao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Xiao family must act like bamboo in the winter, unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Hi, welcome back to the Identity 5 RBC 2022. Right now, I am Chocho, and right now we have the NTT right here, the Feaster main, and actually the entity. it's the NTT, yes. Yeah, you are gonna refer to me as the entity. Okay, I see how it goes. Alright, okay. I mean, I was lagging at the start of the previous match, so I'm just gonna give a quick shout out. I think some people couldn't catch it, so yeah, a quick shout out to the entire caster group. I mean, you guys really helped me out. I mean, I was just a little baby, and you guys have been giving me a lot of support and giving me tips. And also a big shout out to Nell and Posh. Now you didn't hear my shout out, but here it is. And to all my friends as well as real life ones and gaming ones, you guys have been supporting me, giving me encouragement, and I really appreciate it. And also to NTT being my debut casting partner. Yeah. I'm also on debut. Yeah. True. And also shout out to everyone in the chat right now. You guys have been great. We have been seeing a lot of matches, and right now we're gonna head into the matchup between MP and Icon. So yeah, so basically this is the situation. For round 1, Icon has a problem with their member, so because of delaying the game, MP gonna be given a 10-0 at round 1. So we're gonna start with round 2 right here. A very great advantage coming for MP in this very round. So Jojo, what are your thoughts? I mean, right now BO1 it means that MP will have a straight win, which means that in BO2 if MP is getting another win, which it will be a 2-0, and MP will be advancing straight into group stage. But we'll have to see if Icon is able to, with this pressure and stress from the first BO and delaying the match, I believe they're gonna have more of the spirit to really want to win BO2, hoping to move towards BO3 for sure and trying to get the win. Yeah, Icon has to give them all in this second round. But also MP gonna try to prevent that from happening. They want an easy win in this round too. So only a win gonna be equal to MP moving on to the group stage. And yeah, so that's quite an advantage, a very great advantage, a 10-0. So it's kind of require Icon to not thinking about the point, but about the round win. Yes, for sure. And we do know that MP and Icon have been playing competitively in the Southeast Asia region.
Yeah. with MP with their recent hunter Moru. It's a very strong hunter, especially back in IBC. He has been showing great results with his Exactly. Sculptor and Bonbons. Yeah, I And mean, for Aiku, yeah, I mean, Moru was a hunter playing for Noir previously, so he has a lot of, you know, um, let me remember the word. A lot of skill and ability to, play in a tournament scene. So yeah, it's great for him to, be playing for another team with a great history behind the back as MP, and also Icon, as you said, continue with the speech. with Icon, we have CC Duck as well as Zeno, ex-hunter of BL. And right now we'll be seeing the stats from for MP Moru as well as Icon's Udeo, CC Duck. With Moru having a Sculptor being his main with a 78.6 win rate, and Udeo CC Duck with a Bomber with 66.7% win rate. What do you think about this entity? Yeah, Yoda, we have seen him in IVA like previously that I have casted along with Porch now and a lot of other great casters. I just so I know. Yoda is Địt mẹ Siru đào vàng ạ. Nhìn điêu vậy rồi. Thần cái cục kích. Đào vàng. Right now we'll be moving on to the players. MP Siru with the Prospector at 49% win rate and JNTM with 24.5% win rate. Kìa. Low win rate for Mercenary, but we'll have to see in the match itself. And moving on. It's Elsie here with a win rate of 57.9, so that's quite high for a survivor player. As for Icon, we have Serpax and with a win rate of 31.1% right here. Actually, coming from the with the previous player Zero, I'm actually surprised to see Zero playing in a kind of supporter position, since previously Zero was one of the main rescuer for MP. Yes, definitely. And LC has been but we do know that he do play forward as well. He's more of a harasser kind of character player, so I'm will be expecting a lot to see from him. I mean, it is a supporting character meta, so we'll see a lot from LC, I believe. And right now we'll be seeing MP Band with a 48.2% win rate on the Enchantress, and Icon Xian Coordinator with a 23.1% win rate. Yeah, Xuan. I believe this is a new addition to Icon, since I haven't seen this player previously in the previous 2 IVA. But it's exciting to see that Icon is taking in new member to try out the lineup, trying to find the perfect survivor to teamwork for each other. For the next player, we're gonna have Rie and Laugh. Laugh. So yeah, we're gonna have some Laugh. Yeah, we're gonna have some Laugh. So we see that the Echo Bat has like a 30+ win rate and the Forward with 40+ win rate. I mean, regardless of the win rates, I believe what is most important here is definitely team communication and cooperation over here. It is a strong survivor meta right now with supporting from the Bs, Enchantress, OBs. So I mean, it will be an interesting match to see what these teams will be bringing us today. Yeah, it's very exciting. And before that, we're gonna head into the map ban picks. Again, the first round will be given to MPs. So for the second round, we're gonna see Moonlit Real Park as the map being picked with the survivors with Icon banning Sacred Hospital. And I believe Icon has banned the hospital map mainly because it is a survivor map. We could see that there could be a 4-run very easily on the hospital match, and they have MP has purposely picked a Moonlit, which is a big map. So I believe they might be using the Priestess team com or like using the roller coaster to try. Yeah, the roller coaster. That's a thing. Yeah, that's a thing that I've been seeing in tournament lately. That we see the survivor team starting to use the roller coaster to their advantage more and more in the lineup. Like usually when I see a survivor at the first stop, that survivor gonna go to the second stop and then head into the 2-story right beside, and then just making their way back to the station to go to the third stop. So yeah, it's gonna help a lot in the kiting department of the teams. What are your thoughts on that? I mean,
if Moonlit, this map, they are able to effectively make use of the roller coaster, and if the princess is available and they make use of the princess portals as well, it might be an invisible map for the survivor side. Yeah, that's why you should ban the priestess in this kind of map. So yeah, in this map, usually the priestess, seer, the forward, the top 3 Tea Party survivor are usually seen on the banning block. So let's see how the survivor side gonna deal with that, since it's round 2, and we're gonna have 4 survivor ban and 1 hunter ban. Right, and with 2 survivor bans first, followed by 1, I believe the first 2 might be priestess and forward first. I mean, Okay. Oh. Yeah. I mean, with these bans, it's pretty standard. And priestess forward or priestess mercenary. Mercenary might be a ban also because it is a big map. If someone's coming for a rescue, mercenary is definitely the most ideal choice. I mean, he has his elbow pads to really close the distance between the between the chat person. So mercenary might be a choice to be banned. I mean, banning the priestess and the forward, all the mercenary kind of allow the seer to use that to support the kiting. And yeah, you have to deal with a very pesky support character that could, bite you in the end. Especially in the map like Moonlit, where you have to, constantly transition to find another player or, another target to find. Yeah, talking enough about the survivor. Let's talk about the hunter. What hunter would you think? Would you think to be the best in Moonlit? Moonlit. I've seen many Paulins 4King at Moonlit, so I would say Paulin. For sure, Paulin. Yeah, Paulin is always that character that can really map control. I mean, look at its mobility. Its mobility is crazy with being a wheel form. You can just like first stop to fourth stop in like less than 30 seconds. Incredible mobility. But Paulin is bound to be banned, I believe, in this kind of map. Ooh. So yeah, Yes, I would say the Dream Witch is on the line. The Bloody Queen, even the Geisha. Oh yes, the Geisha in this map is very strong. I mean, Geisha has been pretty meta character. I mean, we've seen in IVL China Dongxuan with his Geisha and Moonlit, very fierce, knowing exactly what kind of butterfly to push there, and just really pushing for objectives. And 3 kill, 4 kill is totally possible for Geisha. I mean, Geisha has been making a comeback in the competitive scenes as of late. Been seeing them in IVL, I believe in IVL Summer in 2021 already, and also in IJL recently. We have been seeing a lot of Geisha making her way into the game. Apart from the 2 region, we have also seen in Korea, in Southeast Asia, COA qualifier. Also, a lot of Geisha making their appearance. Sure, for sure. But we have to see which site will be coming up first and what hunter are they putting up for their first BO2 first lineup for sure. But right now, let's see, we have the roster up here. I believe MP Moru as the hunter will be up first, and if it's Icon, then it will be Yuki. Knowing it's Moru, I think banning the Breaking Wheel is the best bet for the Survivor side of Icon. And also, and also Yodayo, the hunter play for Icon, should also ban that Breaking Wheel over there. For sure, and we can see that. I mean, if they decide not to ban Moru's Breaking Wheel, I mean, it is a Flying Wheel meta. Flying Wheel is totally possible this map, so it might counter Moru very fiercely. So we'll see how survivors are. As you put it, Poland has been declining on the meta ladder recently with the appearance of the flywheel effect. Like, that is very detrimental to all the Breaking Wheel player, since the survivor now has a way to realize on countering these spikes or the snap coming from the Breaking Wheel. And right now we'll be moving on to a match between MP and Icon. I mean, sure, Yudeo, actually, I've been watching him in IVA, and he has been playing. I think he played Sculptor. Okay, now we'll be seeing the MP survivors going up as well, and with the against Icon's Yudeo Hunter. Just like I was talking about him, his Sculptor is pretty
scary. Yeah. His sculptor. Yeah, the sculptor, Jodayo sculptor needs to be respected as well as his bonbon. That is also a very, a menace when it's come to hunting down the survivor. Even if the map is Moonlit Real Park, as we see right here. The first two ban, I believe, is going to be Priestess and Seer. Or could be the it could be the fourth, as you said. Betting on Priestess and Mercenary. I'm betting. Oh wow. Yeah, you are just gonna prove me wrong. How dare Oh you. no, later he banned the Priestess and forward, then we are both wrong. Oh wow. You're not banning the Priestess, so yeah. Oh, it's actually not Yodayo, it's actually Zeno. Oh, Zeno, yeah, switch of hunters here. So, oh yeah, and the survivors are actually decided to ban the Dream Wish, so yeah, reasonable. Very reasonable. I mean, Zeno is very known for his Dream Wish as well as Bloody Quinn with very accurate mirrors. I believe Zeno might be bringing out the. You see, I mean, we're seeing the Acrobat ban right here. I mean, it's a counter against a BQ. I mean, each mirror you throw one ball as an Acrobat, and you're gonna have the distance with the Hunter, and Hunter will hit you. Not even needing, not even needing the mirror. The acrobats basically pop up in this Moonlit Real Park with the ability to jump through area and the station. And we see the Enchantress here with the Entomologist and Vector being picked. Oh! Geisha? Yeah, Geisha. Yeah, it's bound to be a Zeno? Geisha. Seems like it. I mean, actually, this Dinkom against a BQ might be quite. He might be more comfortable for Zeno to play, but he has picked the Geisha at the Moonlit River Park, which is totally possible. I mean, it is a strong map for Geisha. However, with the OP by LC and Shiru supporting the Bees, it might be quite difficult. It is going to be hard to catch Survivor in this lineup. Zero can use the B, LC can knock the Geisha back with the Battle Balls. As for Ban, Ban can just use the portal to transition from area to area. And of course, no one want to chase the mercenaries, so let's see how Zeno gonna use this Geisha in Moonlit Real Park. It's going to be round 2, first half. Here we have in IVC. And looking at the survivor character pool that they have picked, it seems like it's gonna be a very support heavy team comp. However, it might not be too ideal for Entomologist. I mean, in a way that Entomologist wants to support with the bees. It's a big map. It's gonna drain a lot of the bees on its way to help its teammates. So it's not too ideal for Entomologist. But if it's for self-kiting wise, it's fantastic. I mean, it can move faster than you just running by yourself as a normal survivor. And better with his balls. Each time you fly, he's just gonna hit you with the balls, really irritating. And now we'll be entering the match. Yeah, we are entering the match between the Survivor side of MP and the Hunter side of Icon here. Zeno spawning beside the tent and gonna transition to the working carousel, where I believe Zero is actually transitioning out of that area. So yeah, great call from the Survivor side. We can see that Shiru has made use of the beast to quickly transition away from this very. And this butterfly by Zeno, very nicely done. Trying to chase the mercenary this early into the match. Oh no, he's gonna change targets to LC, which is the better that we've been talking about. Yeah, you shouldn't chase a mercenary first off. But chasing the batter is also a counter to Geisha. So Zen has to be very careful when it comes to chasing this very pesky Thunder in this lineup. Oh! Oh! Nice flying wheel by Better over here, and the stun on the Hunter to bring distance and prevent the hit from happening. Great utilization of that flywheel, and also another stun ball coming from the side of Better. Great kiting session coming from the Better here, but the pallet drop isn't quite as nice. Unfortunate for LC there. And we can see that the Cyphers right now are pretty slow. I mean, the people outside is Mercenary and Priestess. Priestess probably had made some portals for the Better. You see that he no longer has any portals. And no blink hit on Zeno's side, being very for Geisha and sharing Better right behind tent right now. Yeah, great call coming from Zeno here, going for the immediate blink and able to down this Better. Look at the Cypher progress; it's actually quite slow, considering that
the geisha took a rather long time to capture a survivor on the chair. We're gonna come in for the rescue here, while the other two survivors gonna come in for the decode. Okay. Oh no, the beast that's the support that we've been talking about. And now the Beta and Geisha has quite distance, but I mean I believe it wouldn't be too much of a problem. I mean Geisha do has its butterflies to really push. And the Yeah, Beta ball hit. That's why you don't want to chase the Beta first off as the geisha. Oh, but what was it on LC? purpose? Yeah, I think Was it it on was on purpose to bait Zeno to to go for the hit there. Now. Well, it's quite LC. playful on Oh, LC's side. yeah. It's quite playful, but Zeno gonna be able to down this Beta right here. And I believe the basement is right around the corner. I believe the mercenary hasn't really rotated away and was trying to decode the 10 cipher, however interrupted by this chairing at the basement. Mercenary has to rotate one more time to find another cipher, which means cipher decoding process will be much slower compared to just now. Yeah, exactly. But they could totally go for the basement rescue since there are priestess in the team. But I don't think they're gonna go for that since look at the cipher decoding progress. They are short of 3 cipher, like a lot of cipher when one survivor has already been eliminated. Exactly, and Zeno seems to know that nobody's gonna come for the rescue and will be pulling away from the chat person on the basement and destroying the long portal. And I believe he's gonna spot out one of the people that were healing just now. I believe Priestess. Can we see that at the distance? Oh no. Stop at the wall over there. Yeah, it's quite weird that Zeno actually spotted out the 2 survivor at that non-working carousel, but didn't commit to it, and now going for the priestess, able to drop the pallet, while the other 2 survivor gonna go for the decoding progress. Still, this looks pretty much like a geisha game, and Icon can come back from this situation. Oh, a field flying wheel by the priestess over here, getting that hit this early and might be downing at this point. But we'll see. I mean, she has 2 portals left. We'll see if she's able to kite throughout this. And no, another hit by the geisha over here, not giving her any chance to portal away and try to buy more time for the survivors to decode. And right now, ciphers are looking much better right now. We have 2 ciphers left, I believe, and But still, even though the cipher decoding is looking a little bit less dire, they are still short of 1 cipher, and now they had to go for the rescue, so only 1 survivor is going for the decoding. It's very hard for a single survivor to prime a cipher with 3 cipher remaining. Exactly, and right now we will see a rescue without Tide anymore, and we'll see if this is able to kite out this period with her 3 portals. See the second portal being used. Wrong prediction coming from Zeno. Nice portal coming from Ban also. Able to trick Zeno to going for the premature hit, and again another one. But however, I mean, I believe there isn't much containment time for the princess over here. There's no pellets anymore, just no portals anymore. So we're just gonna wait it out right now. Yeah, the pallet over here is still being utilized. But no! Going for the dash and immediately down this priestess. Rie gonna try to... I believe that is a syringe that he's having right here. And gonna try to, heal himself up. While Zero's gonna be the one decoding the final cipher. And Zeno seems to sense that Mercenary is here and seeing the chest. Oh, he's not gonna see the chest being open. But however, he does know that Mercenary is around this area right now, and will be coming for the second and last rescue for this priestess. And we'll see if Mercenary is able to body block until Cypher is primed. Zeno not able to, find out where the Mercenary is, and now allowing the survivor side of MP to go for a potential draw situation. But no! Oh my god! Terror shock! Oh my... oh my gosh. But yeah, going for the normal hit. Yeah, Cypher is gonna be caught. I think the better thing would be for Zeno to fly up and then fall down to go for the immediate lead. But yeah, nice dash coming from Zeno, able to down this Mercenary. Zen probably got a little bit of stress over there, so he didn't think it through for the situation. And it was looking like it was gonna be a 4 elimination match. However, I believe that
the teleport here, a change of trial card right now, and we have a chance on Zeno's side. Oh, the flywheel! Nice Doing his flywheel. best here. Yeah. Ezmo just trying to buy some time for the princess to go and rescue Mercenary. Oh, and try to get there we go. Able to down the entomologist now. Zeno gonna chair the survivor very near the gate, so probably blocking the survivor side from ever decoding this gate. So the other two had to transition to another gate. I believe Ben is actually hiding. They could go for the potential rescue. Yeah, I believe Princess is trying to, secretly come and over and rescue and Mercenary open the front gate. However, if Princess were to be found, I believe not right now, he's moving. Oh, no, wait, he is trying to find the Princess over here. If Princess were to be found, it is his last chair. This is going to be a definite 3 kill for Zeno. However, there is no Tinnitus being picked up here, and Zeno is moving straight towards Mercenary. But Mercenary might be able to open the gate right now. This might be a potential 3 run for the survivor side. Oh, Rie able to open the gate actually. So Manny is actually making a comeback for the chair. Zeno might actually have to face a 3-man escape right here. Exactly. This is gonna be a 3-man escape for MP side very miraculously. However, since Entomologist is not going straight to the gate, will he be able to make it? I think he will be able to make it. 10 more seconds until the teleport is available, and no butterfly to be utilized. Zeno had to face a 3-man escape right in this situation. So yeah, what a sequence of event. Quite unlucky for Zeno there. That the geisha was on top of the game once, but got counter by the survivor side. So GG. It seems like the survivor had control of the hunter instead, and that Tinnitus not being picked up at double story was very crucial for the survivors. Without that Tinnitus, Hunter thought that everybody would be at front gate, but turns out somebody was at front gate. Princess wasn't there. The gate was open, and Princess had the portals to rescue the entomologist late game, which meant that it was a 3-run already. You brought up a great point there by Geisha not finding out where the priestess is. The Tinnitus should have been popped up if the Geisha went in a little bit closer. But in the end, the Geisha kind of allowed the priestess to come in for a rescue and turn the game from a potential 4K to a 3-man escape. Exactly, and right now we'll be looking at the match statistics. We have Entomologists with the highest decoding, almost 3 full ciphers, and as well as kiting time by the priestess at 18.3 seconds, and the Mercenary with a total of 3 rescues, 3 very crucial rescues. Yeah, they are able to come back from the batter in the basement situation, where 3 cipher remaining. The survivor side have to heal up a player, and the game was pretty much in control of Geisha, but Geisha was trying to pay attention to too much thing. Even in the end, when the Geisha got a terror shock, they still able to force heal the priestess and kind of force Zeno to go for the hit there to allow the cipher to be prime. NTT, however, I believe that the Hunter actually had a very great spawn at the start of the match. He was behind 10. There was somebody at the 4th spot, somebody at the moving carousel. However, was unable to get his first chase for quite some time. And the first person he saw was Mercenary, which was a very that's quite unlucky. The spawn pretty much determined the character that the Hunter is going to chase. So quite unfortunate that the first 2 characters that he got is the Mercenary and the Batter, which is kind of like the two boogeyman. Yeah. And the 2 boogeyman of the game. And also, thing that was leading towards Zeno was the very slow decoding by the survivors at the start, and the basement thing also had to force Mercenary to rotate to another cipher, go and get heal from the priestess, and cipher was surprisingly still enough. I believe the priestess kite, even though it wasn't long, but it was beneficial for the team to decode. I mean, with the possibility of the Mercenary able to heal in the first off, it's kind of allowed the survivor to come in for a rescue and pop the cipher in time. Like it was a split, like a little bit of a few seconds for the cipher to be popped. So the time is very right, and
it pays off to a 3-man escape at the end. But NTT, don't you think that the syringe at the first stop was very crucial for Mercenary? Yeah, the syringe. Either I think in that situation, either the syringe or the perfume would be great for the mercenary. But the terror shock. Yeah, but the if terror the shock is quite a surprise. If the mercenary didn't have the syringe, it was half blood. The terror shock happened. Yeah, it's going to It be might only GG. be one. Yeah, it might be one run still. Though. Wait, no. She actually can change to teleport Exactly. and chase the entomologist. It could have been a 4K. It was looking so well for Zeno. However, that the late. That's quite unlucky. First match, a 3-1 for MP. So Moru, the hunter side of MP, just needs to get a draw in order to, bring MP into the next round in the group stage. An easy task, but the survivor has to come up with a plan to prevent that from happening. It is a survivor meta, so I mean, a 3-1 might be Oh, possible. yeah. So Moru really has to try to have one left in the mana. I mean, have kill, at least eliminate one, at least one, to move on to BO3. But if it really comes to a situation for Icon to win, it definitely has to be a 4-run. Yeah, they have to get a 3-man escape, so it's quite, detrimental for the survivor side. Unless they are able to, rotate the same as MP and able to cover for each other at the end game situation, then it's totally possible. As I know, the Moru's hunter pool is the same as Yodayo, so they may have some training with those characters also. Yeah, and Moru. I mean, what hunter do you think the survivors of Icon should ban to get at least a The Breaking Wheel. I think the Breaking Wheel should be banned, but allow Moru to come out with the Galatea. I mean, Moru just need a tie, so any hunter that can ensure that happen could be overalized by him. Even the Bonbon could make an appearance right here. Anaya and very drawable characters in this meta. But we'll have to see what Moru really hopes to think and ban in this situation. Definitely, he should ban. What do you think he should ban, NTT? The Moru? Moru should ban? Moru should ban. Priestess Seer. Priestess Seer. Yeah, the Priestess. You have seen the Priestess in the previous round. Ban using that Priestess able to, moving around the Moonlit Real Park and able to rescue character to character, allowing them to have a 3-man escape. So the Priestess is kind of like a game-changing character that they should have. So banning it would be detrimental to the survivor side. Also, the Seer, as mentioned earlier, that Owl could buy some time for the survivor side, and time bot is time decoding. So to go for a Cypher Rush. To best ban? Yeah. I think survivors right now of Icon should definitely pick characters that not only support as well as have high kiting abilities as well. Right now we'll be seeing the picks and bans for Icon survivors and MP Moru Hunter. Right now, let's just wait and see what Moru really thinks and what he thinks he should ban to really get at least a tie for MP to 2-0 Icon. Yeah, I mean, Moru, he's pretty much on top of the game at this very moment, and Icon had to, check themselves and try to motivate themselves to go for the best possible lineup in order to, go up against this very formidable hunter. Exactly. Moru, we can actually not really see Moru for quite some time already, except for the previous IBC, and he was on hiatus for quite some time, and he's finally back. And his hunter definitely as strong as ever, and with actually new characters being learned and picked up on Moru's side, I believe he might bring us some surprises in his hunter picks. Yeah, as you can see here, the Seer and the Priestess ban coming from Moru, and the survivor side actually banned the Wax Artist. Yeah, I think they are comfortable with dealing
with the breaking wheel, but banning the Rex Artist. Are they that afraid of Moru's Wax Artist? Has Moru been practicing Wax Artist in rank? Could be. They could be meeting each other in rank and saw that Moru is actually, oh, he's a great Wax Artist player. We should ban that. There's no reason to ban this Wax Artist. And the survivor side got banned is the Acrobat. Wow. I wouldn't actually. I mean, looking at the first two picks by the survivor side, it seems like it would be a more of a drawable team comp with the mercenary and forward. Not only are they rescuers, but they are very slow decoders. So in terms of support from the forward is great, but decoding wise is going to be very slow. But at the same time, they have picked the postman, which can not only give decoding buffs, kiting buffs, floating buffs. It is a strong supporting character, but individual kiting ability, postman might not be too strong in this map, in this team comp. Yeah, they need to make up for the decoding debuff from the forward and the mercenary. So that's why the postman pick. Các bạn ạ, tôi cảm giác thằng Lê Cường nó có cái vấn đề đéo với con đánh bóng trong giải ấy. Năm ngoái cầm con đánh bóng khởi đầu một trận thì mày cũng đánh dơ. Năm nay cầm đánh bóng khởi đầu ở trận này ở giải này cũng đánh dơ. Thì vậy thằng này nó có vấn đề gì với con đánh bóng ấy? Ủa, mẹ mày cũng đang ngày làm đéo đây này. Nhà. Nightmare tonight. So I mean, it's not locked yet. Maybe it's just it's shading our feelings. So let's not be too sure. Oh, yeah, okay. Poland now. Yeah. So he has feelings. So in a situation like this, I don't think a Nightmare would be the greatest pick, since he's more like, if he doesn't get the control that he needs, it would be even very hard for him to even get a draw, not only a win. Yeah. Yeah, I mean, very reasonable ban picks on the Moru side. I mean, these characters, Sears Burr, Acrobat's Ball, that can cancel abilities and Enchantress with this curse and supporting by the Priestess. I mean, Poland is a great choice, and with this against this team call, if Moru is able to get a fast down at the start of the match, it might be a game changer for Moru's side to really have the advantage to really get the win for this match. Yeah, to actually three rescuer and one decoder. So yeah, Moru knows the target is going to be the postman. That is the optimal first find for this breaking wheel. And yeah, for the breaking wheel, it's very easy for him to traverse around the area. So he might try to ignore all the rescuer and find out where this postman is at first. And I believe Moru. I mean, what do you think Moru is gonna pick as a skill? Các bạn đang xem thì các bạn không cần phải lên YouTube combat hay là chửi nhau hay là tranh cãi gì với những cái đứa trên đấy á. Nói chung là cái vấn đề mà khi bị xử thua 10-0 round 1 là do ban tổ chức quyết định, và bọn mình thì còn không có biết hay là không có quan tâm gì đến vấn đề đó. Chứ còn là nói chung là mình thì mình cố gắng tạo điều kiện hết cỡ rồi. Ban tổ chức xử sao thì mình theo vậy, mình không ý kiến. Anh có mà, anh hỏi admin là như thế có được không, mà xong rồi nó đưa luật luôn, nó không trả lời anh luôn. Thế nên là có đó, được rồi. Nói chung là mọi người không nên lên tranh cãi, không nên lên cãi nhau và không nên quan tâm đến những cái ngôn từ trên YouTube. Chúng nó thích chửi thì kệ chúng nó thôi, bọn mình không làm sai cả, bọn mình không phải sợ. Đấy, tóm lại nó là như thế các bạn nhé, không cần tranh cãi nhiều, được chưa? Mình không làm gì sai hết. Nếu mà quyết định xử thì cũng là xử của ban tổ chức, thì bọn mình không có quyền xử. Các bạn hiểu không? Đơn giản cãi nhau thì nó sẽ làm gây ra cái hình tượng không tốt đấy, kể cả mình cãi đúng các bạn ạ. Các bạn cứ đi cãi nhau ấy, kể cả các bạn cãi đúng nhưng mà nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến không tốt đến team. Được chưa? Không nên cãi nhau những cái việc như thế này. Again with the spawn, it's on MP. Bắt được con đưa thư luôn kìa. The spawn benefit the breaking wheel coming from Moru. Thế mà nó không thả chó à? Pha nhảy cửa sổ thế mà nó không thả chó kìa. Rồi. Ui rồi.
Cái ông đưa thư này pha đấy nó nhảy cửa sổ thế là phải thả chó thẳng luôn chứ, lấy chỗ nó không né được luôn. Tầm này chìa kiếm ra. Hay. Rồi. Ê, lớp 12 định né giật gai nhưng mà nó có giật đâu. Thôi, quả này đi rồi. Bắt người sớm này là bên kia đi rồi. Again, Moru actually went with a 3-9 build, so Insolence and Trump card. Great control of the game. Moru find out where this pesky Tỉnh, biết bên kia có 12 các bạn thấy không? Nó không cố nó giật gai luôn mà nó chờ. Bây giờ lăn thẳng sang bên này rồi. Tí gai này, rồi. Giờ không cứu không được ấy, không cứu không được ấy chứ. Soi luôn thằng mơ này. Yeah. Yeah. I mean, and as you said, and as we mentioned earlier, the hunter did bring excitement Tiền đạo đến. to prevent the flare gun and the forward stun. So just to ensure an easy gai này. kill coming from the side. Ê, một lấy gai thằng tiền đạo. Hay luôn. Đánh chuẩn chỉ đấy chứ. Lấy gai, lấy tiền đạo một gai thì quăng cháp ra xách người. Rồi, ông này mất 12 rồi, giật thôi. Giật. Đúng rồi. Nào, vứt cái cháp ra bên cạnh. Vứt cái cháp ra bên cạnh. Nó đang bết đấy các bạn ạ. Nó đang bết thằng tiền đạo bên kia đấy. Nó đang cho thằng tiền đạo nghĩ là rồi, hợp lý. Thằng tiền đạo cũng tỉnh. Thằng tiền đạo cũng tỉnh luôn. Thằng đang bết nhưng thằng tiền đạo tỉnh luôn mà. Hợp lý, đánh khá phết. Rồi, ông không lên đu quay là ông ăn một gai. Giờ ông 2 gai trên người, ông lấy cái gì ra ông cứu? Ông 2 gai bên người. À, đổi cái khác cứu. Đổi cái khác cứu. Đấm luôn. Đấm nó luôn. Rồi. Bết cái súng ra. With the excitement being used already, he can no longer use it, and now the flare gun Ai? has very been effectively used. Rescue has occurred, and you can see the Hai gai. get objectives over here, like trying to get all spikes on everybody. Lấy gai dễ là cứ lấy đó các bạn. Trường hợp lướt 12 né cái lướt kìa. Được phết. Yeah, but actually vaulting in front of the breaking wheel. Xong. So Postman can be down with just a snap. Không có tiền đạo, không có dấu tai, sách treo luôn, thằng 4 rồi. Đây thằng 4 đấy. So the situation is looking rather dire for the survivor side. Basuri is still at half health while the other two, Coordinator got 2 spike onto her. And the forward's gonna try to Đánh bình tĩnh phết. Nhưng mà đây là ở thế thắng, thằng Đăng này cần phải luyện ở thế thua cơ. Làm nào nó đánh ở thế thua mà nó không bị ảnh hưởng tâm lý ấy thì nó mới giỏi được. Chứ còn nó đánh ở thế thắng thì khỏi phải nói rồi. Các bạn thấy không? Xử lý tỉnh bơ luôn. Nói chung là bên kia có 12 là nó bết, nó câu ra hết xong rồi nó mới xử lý mà. Xuan gonna transition to the first stop right here, while Moru trying to capture this Coordinator with all the trap, able to do so, and will be able to down this Coordinator right at the first stop. I think the Lính thuê nửa máu. Thật ra bây giờ nếu mà đổi dạng lính thuê đập găng cố vào vẫn cứu được này. Lính thuê đập cố cái găng vào cứu cũng được, nhưng mà cứu ra không cai được, hết nhánh ấy. But no, Moru is gonna pull outside, trying to have this Magus right now, going around where forward is and trying to stop him from getting this rescue. But we can see Mercenary going for the rescue instead. They have changed of plans. They're gonna. But we can see the misstep here. The distance the distance was established, and it was enough for the forward to avoid that snap. Able to get a terror shot when the Coordinator got onto the roller coaster. And yeah, now no more roller coaster at the first stop. They will have to rely on their raw kiting skill in order to, avoid this very formidable Poland player coming from the side of Moru here. Definitely, you can see that the forward is trying to kite out this Poland at open air. Moru has gotten the second spike on forward and the third spike on forward. Oh, is he gonna get this hit right now? I believe so. The forward ball, is it ready? It's ready. Okay, so he'll transitioning to the pellet right here and the trap. Another trap. That was so on point. Moru has been, precisely placing all these traps, and able to down all the survivor. Yeah, again, the burst were able to prevent the forwards from dashing away from this area. So Moru has a very easy time, capturing all the survivor.
And it's just looking like a 4K at the moment. Oh, able to prevent the elbow pad from happening. Wow. Look, this is not looking too good for Icon's side. I mean, Icon really needs this tree run over here. However, it's Moru is not giving any chance to the survivor. Pulling out right now, knowing that Coordinator is just around the corner, is just gonna find Coordinator over here. And yes, successfully found her, and will be downing here right at this point. Oh! Yeah, Yes, very- using trump card to switch from excitement to blink, able to down the Coordinator in the blink of an eye, and got a comeback for the Matsuri right here. It's going to be GG for MP, and yeah, with a 4K, I think it's more than enough for MP to move on to the group stage. And Moru today, he seems like he's in very good condition, even though at this time of the day, Moru knows exactly what he should be aiming for. His objectives were really clear. He needed that 1 kill, at least a 1 kill, and he managed to get a 4 kill, bring his team to a 2-0 match. Oh. Win for MP. Nice flywheel in order to avoid that trap, but the distance has been shortened, and Moru going to be able to down this final Coordinator, and it's going to be GG as Coordinator has already lost herself here. Exactly, and very well done on Moru's side. Moru is really plays it out there to tell people that this is the standard of a Poland player, knowing that he knows himself that he is great. He is a good hunter. He's a fantastic hunter that has shown multiple times that he has the ability to win. And right now we can see that MP has officially 2-0 Icon, and he'll be moving straight towards the stage. Congratulations to MP, and also GG to all the team. Nice game coming from Icon right here. We did see Zeno with the Geisha did bring in a very great game. Đó là rồi. Thực ra là bây giờ dù có lỗi của ai, lỗi ban tổ chức quyết định hay là lỗi của MP thì bọn mình cũng thắng các bạn ạ. Kệ mẹ đi, mình off stream ăn gà đây. Bye các bạn. Bye nhá. Hẹn mọi người vào vòng quay cả của cái IVC này. Vòng quay cả của IVC sẽ đánh vào thứ Bảy Chủ nhật tuần sau. Thứ Bảy đánh 2 trận, Chủ nhật đánh 2 trận. Đấy thì mọi người chú ý nhá. Quay cả thì sẽ có khá là nhiều những cả đánh 2 ngày thôi. 2 ngày thôi. Sau đó là nghỉ đầu tháng 8 đánh. Vòng quay cạc đánh xong là sau đó đầu tháng 8 bắt đầu đánh vòng bảng luôn. Thì vòng quay cạc bây giờ thì sẽ có những đội nào? Vòng quay cạc có team Griffonul ở bảng A này, team SKG là có ngoại binh Nhật ở bảng B này, bảng C là Sugar này, bảng D là Loop này, bảng E là team đánh với TMX, team đánh với BL cũng có 3 người nước ngoài, 3 người Nhật, Hồng Kông. Team ở trận tiếp theo nữa F, bảng F là Mercenary, bảng G là team Adam, và cuối cùng là bảng H là team ấy, team vừa thua mình đấy là team Icon. Đấy, tổng cộng là sẽ có 8 team như thế đánh ở vòng quay cạc, thì họ phải đánh một trận thôi, đánh một trận mà thắng là vào vòng trong luôn, kiểu loại trực tiếp. Lúc đấy trận đấy mà thua là rời giải. Thế cho nên các bạn mong các bạn chú ý vào tuần sau nhé. Tuần sau sẽ tiếp tục của IVC. Chắc là mấy cái ngày đấy vẫn kẹp giải khác vào được, bởi vì 6 giờ chiều mới đánh. 6 giờ chiều mới đánh, và thứ Bảy Chủ nhật tuần sau cơ, đánh có 2 game một ngày thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ MP ngày hôm nay. Mình cũng mong các bạn là không nên đi tranh cãi, tranh luận này, những cái việc này làm gì, bởi vì team mình thật sự là cũng không làm gì cả. Người quyết định là admin, team mình admin quyết định thế nào mình đánh như thế, chứ mình không hề có ý kiến ý cò gì ở đây cả. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Không nên đi tranh luận gì. Cảm ơn các bạn. Mình ăn gà đây.